Jewish state located in Palestine, was voted over by the United Nations in the 40s. Let's vote again. Let's vote it over that the experiment failed. And if the two-state solution could be taken under account, as far as I'm concerned, only in case we locate that other state somewhere over the Hudson or... Thank you very much. As I told, we have to keep everybody in the same line. Next speaker and last speaker in KHDI, Rainer von Landshut. We are Europe. We should speak with one voice globally, especially when the topic is difficult. We should defend international law, even when it interferes with our interests. And we should celebrate peace, no matter who helped achieve it. However, the ceasefire has already been violated and this deal is incomplete. So, what can we do to help turn an incomplete ceasefire into a lasting peace? Well, for peace, the root causes of the conflict need to be addressed with Palestinians at the table. And peace requires justice. That means instead of standing ovations for Netanyahu, we bring him, Hamas terrorists and other war criminals before the International Criminal Court. And it means rebuilding Palestine and supporting an independent, democratic Palestinian state. And we, Europe, can contribute to making that happen. Let's start with pressure on the Israeli government to let humanitarian aid reach Gaza. Thank you, colleagues. We are closing KHDI procedure, and now I would like to ask to take floor for the Commission. Commissioner Šuica, floor is yours. Thank you so much. I was listening carefully to all your interventions, but I can agree with the last speaker saying, yes, I agree that we should speak with one voice, but let us clarify, first of all. Everybody was mentioning the European Union. What is the European Union? They have to be, all of us are aware, European Parliament is very important, but there is Commission, which I represent here today, but there is also European Council. So there is European Council. Yesterday I was present in the Foreign Affairs Council together with the HRVP Kaja Kallas, and if I have enough time, I will try to tell you what is the summary of the discussion in the Council, just to be on the safe side. So all of the ministers insisted on the enhanced role of the EU and that we need to have a role in the future peace plan and reconstruction effort. It was agreed to ensure that more humanitarian aid and access to NGOs as well as journalists to Gaza. Both missions, CSDP missions, need to be properly utilized, and it needs to be seen how to enhance their role. As the European Union is the main supporter of the two-state solution, they stress that it is up to the European Union to keep the Palestinian Authority alive, while there remains a need to support and push their reform efforts, which I said in my introductory remarks. In the dialogue with Israel, it needs to be stressed that Israel should not undermine the Palestinian Authority, notably linked to withheld tax revenues. Sanctions linked to Hamas are on the table, while restrictive measures against Israel will not be removed but kept on the table for now. These could be used either for NGOs, for media access, or to push for tax revenues. Lastly, the European Union will look into how to use its leverage, how to be part of the Board of Peace, and the European Union will continue diplomatic efforts with all sides. So everybody is doing what is under the remittance of our role. And now, before my concluding remarks, I will try to reply to some of your questions which were so clear. On Syria, although it's not the topic today, but I have to reply to Madame Langensippen. I was there 3 months or 4 months ago, spoke with different components. I'm still in contact with different components of the society, not only with the government. My first
My first meeting was with the civil society organizations, so we heard both sides. It's not only about the government, so we are very cautious, just to let you know, but at the same time we have to assist them, we have to help them, and the new opportunity will be Days of Dialogue, which are organized on the 15th of November in Damascus and in some other cities in Syria. So we are trying our best, but it's not easy. Sorry, this was not the topic, but everything is connected with the Middle East. On supporting peace initiatives, I agree. Peace remains to be rebuilt, all of us know. While the Commission, or to be built because there was no peace, while the Commission suspended our bilateral support, to Israel, this is within our remittance, and we suspended this. But at the same time, we continued working with the Israeli civil society. Just to understand, we allocated 10 million for 2021-2024 on the NDK program, and 5 million for 2025 to 2027 is in the pipeline now for support peace-building initiatives via Israel and Palestine civil society organizations. On Hamas, we have to be clear. As I emphasized here on the 7th October, no role for Hamas in future of Gaza, and we need a strong Palestinian Authority. We don't need to repeat, all of you. I hope all of you agree on this here. Hamas has been on the terror list, as all of us know, since 2001, with a dedicated sanctions regime. The Commission implements rigorous safeguards to ensure that no person or entity receives EU funding if they are involved in criminal and unethical practice, including terrorist financing and terrorist offenses. We use our Pegasus program there. It's under my remittance in DG MENA, so this is what we are following closely. Someone asked, when is Middle East strategy, when it will come out? It is part of my mission letter to work on the Middle East strategy together with the HRVP, but as you know, first we have to try to solve the situation on the ground. So we are acting already and setting the base for peace through support to Palestinian Authority. And all of you know that our actions in the Middle East speak loudly. We stand for peace. I don't see anyone who is not in favor. We stand for stability, and we stand for Palestinian and Israeli children. We gave 1.6 billion euro to the Palestinian Authority for this year, next year, and 2027. We gave 1 billion euro to Lebanon. This is about Middle East strategy. We gave 2.5 billion to Syria, in the course of time. And we gave 500 million to Jordan. So we are acting now before the Middle East strategy is on the table, because it's only the document. And this brings stability. Elements of future on the Middle East strategy, of course, first of all, consolidating durable stability, supporting inclusive democracy in Syria and Lebanon, which is connected. Of course, Gaza reconstruction will be a priority. And of course, we have to, as I already said, we have to strengthen EU missions on the ground. On only a few words on sanctions. As you know, we will regularly assess how the situation evolves both in Gaza and West Bank, and we will report in relevant council formations on this. In Gaza, as the first phase of the ceasefire has been agreed, the second phase will be critical. We all of you are prudent, and of course it will be critical to lead to permanent ceasefire and to offer guarantees or security and governance in Gaza. So details on the second phase are not clear yet. This is something which I have to say here, something which is very important for the Palestinian Authority to, we urge Israel to release the clearance revenues collected from April 2025 by Israel and due to the Palestinian Authority. It's ownership of the Palestinians. They owe this money to them. So this is something which we urge them. Also the continuation of correspondent banking services and the issue of excess Israeli shekels. Just to make you aware, if we were not
the biggest payers for the Palestinian Authority, they wouldn't have survived. Just to understand, it is what the European Commission is doing at the moment. As I said, when you mention European Union, it's all of us. So we have to, as you said, to speak with one voice, which is not the case at the moment, but we are closing and coming closer to consensus. I think since I was, this is the reason why I read this, my conclusions from the Foreign Affairs Council. To finish with closing remarks, I know that I exceeded my time, but since the topic is very important, I'm trying to reply to all of your questions. So, want to underline, and I think all of us agree, European Union is ready to have a strong role to play along the principles of the US peace plan. We are ready, so we will see how we will be. We are ready to support the Gaza recovery and reconstruction, and we know that it will require enormous international effort with a strong coordination among partners. What we would like to do with this 20 points plan, continue the reform of the Palestinian Authority, support the recovery and reconstruction of Gaza, ensure a neutral third-party presence at the Rafah crossing and with Egypt, support the capacity of a future international stabilization force, ensure Palestinian governance from day one, and we will mobilize all relevant Commission tools at our disposal. This is and this is to recall President von der Leyen's State of the Union speech when she announced support package for Gaza. We haven't forgot this. As mentioned in my introduction, we will set up Palestine donor group, and the first meeting is convened for the 20th of November in the margins or on the eve, I don't know now at the moment exactly, of the November Foreign Affairs Council. So the objective is to have EU-led Palestine donor group together like-minded partners, donors and so on. I don't want to expand on this because I already said on this. It will allow for discussions on the future engagement of Gaza, and we also invite Israel to join us because without them we cannot have a lasting stability, and this is something which we have to admit, unfortunately, but this is the truth. In the meanwhile, we continue to emphasize the necessity of urgent humanitarian aid delivery, and this is what my colleague Labib is working on. So, achieving demilitarization and the transitional governance will be vital and will require careful coordination of the engagement of all stakeholders. Who will convince Hamas? Let's talk about it. They should be convinced to lay down the arms. We don't want to use military force, so this is important to convince them to lay down the arms. European Union stands ready we as a Commission, but also I hope all components of the European Union stand ready to contribute to this effort. We will continue supporting two-state solution, and this is what is our long-standing goal. We will continue to support unity of the West Bank and Gaza, and we want a reformed Palestine or Palestinian Authority to play a central role in the revival of Gaza. To conclude, the recovery and reconstruction of the Strip must be a Palestinian-led process, and this is what we are aiming at. Once again, thank you for all your engagement this morning, but not only this morning, but all the time. European Union is ready to work with partners to provide support, and we will allocate a dedicated support package for Gaza's recovery and reconstruction. This is part of my mission letter, so thank you for all your support, and let's continue working together. Thank you so much. Thank you very much, Commissioner, for the substantive reply to our MEPs. And colleagues, we are closing debate on this point in agenda. Nākamais darba kārtības punkts - komisijas paziņojums mainīgā drošības vide un policijas loma Eiropas iekšējās drošības stratēģijas centrālie elementi. And while we are going to make a replacement, Commissioner Brunner, when you are ready, you can take the floor. You are ready? Yeah, please. Come.
take the floor. Okay, this sounds much better, at least for me. I don't know about whether that's the same for you, but we'll see in a couple of minutes. No, honorable members, good morning, everyone. Dear Chair, first of all, let me thank you for putting this important topic on the agenda today. Security is the issue of our times, and as we are being threatened from the East, and as we have to rethink our relationships also to the West, and also what you just discussed before, the conflicts in the Middle East, which feed actually the threat of radical terrorism and divide also our communities at home. And of course, technology also gives new tools to the criminal networks. And our law enforcement must learn to adapt to all these new kinds of threats we are facing, like when hostile states, for instance, employ criminal gangs or even prey upon our youth to carry out hybrid attacks. Only a few days ago, two boys of 17 were arrested in the Netherlands after allegedly being recruited by hackers from Russia, working for Russia also. And in such a world, we can just not afford business as usual. We need to level up also when it comes to internal security. And the most important way we can do that is by strengthening our cooperation between the law enforcement authorities. I think that is key. The Union has made good progress, I think, on especially cross-border practices, but there is, of course, still also fragmentation, even as the need for cooperation actually increases. And this is where Europol, of course, comes in. Working closely with this Parliament, we have a unique opportunity, I think, to reinforce the EU's internal security architecture by bringing Europol into its full operational potential. Just one example to mention, the anti-smuggling regulation agreed this year. That's a first step we took, and once adopted, Europol there will receive additional resources, 50 million euros in addition, and also 50 staff members in addition. But I think we must go further, of course. We must go further than that, creating within Europol also specialized capacities to support investigations, for example, in areas like data analytics, also the digital forensic part. So very important steps forward, I think we have to take. And this brings me to a second aspect also of empowering law enforcement. That's the improvement of access to data. As our societies, of course, continue to go digital, so do the criminals, of course, and pretty obviously. We've got fraud, we've got cyber attacks, money laundering, recruitment, also planning violence, they're all happening online. And we have a duty to protect, but we can't fulfill that without the evidence that will put criminals also behind the bars. We have already taken, I think, very important steps to ensure access to data and enable also criminal investigations like the e-evidence package. But the simple fact is actually that with every passing year we are losing ground in the race against crime. And I think it's time to reset the clock also on that race. In June this year, the Commission adopted the roadmap for lawful and effective access to data for law enforcement, which actually sets out actions in key areas like retention of data, interception of communications, AI also, of course, which plays an important role. And for next year, we are preparing a technology roadmap on encryption
to set out solutions also for law enforcement to accept and access encrypted data in a lawful manner, of course, safeguarding cybersecurity and also, of course, fundamental rights. On data retention, we have already launched the impact assessment, and we plan to finalize it in the first quarter of next year. A third area, honorable members, is, of course, organized crime. Never before have these networks been so professional, so international also, so much cross-border, also sophisticated as they are today. And next year, the Commission will propose a new legislative package on updating the definition of a criminal organization, as well as also the penalties they face. We will also enhance investigative tools. We will reinforce the intelligence picture against organized crime and improve overall prevention also. And some things about criminal networks are changing, but in one respect, I would say they have not changed. They are still doing it for the money, and they're doing it for, I would say, a lot of money, actually, in fact, and that is why we have the follow the money approach, and that approach remains so important in my view. We need a full transposition and also implementation of the Asset Recovery Directive, and we are taking a critical look also at our gaps when it comes to tracing criminal finances, as we announced also in our Protect EU strategy, our security strategy. These are just some of the many initiatives we will be launching, including on drugs, on countering terrorism, on firearms, on human trafficking altogether. And I know that there are different opinions, of course, in this House, which is fair enough when it comes to details. And of course, I respect this diversity we have in this House. And let's have this debate, of course. But one thing I believe we can all agree on, without security, there can be no freedom. Without security, there can be no prosperity. Without security, there can be no democracy also. So that is why I always say security is the issue of our times. Thank you very much. Thank you very much. Before I will continue, I just would like to colleagues to please stay with your speaking time with our allocations. Otherwise, the last speakers will be a noisy environment here to speaking back, like Commissioner Brunner, for example. Now is for the European People's Party group will speak Thomas Tobey. Floor is yours. Thank you, President, Commissioner, colleagues. We need to make Europe more safe now and for future generation, because organized crime is on the rise across Europe. And I think that our common task is quite clear. We need to crack down on the criminal networks. And at the heart of this work are the brave men and women in law enforcement, those who safeguard our citizens and communities, sometimes by even risking their own life and safety. And I think it is high time that we acknowledge their dedication and sacrifices, making sure that police and law enforcement are better protected. But to be frank, sometimes when I listen to the left of this House, it seems that you are more engaged in criticizing the police officers than actually combating the criminals. We, as EPP, instead says that we must provide law enforcement with the tools necessary to crack down on crime, turn Europol into a truly operational police agency, strengthen our cross-border cooperation between law enforcement. And we should pay tribute to those who have made the ultimate sacrifice and got killed in the line of duty with the European Police Day. And I also think that we must realize that criminality is a threat to the whole of society, to ordinary life, and to the internal market, to economic growth, and to rule of law.
From EPP, European citizens can trust that we will make sure that we use the full power of European cooperation to push back on this. And we call on Commission to deliver. Thank you. Thank you very much. For Socialist and Democrat Progressive Alliance Group will speak Birgit Zippel, please. Vielen Dank. Freiheit und Sicherheit stehen unter Druck. Da sind einerseits hybride Bedrohungen, Cyberangriffe, Extremismus und andererseits Ängste durch soziale Unsicherheit, Ausgrenzung, Hass und Hetze offline wie online. Mehr denn je brauchen wir Polizei und Behörden, die anlassbezogen arbeiten, die technisch, personell und in ihrer Ausbildung auf der Höhe der Zeit sind. Und dazu gehören auch vielfältige Fähigkeiten und Kenntnisse von Cyber- und interkultureller Kompetenz bis hin zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit zivilen Akteuren. Vertrauen basiert dabei auch auf der Achtung von Freiheiten und Grundrechten, auf Vertraulichkeit der Kommunikation, online wie offline. Und deshalb immer mehr Überwachung ist keine Option, sondern verstärkt Ängste. Was wir aber brauchen, ist eine Überwachungsgesamtrechnung, damit wir Sicherheit, Freiheit und Grundrechte systematisch schützen, das Vertrauen in Menschen und Behörden neu stärken können. Denn nur zusammen können wir Freiheit und Sicherheit stärken. Vielen Dank. Thank you very much. Next speaker for the Patriot of Europe, Mathieu Vallet, for 2 minutes, please. Merci, Monsieur le Président. La police, pour moi, c'est une grande famille, c'est une passion et surtout une grande fierté de rendre à la France tout ce qu'elle m'a donné en la protégeant durant 20 ans. En 2023, j'étais fier de commander des femmes et des hommes qui, avec courage, ont défendu la République face à des racailles qui ont tout incendié, tout saccagé et qui ont blessé près de 1000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers en France. Avec nous, ils seront tous décorés, tous récompensés, surtout tous mis à l'honneur lors d'une cérémonie bleu-blanc-rouge qu'Emmanuel Macron n'a pas fait. Avec nous, les policiers du RAID, de la BRIPP, de la brigade d'intervention, des BAC, n'attendront pas 10 ans après le Bataclan pour être décorés de leur courage face aux terroristes islamistes qui ont traversé l'Europe pour venir frapper mon pays. Avec nous, tous leurs frais médicaux seront pris en charge, sans retard, sans avance, sans quémander, sans mendier. Avec nous, la prise en charge de l'avocat sera automatique, ils seront systématiquement protégés par l'administration. Nous créons une présomption de prise en charge de l'administration. Soyez aussi assurés, devant ici ce Parlement européen, que tous ces branleurs qui saccagent tout aux frais des honnêtes gens qui n'en peuvent plus paieront jusqu'au dernier centime. Fini les allocations, fini le logement social, surtout ne mettrons pas sec ces voyous. Face aux sauvages qui fracassent un bac à Tourcoing, un policier, un frère d'armes, la règle sera simple. Tu touches à un flic, tu dors en prison et ce sera à tes frais. Pareil, si tu es un fidèle client des policiers et gendarmes, en plus d'une carte de fidélité, fini le foutage de gueule devant les magistrats qui n'en peuvent plus, ce sera aussi la prison dès la première récidive. Face aux narco-racailles qui gangrènent mon pays, nous redonnerons ces lettres de noblesse à la police judiciaire qui a été démantelée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, et nous sauverons tous ces enquêteurs qui sont en train de crever. À ces élus gauchistes, je leur dis d'arrêter de souiller de mes frères d'armes, policiers, gendarmes, avec la police tue. Parlez plutôt de Jean-Baptiste Lavette, Jessica Schneider, policier égorgé par un terroriste à Magnanville devant leur enfant Mathieu, âgé de 3 ans. Du gendarme Arnaud Baltram, qui a sacrifié sa vie pour sauver un otage face à un islamiste. D'Éric Masson, policier en France exécuté par un dealer à Avignon, qui a laissé 2 petites filles derrière lui. Je dis aussi à mes collègues LFistes, rendez-vous en 2026 pour le procès de Florian dans l'affaire Naël. Vous avez souillé son honneur. Face à vous, je n'aurai jamais peur, je ne reculerai jamais. Il en va de tous mes frères d'armes tombés pour la France sur l'uniforme de la police nationale. Je vous remercie. Thank you very much. For European Conservative Reformist Group, will speak Sita Kanko, please. Dear colleagues, dear Commissioner, in every European country, you will hear horrifying stories about how police people have been treated. You will hear the frustration about how their work and the effort and intention they pour in it is less and less likely to lead to conviction and change in society. The motivation drops and it starts making less sense for young people to commit to the mission of a police person. And these are times when the security landscape has fundamentally shifted. Cybercrime, hybrid warfare, organized crime, and persistent terrorism. The lines between internal and external security are blurred by these global challenges. The EU must view these threats as a common European problem, demanding the implementation of a unified, robust, and adaptable internal security strategy. As a believer in EU security sovereignty, and as rapporteur, I hail the entry-exit system as a triumph of our common pragmatic resolve over bureaucratic apathy. It is a vital shield to strengthen our Schengen external borders and empower our border protection officers. Border guards and national law enforcement are at the forefront
integrating EES data into criminal databases for real-time alerts on watch lists, individuals or documents. This ties into Protect EU's focus on preventive policing against terrorism and trafficking. I believe this is the path we must continue to follow. At the heart of this strategy, the role of our police forces, the primary gatekeepers of our democratic way of life, is essential. We need to honor them, we need to support them, we need to address their needs by prioritizing resources to improve their functioning and well-being and by giving back a sense of purpose to their mission. And this is for the security of every European citizen. Thank you. Thank you. For the New Europe group will speak Fabienne Keller, please. President Robert Zille, Monsieur le Commissaire, cher Magnus Brunner, chers collègues, l'Europe fait face à une transformation profonde de son environnement sécuritaire. Je crois qu'on le dit tous. Ici, les menaces se multiplient, se renforcent, terrorisme, crimes organisés, menaces hybrides, ingérence étrangère. La protection de nos concitoyens est une priorité européenne. Nous devons renforcer la coopération policière et judiciaire à l'échelle de l'Union. Cette coopération existe déjà à une échelle de proximité. Vous le savez, Monsieur le Commissaire, nous avons visité ensemble le centre de coopération de Kiel. Il existe 56 centres de ce type où coopèrent les polices, les douanes de part et d'autre de la frontière. Au niveau européen, Europol, Eurojust et le parquet sont les piliers de cette coopération. La révision de leur mandat est prévue en 2026. Je vous appelle, Monsieur le Commissaire, à renforcer la capacité de ces agences pour faciliter leurs enquêtes, les échanges de données que vous avez évoqués. Je vous engage à valoriser l'action de terrain qui se fait déjà dans ces centres aux frontières de nos États membres et l'esprit de coopération entre les polices, les gendarmeries, les douanes nationales, l'ensemble des services qui conduisent les enquêtes pour avancer ensemble vers une Europe de la sécurité ferme sur les règles et surtout respectueuse de l'état de droit. Je vous remercie. Thank you very much. For Green Group will speak Saskia Bricmont, please. Oui, il y a une véritable urgence à donner les moyens à une police de proximité, à une police et une justice outillées pour lutter contre toutes les formes de criminalité organisée, trafic de drogue, violences sexuelles sur femmes et enfants, terrorisme. Mais nos dirigeants, majoritairement de droite, faut-il le rappeler, Monsieur Taubé, ne le voient pas de cet œil-là. La police est l'outil au service d'un agenda sécuritaire utilisé pour accéder à toujours plus de nos données, pour faire taire aussi toute opposition à leur politique d'austérité d'une violence sociale sans précédent. Et c'est un sale rôle que vous confiez aux policiers qui s'engagent au service de la société. Des personnes marchant pacifiquement pour leurs droits sociaux et à la pension en ont fait les frais mardi dernier à Bruxelles. Intimidation, violence, gaz lacrymogène en présence d'enfants. Manifester est un droit. L'usage de la force à Anderlecht pour expulser des familles qui réclament un toit face à un État, de droite bien souvent, qui les abandonne et les exploite, n'est pas quelque chose de normal. Avoir un toit est un droit. C'est la sécurité dont nous avons besoin face à un avenir incertain, aux aléas de la vie, aux factures à payer et aux bouches à nourrir à la fin du mois. La sécurité de pouvoir marcher librement et sans crainte dans nos rues au quotidien, comme dans les manifs. Ça demande de restaurer la confiance entre forces de l'ordre et citoyens pour avancer ensemble. Thank you very much. Next speaker, Özlem Demirel for the Left Group, please. Danke schön, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen über mehr Sicherheit in unseren Städten sprechen, über die wachsende Kriminalität. Sehr gerne. Dann lassen Sie uns bitte über die wachsende soziale Ungleichheit sprechen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie die öffentlichen Behörden auch durch die Vorgaben der EU in den vergangenen Jahren tatsächlich ausgedünnt wurden und auch der öffentliche Dienst. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie viele Überstunden unbezahlt die Polizei schiebt für unnötige Grenzkontrollen. Statt über den Einsatz von gefährlichen Teasern oder Gummigeschossen in Europa zu sprechen, lassen Sie uns echte Lösungen suchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuellen Bilder von Polizeieinsätzen sprechen Bände. Sie verheizen die Polizei für ihre falsche Politik. Das haben wir in Frankreich gesehen, als die Polizei die Arbeiter verprügeln sollte für eine unsoziale Rentenreform.
Das sehen wir in Deutschland, wenn die Polizei Pro-Palästina-Solidaritätsdemonstrationen im Namen der deutschen Staatsräson verprügeln soll. Kolleginnen und Kollegen, hören Sie auf mit dem autoritären Umbau des Staates. Thank you very much. For Europe of Sovereign Nations will speak Milan Uhrik, please. Kriminalita v Európe stúpa neskutočným spôsobom, ale ste to v prvom rade vy, progresívci, kto je politicky zodpovedný za všetky tie znásilnenia, krádeže a vraždy, ktoré páchajú nelegálni imigranti a ich gangy na území celej Európy. Pretože ste spravili z polície len bezzubé módne organizácie, ktoré už prakticky ani nemôžu zasiahnuť proti týmto kriminálnikom. Po celej Európe vidíme, ako si vy predstavujete úlohu polície. Vykopávať dvere ľuďom a dávať ich do väzenia za názory na sociálnych sieťach. Prípadne strieľať vodnými delami do protestujúcich proti povinnému noseniu rúšok alebo proti ľuďom protestujúcim za mier. Prípadne urobiť z policajtov ochranku pre dlhové pochody alebo opäť nejakých imigrantov. Pritom skutočnou úlohou polície má byť bojovať proti zločinu, bojovať proti skutočnej kriminalite, proti nelegálnym imigrantom, proti ich prevádzačom, proti drogovým dílerom, ale aj skorumpovaným politikom, aj na najvyšších špičkách Európskej únie. Donald Trump to v Amerike urobil správne. Prepustil všetkých transvestitov z armády a policajtov poslal do ulic naháňať a vyhosťovať nelegálnych imigrantov. A presne takúto čistú potrebuje aj Európa. Thank you. Colleagues, before we will continue, I just would like to announce that I am closing Catch the Eye, and that would be not given floor for those colleagues who already were spoken, and for those who are not present in the room. So I will check how many we can take from this Catch the Eye already registered. So next speaker, Lena Dupont. Vielen Dank, Chair, dear Commissioner. Manchmal hilft ein Blick auf das, was wir bereits erreicht haben. Der Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts, die Idee von Tampere 1999, wird heute mit Leben gefüllt. Mit Europols täglichem Kampf gegen Kriminalität, wie jüngst in Lettland zusammen mit Österreich und Estland im Bereich Cybercrime. Frontex-Beamte, die jeden Tag an der Außengrenze stehen und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten gegen organisierte Kriminalität, gegen Drogenhandel, Waffenschmuggel, Zigarettenschmuggel, Menschenhandel vorgehen. Allein diese ausgewählten Beispiele machen deutlich, polizeiliche europäische Zusammenarbeit ist ein entscheidender Baustein unserer europäischen Sicherheitsarchitektur. Es sind unsere Polizistinnen und Polizisten aus allen Mitgliedstaaten und in allen Mitgliedstaaten, die tagtäglich für Sicherheit und Ordnung sorgen, und deswegen ein herzliches Dankeschön von hier aus. Gleichzeitig ändert sich die Lage dynamisch und teilweise dramatisch. Innere und äußere Sicherheit sind untrennbar miteinander verbunden. Organisierte Kriminalität, terroristische Gruppierungen, Drittstaatsakteure fordern uns heraus wie lange nicht. Wir brauchen Europas Sicherheitsarchitektur nicht neu erfinden. Wir müssen das stärken, was wir bereits haben. Das gilt für Frontex und Europol, das gilt für den Informationsaustausch. Und weil vieles heute auch vom Kommissar schon gesagt worden ist, richtigerweise gesagt worden ist, lassen Sie mich einen Blick verstärkt auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit legen. Wir haben so wunderbare Beispiele in dem Bereich wie jüngst das Jubiläum der deutsch-französischen Einsatzeinheit, die erwähnten gemeinsamen Zentren in Kehl, die Fabian Keller erwähnt haben. Das heißt, wir müssen uns darauf fokussieren, für Sie praktische Hürden abzubauen, gemeinsame Übungen veranstalten zu können, Sprachkurse zu finanzieren und vor allen Dingen anerkennen, was für einen hervorragenden Beitrag Sie für unsere europäische Sicherheitsarchitektur leisten. Wir erwarten von Polizistinnen und Polizisten, dass sie uns, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie schützen. Tun wir das Gleiche für Sie. Thank you. Would you like to take, colleague Dupont, would you like to take a blue card, Garcia Hermida van der Waal? Excuse me, before you are speaking with Commissioner, could you please, are you going to take a blue card from Garcia Hermida van der Waal? Please. Thank you, colleague Dupont, for taking this blue card. I am sure that you're also very familiar with the latest terrorist threat report, also from Europol from last year. I think we both share the concern that radicalization on the extreme left and the extreme right poses a security risk for our union. So I wanted to ask you if you agree with me that any sort of cooperation with any parties on any side of the extreme
spectrum should be, well, not taken as a serious political possibility or option at this moment on a national level, but also on European level. Thank you. Well, thanks, colleague, for that very important question. And I can assure you that this is indeed part of our policies. And if you just heard what the colleague from the left side told about her understanding of police work in a democracy, I can easily sum it up with, this is for sure not my understanding. Thanks. Thank you. Next speaker, Juan Fernando López Aguilar. Thank you, President. Commissioner Brunner. Sí, libertad y seguridad van juntas en el artículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y no hay libertad sin seguridad, como no hay seguridad sin libertad. Y este Parlamento Europeo hace esa apuesta cuando renueva la estrategia de seguridad interior para que la Unión Europea sea un actor global contra la criminalidad organizada y el terrorismo, en ese nuevo frente que plantean las amenazas híbridas. Y quiere también el Parlamento Europeo ser parte de la renovación del mandato de Europol, que usted ha prometido para 2026, porque hemos trabajado en el refuerzo de las capacidades tecnológicas de Europol, pero hace falta también el intercambio de información, el intercambio de inteligencia y la cooperación efectiva entre todas las agencias de seguridad europeas, además de la cooperación público-privada en la garantía de la seguridad de los europeos. Pero el mensaje no está completo si no decimos que la libertad está representada también en el control parlamentario, en el escrutinio que ejercen los parlamentos nacionales y este Parlamento Europeo sobre la seguridad interior, cumpliendo también el mandato del artículo 12 del Tratado de la Unión Europea. Gracias, presidente. Thank you very much. Next speaker, Jorge Buxade Villalba. Gracias, presidente. Si solo en 4 años entran ilegalmente en Europa 1.200.000 extranjeros y no conoces su origen, antecedentes ni intenciones, tienes un problema de seguridad. Si en España se dicta por la policía 51.000 órdenes de expulsión y el gobierno cómplice solo deporta a 3.000, tienes un problema de seguridad. Si más del 50% de las personas que piden asilo ven rechazada su solicitud y, sin embargo, se quedan en Europa, tienes un problema de seguridad. Si te preocupa más un chaval tuiteando en X "las vidas blancas importan" que una manada de extranjeros violando a una joven en Alicante, si repartes dinero a entidades vinculadas a los hermanos musulmanes y tus puertos son un coladero a las drogas, tienes un problema de seguridad. Si desde tu gobierno indultas a terroristas antifa porque las víctimas son de Vox, si justificas la violencia contra los patriotas, si desproteges a la policía, si el terror tiene mejores armas, tienes un problema de seguridad. En realidad, el problema de seguridad eres tú. Miren, solo hay una solución: tolerancia cero, persecución policial, juicios rápidos, penas altas, cárceles incómodas y deportaciones masivas. Muchas gracias. Thank you. Next speaker, Charlie Weimers, please. Thank you, Mr. President, Mr. Commissioner, colleagues. Migrant fuel, drug gangsters flaunt stolen wealth, Lamborghinis, watches, designer bling. Every time I see them, I think they steal from us. They poison our children. They murder with impunity. No longer. In Sweden, if a gangster cannot prove legal income, the state takes it. Cars, watches, clothes, even villas. Over 200 cases this year, millions seized. Imagine the message it sends when a gang boss is pulled over in his Porsche and minutes later must walk home with his girlfriend after police seize the car. That is deterrence. Police are the front line. They must be at the heart of Europe's strategy. And I've been waiting to say this. Sweden shows the way. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Malik Asmani, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Beste commissaris, heer Brunner, beste collega's. De wereld verandert snel. En in deze turbulente tijd gaat er ook terecht veel aandacht uit naar internationale veiligheid. Maar terwijl we naar buiten kijken, mogen we onze interne veiligheid niet vergeten. Ook binnen Europa nemen de dreigingen toe, vaak ook gestimuleerd van buitenaf. Van drugsgeweld tot ondermijning en terrorisme.
Een versterkte Europese samenwerking is van groot belang en onze politieagenten spelen daarin een cruciale rol. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat zij de steun en middelen krijgen die nodig zijn. De interne veiligheidsstrategie is daarbij essentieel. Maar woorden zijn niet genoeg. Ik roep de Europese Commissie op om snel met de concrete voorstellen te komen die de positie van onze politiemannen en vrouwen versterken. Onder meer in de strijd tegen de productie en handel in drugs. Voor een Europa dat niet alleen sterk is buiten, maar ook veilig is binnen haar eigen grenzen. Dank u wel. Thank you. Next speaker, Jaume Asensio-Odra, for 1 minute. Gracias, presidente. Señor comisario, hoy no podemos hablar del modelo policial europeo sin hablar de lo que sucede en nuestras calles. Y permíteme que le recuerde una efeméride. Un día como hoy, de 1961, en París, centenares de manifestantes contra el colonialismo en Argelia fueron detenidos, asesinados, torturados. Y esto no ha sido reconocido por Francia hasta el año pasado. Eso tiene que ver con la visión que tenemos de la seguridad. Una visión marcada por nuestra mentalidad colonial. Ahora ya no es tanto Argelia, pero es Palestina. Y lo vemos en la ley antiterrorista de Gran Bretaña que asocia la solidaridad con Palestina al terrorismo. Y lo vemos en Madrid de Ayuso del Partido Popular que persigue los símbolos palestinos porque cree que es un problema de seguridad. Y lo vemos también en Berlín, en Budapest, cuando se prohíben o se disuelven manifestaciones por razones de seguridad. Y lo vemos la semana pasada, cuando a un grupo de mujeres le pusieron multas por llevar una bandera palestina. Hoy no podemos hablar de seguridad sin hablar de esa mentalidad colonial que está presente todavía en nuestro modelo policial europeo. Muchas gracias. Well, colleagues, no, we will not take a blue card, so otherwise we will be in a hurry. So, thank you. So, for this, thank you for understanding. Mari Khan would be the next speaker. Allein in Deutschland wurde im Jahr 2024 109.000 Angriffe auf Polizeibeamte registriert. Das sind mehr als 300 pro Tag, also alle 5 Minuten ein Angriff auf einen Polizeibeamten. 1/3 der Täter hatten keinen deutschen Pass. Die Zahlen zeigen vor allem, wie sehr Migration und Gewalt längst auch die Sicherheit unserer Einsatzkräfte bedrohen. Die Konflikte, nämlich gerade vor allem bei uns in Deutschland, werden immer fremder und der Rückhalt unserer Polizei wird vor allem durch linke Ideologie immer dünner. In Berlin kam es nach den Hamas-Angriffen zu über 600 Attacken auf Polizisten. Gleichzeitig nimmt aber auch die linksextreme Gewalt zu. Und was passiert? Linke Politiker relativieren, die CDU schweigt und die Grünen versuchen, Sprüche wie All Cops are Bastards salonfähig zu machen. Und diese EU redet von innerer Sicherheit, doch sie lässt offene Grenzen, importierte Konflikte und Hass auf Uniformierte zu. Eine europäische Sicherheitsstrategie muss endlich dort ansetzen, wo Sicherheit wirklich beginnt, an unseren Grenzen. Und wir haben jegliche Infrastruktur dafür. Unsere Beamten brauchen deshalb keine politischen Parolen. Sie brauchen klare Gesetze, Rückendeckung und vor allem auch Respekt. Wir müssen unserer Polizei wieder das Gefühl der Stärke und des Rückhalts geben, damit sie ohne Angst ihre Aufträge erfüllen kann. Denn am Ende gilt, schützt, wer uns schützt. Vielen Dank. Thank you. Next speaker, Jeroen Lenaers. Ja, dank u wel, voorzitter. Een veilige Europese Unie vraagt meer dan alleen sterke grenzen of militaire paraatheid. Ze vereist ook robuuste politiecapaciteit en echte samenwerking. Grensoverschrijdende criminaliteit, cyberdreigingen en hybride aanvallen raken dagelijks onze vrijheid. En daarom moeten interne en externe veiligheid beter worden geïntegreerd. Geen gescheiden domeinen meer, maar samenwerking. Om hiaten te dichten en sneller te reageren. Coördinatie is geen luxe, maar bittere noodzaak. We moeten investeren in meer politiecapaciteit, zodat korpsen effectief kunnen optreden, ook bijvoorbeeld in grensregio's waar drugshandel floreert. En tegelijkertijd versterken we die Europese samenwerking. Die twee gaan hand in hand. Stevig op straat, verbonden in Europa.
En de versterking van Europol is daarbij cruciaal. Meer middelen, meer menskracht om de politiecollega's in de lidstaten effectief te kunnen ondersteunen. Maar er is meer nodig. In veel lidstaten staat de politie onder druk. Te weinig instroom, hoge werkdruk, toenemend geweld, beperkte loopbaanperspectieven. Jong talent haakt af, juist nu het zo hard nodig is. Agenten worden bespuugd, belaagd, aangevallen tijdens hun werk. En dat ondermijnt onze rechtsstaat. Wie onze veiligheid garandeert, moet zelf veilig zijn. En daar ligt ook een taak voor Europa. En ik roep de commissie daartoe nogmaals op. Ontwikkel een Europese aanpak om geweld tegen de politie systematisch in kaart te brengen met vergelijkbare data, gericht beleid en betere bescherming van onze handhavers. Wat we niet meten, kunnen we ook niet oplossen en dit moeten we oplossen. Dank u. Thank you. No, as I told, no blue cards, colleagues. Sorry about this. Please understand. So, Evin Insil will be the next speaker. Security isn't just another cost. It's what protects our societies, communities, our homes, and our businesses from deep harm. From stopping crimes before it happens to fighting terrorism and safeguarding information. We need strong system and strong police cooperation as organized criminal gangs operate across borders. Over 70% of the criminal gangs are active in at least 3 countries parallel, and they are toxifying the lives of our children. Collaboration between EU and member states has never been more vital. Commission's proposal to make Europol stronger is welcome, but it must be based on real needs and needs from the member states. The coordination must be strengthened within EU, and it also must be strengthened with global partners. But with greater power must come greater responsibility. Intelligence sharing must improve, yes, but it always must do it with strong safeguards. Expanded surveillance must protect rights. Because in the end, one truth remains clear. Security matters to ensure safety, but it must be done in a secure way. Thank you. Next speaker, Aphrodite Latinanopoulou, for 1 minute, please. Η αστυνομία κάθε χώρας είναι ο πυλώνας σταθερότητάς της. Τώρα που σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γεμίσει με λαθρομετανάστες και εγκληματίες, πρέπει επιτέλους να τις λύσουμε τα χέρια. Φτάνει με την ευνουχισμένη αστυνομία. Η αστυνομία πρέπει να έχει κάμερες, εξοπλισμό, άδεια να έχει τέιζερ, να ρίχνει πλαστικές σφαίρες όταν προβλέπεται, χωρίς ο αστυνομικός να βρίσκεται κατηγορούμενος. Το λειτουργήμα των σωμάτων ασφαλείας κάνει τους κεντροαριστερούς πολιτικούς να αφρίζουν, γιατί η ύπαρξή τους στηρίζεται στο χάος και στην αναρχία. Δεν θέλουν ισχυρή αστυνομία. Όποιος τολμάει να απλώσει χέρι σε αστυνομικό ή έστω να τον υβρίσει, θα πρέπει να συλλαμβάνεται άμεσα και να οδηγείται στη φυλακή αμέσως. Δυστυχώς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ο αστυνομικός χρησιμοποιείται σαν σάκος του box από τους αριστερούς. Με εμάς αυτά τελειώνουν. Απεριόριστο σεβασμός και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σώματα ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Next speaker, Joachim Stanislav Brudzinski. Floor is yours. Panie komisarzu, strategia, którą tutaj omawiamy, koncentruje się na poziomie unijnym i współpracy między państwami, ale mniej uwagi poświęca się integracji i wsparciu lokalnych i krajowych służb policyjnych, które często są na pierwszej linii działań. Należy zwrócić szczególną uwagę na rolę policji w przeciwdziałaniu niepokojom i niebezpieczeństwom nasilonym na wskutek, była już o tym mowa, masowej, nielegalnej migracji przez osoby, które nie respektują porządku publicznego i norm społecznych obowiązujących w naszych krajach. Należy zwrócić uwagę na to, że państwa członkowskie powinny mieć pełną autonomię w tym, jak funkcjonują ich służby. Jako były minister spraw wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej za dumę przypisuję sobie, że mogłem współpracować z policjantami w pełni profesjonalnymi, ale przeraża mnie wizja tej argumentacji, która również pada tutaj w tej Izbie, żeby policjanci w moim kraju zachowywali się tak, czego byliśmy świadkami w Wielkiej Brytanii, żeby klękali przed przestępcami, żeby pląsali w różowych spódniczkach na marszach równości, żeby może zaczęli zajmować się nie łapaniem bandytów i przestępców, tylko wsadzaniem do więzień osób, które modlą się pod klinikami aborcyjnymi. Więcej zdrowego rozsądku i więcej zaufania dla polskiej policji. Thank you very much. Next speaker, Garcia Hermida van der Walle. Dank u, voorzitter. Beste commissaris, beste collega's. De heer Lenners zei het net heel goed. Onze agenten worden belaagd.
en bespuugd. Maar hoe worden ze belaagd? Aangevallen? Nou, heel vaak met explosieven met de kracht van een handgranaat. Explosieven die gewoon legaal geproduceerd worden in de EU en vervolgens gewoon verkocht. Een Cobra 6 is online te vinden voor een prikkie. En dat heeft niks te maken met vuurwerk. Criminelen maken graag en slim gebruik van de mogelijkheden van onze interne markt. En de recente evaluatie van de huidige vuurwerkregels toont aan dat het tijd is voor Europese actie. Dit bevestigt waar burgemeesters overal in Europa al lang voor waarschuwen. Commissaris, neem dit alsjeblieft serieus. Zorg ervoor dat onze agenten hun werk veilig kunnen doen. Geef mensen onze straten terug. Neem deze reikende hand aan en gaan we samen aan de slag. Dank u wel. Thank you. Next speaker, Javier Parpalejos, please. Gracias, señor presidente, señor comisario. Este es un debate, el del papel de la policía en la estrategia de seguridad interna, que ha tardado mucho tiempo en producirse y por eso tenemos que sacar conclusiones. Con demasiada frecuencia tenemos la impresión de que al definir las estrategias de seguridad simplemente damos por supuesto a la policía, damos por supuesto su compromiso profesional que existe. Por eso tenemos que empezar haciendo honor a un imperativo político y moral, y es el de proteger a quienes nos protegen. Sin policía, sin fuerzas de seguridad, sin agencias de cumplimiento de la ley, no hay Estado de Derecho ni hay ejercicio de las libertades. La policía al servicio de la democracia es Estado de Derecho. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas agresiones físicas, verbales y digitales contra los profesionales de la seguridad pública. Por tanto, si queremos una estrategia de seguridad eficaz, hay que fortalecer el instrumento primordial de esa estrategia, que son las fuerzas de seguridad. Y en este sentido, la policía debe ser considerada como una profesión de riesgo y estamos comprometidos con ello. Tenemos que velar para la mejora general de las condiciones de trabajo y de los servicios de apoyo integral, incluido el psicológico, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenemos que avanzar en la armonización del tratamiento penal de la protección a las fuerzas de seguridad y sus profesionales en el ámbito europeo. Y es preciso, con urgencia, mejorar sustancialmente la dotación de medios humanos, materiales y tecnológicos para que se cierre la brecha escandalosa entre la capacidad de la policía y la ventaja de las organizaciones criminales. Gracias. Thank you. Next speaker, Andras Laszlo. We don't need fancy new strategies and even more bureaucracy to defend Europeans against crime. The European internal security strategy is nothing more than an attempt by Ursula von der Leyen to gaslight European citizens. We could immediately halve violent crime in Europe by kicking illegal immigrants out. It would also almost entirely eradicate terrorism in the European Union. We need to let police and border guards do their jobs, but most leaders won't. That's why we have migrant youth in Belgium plotting to bomb the Prime Minister with drones. That's why a football match between Belgium and Israel had to be organized in Hungary. And that's why we have migrant gangs fighting turf wars with Kalashnikovs in the Brussels metro. This is the security situation in what many call the heart of the European Union. And this very House refused to waive the immunity of a violent Antifa member. Instead of defending our borders, returning illegals, and locking up criminals, the European Commission is doing the exact opposite. The EU Migration Pact will relocate migrants across the EU, and it will only make things worse. Thank you. Next speaker, Elena Donatsan. Grazie Presidente, signor Commissario. Abbiamo un crescente problema di sicurezza interna dentro l'UE, nelle nostre città, nelle nostre case. Da un lato serve un approccio alla sicurezza e alla difesa che coinvolga l'intera società, come ci ricorda il rapporto Ninisto, rafforzando le nostre capacità militari e ripensando il ruolo della leva di un servizio, soprattutto per i giovani, e di una riserva più ampia. Dall'altro dobbiamo riconoscere il ruolo fondamentale delle forze di polizia e di sicurezza. Negli ultimi giorni abbiamo visto cortei pseudo-pacifisti manifestare in favore di Gaza, trasformarsi in violenti attacchi contro chi, in divisa, stava solo garantendo ordine e legalità. Qui oggi non posso non ricordare
Valerio, Davide e Marco, i 3 carabinieri che hanno perso la vita in provincia di Verona, in Italia, in modo tragico e insensato. A loro e a tutto il corpo dei carabinieri va il nostro pensiero e il nostro grazie. E trovo inaccettabile che qualcuno anche in quest'Aula abbia tentato di giustificare questo vile atto farneticando sul capitalismo, invece di condannare senza esitazione la violenza. Sto parlando della collega Salis, impunita anche in quest'Aula, e della sua disobbedienza solita. Per garantire sicurezza prima dobbiamo rispetto a chi veste la divisa. Thank you, collega. So, next speaker, Cynthia Ninmore-Hu, please. A chuirde, tá athraigh teacht ar chríochreaach sláándáil na Eorpa, tá dúláin ach go háire rón maidir le camscéamana digitacha agus cailíos ar líne. Tá forbatí sa technolaíocht ag tuairt deisina nua do runganna cuireúla. Brabús a dhéana as na mílte Eorpachta an mála tí, ordáin inistíocht i bhréige, camscéamana rómán síochta agus guidehantais. Ní stoppen an cinál seo cuireúlachta ag teoranacha ach róhhuinig a cháirde stoppen ar bhórsaí pólínachta ag teoranacha. Ní féidir in liganta héile ar strátéis slándála a bheith bunathe ar déalá leis an gibar cuireúlacht agus leis an galís ar líne ar bhain náisiúnta a bháin. Is feiban na cuireúlachta tres órapacha iad, éilíonn siad réitigh tres teoranacha. Fascnéis a roint I bhíor am, imscrúdathe nasca, tre Europol, agus fórna, có aibrachacha imscrúdathe a úsáid chun an tarigad a leanúnt trasna dlínsi. Úsáid an cuirpig technoliacht chun glúiseacht go tapa, agus caig orbólíní glúiseacht I wadnís tapúla. Thank you. Next speaker, Verena Mertens. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir über die Sicherheitslage in Europa sprechen, dürfen wir eines nicht vergessen: unsere Polizei. Sie ist unsere erste Verteidigungslinie, Tag und Nacht, wenn es darum geht, unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Vor Anschlägen, vor organisierter Kriminalität und vor Cyberangriffen. Doch in vielen dieser Debatten, auch hier im Haus, gerät sie oft in Vergessenheit. Aber diese Gefahren verschwinden nicht, nur weil wir weniger darüber sprechen. Gewaltbereite Extremisten sind europaweit vernetzt. Organisierte Betrugsfälle nehmen zu und Cyberkriminalität kennt keine Grenzen. Als ehemalige Polizistin weiß ich, was es heißt, an dieser Front zu stehen. Deshalb setze ich mich ausdrücklich dafür ein, dass wir die Frauen und Männer würdigen, die unser Leben schützen. Ich fordere einen europäischen Gedenktag für Polizistinnen und Polizisten, insbesondere für die, die im Dienst ihr Leben verloren haben. Ich möchte, dass wir endlich auch politisch deutlich machen, wir stehen an der Seite derer, die uns schützen. Derer, die sich bei einem Amoklauf oder Anschlag mit ihrem eigenen Leben für uns ins Feuer stellen. Protect the protectors. Dankeschön. Thank you. Next speaker, Christophe Bay. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, depuis le discours de Mme von der Leyen du 18 juillet 2024, voulant rendre Europol un service opérationnel, nous nous dirigeons clairement vers une police fédérale. Or, la sécurité intérieure relève avant tout de nos forces de sécurité nationales. Bien entendu, nous sommes favorables à une coopération interétatique. Elle est nécessaire à travers Europol ou au niveau mondial avec Interpol. Coopération nécessaire en matière d'échange d'informations, de formation commune. Cette coopération doit rester interétatique, fondée sur la volonté des États et non sur des injonctions bureaucratiques. Ce que nous refusons, c'est la tentation d'une Europe de la police centralisée où la Commission prétendrait dicter à nos forces de sécurité comment agir. Une fois encore, vous ne pensez qu'à limiter l'action des États. En matière de sécurité, l'Union européenne doit laisser les États agir, car eux seuls sont légitimes pour protéger leurs citoyens. Merci. Thank you very much. Next speaker, Maciej Wasik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Masowa migracja to ogromny wzrost przestępczości. Fałszywi azylanci masowo napływający do Europy to zagrożenie dla naszych obywateli, rodzin i dzieci.
Chcemy być bezpieczni? Brońmy granic, nie wpuszczajmy fałszywych azylantów, a tych, którzy dotarli, wyślijmy do krajów pochodzenia. Pakt migracyjny nie stanowi żadnego remedium dla nielegalnej migracji. Trzeba iść drogą Polski. Twarda obrona granic wbrew lewicowym środowiskom. Zapora na granicy z Białorusią wbrew Ursuli von der Leyen. Zawracanie nielegalnych migrantów na granicy do krajów, gdzie ich pobyt jest legalny, wbrew oficerom humanitarnym Frontexu. Odrzucenie paktu migracyjnego wbrew Komisji Europejskiej. Fałszywi azylanci to nie, jak mówiła komisarz Ylva Johansson, ludzie poszukujący miłości w Unii. Fałszywi azylanci to nie, jak mówił Donald Tusk, biedni ludzie poszukujący miejsca na ziemi. Fałszywi azylanci to ludzie żerujący na wysokich świadczeniach socjalnych i dobrobycie państw Unii. Mówiono, wpuśćcie ich, a potem sprawdzi się, kim są. To fałszywa strategia, która przyniosła ogromny wzrost przestępczości i potężne zmiany społeczne w państwach Europy. Thank you, colleague. We have to be fair for everybody. Next speaker, Ana Miguel Pedro. Poucas profissões carregam tanto peso como a de um agente policial, muitas vezes com risco da sua própria vida. A Europa mudou, o crime é hoje transnacional, tecnológico e sem fronteiras. E quem está na linha da frente, as nossas polícias, sente essa mudança todos os dias. A nova estratégia de segurança interna, Sr. Comissário, é um passo decisivo. Os criminosos já atuam sem fronteiras, é tempo da Justiça e as forças de segurança também o fazerem. A Justiça Europeia tem de ser tão ágil quanto o crime que combate. Significa também dotar as forças policiais de meios modernos e eficazes. Não se combate o crime do futuro com instrumentos do passado. Mas, Sr. Comissário, nenhuma estratégia vence se deixar para trás quem a executa. Sem polícias respeitados, formados e valorizados, não há segurança europeia. Hoje, o número e a violência dos ataques contra agentes da autoridade aumenta. O que antes era uma exceção tornou-se rotina. O que antes chocava passou a ser tolerado. E uma Europa que se quer forte tem de começar por respeitar quem a defende. Thank you. Next speaker, Emmanuel Fracos. Ευχαριστώ πολύ. Προτού απαιτήσουμε από τους αστυνομικούς να αποτελούν παραδείγματα κοινωνικής συμπεριφοράς, πρέπει να τους εξασφαλίζουμε την αξιοπρέπεια. Το φαινόμενο των αστυνομικών με απογευματινές δουλειές για να συμπληρώσουν το μεροκάματο προσβάλλει την κοινή λογική και το αίσθημα δικαίου. Πλήττει τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Μιλάμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με το λαθρομεταναστευτικό κύμα στο κράτος όπου το λαθρεμπόριο και η μαφία κυβερνάνε. Την ίδια ώρα στην Ιταλία, την Γαλλία και τη Γερμανία οι αστυνομικοί πληρώνονται 2, 3 και 4 φορές το μισθό του Έλληνα αστυνομικού αντίστοιχα. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες αστυνομικοί συνεχίζουν ηρωικά το έργο τους παρά την ανυπόφορη πραγματικότητα. Προφανής προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σύγκληση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο Αποδοχών. Σας ευχαριστώ. Thank you. Next speaker, Dolores Montserrat, please. Gracias, presidente, comisario. Cuando un policía se juega su propia vida por defender la libertad de todos, no pide privilegios, exige justicia. Y reconocer su labor como profesión de riesgo no es un privilegio, es un deber moral y político. Europa creó Frontex, Europol o Cepol para responder al terrorismo y al crimen organizado. Pero ya no basta con reaccionar. Hoy el Partido Popular Europeo propone algo más: actuar antes de que el mal actúe. La narcolancha que embistió a la Guardia Civil en Barbate no solo asesinó a 2 policías, atentó contra la libertad de toda la Unión. Y ante eso solo cabe la firmeza por respuesta. Debemos blindar el principio de autoridad, reconocer a la policía como profesión de riesgo en toda la Unión Europea y que los ataques a los policías sean eurodelito, para que los delincuentes entiendan este mensaje. Las leyes se acatan y al policía se le respeta en todos los rincones de Europa, porque cuando un policía cae, cae nuestra libertad y defenderlos a ellos es defender nuestra democracia. Thank you. Colleagues, we will do very short catch-the-eye procedure, and I will use criteria to be present all the time during the debate. Only to those colleagues I will give a floor. First speaker on catch-the-eye will be Caterina Chinichi.
Grazie Presidente, signor Commissario. Come figlia di un giudice, Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia con gli uomini della sua scorta, come magistrato che per molti anni ha lavorato a diretto contatto con la polizia giudiziaria, come madre di un ufficiale dei carabinieri e di un funzionario di polizia ed ora come legislatore, credo fermamente sia nostro compito tutelare chi ci tutela. Donne e uomini delle forze dell'ordine, compiendo il loro dovere, ci garantiscono sicurezza, diritti e libertà, affrontando rischi e pericoli talvolta fatali. Come i 3 carabinieri che la settimana scorsa in Italia hanno perso la vita nel corso di un'operazione e che personalmente in quest'Aula oggi desidero ricordare ed omaggiare. Assicurare alle autorità di contrasto nazionali ed europee risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per affrontare la criminalità, soprattutto la criminalità organizzata. Potenziare, come previsto nella strategia Protect EU, la cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto e il sostegno di Europol agli Stati membri. Rafforzare tutela sociale e giuridica degli appartenenti alle forze di polizia riconoscendone il rischio professionale. Thank you very much. Next speaker, Oehane Agragoitia Martinez. Gracias, vicepresidente. Llevamos tiempo hablando de que debemos garantizar la seguridad de una forma holística y ser autónomos y soberanos, y solamente somos conscientes de ello cuando tenemos una situación que nos deja en jaque, como la que vivimos ayer con Amazon Web Services. Solo podremos vivir tranquilos y tranquiles si somos capaces de garantizar mínimamente la seguridad física, digital, aeroterrestre, marítima y energética. Esto es cuestión de soberanía estratégica. Sin seguridad no hay libertad, y en Euskadi, en mi país, lo tuvimos claro, y por eso apostamos por una policía integral como principio de autonomía. Pueden y deben contar con la Ertzaintza para desarrollar el modelo de seguridad europeo. Eskerrik asko. Thank you. Next speaker, Petras Gražulis. Gerbiami europarlamentarai, tik išrinkus mane į Europos parlamentą, apsistojau viešbutį Briuselį ir vakare išėjau pasivaikščioti. Ir nuėjau nuo viešbučio tik keliasdešimt metrų, buvau užpultas narkomanų ir kitokių nusikaltėlių Europos sostinėje. Man policija paaiškino, kad negalima ten eiti. Ten tose teritorijose siautėja nusikaltėliai, narkomanai ir migrantai. Kas vyksta? Ir nežiūrint tai, kad aš kviečiau policiją, atimtas buvo telefonas, kviečiau policiją, jie nėjo. Ten ne mūsų, sako, teritorija, ten nusikaltėlių teritorija. Ir tokios vietos yra 7 Briuselį. Ar negėda Europai? Briuseliui tai yra Europos Sąjungos sostinė. Ką mes galime žiūrėti? Ne policijai, jūs kovokit su migrantais, narkomanais ir nereikės stiprinti policijos. Thank you very much. So, and the last speaker on KGI, Maravillas Abadia Jover. Gracias, presidente. Hace 2 semanas un agente recibió una puñalada que atravesó su casco. ¿Alguien ha pensado en su familia, en sus compañeros? Hace 2 años, 2 guardias civiles fueron asesinados luchando contra el narcotráfico en una lancha. ¿Alguien ha pensado en quienes hoy siguen saliendo a proteger nuestras fronteras? ¿Cuántos nombres más no conocemos porque algunos gobiernos se niegan a recoger los casos? ¿Cuántos policías dudan de si esto merece la pena? Qué dura es esa enfermedad silenciosa que tantos afrontan en soledad. Por eso este Parlamento tiene que decir alto y claro que sí merece la pena salir a defender la libertad y el Estado de Derecho. Merece la pena y tenemos que protegerles. El crimen organizado no respeta fronteras. Necesitamos una estrategia común, datos fiables y equipos suficientes para garantizar su seguridad. Debemos reconocer a las fuerzas y cuerpos de seguridad como profesiones de alto riesgo, porque defender a nuestros agentes es defender la libertad de todos los europeos. Muchas gracias. Colleagues, we are closing KGI procedure. I have on a point of order, Mr. Vallet. Merci, Monsieur le Président.
je trouve dommage que pour un débat sur le rôle de la police qui joue un rôle crucial dans nos démocraties, vous ayez sabré le débat et qu'on ne puisse pas faire des blue cards pour pouvoir mener un débat face à une extrême gauche qui insulte nos policiers, qui les taxe de violence policière, de contrôle aux faciès et qui nous explique quand même qu'ils bravent les interdictions de manifester pour défendre les honnêtes gens. Donc j'aimerais que dans cette enceinte qui se dit démocratie in action, chaque sensibilité puisse s'exprimer sur des positions qu'on ne partage pas, mais en tout cas la démocratie c'est ça. Vous distribuez à longueur de journée des brevets de respectabilité, ça serait bien de vous les appliquer à vous-même et de faire de ce temple la réelle démocratie en action. Yeah. Well, I understand yours, but as you remember, there was several rejections of blue card because we were in time constraint and there was nothing political. So we are closing KGI, and I would like to reduce a bit noise in the room. Commissioner Brunner, you have a floor. Thank you, Chair. I will be short. I know you have other things to do, but just a couple of words. And actually, it shows how important the topic of security is, I think, which is great, yeah. If that's the case. No, but thank you very much for your contributions, the ones who had contributions in this room. It's great to see that there is such a wide agreement, I would say, on the main challenges, on security, on the police forces, on law enforcement altogether. And I even believe there is also a strong consensus on where we must go, which direction we must go. And security challenges, as most of you mentioned, are more cross-border, more sophisticated, more international, and we can only succeed, I think, by becoming also more European in our responses. That means better coordination and cooperation between the law enforcement, with Europol, of course, as a central hub. That means also more harmonized laws at EU level, combined, of course, always with room for regional cooperation based on the local needs there are. And thirdly, also backed up, of course, with resources. We need to keep Europe safe in this changing world. On all of this, I look very much forward to work together with you to find solutions at the end of the day. That's what it's about. Thank you. Thank you very much, and colleagues, the debate is closed. Okay. Thank you. Colleagues, we should start. So the sitting is resumed. We start with a few points. The Patriots Group has notified the President of decisions relating to changes to appointments within committees. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. I would like to inform the House that I have received several requests for point of order, and we'll start with Ms. Sabine Verheyen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir heute beginnen, möchte ich um einen Moment Ihrer Zeit bitten, um unserer ehemaligen Kollegin Petra Kammer-Ewert zu gedenken, die am Wochenende nach schwerer Krankheit viel zu jung im Alter von 59 Jahren verstorben ist. Petra war eine langjährige geschätzte Kollegin und ehemalige Vorsitzende des Kulturausschusses, und sie wird uns als leidenschaftliche Verfechterin für Kultur, Bildung und Medienfreiheit in Europa in Erinnerung bleiben. Sie hat sich über Parteigrenzen hinweg für kulturellen Zusammenhalt in Europa und Gerechtigkeit stark gemacht und die Idee europäischer Identität stets verteidigt. Sie hat ebenfalls hier im Haus entscheidend mitgewirkt in ihrer Arbeit an der AVMD oder auch dem EMFA. Ein Gesetz, das entscheidend für die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen und neue audiovisuelle Medien ist und auch die Freiheit von Journalismus in den Vordergrund stellt. Ohne ihren verlässlichen Einsatz wären diese Gesetze sicherlich nicht zustande gekommen. Man konnte sich politisch wunderbar in der Sache mit ihr streiten. Aber auf der menschlichen Ebene ist sie einem immer mit großem Respekt und Wärme begegnet. Das kommt leider in der Politik viel zu selten vor. Ich werde im Auftrag der Präsidentin das Parlament bei ihrer Beisetzung vertreten. Und ich bitte darum, dass wir einen kurzen Augenblick innehalten, um Petra Kammer-Ewert zu gedenken. Vielen Dank. Petra was a wonderful colleague, and sincere condolences to her family. So the other point of order from Ms. Marion Maréchal. Chers collègues, j'interviens sur le fondement de l'article 10 du règlement intérieur. Hier, sur ses réseaux sociaux, Rima Hassan jubilait devant les images des exécutions sommaires de civils commises à Gaza par les terroristes du Hamas. Son commentaire satisfait et glaçant, one by one, résonne comme une véritable incitation au meurtre. Cette gauche dévoile là son vrai visage, celui du soutien à un islamisme sanguinaire qui se drape dans les habits de la justice. Ne vous y trompez pas, dans l'esprit de Rima Hassan et de ses amis des frères musulmans, ce one by one ne s'adresse pas seulement aux supposés traîtres gazaouis, mais à tous ceux qui se dressent face au projet djihadiste de cette organisation. Il désigne tous ceux que les islamistes veulent combattre, les juifs, les chrétiens, les immigrés assimilés, la civilisation européenne, one by one. Madame Hassan, nous avons généreusement accueilli votre famille comme réfugiée. Vous trahissez chaque jour notre générosité en semant la haine et la discorde. Je n'ai qu'une chose à vous dire, partez. Partez et rentrez là où vous vous considérez chez vous. Rejoignez donc ce Hamas que vous aimez tant et goûtez en tant que femme aux délices amers d'être une femme au milieu des islamistes. Et à défaut, au moins... Please respect the timing. The procedures are well known by everyone, including the timing. The next point of order from Ms. Loiseau. Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel au règlement en vertu de l'article 10 et de l'article 183 de notre règlement. Ces articles précisent qu'un député européen doit préserver la dignité du Parlement, ne pas porter atteinte à sa réputation et qu'il peut être sanctionné s'il manque à ses obligations. Nous savions que notre collègue Rima Hassan n'avait montré aucune compassion pour les victimes du pogrom du 7 octobre. Nous découvrons désormais qu'elle fait l'apologie des exactions commises par le Hamas contre des Palestiniens dans la bande de Gaza. On aurait pu espérer que son groupe politique la sanctionne, mais je crains que cet espoir soit vain. Je vous demande donc, Monsieur le Président, de veiller à la dignité de notre Parlement et de prendre les mesures qui s'imposent. Je vous remercie. And the last request for a point of order from Ms. Incir. Ms. Incir. Mr. President, I am asking for the floor in accordance with the rule 10.1, 10.2, 10.3 and 10.4. During the debate on Gaza, Patriot MEP Anders Vistisen was throwing out lies and accusations that I am a Hamas apologist.
I have had enough. Demanding an end to the genocide is standing up for international law. Unlike him, I can actually condemn Israeli far-right government's war crimes and Hamas war crimes. You know, you need to have two cells in your brain and make them function at the same time. If anything, he's making himself Hamas's and Israeli far-right government's useful idiot. Mr. President, slander is not a political opinion. Lies are not a political opinion, and his ways of debating doesn't even fit in a playground. And I therefore call for actions according to the rule 182. So we take note of the point of orders, and we now come to the votes. So the first vote. Request by the ENVI Committee for urgent decision concerning the dates of application and transitional provisions for chemical products. So vote for urgent decision. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Approved. So the request for urgent decision is approved. The vote will be on the Thursday, 23rd of October. The deadline will be as follows: amendments by Wednesday, 22nd of October at 1 o'clock, split and separate votes Wednesday, 22 of October at 7 o'clock in the afternoon. Second vote, Parliament's calendar of part sessions 2027, November 11 and 12. Original text by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. The proposal by the Conference of Presidents is therefore approved. Report by Mr. Matteo Ricci on the union-wide effect of certain driving disqualifications. I give the floor to the rapporteur for 2 minutes. Mr. Ricci. Thank you, President. I will speak Italian. Oggi facciamo un passo importante per la sicurezza delle nostre strade, adottando gli ultimi 2 provvedimenti di un pacchetto che vuole proteggere davvero chi guida e vuole proteggere i pedoni. Nel 2024 abbiamo avuto ancora quasi 20.000 vittime per incidenti stradali, un numero troppo alto che dobbiamo assolutamente ridurre. Questa nuova direttiva arriva dopo quasi 60 anni e finalmente mette ordine nelle regole sul ritiro delle patenti in tutta Europa. Oggi infatti chi commette un'infrazione grave in un paese diverso da quello che ha rilasciato la patente spesso rimane impunito in gran parte dell'Unione Europea. Ben il 40% di queste infrazioni transfrontaliere restava senza conseguenze serie. Con le nuove norme invece chi perde la patente in un paese europeo per un'infrazione grave non potrà più guidare in nessun altro Stato membro. La decisione di sospensione o ritiro della patente sarà riconosciuta e applicata ovunque in Europa. Voglio ringraziare l'onorevole Paulus e tutti gli shadow rapporteur che hanno lavorato con impegno e spirito di collaborazione. Questo pacchetto non è solo un insieme di regole, è un impegno concreto per rendere le nostre strade più sicure, specialmente per chi abbiamo più a cuore, i nostri figli. Grazie. Thank you, Mr. Ricci. I have received no amendments or motions to reject the Council position. The European Parliament has concluded its second reading and the legislative act has been adopted. We move to the report by Ms. Jutta Paulus on driving licenses. I have received no amendment or motions to reject the Council position. The European Parliament has concluded its second reading and the legislative act has been adopted. The next report, the report by Mr. Dimitris Tsiodras on a common data platform on chemicals, establishing a monitoring and outlook framework for chemicals. So we move to the vote on the provisional agreement, amendment 162 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. The first reading of Parliament is closed. Again, report by Mr. Dimitris Tsiodras on the reattribution of scientific and technical tasks to the European Chemical Agency. Again, we vote on the provisional agreement, Amendment 20 by roll call vote. The vote is open.
The vote is closed. Adopted. The first reading of Parliament is again closed. Report by Mr. Dimitris Theodras on the reattribution of scientific and technical tasks in improving cooperation among Union agencies in the area of chemicals. We vote on the provisional agreement, Amendment 20, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. The first reading of Parliament is closed. We move to the report by Ms. Margeta Gregorova on the General Data Protection Regulation. We vote on the provisional agreement, Amendment 215, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. The first reading of Parliament is closed. A report by Mr. Laurent Vince and Charles Goerens on the statute and funding of European political parties and European political foundations. Proposal to vote on amendment to the draft legislative act. Procedural vote. In favor? We vote by show of hands. So in favor? Against? Abstentions? Rejected. So then we vote on the provisional agreement, Amendment 146, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. The first reading of Parliament is closed. Report by Ms. Emma Wischner and Monsieur Eric Sargiamo on the monitoring framework for resilient European forests. I give the floor to the two rapporteurs for 1 minute each. Ms. Wischner, you have the floor for 1 minute. Your mic, please, your mic. You should open your mic. Today, our national forest monitoring system speaks different languages. With this law, we had an opportunity to build a system that would be able to translate those languages into a common European one, a language that it could help us understand why forest fire grow more common, why bark beetle attacks become more severe, to help and assist our forest owners. The Commission proposal was not perfect, but this was a perfect opportunity to guarantee the involvement of the Member States, to put the Member State authorities in the centre, and to ensure true subsidiarity in the fields of forest, values that many of you in this side of the House say that you cherish. But I will warn you, because if this law is rejected, information will still be used, but without the right safeguards, without any way for the Member States to ensure that the data is used correct. Don't distrust information, colleagues. Don't make this vote a lost opportunity to strengthen the Member States' role in forestry-related policies. Thank you. I now give the floor to Mr. Giacomo. Also for 1 minute. Monsieur le Président, chers collègues, chère Emma, depuis plusieurs mois, nous avons travaillé sans relâche pour chercher la voie du compromis, pour faire avancer ce texte éminemment perfectible. Dans un contexte où la pression sur nos forêts n'a jamais été aussi forte, nous pensions y arriver. Nous pensions y arriver tant les forêts sont une partie de la solution pour les défis que nous devons de relever, aussi bien environnementaux que économiques. Le vote du rejet en commission est un échec. Le nôtre comme rapporteur, mais surtout celui de notre Assemblée, incapable de construire une position de compromis équilibrée pour négocier avec le Conseil et la Commission. En somme, nous avons décidé collectivement de renoncer à notre rôle de législateur. Nos collègues du PPE ont préféré la compromission plutôt que le compromis. Je n'ose espérer un sursaut en fidélité à leur long héritage politique. Aléa Jacques Taès, maintenant votons. Merci. So now we move to the vote. We vote on the proposal to reject the Commission's proposal. So we vote on the rejection by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. So adopted.
So the proposal for rejection is adopted. I would like to ask the Commission to withdraw the draft legislative act. I give the floor to the Commission. Commissioner Kos. President, honourable members, I wish to thank to all of you and this House, and in particular the co-rapporteurs for their work on this proposal. The Commission takes good note of this vote. As you know, the Commission has already expressed its position and concerns on the Council General approach on this file. I will immediately report back to the College so that the Commission can take appropriate action in light of the positions of both co-legislators. The European Parliament and Council will be informed about the next steps of this file. Thank you. So based on the intervention of the Commissioner, the Commission maintains its proposal. So Mr. Sargiacomo has asked the floor. Mr. Sargiacomo, the floor is yours. Oui, Monsieur le Président, nous prenons acte de ce vote de rejet et avec ma co-rapporteure sur la base de l'article 60, nous demandons de renvoyer le texte à la commission compétente pour réexamen en attendant la réponse de la Commission. Merci. So then we vote on the referral back by show of hands. Who's in favor? Who's against? We will check by roll call. So the vote is open. We check. The vote is open. The vote is closed. Which one? So the referral back is rejected. The first reading of Parliament is concluded. We move to the next item on the agenda, report by Ms. Emma Wiesner and Mr. Pekka Toveri on the Standing Forest and Forestry Expert Group. I give the floor to the two rapporteurs for 1 minute each. Ms. Wiesner, you have the floor for 1 minute. Skogarna erbjuder rekreation, de lagrar koldioxid, skyddar den biologiska mångfalden och möjliggör för landsbygdssamhällen att leva och utvecklas. Nationella experter är de som känner skogarna bäst och måste stå i centrum för EU:s politik som påverkar skogarna. Eftersom de skiljer sig och förutsättningarna skiljer sig åt från Lappland till Alperna, mellan Finland och Spanien, så är det just den här lokala expertisen som är helt avgörande. I årtionden har den ständiga skogskommittén fungerat som en viktig länk mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen. Och när vi nu moderniserar den så måste vi säkerställa att det här samarbetet och andan av samarbete lever vidare. Och jag hoppas därför att ni kommer stödja det här förslaget och rösta för att behålla och bevara det här viktiga samarbetet som sätter lokal expertis och nationella experter i centrum för EU:s arbete och EU:s skogspolitik. Tack. I now give the floor to Mr. Toveri also for 1 minute. Mr. President, dear colleagues, the report we are voting on today updates the decision establishing the Standing Forestry Committee. For decades, this forum has ensured that the Member States' knowledge and experience are taken into account in EU policy making. Throughout these negotiations, our goal has been to update what is necessary while focusing on the most important point. We need cooperation between the Member States and the Union, not further centralisation of power in the Commission. Subsidiarity, together with the practical knowledge of our forest owners and professionals, must remain at the core of our decision-making. We have found a balanced compromise that strengthens this cooperation. Even though forests are linked to the several EU policies, their management remains a national competence. The Standing Forestry Committee helps the EU and the Member States work together constructively on these shared objectives. I want to thank the shadow rapporteurs and all colleagues who have worked on this file. Let us keep forest legislation practical, balanced and respectful of national competencies. Therefore, I invite you all to support the report in the final vote. Thank you. I'd like to thank the two rapporteurs and we move to the vote. We start by a vote on the 13 amendments by the committee responsible. A block vote by show of hands. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Amendment 7. Again, in favor? Against? Abstentions? Adopted. Amendment
Amendment 20 falls. Amendment 8, who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Amendment 18, Amendment 21 fall. We move to Amendment 22 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 19 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 17 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. We vote now on Amendment 2. Who's in favor? By show of hands. Who's against? Abstentions? Adopted. So now we vote on the Commission proposal by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Mr. Toveri has asked the floor. Mr. Toveri, you have the floor. Thank you, Mr. President. In accordance with Rule 60/4, I request that the file be referred back to the committees responsible for interinstitutional negotiations. We vote on the referral back by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. So, adopted. Yes. The report is referred back to the committees responsible for interinstitutional negotiations in accordance with Rule 60.4. Before the last vote, I would like to remind members who are on the speakers list for the first debate in the afternoon to remain in the chamber. The debate will start immediately after the votes. So, we vote on the report by Mr. David Cormont on a new legislative framework for product that is fit for the digital and sustainable transition. We have a single vote by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. So, colleagues, we are starting the debates. Those of you leaving the chamber, please do it as silently as possible.
So the minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. Are there any comments? No comments. So the minutes are approved. Colleagues, please. The next item on the agenda is a report by Mr. Gozzi, Institutional Consequences of the EU Enlargement Negotiation. Mr. Sandro Gozzi, as the rapporteur, you have the floor for 4 minutes. Thank you, President. Dear Commissioner, dear colleagues. First of all, I want to thank all the shadow rapporteurs for their constructive work and commitment throughout this process, and notably the intensive and good work on the compromise amendments. I also want to recall the useful exchanges and cooperation with AFET and SEDE committees. This report starts from a simple conviction. The real question today is not whether the European Union should enlarge, but how to ensure that enlargement strengthens our union. The cost of inaction would be too high. Reform is no longer a choice, it is a necessity. Continental unification and reform must go hand in hand. Every enlargement in our history has been preceded by an internal reform. The Treaty of Nice prepared the 2004 enlargement to Central and Eastern Europe. The Treaty of Lisbon then made it possible to integrate Croatia and to equip the Union with institutions which should have been fit for 28 member states. And today, once again, if we want to welcome new countries, we must adapt our Union to this new dimension. We must reform the Union to unify Europe. This report shows a way forward in a very pragmatic way. It offers a clear direction for a Union that acts faster and speaks with one voice. It turned the priorities set out in this very chamber in September, in the State of the Union address, into concrete proposals. And our objectives are triple. First of all, efficiency, by extending qualified majority voting to more areas so we can move beyond paralysis and take decisions more quickly. Power and resources, by reforming the EU budget, as we already decided together last May, so that Europe had the means to act. And democracy, by strengthening the powers of the European Parliament. But I want to be very clear on one point, to clarify to some colleagues. Our report proposes the use of qualified majority voting only for intermediate stages of the enlargement process, 150 cases of decision on technical and sectoral methods that cannot be continued to be dependent on veto. But we maintain unanimity when it truly matters, for the decision to open negotiations, to close them, and to approve a new member state. These are historic and sovereign decisions, and they must remain unanimous. We must all agree to accept a new member of the club. We are not therefore taking power away from the member state, we are giving Europe the capacity to act. The text also calls for making full use of current treaty flexibilities, pursuing targeted treaty changes on issues such as rule of law, and advancing differentiating integration among willing member states. In this sense, defense could be a great example. Tools such as permanent and structured cooperation allow willing member states to move forward in the field of security and defense. We need, colleagues, a Europe of free political will. Those who want to move ahead faster must be allowed to do so without obliging the others to make the same choice. Throughout the drafting process, we have worked constructively across political groups to build a balanced and ambitious text. The spirit of cooperation gives me hope that the report will receive broad support in plenary, sending a strong signal of unity and determination to move Europe forward in view of the Commission pre-enlargement strategy and in view of the discussion in the European Council. I also want, President, to stress the importance of dialogue with national parliaments. They have participated to our works.
They have contributed to all the process. They have presented amendments, and some of their amendments have enriched our report. Why? Because we think that this debate must not be confined to Brussels. It must live and breathe in all capitals and in our societies. So there are unavoidable changes and unavoidable reforms. If we want really a strong and more united Europe, we must do our homework. Thank you very much. Thank you. We move to the Commission, and we have Commissioner Marta Kos. Commissioner, you have the floor. Mr. President, dear honourable members, I would like to thank to you, Mr. Rapporteur Sandro Gozzi, and all the shadow rapporteurs for this report. We take good note of all the points in this report, which covers a wide array of recommendations on enlargement, institutional reforms, and the budget, of course. Now, more than ever, enlargement and a larger and stronger European Union, I agree with you, Sandro, is a strategic imperative the EU must widen as it deepens. As you very well know, President von der Leyen's political guidelines for 24-29 stress that enlargement must be used as a catalyst for progress in terms of the EU's capacity to act, its policies and its spending programs. And this report is very timely. The Commission adopted a first communication on the pre-enlargement policy reviews in March 2024, covering 4 strands: values, policy, budget and governance. The Commission plans to adopt the policy reviews on November the 4th, what we have announced in the political guidelines of the President von der Leyen and in the Commission work programme for 2025. So the date is now known. The policy reviews should help to set out a clear path for advancing on the parallel tracks of enlargement and EU reforms. A few weeks ago, and from this very place, during the State of the Union speech, President von der Leyen stated, and I quote, "We need to move to a qualified majority in some areas, for example, in foreign policy. It is time to break free from the shackles of unanimity." The position of the Commission is long-standing, consistent and well-known. Unanimity no longer makes sense if the Union wants to play its role quickly, effectively and therefore strategically, especially in the geopolitical situation today. The Commission will focus on what can already be done under the current treaties and on those areas where a broad consensus is emerging. We share the view also expressed in the report that it is key to use the tools available under the current treaty. For example, one element already outlined in the Commission's communication from March 24, which is also addressed in Mr. Gozzi's report, is the activation of the passerelle clauses. Next to governance, the policy reviews will also cover strands on sectoral policies, values and budget. They should be seen as an important next step within the broader EU reform agenda, with several related already delivered or planned around or after the reviews. We look forward to continuing discussions with you, honourable members, once it is adopted, meaning on November the 4th there will be enlargement package and at the same time this report. And I'm looking forward to hearing your views now. Thank you. Thank you, Commissioner. Now we move to the list of speakers on behalf of political groups, and we start with the speaker on behalf of EPP, Mr. Sebastião Bucalo, for 2 minutes. Mr. President, Commissioner Koss, esta é a primeira vez nesta legislatura que o Parlamento toma iniciativa sobre o alargamento. É um sinal que o façamos começando por falar no que temos de mudar enquanto União e não apenas no que têm de mudar os que querem fazer parte dela. O debate sobre a adesão de novos Estados-membros resume-se a 2 questões: se vai acontecer e se deve acontecer. A nossa resposta enquanto partido é clara: sim a ambas. O alargamento não só vai acontecer, como já está a acontecer hoje. E não só vai reforçar a União Europeia no futuro, como já é um contributo-chave para o nosso desenvolvimento. Na segurança,
quando aprofundamos a integração gradual dos países candidatos, não são só os países candidatos que ficam mais seguros, é a União como um todo que fica menos vulnerável. Não é por acaso que os incluímos no Livro Branco para a Defesa e na Estratégia de Segurança Interna. Mais alargamento também é mais segurança. Quando integramos os países da adesão no mercado interno, não é só a sua economia que ganha oportunidades, é a União como um todo que ganha competitividade. Mais alargamento também é mais economia. Madam Commissioner, in our journey towards an ever closer union, the courage to reform, including, not imposing, is adamant. In the last year, few have done it with such grace and commitment as you did. In the beginning of this term, integration required 150 unanimous decisions. If we want enlargement to be taken seriously by our partners, we need to do something about it within ourselves. In 2029, besides an enlargement commissioner, we can also have an enlarged Europe, and a stronger one too. For those who have visited the candidate countries, it is clear today, for them, enlargement is no more than an act of faith. They believed in it, but they don't think they'll ever see it. Tomorrow, we also vote on that, on showing every European that, yes, they can be citizens of this union too. Thank you very much. Next speaker on behalf of the S&D Group, Mr. Mark Angel, for 1 minute and a half. Thank you, Chair, dear Commissioner, dear colleagues. All EU enlargements were not just a success story. Enlargement is a beacon of hope, a testament to what we can achieve when we stand strong together. Past enlargements have transformed our continent, bringing peace, prosperity and stability to millions. And a new wave of enlargement is now a necessity, but with new members joining, we face real institutional challenges that demand bold actions. At the current state, to be able to absorb new members, we must move away from the paralysis of unanimity in the Council, because Europe cannot afford to be held hostage by a single veto. We should fully utilize the flexibilities already offered by our current treaties to act faster and to act smarter. But this is not enough. We need the courage to adopt targeted treaty changes and reflect the ambitions of our citizens of a union ready for the future. The Council must not shy away from this conversation, and I regret its absence today here. Silencing the debate on treaty change is not an act of caution, but a dangerous retreat from responsibility. Dear colleagues, the time is to act now. Let's move beyond paralysis and division, ignite the spirit of solidarity and justice, and build a stronger Europe. I thank the rapporteur, Sandro Gozzi, for his excellent work, and we must work hard together, because we must, before the end of this mandate, make sure that those candidate countries who advanced quickly, who are doing many efforts, become a member of this European Union. Thank you very much. On behalf of the Patriots for Europe Group, Marieke Ellers, for 1 minute and a half. Dank u wel, voorzitter. Volgens sommigen is de uitbreiding van de Europese Unie een doel op zich. Voor hen is de Ever Closer Union per definitie ook een Ever Expanding Union. Een groot wereldrijk dat voortdurend macht, dominantie en invloed moet vergroten om relevant te blijven. De PVV en de Patriots for Europe zien dat echter anders. De EU heeft duidelijke politieke, culturele en natuurlijke grenzen. Want een ever-expanding union betekent ongetwijfeld ook meer netto-ontvangers en een steeds kleinere groep netto-betalers. Deze herverdelingsmachine verzwakt de EU als geheel, maar ook de afzonderlijke lidstaten. Brussel geeft een feestje en de Nederlandse burger mag opdraaien voor de kosten. We mogen dus wel steeds meer betalen, maar als het van de eurofielen afhangt, hebben we ook steeds minder te zeggen. Want volgens dit rapport zou een unie van 30 of meer lidstaten politiek vastlopen als elke lidstaat zijn vetorecht zou behouden. En daarom willen ze het vetorecht afschaffen. Uitbreiding is geen vooruitgang als het ten koste gaat van doeltreffendheid, soevereiniteit en gezond verstand. We moeten stoppen met het verzamelen van lidstaten alsof ze postzegels zijn. Zowel bij migratie, Europese regelgeving en uitbreiding van de Unie geldt hetzelfde principe. Genoeg is genoeg en less is more.
On behalf of ECR, Mr. Charlie Weimers. Thank you, Mr. President, Commissioner. Swedish voters didn't elect me to give away their votes to Brussels. Yet that is exactly what this report proposes. Removing national veto powers and centralizing decision-making far from the people. Here's why. Can you explain to Swedish voters why we should grant EU membership to a country that hosts terrorists, fuels organized crime, and drives migration into Europe? Can you convince them that EU citizenship should be handed to 85 million Muslims? Can you persuade Swedish taxpayers that they must pay even more into Brussels? Of course not. That's why you want to take away Sweden's sovereignty. I was sent here to defend Swedish democracy, not to dismantle it, and that is why I vote no. Sweden first, always. Next speaker on behalf of Renew Europe Group, Monsieur Charles Goerens. Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe, telle une voiture, dispose d'un frein et d'un moteur. Pour lui permettre de suivre sa voie, nous avons intérêt à ce que ces deux fonctions soient conduites avec prévoyance et détermination. Sandro Gozzi nous a évoqué le prix du non-fonctionnement et du recours excessif aux freins. Maintenant, le propriétaire de la voiture Europe s'apprête à augmenter d'un tiers le nombre de ses passagers. Quiconque a une faible idée de ce qui se passe dans le monde en 2025 doit admettre que la dite voiture ne répond plus aux attentes d'une Europe puissance. Elle doit donc passer au garage. Non pas pour l'aider à mieux ralentir, car nombreux sont ceux qui veulent freiner des quatre fers, mais si nous voulons atteindre le régime de croisière, nous devrions doper son moteur. Les garagistes Letta et Draghi nous ont fait savoir que si nous laissons inchangé le fonctionnement de la voiture Europe, très bientôt la Chine et les États-Unis ne nous verraient déjà plus dans leur rétroviseur. Merci. Next speaker on behalf of the group of the Greens, Rainer van Lanschot, for 1 minute and a half. Thank you. Thank you. Dear colleagues, I've been to Montenegro, Georgia, Albania, Moldova, and Ukraine. For the people there, the EU is freedom, prosperity, and democracy. For them, the EU equals hope. New countries joining is also good for our economy and for our security. And some of these countries, they are reforming incredibly fast, but the EU itself has stayed still. Colleagues, the EU is the biggest diplomatic achievement in history, but does not work well enough today. Good ideas are blocked. We live in a vetocracy. We can't wait to welcome new members, but enlargement has always happened with big changes to how we work together. The EU at the moment has two big problems. Firstly, a lack of action. Secondly, a lack of democratic legitimacy. Let's fix that. Let's give the EU the power to act and citizens the power to decide how the EU should act. Europeans don't want to live in the ruins of a vetocracy. We want to live in a house of a united European democracy. A house where we can welcome new countries and where we can all say, we are Europe. Thank you. The next speaker on behalf of the Left Group, Anthony Smith. Président, collègues, commissaires, nous le disons devant cet hémicycle, l'élargissement ne sera un succès que s'il est au service des peuples et de l'amélioration des conditions de vie et non uniquement vu comme un outil géopolitique au service de logiques guerrières qui sont à des années-lumière des aspirations des peuples d'Europe. Mais votre Union européenne se résume dans les faits à un ensemble de moyens permettant une concurrence libre et non faussée au service de la prédation des grands groupes capitalistes et d'une vision politique impérialiste, un modèle dans lequel la question sociale est encore et toujours absente. Pourtant, l'accueil de nouveaux États devrait se concevoir et se réaliser autour d'un socle commun ambitieux de droits sociaux,
et de garanties collectives pour les travailleuses et les travailleurs. Négociations collectives, hausse massive des salaires et des congés payés, renforcement des législations sociales, notamment en matière de respect de la santé et de la sécurité au travail, moyens renforcés pour les inspections du travail, égalité réelle entre les femmes et les hommes au travail. Autant dire que nous ne cessons de nous éloigner de cet objectif, comme en atteste le cours réactionnaire de la Commission européenne et de ses relais au sein du Parlement qui s'apprêtent à enterrer le devoir de vigilance des multinationales. Accueillir de nouveaux États devrait aussi permettre de protéger la mobilité des travailleurs en mettant fin au statut du travail détaché pour que les travailleurs bénéficient de l'intégralité des droits sociaux du pays où ils sont employés. Voilà un moyen de mettre fin aux pratiques de dumping social comme fiscal qui détruisent la vie de millions de salariés et de leurs familles. L'élargissement devrait être un levier de construction d'un continent plus juste où les droits sociaux, les contre-pouvoirs démocratiques soient la règle et qui rejette la concurrence généralisée, le dumping, la corruption. Ce n'est pas le sens du rapport qui nous est aujourd'hui proposé. Merci. The next speaker on behalf of ESN Group, Stanislav Stoyanov, for 1 minute and a half. Благодаря, господин председател. Разширяването на Европейския съюз е правен и политически процес. Превръщането му в геополитически инструмент подкопава самия договор за Европейския съюз, а премахването на правото на вето на практика би го превърнал във втори Съветски съюз. Европейският съюз трябва да се разширява според ясни критерии, а не по удобство. Реформа е необходима, но с нея не бива да се прибързва. Още по-малко да се използва като прикритие за авторитаризъм или федерализация. Подобна реформа не беше извършвана преди разширяванията към Централна и Източна Европа. Напротив, самите страни кандидатки се реформираха с цената на огромни лишения. Тя трябва да бъде обмислена много внимателно, съхранявайки суверенитета и правото на вето. Правото на вето в Съвета на Европейския съюз явно е пречка за управляващия бюрократичен елит. Призовава се за неговото премахване. Това би превърнало партньорството между страните членки в принуда. Никакво единство няма да се постигне, а господство над несъгласните. Този подход вече води до абсурдни резултати. Северна Македония, която все още не е член на Европейския съюз, открито се застъпва за гласуване с квалифицирано мнозинство в съвета. Това е опит за заобикаляне на ангажиментите, поети от Скопие през 2022 година към целия Европейски съюз. Реформа е необходима, но тя трябва да бъде обект на сериозен анализ и не с цената на суверенитета на страните членки. Ще повторя още веднъж. Без право на вето, Европейският съюз се превръща в Съветски съюз. Благодаря. So we concluded the list of speakers on behalf of political groups. We open the blue card procedures, and again, the first speaker now is Mr. Sven Simon for 1 minute and a half. President, Commissioner, Europe once again stands at a historic crossroads, and colleague Stoyanov, of course, the decision has a geopolitical meaning. And we all know, colleagues, such windows of opportunity open, and they also close again. Too often we have opened them only to close them half-heartedly afterward, and each time the disappointment in the Western Balkans has grown. This is about our credibility, our stability, and our ability to act in an increasingly dangerous world. When Europe hesitates, others fill the vacuum, but not with our values, rather with their interests. Enlargement is not an act of idealism. It is an act of European self-assertion. Yet a union that grows without institutional renewal grows into its own incapacity to act. We need structures that make decisions possible, and institutions can be elected and unelected. Because the ability to act without democratic legitimacy would be a Pyrrhic victory. And colleagues, we need more federal mechanisms in key policy areas where no member state can act alone. But we also know the appetite for treaty change is limited in many capitals, if not all. And that is why we must proceed wisely, step by step, with concrete reforms that create the ability to act without breaching centralism in Brussels. Those who want a larger union tomorrow must have the courage to renew it today and must seize this historic window before it is too late.
Mr. Simon, you have two blue cards, one from Mr. Kobosco, one from Mr. Van Lashot. You want to take both of them, one of them, none of them? You take the questions, both questions? Mr. Simon, yeah. So we start with Mr. Kobosco. Yeah, no more anymore. Van Laskot then. Thank you. And I'm very happy to hear you say that you want to increase democratic legitimacy, that you also want to create a possibility for Europeans to elect a government, or what exactly should they elect and how can we also unelect them. So I hear you talk about the goals you want to achieve with these reforms, but what would these reforms look like exactly for you to make that happen and achieve that goal of more democratic legitimacy? Yes, indeed. Thank you very much for this question. I mean, I think that a mistake in the construction of the institutional setting with the Lisbon Treaty is that we have a political union, fortunately now, and the problem is here that the European elections do not have any effect on the composition of the Commission, and that should be changed. In the moment, national governments nominate a commissioner. Okay, the European Parliament can vote or not vote for the European Commission president, but we should have a government in certain policy fields with federal structures which can be voted and outvoted of office. This is my concrete proposal. Thank you. We'll move to the next speaker, Mr. Juan Fernando López Aguilar, for 1 minute and a half. Thank you, President. Commissioner Koss, la historia de la Unión Europea es la historia de su crecimiento, de sus ampliaciones, y por tanto es un hecho que la ampliación ha hecho a la Unión Europea más fuerte y además muestra que todavía está viva, muestra que a pesar de sus crisis, de sus parálisis y a veces de su impotencia, continúa siendo un polo de atracción por su combinación virtuosa de derechos, libertades, corrección de desequilibrios y oportunidades de prosperidad. Pero para que la ampliación siga teniendo esa capacidad motriz, es imprescindible que se atiendan las lecciones de este informe de la Comisión Constitucional. Primera lección, los costes de la no ampliación. Sí, son insoportables porque la Unión Europea entra en contradicción con sí misma, pero para que la ampliación sea coherente es imprescindible también que produzca reformas institucionales al mismo tiempo que supere la dinámica de vetos cruzados y, por supuesto, la exigencia de unanimidades. Y por eso la segunda lección es que es imprescindible que se utilicen las pasarelas y las cooperaciones reforzadas. Y la tercera, que seamos capaces de elegir aquellas reformas de los tratados que resulten imprescindibles para acoger nuevos miembros. Targeted amendments es la clave. No una reforma indiscriminada, no entrar en la batidora de una gran convención que pierda el control de la situación, sino que sepa elegir cuáles son exactamente los mensajes. Porque es imprescindible que la Unión Europea siga aportando recursos propios, reforme el marco financiero plurianual y sobre todo refuerce su compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, en modo que ninguna nueva ampliación deteriore, que ya lo hemos visto, el estándar europeo de respeto al Estado de Derecho, a la democracia y los derechos fundamentales, a la promoción del pluralismo y a la protección de minorías. Gracias, presidente. Next speaker, Ms. Erno Schaller-Barros. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az Unióhoz való csatlakozás nem politikai alkuk kérdése, hanem világos, átlátható feltételek mentén történik. Minden egyes tagjelölt országnak ugyanazokat a szabályokat kell teljesítenie. Nem lehet országokat összekapcsolni, csomagban kezelni, és politikai nyomásgyakorlásokkal átnyomni döntéseket. Az Európai Unió bővítése nem ideológiai játszótér, hanem súlyos külpolitikai és stratégiai döntés, amely mindannyiunk közös jövőjét érinti. Éppen ezért világosan ki kell mondani, külügyi kérdésekben az egyhangúság az alap. És ezen nem kell, sőt nem is szabad változtatnunk. Ez a tagállamok szuverenitásának utolsó igazi garanciája. Köszönöm szépen. Următorul vorbitor, domnul Gheorghe Pipere, pentru 1 minut și jumătate.
Înainte de a ne gândi la o extindere a Uniunii Europene, este cazul să rezolvăm propriile probleme ale Uniunii, care devine treptat una centralizată, de tip sovietic, de neinvidiat. Corupția a invadat Uniunea. Libertatea de opinie și de alegere a devenit subiect de fractură a relației cu Statele Unite ale Americii, căci nu mai este o valoare comună a vestului. Devenim o alianță militaristă care își propune să concureze cu NATO și un spațiu al sărăcirii, al inegalității economice și al învechirii tehnologice. Temele marginale ale birocrației Uniunii Europene, cum ar fi identitatea de gen sau schimbarea climatică, ecranează adevăratele probleme ale Uniunii. Iată una. Consumatorii europeni sunt victime ale dezinformării zilnic și ale agresivității comerciale, dar Uniunea Europeană aruncă resurse în gaura neagră a scutului democratic european pentru a-și proteja politrucii și aparatul birocratic neales de nimeni. Nu mai avem o carte de vizită onorabilă. Cum ne-am putea permite să le solicităm statelor terțe care acceptă ideea de a adera cândva la Uniunea Europeană să-și facă temele în privința valorilor libertății, în privința valorilor onestității, în privința valorilor stabilității. Eu zic să ne facem mai întâi curat în propria ogradă, înainte de a ne pregăti să primim alți colocatari. Next speaker, Mr. Joachim Streit, for 1 minute. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke Sandro Gosi für seinen wirklich hervorragenden Bericht und darf folgende Anmerkungen hinzufügen. Die Idee, ein Initiativrecht für uns Abgeordnete einzuführen, für das EU-Parlament, ist unabdingbar. Denn nur das macht das freie Mandat eines Abgeordneten aus, dass er auch selbst Dinge verändern kann, wo er erkennt, dass Gesetze schlecht laufen. Das heißt, wir müssen das Recht haben, Gesetze aufzuheben oder selbst eigene einzubringen. Für mich wichtig als ehemaliger Landrat und Bürgermeister das Konnexitätsprinzip. Wer bestellt, muss auch bezahlen. Und das sage ich auch als Mitglied des Haushaltsausschusses. Und wenn die EU Gesetze erlässt, die vor Ort in den Gemeinden, in den Städten Geld kosten, dann muss man auch dieses Geld den Gemeinden mitgeben. Und der dritte Punkt, Einstimmigkeitsprinzip. Es kann nicht sein, dass Regierungschefs wie Orban uns am Ring in der Arena herumführen in dem Einstimmigkeitsprinzip und sich dann ihre Stimme auch noch mit Geld abkaufen lassen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier zum Mehrheitsprinzip kommen. Mit Ausnahme der EU-Erweiterung, dann sollten alle Mitgliedstaaten zustimmen. Vielen Dank. Next speaker, Mr. Vladimir Prebilic. Spoštovani, če mislimo resno z naslednjo širitvijo, moramo našim partnerjem omogočiti aktivno sodelovanje v tem procesu. Kot nacionalni zakonodajalci morajo prevzeti odgovornost za implementacijo evropskega pravnega reda v državah kandidatkah. To pomeni, da moramo že danes v tem parlamentu našim kolegicam in kolegom Zahodnega Balkana omogočiti status opazovalcev. Četudi z majhnimi koraki je prav odpirati tudi dele našega enotnega trga. Samo dvig blagostanja v državah kandidatkah bo dokaz, da Evropska unija vanje verjame. Seveda se strinjamo, da ne smemo spuščati več novih Orbanov v Evropsko unijo, ne moremo pa ostati rigidni v postopku širitve. Do leta 2030 mora Zahodni Balkan sedeti z nami za isto mizo, tudi če sprva brez polnih glasovalnih pravic. Poglejte, kaj je prinesla širitev za srednjo in vzhodno Evropo. Evropa ni oslabela, postala je močnejša. Širitev ni tveganje, je dokončanje naše unije. Pokažimo, da smo pripravljeni ne le odgovoriti o prihodnosti, ampak da jo tudi soustvarjamo. Hvala lepa. So the next speaker has just entered the room. So Mr. Hans Neuhoff for 1 minute and a half. Colleague, please. Kolleginnen und Kollegen, wer die EU zu einem Zentralstaat machen möchte,
der sollte das den Unionsbürgern auch so sagen. Wer die Hand an das Einstimmigkeitsprinzip legt, und genau das tut der vorliegende Bericht, legt die Hand an die Souveränität der Mitgliedstaaten. Sie behaupten, dass nach Artikel 49 ein Übergang zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit auch ohne Änderung der Verträge möglich sei. Hier sollen wir offenbar übertölpelt werden. Denn Passerelle steht in 48.7 und gilt nicht für die Bestimmungen über Mitgliedschaft und Beitritt nach 49 EUV. Sie schlagen vor, die Einstimmigkeit bei Verfahren zum Schutz der EU-Werte abzuschaffen und den Gerichtshof zur Schiedsstelle für Verstöße zu machen. Ausgerechnet den Gerichtshof, den Verfechter von Unionsmacht par excellence. Mit solchen Forderungen soll nicht Demokratie befördert, sondern das Abstrafen von Staaten leicht gemacht werden. Kolleginnen und Kollegen, die EU ist bereits überdehnt und leidet an den lähmenden Folgen dieser Überdehnung. Hören Sie auf damit, Beitrittsverhandlungen zum Vorwand für die Aushöhlung staatlicher Souveränität zu machen. Beherrschen Sie Ihren Erweiterungstrieb und kehren Sie zurück zur Ursprungsidee einer Zweckgemeinschaft, in der kein Mitglied gegen seine grundlegenden Interessen überstimmt werden kann. Vielen Dank. And I want to remind colleagues, including Mr. Nehoff, to be in the chamber when the intervention is about to start. The next speaker, Mr. Fidias Panayotou, for 1 minute. The European Union is becoming bigger, and I think in general this is good news. In a world with big powers like the United States, China, Russia, and India, our small European countries must stay united to survive, develop, and compete. But of course, more countries joining the EU will mean slower decision-making. Let's be honest, our bureaucracy and decision-making are huge and slow, that we can't take decisions as fast as other world powers. Even our 27 leaders cannot manage to agree on important topics. How will we manage when we are 30 or 40 countries in the EU? I believe that for the EU not to become even slower, we first need to reform it from the inside. But before, more countries join the club. So this way we'll be able to compete and stay relevant in the most important battles, such as the artificial intelligence. Thank you so much. I love you all. Next speaker, Mr. Laurent Vince, for 1 minute and a half. Thank you, Chair, Commissioner, dear colleagues. As someone coming from Central and Eastern Europe, I can say with conviction that enlargement is not only a policy but a promise fulfilled. The EU integration transformed my country. It brought prosperity, democracy, and yes, a lot of common challenges to face. Today, we must ensure that the next wave of enlargement brings the same success for both the candidates and the Union itself. That is why I believe we should approach the next enlargement with confidence, not fear. The experience shows that we do not need a fundamental change of our institutional system. What we need is the political will to make existing mechanisms work better, to simplify, not to reinvent. Of course, decision-making can be improved, but efficiency cannot come at the expense of democracy. Smaller and medium-sized member states, those at Europe's geographic and cultural frontiers, must continue to have a meaningful voice. The European Union is strong precisely because it balances unity with diversity, efficiency with equality. On behalf of the EPP Group, I thank all those involved in the preparation of this report. Its content shows us that it is possible to adapt the institutions and their processes to new realities. To put it bluntly, when there is a positive decision on new countries joining the EU, the treaty and our institutions are ready to welcome them. We need to focus on what has always made enlargement a success: merit, fairness and respect among partners. Thank you very much. Next speaker, Madam Gabriele Bischoff. Kolleginnen und Kollegen, das ist doch mal eine interessante Debatte, die sich wirklich auf das Fundament Europas konzentriert.
Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union. Und wir konnten in dieser Debatte sehen, dass die gesamte Rechte von EKR bis nach ganz rechts das Fundament dieser Europäischen Union zerstören will. Und wir versuchen, und da danke ich dem Berichterstatter und allen Schattenberichterstattern, wir versuchen wirklich gemeinsam in der Mitte dieses Hauses deutlich zu machen, dass natürlich sich die EU auch reformieren muss, wenn sie wirklich die Mitgliedstaaten aufnehmen will, denen sie es lange versprochen hat und die wirklich enorme Anstrengungen unternehmen, um wirklich auch bereit zu sein für die Erweiterung. Und genau so muss die Europäische Union sich reformieren und bereit sein. Und ob sie nun die Spielräume nutzt in den Verträgen oder Vertragsänderungen macht, ohne diese Veränderung wird die Europäische Union in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil wir werden entweder stärker, mehr und handlungsfähiger oder wir werden in der globalisierten Welt keine Rolle mehr spielen. We have a blue card for you. Ms. Bischoff, you have a blue card. Would you like to take it from Koltz, Mr. Koltz? It's fine? It's fine. Mr. Koltz, are you going to speak in English or another language so we know? Okay. Please, you have the floor. Yes. Madam Bishop, some of your words were really deeply insulting. You referenced to ECR as fundamentally destroying the foundations of the EU. Could you please elaborate your this loud statement and giving concrete examples where ECR is shattering the fundamental principles of the EU? Concrete, not just some, polished sentences. Concrete cases. Thank you. Good. You just need to listen to your speakers that spoke about the European Union as the Soviet Union here, etc. If Europe is not able to reform and is not able to enlarge here, this is the fundament of our union we are talking about. If you have a different opinion, please convince me that there are also ECR colleagues that have a different position and are standing in the middle of the House. I would appreciate that. Monsieur Fabrice Legueri, pour une minute. Les discussions d'élargissement menées avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, les pays des Balkans occidentaux et la Turquie traduisent une fuite en avant de la Commission européenne. Toutes n'en sont pas au même stade, certaines sont à l'arrêt, d'autres suspendues au respect de critères que beaucoup ne remplissent pas. Mais tous ces élargissements, s'ils devaient aboutir, bouleverseraient en profondeur l'équilibre politique, en particulier au Conseil, mais aussi institutionnel et budgétaire de l'Union européenne. Accueillir des pays fragiles sur le plan économique ou institutionnel, c'est redistribuer les sièges, revoir les règles de vote et alourdir considérablement la charge des États contributeurs, au second rang desquels la France, qui injecte 23 milliards au budget européen en 2025. Derrière cet élargissement présenté comme une nécessité morale, la Commission poursuit un objectif politique. Centraliser le pouvoir, affaiblir la voix des nations et diluer leur souveraineté dans un ensemble sans légitimité populaire. Or, comme l'écrivait Stefan Zweig, quand les peuples cessent de croire à leur propre destin, d'autres décident à leur place. C'est cela que nous refusons. L'élargissement ne doit pas se faire au prix de la souveraineté. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Next speaker, Ivailo Valkiev. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Да, въпросът за разширяването на Европейския съюз е крайъгълен за Европа, но аз не мога да се съглася с това, че това разширяване трябва да се случи на всяка цена и най-вече с промяна на правилото за единодушие в съвета или, иначе казвам, отмяна на така нареченото вето. Преди няколко дни госпожа фон дер Лайен посети държавите от Западните Балкани и за пореден път заяви подкрепата на Европейския съюз за региона. Няколко неща направиха впечатление обаче. Например, в Сърбия господин Вучич насочи темата за сътрудничество в посока на компенсиране на Сърбия заради американските санкции срещу петролната компания НИС
чийто мажоритарен собственик е руската Газпром, а премиерът на Северна Македония господин Мицкоски от своя страна за пореден път сам постави под въпрос европейската интеграция на своята страна заради вписването на българската общност в Конституцията. Също в Македония президентът госпожа Силяновска-Давкова пък заговори за креативен подход към поетите ангажименти, което е един много хубав балкански начин да се каже заобикаляне на ангажиментите. Аз истински вярвам, че интеграцията на Западните Балкани и помирението на това буре с барут ще бъде от огромна полза за Европейския съюз във всеки един смисъл. Но за да се случи, това трябва да бъде при ясни правила, спазване на копенхагенските критерии, а не чрез неясно тълкуване на договора за Европейския съюз и заобикаляне на съществуващите правила, каквито предложения, маскирани под термина институционални реформи, съдържащи се в настоящия доклад, виждаме. Благодаря. Next speaker, Petras Austrevicius. Mr. Chair, Madam Commissioner, colleagues, significant geopolitical shifts and security threats in Europe and around the world must be harnessed to unify Europe, strengthen European project, and bolster the European Union's standing as a geopolitical actor. Our shared vision for Europe encompasses political unity, securing of the continent, economic growth, and a competitive single market. This requires a willingness and readiness to enlarge and the determination to implement internal EU reforms. Europe can no longer afford to delay making the necessary decisions. We must identify the optimal time to implement needed internal reforms so that by integrating new members, we can collectively become stronger and more effective. This year must see the start of accession negotiations with Ukraine and the Republic of Moldova, turning our promises into action. This will practically illustrate our response to building a secure and united Europe. Thank you. Mr. Daniel Freund. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die europäische Einigung, die Europäische Union ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, dass sie vor allen Dingen auf zwei Prinzipien beruht. Immer engere Union, die weitere Integration, aber eben auch die Erweiterung, dass wir Länder, die noch vor kurzem unter Diktatur, unter Sowjetherrschaft gelebt haben, jetzt als starke Demokratien hier Teil dieses Europäischen Parlaments, der europäischen Institutionen sind. Diesen Weg, den wollen wir weiter bestreiten, denn er macht uns stärker, er macht uns reicher, er macht uns alle gemeinsam demokratischer, dass wir Konflikte heute hier und in Brüssel in Verhandlungen und eben nicht mehr im Schützengraben klären. Was für ein Erfolg. Und wenn ich mir angucke, was die CDU, was die Konservativen dazu noch vor wenigen Jahren gesagt haben, wir wollen die europäische Einigung nicht nur festhalten, wir wollen voran auf dem Weg zum europäischen Bundesstaat. Und jetzt sagt Friedrich Merz, ich habe nie zu denen gehört, die das Wort der Vereinigten Staaten von Europa wollten. Und ich habe selbst dazu beigetragen, dass es aus der Programmatik der CDU gestrichen wurde. Wie sollen wir so weiter Europa stark machen? Das ist der falsche Weg. Wir müssen in der demokratischen, proeuropäischen Mitte für Vertragsänderungen, für ein engeres Europa kämpfen. Vielen Dank. Mr. Jan-Peter Wanke, for 1 minute. Herr Präsident, Frau Kommissarin, zunächst möchte ich Herrn Gosi für seinen Bericht danken. Der Bericht analysiert den verfassungsmäßigen Status der EU und zieht dann Schlussfolgerungen für die Struktur im Falle einer Erweiterung auf mehr als 30 Mitglieder. Während ich diese Analyse teile, habe ich doch Bedenken hinsichtlich des Kurses der EU und seinen vorgeschlagenen Verfassungsänderungen. Der Bericht offenbart die schwere Verfassungskrise, in der sich die EU schon jetzt befindet. Denn eine Verfassung ist ja nie wirklich zustande gekommen. Wir handeln jetzt nach mühselig verhandelten Lissabon-Verträgen. Wir müssen unsere Bürger fragen, wie viel Nationalstaat wir behalten und abgeben wollen. Und über Friedensfähigkeit oder Kriegstüchtigkeit müssen die Bürger in einem Alter bis 35 Jahre entscheiden, denn sie verbluten auf den künftigen Schlachtfeldern und sind meistens nicht in diesem Parlament vertreten. Einer europäischen Rüstungsindustrie stimme ich zu, wenn diese sich in gesellschaftlichem Eigentum befindet und sich einer Kontrolle dieser unterzieht. Ich denke, in gegenwärtigem Zustand ist die EU nicht erweiterungsfähig. Signore Salvatore De Meo.
Grazie Presidente, signora Commissaria. L'allargamento dell'Unione oggi è un impegno storico ed un investimento strategico nel futuro del nostro continente. È una scelta di responsabilità verso i paesi che guardano all'Europa come una casa di libertà e democrazia, ma allo stesso tempo è anche una sfida che impone all'Unione di essere in grado di decidere, di agire e di difendere i propri valori e interessi nel mondo. È chiaro che un'Unione più grande non può continuare a funzionare con regole pensate per un'Europa a 27. Serve un processo decisionale all'altezza delle sfide di oggi, un processo più rapido, più trasparente, capace di rispondere ai cittadini superando quei meccanismi che oggi limitano la nostra azione. Questa relazione va di pari passo con la risoluzione del Parlamento del novembre 2023, dove è stato detto chiaramente è tempo di riformare i trattati e di superare quelle regole che troppo spesso hanno paralizzato le decisioni europee e privato l'Unione della capacità di reagire alle crisi in tempi rapidi. Forse è arrivato il momento che anche il Consiglio, purtroppo oggi assente, prenda atto di questa decisione e apra una fase costituente. La stessa Presidente von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha sottolineato l'urgenza di superare l'unanimità in alcune questioni. Serve un'Unione forte, con un Parlamento dotato di piena iniziativa legislativa e con competenze rafforzate nelle politiche strategiche. L'Europa deve rafforzare la sua autorevolezza e credibilità. C'è bisogno di una sola figura per la Commissione e per il Consiglio, una sola direzione politica. Solo così potremmo avere un'Unione coerente e determinata. Facciamo dell'allargamento l'occasione per ritrovare il coraggio di riformare i trattati per un'Europa più coesa e capace di contare davvero sulla scena internazionale. Mr. Reuten, for 1 minute. Thank you, President. Dear colleagues, 15 to 20 years. That's how long some accession countries are in the waiting room. Citizens in and outside the EU become skeptical about our intentions. We need to restore credibility of enlargement. It's a geopolitical necessity, and it makes our union stronger. It does not mean abandoning merit-based processes. It means we should invest efforts where it's merited. We also need to change our paralysis by design. Hence, I welcome the proposal of Antonio Costa. Interim benchmarks should not require unanimity. Thank you for your strong stance. And yes, we need reforms, but even without new members, we must adapt to new realities and move towards a more federalist union at a minimum on foreign affairs and defense. Let's not use our flaws as an excuse not to live up to the promise of European unification and building that stronger union. Thank you. Thank you. Next speaker, Mr. Juan Carlos Girauta Vidal. Gracias, señor presidente. No nos preocupa tanto la ampliación como los procedimientos de paulatino borrado de la soberanía con que quieren llevarla a cabo. Primero nos dicen que quieren más Europa. Luego descubrimos que eso significa menos soberanía, menos voz y menos libertad para las naciones. Lo llaman eficiencia, pero en realidad es miedo. Ustedes tienen miedo a los gobiernos que no aceptan su agenda, miedo a los partidos patriotas que crecen en toda Europa y devuelven el poder a las naciones. Maquillan este golpe a la independencia de las naciones, única base de soberanía, única base de legitimidad, intentando nuevos foros como el Ágora Europa, una especie de teatro participativo donde los ciudadanos podrán hablar. ¿Cuántos? ¿300 millones se reunirán? ¿400 millones? Parece que se han olvidado de que la verdadera Ágora ya existe. Se llaman elecciones. Hay ventajas de la unanimidad que quisiera destacar. Con la unanimidad se evita que una mayoría circunstancial imponga su voluntad a todos. Es la última garantía de respeto a nuestra soberanía. No creo que ha terminado el tiempo. Gracias. Lo dejo aquí. Gracias. The time is over. Thank you so much. Move to the next speaker, Gadis Gadi. 1 minute. Δεν είναι απαραίτητες μόνο οι θεσμικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις για τη διεύρυνση, όπως αναφέρει η πρόταση ψηφίσματος. Ζωτικής σημασίας είναι και ευθυγράμμιση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, προβληματική και επικίνδυνη είναι και η προσπάθεια για κατάργηση της ομοφωνίας και μετάβαση στην αρχή της πλειοψηφίας. Δηλαδή, κυρία Επίτροπε, αν η Τουρκία εξυπηρετεί τα στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών κρατών,
επιτρέπεται να συνεχίσει να ρηγολιοποιεί το μεταναστευτικό, να ξοπλίζει τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ISIS και Χαμάς, να απειλεί με πόλεμο Ελλάδα, Κούρδους και Ισραήλ, να κατέχει παράνομα την Κύπρο και να μην συνεργάζεται ως αγνοούμενους, να εμποδίζει έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως κάνει με τον GSI και το EastMed. Η διεύρυνση δεν είναι δικαιολογία για να θυσιάζουμε τις αρχές, τις αξίες και την ασφάλειά μας. Απέναντι στην Ευρώπη των συμφερόντων, ορθώνουμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης. Domnul Dan Barna, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă există o misiune fundamentală pentru Uniunea Europeană, aceasta este unificarea continentului nostru. Dar pentru a primi noi membri, trebuie mai întâi să ne facem ordine în propria casă, să facem renovare, așa cum e necesar în orice casă după niște zeci de ani. Nu putem construi viitorul Europei cu uneltele trecutului. O Uniune extinsă cu peste 30 de state membre pur și simplu nu își poate permite să fie paralizată de dreptul de veto al unui singur guvern, iar procesul de extindere nu poate cere unanimitate la fiecare pas tehnic. Costul lipsei de acțiune este prea mare și prea riscant. De aceea, prin acest raport, pentru care îl felicit pe colegul Sandro Gozi, propunem o cale către o Uniune Europeană mai eficientă, mai democratică și mai puternică, una capabilă să acționeze mai rapid, să vorbească pe o singură voce și să-și capaciteze cetățenii. Extinderea necesită reformă din partea statelor candidate, precum Moldova, Ucraina sau statele din Balcanii de Vest, dar și din partea noastră. Prin reformarea instituțiilor și procedurilor Uniunii ne pregătim pentru provocările și oportunitățile secolului 21. Mulțumesc! Next speaker, Madam Tineke Strik. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for being here. The foundation of our common project is the shared commitment to values, democracy, and the rule of law. So the requirements to become an EU member states are high. We are asking candidate countries to implement significant changes, and rightfully so. But we have to do our homework ourselves as well. We cannot allow enlargement to be obstructed by individual member states just because of bilateral conflicts or interests. So it's crucial to remove national vetoes of all the entrance steps towards enlargement, as Council President Costa also proposed. But we should also actively support candidate countries during the accession process by supporting their reform agenda on government level, but also by stepping up our support to civil society, free media, and other actors promoting the enlargement agenda, sometimes against the atmosphere that is in their countries. So we should reward those countries meeting demands and punish those backsliding. If we're serious about renewed commitment to enlargement, please let us show it. Thank you. Mr. Emanuel Kefalogiannis. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάργηση της ομοφωνίας δεν μπορεί να υιοθετηθεί σε δύο περιπτώσεις. Στην αναθεώρηση των συνθηκών και στην εισδοχή νέων μελών. Για τη χώρα μου την Ελλάδα, όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το κάζους μπέλι, δηλαδή την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδος, όσο η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συνενέσει για να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Όσο η Τουρκία κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας χώρας πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης με το ψευτοτουρκολιβικό μνημόνιο, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί την κατάργηση του βέτο για την εισδοχή νέων μελών και την αναθεωρήση των συνθηκών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Domnul Vasile Dâncu, pentru un minut.
Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Raportul domnului Sandro Gozi este un exemplu de proiect rațional și curajos în același timp. Uniunea Europeană cu adevărat se află în fața unui moment decisiv. Extinderea a fost privită ca o promisiune politică, dar este un test al capacității noastre instituționale. Dacă vrem o Uniune mai mare, trebuie o Uniune mai eficientă. Raportul nostru arată clar. Fără reforme, extinderea riscă să blocheze mecanismele decizionale și să slăbească încrederea cetățenilor. Trebuie să ajustăm votul în Consiliu, să consolidăm rolul Parlamentului și să pregătim o comisie adaptată unei Uniuni de peste 30 de state. O Uniune extinsă trebuie să rămână capabilă să decide rapid, să protejeze valorile democratice și să acționeze unitar pe scena globală. Extinderea și reforma trebuie să meargă împreună. Numai așa vom avea o Europă mai puternică și mai credibilă. Mulțumesc. Mr. Ondřej Knotek. Děkuji, pane předsedo. To je šílenost, co předvádíte. Opět chcete oslabit členské státy a posílit Brusel. Podmiňovat přijetí například balkánských států zrušením práva veta je čistá zoufalost. Zrušit právo veta totiž znamená odevzdat se většině a často také bruselským technokratům, často zcela mimo realitu. A já věřím spolu s patrioty, že kdyby bylo v minulosti více práva veta, tak bychom dnes v Evropské unii chodili po bezpečnějších ulicích. V některých státech by neprobíhala plíživá islamizace Evropy, evropský průmysl by nestagnoval a nehrozila by tady například cenzura na sociálních sítích. Takže prosím, něco vám povím, ať si to všichni zapamatují. Hnutí ANO a patrioti pro Evropu nikdy nepodpoří zrušení práva veta. Děkuji. Următorul vorbitor, domnul Adrian George Axinea. Raportul Gozi ar trebui predat la cursurile de logică din întreaga Europa. Este exemplu perfect de premise corecte și concluzii halucinante care nu au cum să decurgă din asumțiile inițiale. În loc să discute despre cum să facem să ajutăm statele candidate să îndeplinească mai repede condițiile pentru aderarea la UE, raportul recomandă niște aberații, ca de exemplu eliminarea vetourilor statelor membre, ceea ce echivalează cu dorința unui sistem autocratic. O a doua aberație, să-i dăm Ursulei von der Leyen libertate totală să se ocupe de achiziția de tehnică militară, probabil pe același sistem cum s-a ocupat și de vaccinuri. Și, în ultimul rând, să stabilească majoritatea din Parlamentul European, cum arată regulile electorale din statele membre, eventual să interzică și partide. Eu, ca europarlamentar român, susțin extinderea Uniunii Europene. Sunt state care au început acest proces, au făcut reforme și sacrificii și merită să fie alături de noi. Nu sunt de acord să existe cuplaje, așa cum se întâmplă cu Ucraina și Republica Moldova. Cred că fiecare stat trebuie evaluat individual, abordarea fiind mai eficientă decât una pe valuri. Asta cred că ar ajuta Republica Moldova, care este pregătită și dornică. Mulțumesc! Thank you very much. The next speaker is Mr. Кючук for 1 minute. Благодаря, господин председател. Госпожо Кос, в свят, в който определено липсват идеи за бъдещето, този доклад идва в правилния момент, защото докладът на господин Гоци дава отговор на много сложния въпрос. Как да направим и двете? И да се разшири Европейския съюз, нещо от което имаме необходимост, и в същото време да направим необходимите реформи, за да може Европейския съюз да отговоря на очакванията на собствените си граждани не в 20 век, а в 21 век. Предстоят много важни дебати за бъдещето на общата селскостопанска политика, за многогодишната финансова рамка. Не е възможно в рамките на този политически инструментариум, с който разполагаме, ние да се разширим и в същото време да бъдем адекватни на тези политики, които трябва безспорно да се реформират. Така че приветствам идеите за по-ефективен съюз, за един съюз, който работи по-бързо, за един съюз, който е по-силен и за един съюз, който е отговорен пред собствените си граждани. Време е за сериозни реформи, но е време и за разширяване. Европейския съюз трябва да покаже политически ръст, че е готов да бъде на висотата на тези очаквания. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Thofko for 1 minute. Dear President, Madam Commissioner, Russian aggression against Ukraine as well as the end of the wars in Western Balkans has made us aware that the only true tool for bringing peace and security to the borders of the European Union is the enlargement process.
The Western Balkan countries have been dragged through the labyrinth of bureaucratic procedure of European Union and philosophy of whether we can accept more countries in our EU family or whether we must first change the rules of decision-making. So this report as well goes along this line. Dear Mr. Gotsid, although I really appreciate your role in bringing Croatia as well at the table at the time when no one wanted to discuss these issues, but it's not the time to discuss the treaty changes. Countries that have rejected the hegemonic approach of the big brothers in the unions of the past, those who escaped Russian hegemony in Soviet Union or Serbian dominance in former Yugoslavia, will never accept being placed in the unequal position in the decision-making process of further enlargements, and that's the philosophy of the further enlargements. We all have to be equal. The countries that are entering to this union are entering in under the conditions that they will be equal. So it's not about the mercy, it's about the honesty to admit whether we want or not the further enlargement process. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Mr. Benifei for 1 minute. L'allargamento dell'Unione Europea è una precisa scelta politica. Oggi i processi di adesione hanno ripreso slancio, ma se vogliamo accogliere nuovi membri non possiamo solamente aggiungere delle sedie al tavolo. Prima di allargarsi, l'Unione ha bisogno di riforme istituzionali profonde per un processo decisionale più efficace, semplificato e mirato. Bisogna andare di pari passo. Anche il rapporto Draghi, spesso evocato in queste aule, lo dice chiaramente: serve modificare i trattati per superare il vincolo dell'unanimità, e se non si può farlo subito usiamo strumenti che già abbiamo, come le clausole passerella e le cooperazioni rafforzate. Ma dico di più: chi è pronto a fare di più insieme lo faccia, senza paura di un'integrazione differenziata. Serve un lavoro serio perché ogni nuovo ingresso non diluisca l'unità europea, ma la renda più unita, più forte, più vicina ai suoi cittadini. Possiamo farcela lavorando insieme con impegno e determinazione. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tanger for 1 minute. Senhor Presidente, Senhora Comissária, nós somos a favor do alargamento, obviamente, principalmente naquilo que se relaciona com os países dos Balcãs Ocidentais, porque há um buraco negro que está ali no meio da Europa que é fundamental preencher. No entanto, o alargamento não deve ser um pretexto para destruir a unanimidade, esmagar os países pequenos ou diluir a soberania. E já agora queria dizer-vos, cuidado com as declarações do Sr. António Costa, porque ele destruiu Portugal e eventualmente poderá vir a destruir a União Europeia também. Neste caso, concretamente, nós afirmamos sempre a precedência dos Estados sobre Bruxelas. E mais, não são as instituições que estão desatualizadas, é a burocracia que complica a vida das instituições em Bruxelas. São os burocratas a mais, burocracia a mais, não são a parte política, não é a parte política que prejudica as instituições europeias, e sim a máquina burocrática, esse monstro que foi criado ao longo dos anos. Muito obrigado. Thank you very much. The next speaker is Mr. Krutilek for 1 minute. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, rozšíření není jenom náš vnitřní problém, ale má i geopolitický rozměr. Aktuálně se mluví o Ukrajině, o Moldavsku, ale v čekárně je dlouho už docela i západní Balkán. Pokud nyní zavřeneme do nekonečných debat o tom, co bychom měli v EU udělat a vnitřně změnit, tak nám uteče to, co je podstatné. Vzpomeňme si na roky debat o Evropské ústavě, o Lisabonské smlouvě, úplně jsme prohospodařili nějakých 6 let. Mezitím země, které mají o přistoupení zájem, mohou ten zájem ztratit a zároveň se i Evropská unie může sesypat zevnitř, protože pokud budeme ve federalizaci příliš tlačit na pilu, tak některé státy budou chtít ven, tak jak se to stalo v případě Velké Británie. A to je, myslím, scénář, který si nikdo z nás nepřeje. Thank you very much. The next speaker is Mr. Andriukaitis for 1 minute.
Dėkuoju gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamą komisarą, gerbiamas pranešėjau. Ačiū, puikus raportas, savalaikis. Mes vėluojame. Jau pereitais metais reikėjo pradėti diskusijos apie tai, kaip turim paruošti ES institucijas ir valstybės narės plėtrai ir tuo pačiu pagerinimui. Sorry, it's not working, the English translation. We can check it again. Can I check again? Yes, please. Can I continue? Sí, por favor. If you could you restart, yeah. From the beginning? Yeah, from the beginning it will be perfect. Thanks a lot. Thank you so much. Aš norėjau dar kartą padėkoti pranešėjui ir komisiją paraginti, kad mes kuo greičiau pradėtume plačias diskusijas apie būtinybę keisti sutartis, apie būtinybę pereiti nuo vienbalsiškumo daugelį sričių prie kvalifikuotas balsų daugumos. Yra išimčių, kurios neabejotinai gali likti, bet šiaip pagrindinė taisyklė būtų perėjimas prie kvalifikuotos balsų daugumos. Gali būti ir prie superkvalifikuotos, čia diskusijų reikalas. Be galo svarbu atsakyti stebėtojų statusą šalim kandidatėm, ypač Ukrainai. Ukraina jau dabar gali mums padėti tiek gynybos, tiek transporto, tiek energetikos srity ir būti stebėtojas, gauti stebėtojų statusą. Būtina peržiūrėti tą 1% BVP lubų principą. Jis pasenęs, neatlaiko kritikos. Būtina turėti savo nuosavus ES išteklius ir autonomišką ES biudžetą. Plėtra yra mūsų pagrindinis dalykas taikai, saugumui ir ekonominiams bei pilietinių teisų išplėtimui. Ačiū. Thank you very much. The next speaker is Mr. Domotor for 1 minute. Végre itt van egy vita, amelyen a bővítés következményeiről eshet szó. Azért kell ezt megbecsülnünk, mert az elmúlt hónapokban az Európai Bizottság úgy haladt előre turbótempóban az ukrán bővítéssel, hogy az alapvető kérdésekre sem adtak választ. Például, hogyan érinti az EU biztonságát az, hogy egy háborúban álló országgal bővülne? Vagy hogyan kellene átalakítani vajon a támogatási rendszereket? Miért kell 20%-kal csökkenteni az agrártámogatásokat, hogy azt a bővítési és a háborús politikára költsék? Vagy például, abba bele sem megyek, hogy biztos asszony szerint teljesen rendben vannak a kisebbségi jogok Ukrajnában, miközben ennek az ellenkezője igaz, a nyelvhasználati jogokat korlátozzák. Most ezekre a kérdésekre nincsen válasz, és társadalmi egyeztetés sincs. Ehelyett mi van? Az, hogy ki akarják iktatni a kétkedő hangokat. Át akarják írni az egyhangú döntéshozatalt, hogy ne kelljen figyelembe venni azokat az országokat, amelyeknek fenntartásaik vannak. Ez a jogállamiság és minden olyan demokratikus érték arcul csapása, amelyre itt ebben a házban mindig hivatkoznak. Önök a tűzzel játszanak. Köszönöm. Thank you very much. The next speaker is Mr. Coles for 1 minute. Dear colleagues, imagine being Moldovan, reforming, resisting Russian pressure, and watching the door to the EU stay shut. Or being Ukrainian, bleeding on the battlefield for European values, while the Union debates absorption capacity. Many in this chamber don't remember the EU's accession actually means. I do. I remember Latvia's path clearly. It was demanding. We reformed, we adapted, we compromised, because there was a goal within reach. And because it was credible, it was empowering. We believed in Europe because Europe honored its word. That is what is now at stake. Not just institutional capacity, but the very credibility of the Union's word. A candidate country can do everything right and still be blocked, not because of its failures, but because of ours. If institutional reform is needed, then do it. Not to delay enlargement, but to enable it. Reform should serve enlargement, not the other way around. Enlargement isn't about sending a message. It's about shaping reality. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Vigenin for 1 minute. Commissioner, colleagues, this report reminds us that Europe has both the responsibility and the capacity to continue its enlargement with those partners who have already met the criteria.
Enlargement and institutional reform must advance together, not as competing goals, but as mutually reinforcing processes. The prospect of EU membership remains one of the strongest engines for transformation, stability and reconciliation across our continent. Completing the Union towards the southeastern and eastern edges is therefore not only a matter of geography, but of fulfilling the European project's promise of unity and stability. Our Union's institutions are already capable of welcoming the enlargement frontrunners, provided we continue to strengthen their efficiency, transparency and legitimacy. The ongoing reflection on institutional reform is not a precondition to enlargement, but a necessary preparation, ensuring that when new members join, our decision-making remains effective and our values intact. Europe's strength lies in its ability to adapt without hesitation and expand without division. Let us therefore move forward with confidence. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Vagou for 1 minute and a half. Il est très fréquent au sein de l'Union européenne de voter des rapports dont le titre est séduisant, mais dont le contenu l'est moins. Aujourd'hui, nous débattons des changements que provoquerait dans le fonctionnement des institutions l'entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne. Le Rassemblement national s'oppose à l'élargissement systématique. Il s'y oppose d'autant plus que les 10 pays candidats souffrent d'importantes carences de développement économique, de culture démocratique et de stabilité politique. Le rapport, d'ailleurs, en fait lui-même l'aveu. Cependant, nous pouvions, à titre d'hypothèse, chercher à imaginer quelles seraient les conséquences de l'adhésion de ces pays sur le fonctionnement de l'Union. Ce n'est malheureusement pas ce que fait ce rapport qui considère l'adhésion de ces pays comme une certitude et qui se consacre dès lors, pour l'essentiel, à identifier comment l'Union européenne peut en tirer prétexte pour accaparer toute une série de nouvelles compétences. Tout y passe. Europe de la défense, fin de l'unanimité des États au Conseil, ressources propres européennes, c'est-à-dire impôts européens, et bien sûr révision des traités vers encore plus de fédéralisme, presque dans le meilleur des cas, et pourquoi pas un État unique. L'élargissement n'est ici que le cheval de Troie de l'autoritarisme européen. Nous espérions que les leçons des élections européennes de 2024 auraient été tirées. Il semble que l'Union européenne veuille rester aveugle, ne pas entendre la rupture voulue par les peuples. Le Rassemblement national, désormais plébiscité, portera leur voix. Okay, sorry, but you have a blue card. I don't know if you want to accept it. It's coming from Mr. Tonin. Okay, then it's accepted. If could use the 30 seconds. Perfect. It's your turn. Lansko leto smo praznovali 20. obletnico velike razširitve Evropske unije, kjer se je pridružila tudi Slovenija. Leta 2004 se je to zgodilo. You don't have a translation. Prevod zdaj deluje? If could you wait until it's... I can wait, no problem. Just tell me when the translation will work. Okay. Now I will switch to Slovenian. Pred 21 leti se je zgodila velika širitev, katerega del je bila tudi Slovenija. In lansko leto so bili narejeni izračuni, kdo je najbolj pridobil z širitvijo Evropske unije. Upoštevaje vse obstoječe stare članice, pa tudi tiste nove. In Francija je bila med 3 tistimi državami, ki je širitvijo najbolj pridobila. Torej, zanima me, zakaj vi nasprotujete nečemur, ker je za Francijo dobro, ker ji prinaša ogromno ekonomskih benefitov. Merci, chers collègues. Peut-être n'avons-nous pas la même opinion de ce qui est bon pour la France et peut-être suis-je mieux placé que vous pour juger de mon pays. La France est un contributeur net important de l'Union européenne. Nous y mettons beaucoup plus d'argent que nous en recevons. Si nous faisons rentrer de nouveaux pays,
il est évident que cela va être encore plus important. Et si, par malheur, on y faisait rentrer encore l'Ukraine, alors ça serait la dernière manière de piétiner le cadavre de l'agriculture française. Vous savez que nous sommes très attachés à notre agriculture. La PAC est déjà en recul. Avec l'entrée de l'Ukraine, ça serait vraiment la fin de nos agriculteurs. Voilà, donc nous sommes sceptiques. Thank you very much, both. Now we are moving to the catch the eye. The first one, it will be Mrs. Glavak for 1 minute. Hvala vam lijepa. Poštovana povjerenice, kolegice i kolege, proširenje Europske unije nije tek administrativni proces, niti skup tehničkih poglavlja, to je politički čin, izraz naše vizije i naše odgovornosti, ali i odgovornosti država članica koje bi željele pristupiti Europskoj uniji. U vremenu kada se granice Europe ponovno crtaju, kada autokracije propituju njezine vrijednosti, proširenje je odgovor, a ne rizik. Ali to može biti uspjeh samo ako Unija ostaje vjerodostojna i sposobna odlučivati, uz poštivanje načela ravnopravnosti. U isto vrijeme moramo čuvati ono što Europu čini jedinstvenom, ravnotežu između velikih i malih članica, novih i starih članica. Naša poruka mora biti jasna, proširenje da, reforme da, ali Europa ravnopravnih članica mora ostati srce Unije. Moramo biti sposobni reagirati brzo, to je točno, ali brzina ne smije zamijeniti odgovornost. Postoje mehanizmi koji omogućuju napredak bez gubitka ravnoteže, premošćujuće klauzule, strukturirane suradnje i konstruktivna suzdržanost, ne ukidanje prava veta. Hvala lijepa. Thank you very much. The next speaker it will be Mr. Tinkunen for 1 minute. Dear President, Russian troops all the way through Ukraine. Behind Ukraine lies Moldova, Putin's next target. Russia is already conducting aggressive propaganda and other forms of interference in Moldova. Does this sound familiar? Ukraine faced the same onslaught before Russian tanks rolled in. And why? Because Putin wants a more Russian Europe. We can prevent this by supporting countries like Moldova on their European path. I want to see a more European Europe. Europe without Russian propaganda, without Russian interference, and without Russian tanks. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kobosko for 1 minute. Thank you, Chair. I'll be speaking in Polish. Chcę podziękować serdecznie panu Sandrogozi za świetnie wykonaną pracę przy tym sprawozdaniu i chcę zwrócić uwagę na jeden z argumentów, który podnosi to sprawozdanie, to, że po napaści Rosji na Ukrainę powinniśmy przyspieszyć pracę na rzecz rozszerzenia Unii Europejskiej. W Europie jest coraz mniej miejsca na szarą strefę, Europa jest coraz bardziej czarno-biała, musimy na to zwrócić uwagę. Chcę podziękować pani komisarz Kos za jej ciężką pracę, determinację i kreatywność w tym procesie, byśmy jak najszybciej przeszli od słów do czynów, jeśli chodzi o rozszerzenie, faktyczne rozszerzenie Unii. I chcę wykorzystać obecność pani komisarz, żeby zapytać ją, prosić ją o komentarz do doniesień medialnych o tym, że Komisja Europejska miałaby rozpatrywać taki scenariusz, w którym zostanie ograniczone prawo głosu nowych krajów członkowskich przystępujących do Unii Europejskiej. Czy jest rzeczywiście taki scenariusz i czy trzeba to traktować jako alternatywę wobec zmiany traktatów europejskich? Dziękuję. Thank you very much. The next speaker is Mr. Ressler for 1 minute. Hvala predsjedavajući, povjerenice Kos, kolegice i kolege. Proširenje je strateški prioritet Europske unije i traži prilagodbe. Prije svega kandidatkinja, a do neke mjere i Europske unije. Međutim, samo manji dio strateških, ključnih državnih odluka
donosi se jednoglasnošću na europskoj razini. Da, to nije uvijek jednostavno, da, neki to nažalost i brutalno zlorabe, ali naivni su argumenti i iluzije da bi preglasavanje drugih, manjih i srednje velikih država članica donijelo više jedinstva. Upravo suprotno. Mislim da je poprilično jasno predvidjeti da bi to dovelo do još većeg gubitka povjerenja među državama članicama, a onda i problema u provedbi. Za sve. Cijelu Europsku uniju. Zbog toga vjerujemo u Europu u kojoj se ključne strateške odluke grade, a ne nameću, u Europu u kojoj se gradi povjerenje između država članica, u kojoj će postojati i još veća učinkovitost jer je moguće poboljšati način donošenja odluka, ali isto tako gdje će prava svih država članica biti zaštićena. Thank you very much. The next speaker will be Mr. Masilis for 1 minute. Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegos. Yra valstybių, kurios šiandien ne prašo malonės, o demonstruoja ryžtą ir pasirengimą jungtis prie mūsų bendrijos. Jos juda pirmin, nes tiki Europą, kuri grindžiama plėtra nuopelnais ir aiškiais rezultatais. Juk jau seniai reikėjo pasiūsti žinę, kad plėtra nėra įšaldytas procesas, o gyvas politinis įsipareigojimas. Laikas keisti naratyvą ir nuo kalbų apie neplėtrą pereiti prie derybinių klasterių ir įrodyti, kad plėtra iš tikrųjų vyksta. Štai Moldova eilinį kartą įveikė nuožmę rusišką propagandą. Ar 2029-aisiais vėl sakysim jiems, atlaikykit dar 1 egzistencinius rinkimus? Ir Moldova nėra vienintelė visiškai pribrendusi pilnai narystiai. Europos projekto tęsinys neįmanomas be geografinės plėtros de facto. Užsibrėžkime konkretų plėtros tikslą ir siekime jo. Dėkoju. Thank you very much. The next speaker is Mr. Serva for 1 minute. Polityka rozszerzenia to niezwykle ważne narzędzie konsolidacji, promowania pokoju, ale również praworządności. Bałkany Zachodnie, Mołdawia, Ukraina chcą potwierdzenia naszych deklaracji w czynach. Zróbmy ten pierwszy krok. Czarnogóra jest gotowa. To będzie sygnał, że rozszerzenie jest żywym procesem, a instytucje europejskie są na nie gotowe. Rozszerzenie ma też wymiar bezpieczeństwa. Ukraina jest kandydatem, który realnie włącza się we wspólne projekty obronne. Ukraina będzie w instrumencie SAFE, ale również będzie w instrumencie EDIP. Wczoraj komisje parlamentu zatwierdziły wynik negocjacji wraz ze specjalnym instrumentem wsparcia dla Ukrainy. Osobnej debaty wymagają strategiczne partnerstwa Unii Europejskiej. Już niedługo będzie ku temu okazja. Mój raport dla Komisji Obrony jest gotowy. 5 listopada odbędzie się wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Czas na odważne decyzje. Thank you very much. The next speaker is Mr. Sokol for 1 minute. Hvala lijepo. Proširenje godinama nije bilo prioritet Europske unije. Zbog takvog stava dopustili smo da strane sile povećaju svoj utjecaj na području jugoistočne Europe, primarno zahvaljujući dvoličnoj i destabilizirajućoj politici Vučićeve Srbije. Zbog rata u Ukrajini proširenje ponovno postalo bitno i zato sada o njemu raspravljamo ovdje. U svakom slučaju, svaku državu mora se ocjenjivati individualno i prema zaslugama. Nema ulaska u Europsku uniju preko reda. Što se same Unije tiče, bilo kakvo ukidanje prava veta država članica donošenja odluka o procesu proširenja apsolutno ne dolazi u obzir. Primanje novih članica strateško je pitanje o kojemu mora postojati konsenzus i neopojmljivo je da se o tome odlučuje glasanjem većine. Budući da će na kraju procesa svakako biti potrebna jednoglasnost, nasilno otvaranje i zatvaranje pregovaračkih poglavlja preglasavanjem protiv volje pojedinih država članica nikako nema smisla. Male zemlje poput Hrvatske neće dopustiti da ih se zbog nečijih viših geopolitičkih interesa natjera da prihvate u EU zemlje poput Srbije koje ne ispunjavaju minimalne uvjete da budu dio europske obitelji. Hvala lijepo. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kelly for 1 minute. I've always been in favour of enlargement. I think when you join a club, you shouldn't close the door behind you and lock it and keep everyone else out.
My country has benefited hugely from joining the European Union way back in 1973. And then, of course, we had Brexit. I always felt that the best answer to Brexit is enlargement. And there are many countries who want to join the European Union rather than leave it. But joining also has responsibilities. And I think that is one of the key aspects that we need to emphasise, learning from the obnoxious behaviour of Viktor Orban in Hungary, utilising the benefits of the European Union, and then making himself popular at home by criticising everything the European Union does, and then voting against anything the European Union wants. So Ursula von der Leyen is right when she says we need to shake off the shackles of unanimity, but it's something we should do on a gradual basis, not in everything, because there will be some areas that will be very sensitive for member states, but certainly you cannot have a situation where Orban has abused the situation, so we need to look at that. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tonina for 1 minute. Kakšne so posledice širitve za obstoječe članice in za nove? Pozitivne v vsakem primeru. In je resnično neverjetno, koliko časa se porabi za razpravo o tem, kakšne bodo posledice. Vsekakor pozitivne. Nove članice dobijo seveda dodatna sredstva, ker lahko okrepijo svoj razvoj. Ampak obstoječe članice pa dobijo predvsem nove trge, kjer lahko prodajo svoje odlične proizvode. In ekonomske analize so pokazale, da po širitvi leta 2004, ko se je Evropski uniji pridružilo 10 novih članic, so v neto izplenu največ pridobile obstoječe starejše članice. Tako da argumenti francoskega poslanca, kako je Francija neto plačnica in da je to slabo za Francijo, enostavno ne zdržijo, ker zaradi širitve je Francija in vse starejše članice predvsem pridobila več kot vse nove članice. Širitev je pozitivna. Thank you very much. With this, we are ending the Catch the Eye and we are moving to the Commission. And it will be Marta Kos, the Commissioner for Enlargement, who will take the floor. Dear members of the European Parliament, thank you for all your contributions. I have taken good note of your remarks, and looking ahead, it is really important to keep in mind that a lot of work is still to come. Yes, we should enlarge, but we should also reform. Difficult discussions will take place, and they are likely to linger on for a long time. But we must not lose sight of our main goal. As Mr. Gozzi's report states, the EU enlargement is a long-term geostrategic investment which will benefit all of our citizens. In President von der Leyen's words, only a united and reunited Europe can be an independent Europe, but this Europe should be stronger and also more effective. And once we give the candidate country a status as a candidate, it is our responsibility to help them on this way. It is also about our credibility once they come to the end, that we will be able to take them in. I have heard from 2 or 3 of you saying that enlargement for many candidate countries is hope. Indeed, hope, it's very important, but it's not enough. But it can play a decisive role as a motivator when the countries have to do the reforms. And this takes time. It's not happening from today to tomorrow. And I have heard that we are following the geopolitical needs. No, we are not. If we would have done this, then we will take all the candidate countries in the European Union tomorrow. But this will not doing. It is merit-based principle, meaning that we have clear criteria, and sometimes we demand from our candidate countries more than we demand from the member states. And after the adoption of the upcoming communication, the Commission will continue to engaging with this Parliament and the Council and following closely on all developments, and I will continue, dear Sandro, to be online with you to discuss this very important topic. And when I am saying that it is merit-based principle, you know, among the candidate countries,
sometimes when we are in a good mood that we say that only the merit-based principle can lead us to a marriage-based unity at the end. And to the question of dear Michal Kobosko, the Commission is aware of the informal suggestions of the voting of rights for new member states from some countries, but we haven't discussed this yet at all in the Commission. I wish all of us that we go on with the enlargement process as a very important foreign or the most successful foreign policy, but that we also follow and really, really keep our European Union strong for the future. There are many, many challenges, and we will only be able to answer to those challenges if we really stick to the principles and if we stay united. For me, this is one of the most important issues we should follow in all the debates which are in front of us. Thank you, Sandro, for your contribution. Thank you to all contributions. Thank you very much, Mrs. Kos. Now it will be the rapporteur, Sandro Gozzi, who will end and conclude this debate. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner Di Marta, and thank you all, because I think that this debate made things very clear. I mean, there is the extreme right which is against everything. So, I mean, we don't need to reform because we are against enlargement. It's fine, it's not madness, but at least it's a clear position. Then there are those who hasn't read properly the report, because I heard that there are Greek delegation and delegation from Cyprus, from different groups. They say we cannot accept that we lose the unanimity vote to decide whether Turkey should become a member or not. You don't lose it. You don't lose it. Because what we say in the report is that to start the negotiation, to assess the country, and to decide whether a country must become a member, you keep unanimity. And this is so I would like to emphasize this again for the Cypriot and Greek delegation of different groups, and also for our Croat friends. You don't want Serbia in the European Union, you can keep unanimity. But during the process, we cannot be exposed in the enlargement process to 150 vetoes on technical or sectoral issues. We want to accelerate. That it is the first point I wanted to explain. The second, that it is clear. I mean, it is a matter, several colleagues say, it is a question of credibility. I mean, colleagues, if we want to unify the continent, we must reform the Union. Because we perfectly know, if we are in good faith, that without reforming the Union, without using the flexibility in the treaty, without some targeted treaty reform on rule of law, for example, the Union is already hampering today and it will not work with enlargement. So either we are lying to Ukrainians, we are lying to the Western Balkans, and we say, of course, we want in the European family, but in the meantime, we don't prepare the house, so it is a lie, or we are serious about enlargement. If we are serious about enlargement, we must do our homework as we ask to the candidate country to do their homework. Because the consequence, last point, Chair, is exactly what Michael Kobosko raised. There are member states that, instead of tackling the issue of reform, they say we create two leagues. League 1, the Premier League, the current member state, and League 2, the second league. So the new members will not have voting rights until when? Until we won't have done what we have to do today. We have to prepare the Union to become more efficient, to become more powerful, and to become more democratic. And we must do it because we hold it to our citizens, and we must do it because also we must be serious and credible when we say that we want to unify the continent. And to the colleagues of the extreme right, I would like to recall that the European project, since the very beginning, was meant to unify the continent. Only at the beginning there was the Berry War, there were a dictatorship in Spain and Portugal, and this is why we started with 6 member states. But since the very beginning it was a project for all the citizens of our continent, and we must to make it happen. Thank you very much. Thank you very much, Rapporteur. The next item on the agenda is a Commission statement, the late justice and rule of law backsliding in Malta, 8 years after Daphne Caruana Galicia's assassination. And the first speaker, it will be the Commissioner Virkkunen.
and the Executive Vice President of the European Commission. Mrs. Virkkunen, you have the floor. Dear President, honourable members, thank you for including to the plenary agenda this debate to mark the 8th anniversary of the assassination of Maltese investigative journalist Daphne Caruana Galizia. The Commission has repeatedly condemned Daphne's murder, which was a horrible crime. Attacks on our journalists, they are attacks on press freedom and democracy itself. This 8th anniversary should serve as a stark reminder that protecting journalist safety in the European Union and around the world needs to have all our attention. The Commission praises once more the courage of Daphne's family and Maltese civil society in fighting for the safety of journalists. We expect that the Maltese authorities and courts to continue to do everything necessary to ensure that all those involved in this crime face justice. With regard to the rule of law situation in Malta, I would like to express our appreciation for the Maltese authorities for their spirit of cooperation with the Commission. The rule of law report is a result of very broad engagement with national authorities, stakeholders, as well as civil society and other actors, including professional associations and journalists. It is rooted in dialogue and shared responsibility. The 2025 Rule of Law report includes in-depth analysis of the main developments concerning the rule of law in Malta. Our conclusion is that Malta has taken steps to solve certain issues. However, additional efforts are needed. Regarding justice, the report notes that discussions are ongoing in the Parliament on a comprehensive constitutional reform relating to the justice sector. The reform would provide for the involvement of the judiciary in the procedure for appointment of the Chief Justice in line with our recommendations. However, the report also highlights that despite substantial recruitment efforts and proposals to expand court premises, there are still concerns over the need to increase resources, the length of the proceedings, and overall efficiency of justice. Efficiency of justice is crucial for ensuring that the rule of law is upheld and that citizens can trust the justice systems. Therefore, we have recommended to Malta to take steps to improve the efficiency of justice. As regards anti-corruption, the report notes that the implementation of the National Anti-Fraud and Corruption Strategy continues. While new tools have been developed to reduce the length of investigations of high-level corruption cases, a robust track record of final judgments is still needed. And similarly, the capacity of the Permanent Commission Against Corruption to achieve concrete results needs to be improved. Moreover, more work is still needed to implement important anti-corruption recommendations issued following the public inquiry into assassination of Daphne Caruana Galizia. These include, in particular, rules of lobbying, code of conduct, and integrity measures of high-level politicians and officials. Malta has also been asked to improve the regime for the protection of whistleblowers, to actively encourage reporting persons to speak up and notify the authorities of potential corruption. In terms of transparency, only limited steps were taken to improve access to official documents. With
milli tesponi. Ma 2 snin wara l-assassinju għad memx kundanna waħda li waħda fuq dik il-korruzzjoni kollha li kienet kixfet. U lanqas ma tallimna il-lezzjonijiet tal-importanza tal-ġurnaliżmu f'demokrazija. Biżżejjed ngħidu li l-ġimgħa li għaddiet fl-anniversarju tal-assassinju il-defni fil-mafkar tagħha fil-Belt Valletta. Ħaġa imbarazzanti li ġiet ikkundannata minn diversi ambaxxati Ewropej iżda mhux mill-Prim Ministru. U allura iva, fadal ħafna x'nagħmlu f'pajjiżna imma anke madwar id-dinja. Min ma jemminx li qatt għandna problema tal-ġurnalisti fid-dinja inħarsu x'ġara f'Gaza u nħarsu x'ġara anke fl-Italja. Ejja niddefendu l-ġurnalisti biex ikomplu jagħmlu xogħolhom u jiżvelaw il-verità. Grazzi ħafna. Thank you very much. The next speaker is Mr. Agios Saliba for 1.5 minutes representing the S&D Group. Grazzi, Sur President. Nixtieq nibda billi nikkwota parti mid-diskors tal-Prim Imħallef Malti li għamel ġimagħtejn ilu. U għalhekk, nixtieq nirringrazzja lill-Ministru tal-Ġustizzja li dejjem sema s-suġġerimenti tiegħi f'isem il-Ġudikatura Maltija. Suġġerimenti sabiex jissaħħu l-qrati tagħna. Kien hemm dejjem rispett reċiproku bejnietna, rispett għabbażi tal-irwoli kostituzzjonali rispettivi tagħna. Kliem il-Prim Imħallef Malti. U għalhekk nistaqsi għalfejn dan l-attakk ieħor fuq Malta tagħna. Għalunna fit-titlu ta' dan id-dibattitu illi għandna dewmien sabiex issir ġustizzja. Dewmien sabiex issir ġustizzja meta għandna 5 akkużati fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja li kollha ddew ġuri bl-aħħar ġuri jintem ftit tal-ġimgħat ilu. Fadal l-aħħar ġuri wieħed biss pendenti li jinsab f'idejn l-qrati tagħna u jiena nistaqsi x'qed jipproponi l-Parlament Ewropew illi l-Prim Ministru Robert Abela immur fuq ilhom sabiex iħaffu l-proċess. Kieku tkunu l-ewwel illi tippuntaw subajkom lejna u tgħidulna li qegħdin tindaħlu fix-xogħol tal-qrati tagħna. Qedtuna li r-rule of law marret lura f'dan id-dibattitu, marret lura r-rule of law meta għaddejna mill-Parlament Malti medja ta' liġi fix-xahar sabiex insakku il-rakkomandazzjonijiet illi kellna. Marret lura r-rule of law meta għandna l-ikbar ammont ta' ġudikanti fl-istorja ta' pajjiżna u tajnihom aktar għodot sabiex jaħdmu aħjar. Marret lura r-rule of law meta neħħejna politiċi sabiex tinħatar il-ġudikatura u għaddejnihom f'idejn kummissjoni indipendenti. Marret lura r-rule of law meta ħloqna l-avukat tal-Istat. Taf min jikser ir-rule of law? Il-Partit Nazzjonalista parti mill-grupp tal-IPP illi daw wara rreżistew għal snin twal illi konna liġi partiti ilhom 5 snin sħaħ jiksru din il-liġi billi ma jippubblikawx il-finanzi awditjati tagħhom. Suppost skont il-liġi Maltija il-Partit tal-IPP biss huwa partit rikonoxxut f'pajjiżna. Allura jiena nappella lill-IPP illi qabel jippuntaw subajhom lejn ħadd ieħor jaraw illi jnatfu daqsxejn daru. Thank you very much. The next speaker is Tifrova for 1 minute, representing Renew Europe. Thank you, Commissioner. 8 years have passed since Daphne Caruana Galizia was assassinated. For her sons, this is perhaps 1/5 of their lives. Imagine that. Is there a state treats justice and fairness? What message do we send to our citizens when such little follows such a crime? You know, as a former journalist, as a mother, and as someone who is passionate about the truth, this is personal to me. Because justice and delays are just incompatible. We still need, as we've heard, thorough prosecutions for the corruption that Daphne has exposed, and we need effective reforms to end impunity that enabled her assassination. Preferably delivered yesterday, but the next best thing, as soon as possible. And there is one more thing I wish to add. This debate is hearty with the Maltese people. We want you to know that there are voices, European voices, who stand firmly and strongly by your side. It's time for the local decision makers to step up. Grazie ħafna. Thank you very much. The next speaker is Mr. Front for 1 minute, representing Greens Group. Thanks, Chair. Dear colleagues, right in the capital of Malta, there is a monument where every year flowers are laid down to commemorate the work and life of Daphne Caruana Galizia and, of course, the brutal assassination 8 years ago. How petty do you have to be to throw those in?
But more importantly, let's look at what political consequences have been drawn by the government after the assassination. Well, the alleged mastermind has been released on bail. There is still no trial date set as of today. The colleagues have spoken about them are going slow. Greco has found only 4 out of the 32 recommendations option being followed. The rule of law report speaks of no progress, also no progress on the protection of journalists, and on the corruption that Daphne actually investigated. There is not a single prosecution, not a single conviction, and the magistrates suggesting prosecution are framed by the Prime Minister as political terrorists. I don't think this is the way to go. If we want to honor Daphne, we need to implement the necessary reforms, make the rule of law work in Malta. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Mr. Arvanitis for 2 minutes, representing the left group. 35 χρόνια ήμουν δημοσιογράφος, 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και βάζω ένα απλό ερώτημα. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, πώς απέχει η Βαλέτα από τη Ρώμη και η Ρώμη από την Αθήνα? 8 χρόνια πριν δολοφονήθηκε η Δάφνη. 4 χρόνια πριν στην Αθήνα ο Γιώργος Καραϊβάζ. Προχθές, πριν λίγες ημέρες, στη Ρώμη έγινε απόπειρα ανθρωποκτονίας στον ερευνητή δημοσιογράφο Ρανούτσι. Πόσο απέχουν οι πόλεις μας, λοιπόν? Και προχθές ο δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης βίωσε απόπειρα απαγωγής από το τουρκικό κράτος, από κράτος υποένταξη. Εμείς εδώ σωστά την τιμούμε και απονέμουμε τα βραβεία Δάφνη Γκαλίτσια στη μνήμη της. Στη μνήμη της. Ή στη μνήμη της αδυναμίας του πολιτικού συστήματος να παρέμβει, καθώς από τους εμπνευστές αυτού του βραβείου ο πρώην συνάδελφός μας, ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής, σήμερα δημοσιογράφος, διώκεται στην Ελλάδα. Γιατί η δικαιοσύνη στην υπόθεση της Δάφνης δεν έχει απονεμηθεί, η οικογένεια της ακόμα παλεύει με καταχρηστικές αγωγές κατά της Δάφνης, ακόμα 8 χρόνια από το θάνατό της. Ακούστε τη φωνή των δημοσιογράφων, τη φωνή των συνδικάτων τους για τους επαγγελματίες της αλήθειας που δολοφονούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Γάζα, στην Ουκρανία, στη Σλοβακία, στην Ολλανδία, στη Μάλτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διώκονται δημοσιογράφοι της εφημερίδας Documento, του ιστότοπου TVXS, του Press Project, τους Reporters United και της εφημερίδας των συντακτών. Από συμφέροντα, κυβερνητικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα. Η αριστερά απαιτεί δημιουργία θεσμικής δομής ανταπόκρισης για την προστασία των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας με πρωτόκολλα ταχείας αντίδρασης και μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης. Συνταγματική μεταρρύθμιση για την κατοχήρωση της δημοσιογραφίας ως ένα από τους πυλώνες της δημοκρατικής κοινωνίας, με ρητή απέτηση από τα κράτη να την εγγυηθεί και να την προστατεύει. Και να βελτιωθεί η οδηγία μας για τα SLAPS και να ενσωματωθεί άμεσα από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Vorvendek for 1 minute, representing ECN. Yes. A kérlelhetetlen oknyomozó újságírás alapvető fontosságú a törvények felett álló politikusi és gazdasági elit leleplezésében. Egy demokrata vezetés, amely nem fél az átláthatóságtól és a számonkérhetőségtől, védelmet nyújt a független újságírás számára. Ehhez képest ma azt látjuk, hogy a gazdasági és politikai elit újságírókat pénzel, álcivil szervezeteket és oknyomozó zsurnalisztákat üzemeltet. Az álfüggetlen médiumok a közvélemény manipulálásával, az álcivil szervezetek pedig anarchia szításával zátonyra futtatják a demokratikus működést, befolyásolják a nemzetállamok belpolitikai viszonyait, és annak, aki erre felhívja a figyelmet, minimum a hiteltelenítés és a lejáratás lesz az osztály része. Közben a legsúlyosabb politikai bűncselekmények elszámoltatás nélkül maradnak. Az Európai Unió vezetői is sportot űznek az SMS-ekben bonyolított korrupcióból. Így felmerül a kérdés, hogy valóban érdekeltek-e a tényfeltáró munka támogatásában. Thank you very much. El siguiente orador es el señor Zarzalejos, por 1 minuto y medio.
Gracias, señor presidente, señora vicepresidenta. Hoy no solo recordamos el asesinato de Daphne Caruana, recordamos que el Estado de Derecho es la columna vertebral de la Unión Europea. Y, por tanto, tenemos que insistir en que el Estado de Derecho es un deber y una responsabilidad de la Unión. Y si levantamos el velo del lenguaje siempre medido de la Comisión en su informe sobre Estado de Derecho, vemos que se ha avanzado muy poco. Es que, señorías, han pasado 8 años, y al cabo de 8 años, el instigador y autor intelectual del crimen se encuentra en libertad. Y altos cargos que han obstaculizado la investigación no han sido procesados. Es que 8 años después de las 32 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, solamente se han adoptado 4. Es que 8 años después todavía la Comisión nos dice que no se han producido avances en la protección de los periodistas ni en la libertad de los medios. Es que 8 años después del asesinato, cuando los jueces actúan, se les acusa de terrorismo político. Y 8 años después, la ofrenda floral a Daphne Caruana y en su memoria ha sido destruida por personas vinculadas a la oficina del primer ministro. 8 años. Podemos hablar, por tanto, de lo que se ha hecho, pero hablemos de lo que no se ha hecho en estos 8 años, porque ese será, y nuestro compromiso, el mejor homenaje a la memoria de Daphne Caruana. Muchas gracias. Señor Zarzalejos, tiene una tarjeta azul del señor Alex Saliba, si la quiere aceptar. Sí. Nixtieq nagħmel mistoqsija liċ-ċer tal-Libe Committee. Jiġifieri inti fid-diskors tiegħek qed li għadhom għaddejjin il-proċessi ġudizzjarji. Fadal ġuri wieħed biss f'dan il-każ tal-persuni li huma akkużati bl-involviment fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja, u hemm proċess li għaddej li l-Gvern totalment m'għandux x'jaqsam miegħu. Xi qed tipproponi, ġifieri inti qed tipproponi bħala ċer tal-Libe Committee lill-Gvern Malti, il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja jitkellem direttament mal-qrati sabiex il-proċess il-ġuri isir b'mod maġġel immedjat u jinkisru id-drittijiet illi l-akkużat f'dan il-każ qiegħed imexxi l quddiem drittijiet illi joħorġu mill-liġi u mill-Kostituzzjoni Maltija. Grazzi ħafna. Pues, señor Salazar, su respuesta o su pregunta, porque me da la oportunidad. Primero, me alegro mucho de todos los avances que se están produciendo en el fortalecimiento de la independencia judicial. Señalo todavía los muchos avances que están pendientes. Y después, creo que ese respeto por la independencia judicial es incompatible con los ataques que los jueces en Malta están sufriendo por investigar estos casos de corrupción. Gracias. Thank you very much. The next speaker is Mr. Attard for 1 minute. Grazzi, President. Dan id-dibattitu fil-fema tiegħi mhux xejn għajr tentattiv ieħor biex itappan isem Malta. Għaliex jiena sinċerament ma nafx kif ċertu nies ma jistħux jinqdew bil-qtil ta' ġurnalista biex iservu l-aġenda politika tagħhom. Il-qtil ta' Daphne Caruana Galizja kien jibqa' kundannabbli, però ma trix tkun xi professur tal-liġi u espert politiku biex tara fil-li f'Malta sar progress fil-qasam tal-ġustizzja u anki fil-qasam tal-libertà tal-kelma u l-protezzjoni tal-medja. Hemm sfidi, mela le bħalma hemm f'kull pajjiż ieħor Ewropew huma li tajt li Malta sejra lura huwa erq sfaċċat. Allura meta nkunu kuntenti bil-progress f'pajjiżna, meta jkun hemm gvern differenti, meta jkun hemm gvern nazzjonalista għaliex sem jafu min iġib il-poter qabel il-pajjiż. U allura lill-kollegi sħabi Maltin illi jaħdmu kontra pajjiżhom fil-Parlament Ewropew ngħidilhom ċoru tont. Billi tħammġu sem Malta, minnkom se tiksbu ebda rispett u l-sħabhom il-konservattivi li jippretendu li jiġu għaw jagħtu lezzjoni lil Malta fil-waqt li pajjiżhom jibqgħu bijaw l-armi biex jintużaw f'ġenoċidju, ngħidilkom ċoru tont biex tiskonġra trid tkun pur. Parlament Ewropew li jibża jlissan il-kelma ġenoċidju m'għandu l-ebda dritt jagħti lezzjonijiet lil Malta. Grazzi. Sorry, you have a blue card. If you want to accept it, it's coming from García Armida. Thank you, colleague, for taking my blue card.
First of all, I would like to repeat what some colleagues have said. This Parliament is not acting against the Maltese people. The Maltese people is a European people and deserve our protection, just like in any other member states, and that's what we're doing here. And now my question, you say there's no backsliding in Malta. How do you explain that in the corruption perception index, Malta has dropped with 5 places since 2023, a quite steep decline? Thank you. Aktar mill-li fuq il-perċezzjoni, nipreferi nibbaża lil nifsi fuq il-fatti u ngħidlek illi f'Malta m'għadekx tisbaħ filgħodu avukat u filgħaxija tmur id-dar imħallef wara laqgħa mal-Prim Ministru. F'Malta ma tilħaqx kummissarju tal-Pulizija wara laqgħa mal-Prim Ministru. F'Malta l-Prim Ministru ma jaħtarx lilu nnifsu President. F'Malta m'għadniex nagħtu maħfrit presidenzjali lil baronijiet ta' droga. U allura jien nitkellem fuq il-fatti u mhux fuq il-perċezzjoni. Malta huwa pajjiż illi mhix il quddiem fadal x'namlu, però żgur mhux se nieħdu lezzjonijiet minn parlament li jibża jlissen il-kelma ġenoċidju. Mrs. Garcia de Hermida has the right to answer. Yes. Thank you, Chair, for allowing me the right to answer. 30 seconds. You say that the corruption perception index is not facts, but it is from Transparency International the most respected index to measure corruption and its perception among citizens, which is important to us as representatives of the people. How can you say that that index does not reflect facts? What index would you like to choose instead of that one? Thank you. You have 30 seconds more. Mill-ġdid nistrieħ fuq il-fatti illi f'pajjiżna saru riformi kbar f'diversi setturi mhux l-inqas fil-ġudikatura u anki fil-każ li qed nittrattaw illum. Fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia u l-kundannabbli tagħha fejn il-proċess ġudizzjarju ħal perkors tiegħu u jonqos ġuri wieħed biss. Mill-ġdid fadal x'nagħmlu u nirrispettaw l-istituzzjonijiet Ewropej u ngħidlek ħaġa oħra wkoll. Jekk ħan insemmu il-Greko pereżempju li semmew qabel nista' ngħidlek ukoll il-gvern preċedenti 25 sena sħaħ jirrifjuta illi implementa rakkomandazzjoni tal-Greko fuq it-tneħħija tal-preskrizzjoni tal-politiċi biex idaħħal il-Whistleblower Act, biex idaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, sakemm mar fl-oppożizzjoni u llum il-ġurnata jibqa' jirrifjuta illi jippubblika l-kontijiet tiegħu. Kuntenti b'dan intom hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaliex jiena u l-maġġoranza assoluta tal-ċittadini Maltin mhumiex. Grazzi ħafna. Thank you very much. Now we are moving to the next speaker, who is Mr. Corner, for 1 minute. 8 years after the murder of Daphne, her fight for truth and the rule of law is still unfinished. The European Parliament cannot be silent about it. We owe Daphne this justice. But what really makes me angry in this debate is actually one thing. That not even one speaker of the PFE and the ECR is even here speaking in this debate. Not one. This is actually telling us a lot, because normally the right-wing groups always say, you are just attacking conservative governments like Orban. Now there is a debate on a socialist government, and they are not here. This is actually, where's your speaker on the list? You're the only one here, no speaker at all in the list. You don't care about it. And that's really what makes the difference. We care about the rule of law. We care about the rule of law when there's a conservative government, when there's a socialist government. We care of all different European countries, and we protect the rule of law everywhere. That defines us, and that differentiates us from you and your friends Orban and co. Thank you very much. The next speaker is Mr. Orlando for 1 minute. Signor Presidente, signora Commissaria, in piazza La Vallette oggi in questa Aula doverosa memoria per uccisione della coraggiosa giornalista Daphne Caruana Galizia e siamo con i familiari e tanti cittadini maltesi qui per chiedere forte verità e giustizia. Il sospettato mandante arrestato nel 2019 è stato messo in libertà dietro cauzione all'inizio del 2025 e alla data odierna non è stata ancora fissata la data del processo dopo 8 anni da quel terribile delitto. Rischia di prevalere un disarmante clima di rassegnazione alla illegalità, alla corruzione, alla violenza e alla impunità. Va ricordata la necessità di interventi legislativi e di scelte politiche
soltanto in parte sin qui realizzate. Il report 2025 della Commissione europea sul rule of law a Malta riassume lacune e necessità di riforme. È necessario, riporta ufficialmente il report 2025, garantire sicurezza, indipendenza e libertà dei giornalisti e una riforma dei media. E ancora testualmente il report 2025 ricorda che per la piena attuazione delle raccomandazioni anticorruzione restano da intraprendere azioni chiave per quanto riguarda la trasparenza, le attività di lobbying, un codice di condotta e io aggiungo con convinzione anche per il controllo di movimenti e di origine dei patrimoni. Se non ora, signora Commissario, quando? Grazie. Thank you. The next speaker is Mr. Antocci for 2 minutes. Grazie Presidente. Oggi non celebriamo un anniversario, ricordiamo una ferita che non si rimargina. Daphne Caruana Galizia è stata uccisa perché cercava la verità, perché non accettava il compromesso, perché aveva il coraggio di guardare in faccia il potere. Una bomba ha provato a cancellarla, ma non c'è bomba che possa cancellare la verità. La stessa bomba che in Italia qualche giorno fa poteva uccidere il giornalista Rai d'inchiesta Sigfrido Ranucci. Ne parleremo più tardi. Chi uccide un giornalista non elimina una voce, ma ne accende altre 100, perché la libertà come la verità non si può mettere a tacere. Oggi le campane suonano, le marce avanzano silenziose, ma la promessa di verità è ancora incompiuta. Gli esecutori sono stati condannati, ma i mandanti no. In piazza a Malta risuonano 3 parole: verità, memoria, libertà. È un monito che non smette di interrogarci. Daphne aveva ragione. Daphne non cercava gloria, cercava giustizia. Non scriveva per sé, ma per i cittadini, per la democrazia, per un paese migliore. Ed è per questo che oggi la sua voce parla ancora, in ogni giornalista che non si piega, in ogni persona che crede che la libertà di stampa sia il fondamento della libertà di tutti. Ricordarla non basta, bisogna agire, proteggere chi racconta, garantire la sicurezza di chi indaga, combattere l'impunità di chi minaccia e di corrompe, sì, corrompe, ed è per questo che bisogna approvare la direttiva anticorruzione con la specifica prevista sull'obbligatorietà dell'abuso d'ufficio. Lo dobbiamo per Daphne, perché dobbiamo non solo gesti simbolici, abbiamo bisogno di scelte coraggiose. Daphne ci ha lasciato un messaggio semplice e potente: non avere paura. E allora il modo migliore per onorarla è proprio questo: non avere paura di fare e di dire la verità, perché la verità può essere colpita, ma non sarà mai sconfitta. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tobé for 1 minute and a half. Thank you, President, Commissioner, colleagues. There has been 8 years since the brutal assassination of Daphne Caruana Galizia. And I think it's fair to say that impunity hasn't ended. Yes, there has been some reforms. And yes, it is positive that the Commission is engaging with the Maltese authorities. But it is also clear that it is not enough. And that is also clear in the recommendations that we can see to Malta. But perhaps the main question is, where is the justice for Daphne's family? That is the main question that needs an answer in the end. The current government in Malta needs to understand that belonging to the European Union means upholding the core values: democracy, accountability, and also rule of law. Without that, Malta will continue to risk not only your credibility, but a very democratic soul. And to our S&D colleagues from Malta, I think you actually could be also proud of EPP colleagues from the nationalist parties. One of them is even president of this house that actually is the best house, I would say, for democracy and rule of law. Be proud of that instead, and give Daphne Caruana Galizia, I would say, give her the answer, give her family the answer that you are in the way sweeping under the carpet. Thank you. Thank you very much. The next speaker is. No, I will not take blue cards coming from previous speakers. Take into account the time restrictions that we have, because we have the debate until 3
o'clock. Okay. Well, you decided your speech and the others decided their speech. Mr. Thomas Bajada has the floor. Sena wara l-oħra dan il-Parlament intalab jiddibatti dan il-qtejl makabru. Fl-istess waqt fost l-oħrajn seħ l-attentat b'karozza bomba fuq Sigfrido Rannu ċifruma u l-qtejl ta' 272 ġurnalist f'Gaza. Dan kellu jkompli juri li l-ġurnaliżmu, ġifieri tfittxija tal-verità, jinsob taħt teddida kullimkien. Nemmen li kulħadd jixtieq il-ġustizzja, bħalma ħdimna li aħna bħala Maltin issa wasal iż-żmien li bħala Ewropej naħdmu għal ġustizzja għal kull ġurnalist. Għaliex hekk verament iridu nagħtu ġustizzja lil Daphne, iridu nagħtu ġustizzja lil ġurnalisti kollha u mhux bir-rule of law biss meta jaqbel. Ejja mmorru lil mill-politika partiġjona, lil mill-IPP kontra gverni soċjalisti, lil min-nazzjonalisti u l-laboristi. U minflok ejja nagħtu t-toma lin-nies u mhux il-pika u l-konfrontazzjoni, ejja nipproteġu lill-ġurnalisti kollha fit-tfittxija tal-verità, ejja nkunu dejjem flimkien u mhux biss meta jaqblilna sabiex verament niksbu il-ġustizzja Ewropea. Grazzi. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Joveva for 1 minute. There are crooks everywhere you look. To je citat Daphne Caruane Galicije in ta citat dodobra opiše razmere, ki leta po njenem umoru še vedno prevladujejo na Malti. Govorila je resnico, razkrivala korupcijo, zahtevala odgovornost, vse tisto, kar naj bi bilo v demokraciji samoumevno. In kot so bila odmevna njena dejanja, je odmeven tudi njen umor, ampak kljub temu pravice ni nikjer. Tisti, ki so pritisnili na sprožilec, so v zaporu. Tisti, ki so dali ukaz, so na prostosti. In tisti, ki so preiskavo ovirali, še vedno na svojih položajih. In kaj počne vlada? Umika rože z njenega spominskega mesta. Ugotovitve komisije kažejo, da napredka ni, kar je popolnoma nesprejemljivo. Noben korupcijski primer se ni končal s pravnomočno obsodbo, novinarji pa še vedno delajo v sovražnem in nevarnem okolju. Gre za evropski problem, zato ker brez kaznovanosti trpi vsa Unija. Zato je skrajni čas za ukrepe, za spremembo razmer, na katere nas je opozorila Daphne, in naj lopovov ne bo tam, kjer se odloča o naših življenjih. Hvala. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Pedro for 1 minute and a half. Today we remember Daphne Galicia. 80 years after her brutal assassination. 80 years of struggle, 80 years of promises, 80 years of illusions. Each year we return to this chamber. Each year the same reality confronts us. In Malta, justice is still delayed. The rule of law is still eroding. The system remains captured by power. The culture of impunity that made her death possible still governs the country. The Commission's latest rule of law report flags no real progress on convictions, no effective protection for journalists, and blocked media reform in Malta. 80 years on, justice is still incomplete. Justice for Daphne means more than arrests. It means dismantle the corruption she exposed and ending the impunity that killed her. Anything less is complicity. Anything less weakens the rule of law at the heart of our union. When a journalist is silent, society is blinded. When impunity prevails, democracy decays. Daphne was murdered for telling the truth, but the truth does not lie. It waits, it resists, it returns. Our duty, this Parliament duty, is clear: to make truth impossible to kill. For Daphne, for her sons, for every journalist who still dares to write, let Europe prove that courage cannot be killed. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Temido for 1 minute. Obrigada, Presidente. Não estamos interessados em justiça sem mudanças. Escreveram nas redes sociais os filhos de Daphne Galicia na primeira publicação que fizeram depois do seu brutal assassinato há 8 anos. Sabemos que foram feitos avanços.
que 2 homens foram condenados à prisão perpétua por fornecerem o carro-bomba, que 2 outros foram acusados de colocar e detonar o dispositivo, estando a cumprir 40 anos de prisão. Mas sim, os mandantes do crime continuam por punir. E o melhor contributo que podemos prestar a Daphne Galícia é continuar a exigir justiça e reformas do sistema que garantam a confiança nas instituições e no Estado de Direito. 8 anos depois deste assassinato, o trabalho dos jornalistas está cada vez mais ameaçado dentro e fora da União Europeia. A desinformação, a censura, a intimidação, mas também os assassinatos em contexto de conflito tornam esta profissão um trabalho de risco, quando este é um pilar da nossa vida democrática. A corrupção é apenas um dos seus muitos inimigos. À sociedade civil cabe a denúncia. A nós, cabem-nos as mudanças que a defendam. Doa a quem doer. Obrigada. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Weisler for 1 minute. Daphne Caruana Galizia. Chaque année, même point de départ, chaque année, nous devons constater qu'une journaliste dans l'Union européenne a été assassinée et que des co-responsables au plus haut niveau continuent à jouir de l'impunité. Daphne Caruana Galizia a été assassinée il y a maintenant 8 ans. 8 ans. Sa famille mène un combat admirable. Au Parlement européen, nous multiplions les appels pour que le gouvernement maltais prenne enfin ses responsabilités et fasse en sorte que l'impunité prenne fin. Les groupes de défense d'une presse libre aussi. Et ils demandent les réformes législatives nécessaires à la liberté des médias et à la sécurité des journalistes. Mais la lenteur des autorités maltaises frôle la provocation. Et il faut espérer que la consultation publique sur la réforme des médias, initiée par le ministère de la Justice maltais, n'est pas qu'une nouvelle manœuvre pour retarder des actions visant à garantir une presse libre, une presse d'investigation, à même de dévoiler la corruption et donc de lutter contre celle-ci. Le combat de Daphné, celui qui lui a coûté la vie. Nous demandons que tous, j'insiste, tous les responsables de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia soient jugés. Merci. Thank you very much. The next speaker is Mr. Agius for 1 minute. F'Malta kien hemm min li ma rridniex nitkellmu fuq Daphne llum. Qalu li dan id-dibattitu kien tradiment pjanat mal-kap tal-oppożizzjoni. Imbagħad tarhom ġejjin law jiddefendu l-indefensibbli. Għatta parsi jiddefendu lil Malta, meta jiddefendu wkoll l-aġir ta' min jabbuża mill-poter. Iddefendew lil min ġie ineħħi x-xemat minn fuq il-mafkar ta' Daphne. Għax Daphne skomda wisq għalihom, għax Daphne qalet il-verità u l-verità tagħha tnigges il-kuxjenza maħmuġa ta' min ma jridx jimplementa l-inkjesta pubblika. L-inkjesta pubblika li Señor Zarzalejos, tiene una tarjeta azul del señor Alex Saliba, si la quiere aceptar. Sí. Nixtieq nagħmel mistoqsija liċ-ċer tal-Libe Committee. Jiġifieri inti fid-diskors tiegħek qed li għadhom għaddejjin il-proċessi ġudizzjarji. Fadal ġuri wieħed biss f'dan il-każ tal-persuni li huma akkużati bl-involviment fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. U hemm proċessi li għaddej li l-Gvern totalment m'għandux x'jaqsam miegħu. Xi qed tipproponi, ġifieri inti qed tipproponi bħala ċer tal-Libe Committee li l-Gvern Malti, il-Prim Ministru, l-Ministru tal-Ġustizzja jitkellem direttament mal-qrati sabiex il-proċess il-ġuri isir b'mod maġġel immedjat u jinkisru id-drittijiet illi l-akkużat f'dan il-każ qiegħed imexxi l quddiem drittijiet illi joħorġu mill-liġi u mill-Kostituzzjoni Maltija. Grazie ħafna. Pues, señor Saleh, su
su respuesta o su pregunta porque me da la oportunidad. Primero, me alegro mucho de todos los avances que se están produciendo en el fortalecimiento de la independencia judicial. Señalo todavía los muchos avances que están pendientes. Y después, creo que ese respeto por la independencia judicial es incompatible con los ataques que los jueces en Malta están sufriendo por investigar estos casos de corrupción. Gracias. Thank you very much. The next speaker is Mr. Attard for 1 minute. Grazzi, President. Dan id-dibattitu fil-fema tiegħi mhux xejn għajr tentattiv ieħor biex itappan isem Malta. Għaliex jiena sinċerament ma nafx kif ċertu nies ma jistħux jinqdew bil-qtil ta' ġurnalista biex iservu l-aġenda politika tagħhom. Il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien jibqa' kundannabbli, però ma trix tkun xi professur tal-liġi u espert politiku biex tara fil-li f'Malta sar progress fil-qasam tal-ġustizzja u anki fil-qasam tal-libertà tal-kelma u l-protezzjoni tal-medja. Hemm sfidi, mela le bħalma hemm f'kull pajjiż ieħor Ewropew huma li tajt li Malta sejra lura huwa erq sfaċċat. Allura meta nkunu kuntenti bil-progress f'pajjiżna meta jkun hemm gvern differenti, meta jkun hemm gvern nazzjonalista għaliex sem jafu min iġib il-poter qabel il-pajjiż. U allura lill-kollegi sħabi Maltin illi jaħdmu kontra pajjiżhom fil-Parlament Ewropew ngħidilhom ċaru tont. Billi tħammġu sem Malta, minnkom se tiksbu ebda rispett u lil sħabhom il-konservattivi li jippretendu li jiġu għaw jagħtu lezzjoni lil Malta fil-waqt li pajjiżhom jibqgħu bijaw l-armi biex jintużaw f'ġenoċidju, ngħidilkom ċaru tont biex tiskonġra trid tkun pur. Parlament Ewropew li jibża jlissan il-kelma ġenoċidju m'għandu l-ebda dritt jagħti lezzjonijiet lil Malta. Grazzi. Sorry, you have a blue card. If you want to accept it, it's coming from García Armida. Thank you, colleague, for taking my blue card. First of all, I would like to repeat what some colleagues have said. This Parliament is not acting against the Maltese people. The Maltese people is a European people and deserve our protection, just like in any other member states, and that's what we're doing here. And now my question, you say there's no backsliding in Malta. How do you explain that in the corruption perception index, Malta has dropped with 5 places since 2023? A quite steep decline. Thank you. Aktar mill-li fuq il-perċezzjoni, nipreferi nibbaża lil nifsi fuq il-fatti u ngħidlek illi f'Malta ma dekx tisbaħ fil-għodu avukat u fil-għaxija tmur id-dar imħallef wara laqgħa mal-Prim Ministru. F'Malta ma tilħaqx Kummissarju tal-Pulizija wara laqgħa mal-Prim Ministru. F'Malta l-Prim Ministru ma jaħtarx lilu nnifsu President. F'Malta ma dniex nagħtu maħfrit presidenzjali lil baronijiet ta' droga. U allura jien nitkellem fuq il-fatti u mhux fuq il-perċezzjoni. Malta huwa pajjiż illi mhix il-qudiem fadal x'namlu, però żgur mhux se neħdu lezzjonijiet minn parlament li jibża jlissen il-kelma ġenoċidju. Mrs. García de Armida has the right to answer. Yes. Thank you, Chair, for allowing me the right to answer 30 seconds. You say that the corruption perception index is not facts, but it is, from Transparency International, the most respected index to measure corruption and its perception among citizens, which is important to us as representatives of the people. How can you say that that index does not reflect facts? What index would you like to choose instead of that one? Thank you. You have 30 seconds more. Mill-ġdid nistrieħ fuq il-fatti illi f'pajjiżna saru riformi kbar f'diversi setturi mhux l-inqas fil-ġudikatura u anki fil-każ li qed nittrattaw illum. Fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia u l-qtil kundannabbli tagħha fejn il-proċess ġudizzjarju ħal perkors tiegħu u jonqos ġuri wieħed biss. Mill-ġdid, fadal x'nagħmlu u nirrispettaw l-istituzzjonijiet Ewropej u ngħidlek ħaġa oħra wkoll. Jekk ħan insemmu il-Greko pereżempju li semmew qabel nista' ngħidlek ukoll il-gvern preċedenti 25 sena sħaħ jirrifjuta illi implementa r-rakkomandazzjoni tal-Greko fuq it-tneħħija tal-preskrizzjoni tal-politiċi biex idaħħal il-Whistleblower Act, biex idaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, sakemm mar fl-oppożizzjoni u llum il-ġurnata jibqa' jirrifjuta illi jippubblika l-kontijiet tiegħu. Kuntenti b'dan intom hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaliex jiena u l-maġġoranza assoluta taċ-ċittadini Maltin mhumiex. Grazzi ħafna. Thank you very much. Now we are moving to the next speaker, who is Mr. Corner, for 1 minute. 8 years after the murder of Daphne, her fight for truth and the rule of law is still unfinished. The European Parliament cannot be silent about it. We
owe Daphne this justice. But what really makes me angry in this debate is actually one thing. That not even one speaker of the PFE and the ECR is even here speaking in this debate. Not one. This is actually telling us a lot, because normally the right-wing groups always say, you are just attacking conservative governments like Orban. Now there is a debate on a socialist government, and they are not here. This is actually, where's your speaker on the list? You're the only one here, no speaker at all in the list. You don't care about it. And that's really what makes the difference. We care about the rule of law. We care about the rule of law when there's a conservative government, when there's a socialist government. We care of all different European countries, and we protect the rule of law everywhere. That defines us, and that differentiates us from you and your friends Orban and co. Thank you very much. The next speaker is Mr. Orlando for 1 minute. Signor Presidente, signora Commissaria, in piazza La Vallette oggi in questa Aula doverosa memoria per uccisione della coraggiosa giornalista Daphne Caruana Galizia, e siamo con i familiari e tanti cittadini maltesi qui per chiedere forte verità e giustizia. Il sospettato mandante, arrestato nel 2019, è stato messo in libertà dietro cauzione all'inizio del 2025 e alla data odierna non è stata ancora fissata la data del processo, dopo 8 anni da quel terribile delitto. Rischia di prevalere un disarmante clima di rassegnazione alla illegalità, alla corruzione, alla violenza e alla impunità. Va ricordata la necessità di interventi legislativi e di scelte politiche soltanto in parte sin qui realizzate. Il report 2025 della Commissione europea sul rule of law a Malta riassume lacune e necessità di riforme. È necessario, riporta ufficialmente il report 2025, garantire sicurezza, indipendenza e libertà dei giornalisti e una riforma dei media. E ancora testualmente il report 2025 ricorda che per la piena attuazione delle raccomandazioni anticorruzione restano da intraprendere azioni chiave per quanto riguarda la trasparenza, le attività di lobbying, un codice di condotta e io aggiungo con convinzione anche per il controllo di movimenti e di origine dei patrimoni. Se non ora, signora Commissario, quando? Grazie. Thank you. The next speaker is Mr. Antocci for 2 minutes. Grazie Presidente. Oggi non celebriamo un anniversario, ricordiamo una ferita che non si rimargina. Daphne Caruana Galizia è stata uccisa perché cercava la verità, perché non accettava il compromesso, perché aveva il coraggio di guardare in faccia il potere. Una bomba ha provato a cancellarla, ma non c'è bomba che possa cancellare la verità. La stessa bomba che in Italia qualche giorno fa poteva uccidere il giornalista Rai d'inchiesta Sigfrido Ranucci. Ne parleremo più tardi. Chi uccide un giornalista non elimina una voce, ma ne accende altre 100, perché la libertà come la verità non si può mettere a tacere. Oggi le campane suonano, le marce avanzano silenziose, ma la promessa di verità è ancora incompiuta. Gli esecutori sono stati condannati, ma i mandanti no. In piazza a Malta risuonano 3 parole: verità, memoria, libertà. È un monito che non smette di interrogarci. Daphne aveva ragione. Daphne non cercava gloria, cercava giustizia. Non scriveva per sé, ma per i cittadini, per la democrazia, per un paese migliore. Ed è per questo che oggi la sua voce parla ancora, in ogni giornalista che non si piega, in ogni persona che crede che la libertà di stampa sia il fondamento della libertà di tutti. Ricordarla non basta, bisogna agire, proteggere chi racconta, garantire la sicurezza di chi indaga, combattere l'impunità di chi minaccia e di corrompe, sì, corrompe, ed è per questo che bisogna approvare la direttiva anticorruzione con la specifica prevista sull'obbligatorietà dell'abuso d'ufficio. Lo dobbiamo per Daphne, perché dobbiamo non solo gesti simbolici, abbiamo bisogno di scelte coraggiose. Daphne ci ha lasciato un messaggio semplice e potente: non avere paura. E allora il modo migliore per onorarla è proprio questo: non avere paura di fare e di dire la verità, perché la verità può essere colpita, ma non sarà mai sconfitta.
Thank you very much. The next speaker is Mr. Tobé for 1 minute and a half. Thank you, President, Commissioner, colleagues. There has been 8 years since the brutal assassination of Daphne Caruana Galizia. And I think it's fair to say that impunity hasn't ended. Yes, there has been some reforms. And yes, it is positive that the Commission is engaging with the Maltese authorities. But it is also clear that it is not enough. And that is also clear in the recommendations that we can see to Malta. But perhaps the main question is, where is the justice for Daphne's family? That is the main question that needs an answer in the end. The current government in Malta needs to understand that belonging to the European Union means upholding the core values: democracy, accountability, and also rule of law. Without that, Malta will continue to risk not only your credibility, but a very democratic soul. And to our S&D colleagues from Malta, I think you actually could be also proud of EPP colleagues from the nationalist parties. One of them is even president of this House. This House. Realities. Of course, I won't touch on every single initiative, but I would like to address the main priorities, starting with competitiveness and jobs. Europe's independence will depend on its ability to compete in a changing global economy. But I want to be frank, the challenges we face today are even greater than a year ago, with the exponential growth of artificial intelligence, with the rising use of export controls, and with global uncertainties straining public finances and private investments alike. So we must stay the course on implementing the Draghi report, but I think it has to be a Draghi plus that we have to fulfill now. And let me make 3 points on this. The first is speed is of the essence. Companies across Europe demand that we make business easier for them. Harmonization cannot wait. We need to complete the single market. And this is why we are setting clear political deadlines to unleash the potential of the single market by 2028. We have a full program of upcoming initiatives. Let me mention some of them, from the ambitious 28th regime to completing the Savings and Investment Union, to a new fleet of simplification omnibuses. The sense of urgency on our side couldn't be greater. Our companies and workers cannot wait. We have to deliver on their needs, and we have to do it fast. My second point is that we must double down on reducing our dependencies. Just last week, the Association of our Aerospace and Defense Industries issued a stark warning. A new wave of Chinese export controls could disrupt production and increase costs. And I take this warning very seriously. So on one hand, we have to and will keep diversifying our supply chains with new trade deals and new partnerships. But on the other hand, we will place new emphasis on recycling raw materials from scrap or other materials with our Circular Economy Act. Because circularity and recycling goes to the core of European independence. And beyond raw materials, Europe must be in control of the critical technologies that will shape the economy of tomorrow. So in the year ahead, we will propose new initiatives on batteries, on cloud services and AI, on quantum, on advanced materials, and much more. These sectors are central to our economic security,
but they are also central of keeping and creating good jobs here in Europe. So, strategic industries like these deserve all our support. This is why we will introduce a Made in Europe criteria for sensitive products in public procurement. We will foster lead markets for clean, innovative products, and we will keep protecting our industries from unfair competition. We like competition, but it has to be fair. Like we just did now with the steel safeguards, because the industries and jobs of the future must be here in Europe. And my third point has to do with affordability. How can Europe be competitive if people working full-time cannot make a living? If they cannot afford to live where the good jobs are because they don't find housing? Or if business revenues are eroded by unaffordable energy prices? So affordability is a main subject of this Commission work programme for 2026. With our work on affordable energy, the Affordable Housing Plan, the Small Affordable Electric Cars Initiative, but also, most importantly, the Quality Jobs Act and the Skills and Fair Labour Mobility Package. So across all sectors, my point is the same. Our economy must work for people and businesses alike, and if we modernize the business and the industry and the workplace, we also have to modernize the labor market and the working conditions. Europe must deliver for all of its people. For instance, it must deliver for our farmers and fishers. They work so hard for the quality food we eat, but they are often forced to sell below production costs. This is completely unacceptable. We've discussed it before. Now we're tackling this point in the work programme for 2026 because their hard work must pay off. Honourable members, a new international order will emerge in this decade. When we talk about Europe's independence, we talk about our ability to shape this new order, and starting, of course, from our immediate neighbourhood. This is true in the Middle East, where Europe must play a role in rebuilding Gaza, in relaunching the two-state solution, as well as in encouraging the birth of a new Syria. But of course, this is also true on our continent. The war in Ukraine needs to end with a just and lasting peace. So we will continue to step up the pressure on Russia to support Ukraine's resistance in every way we can. I want to be very clear on this one. Even if the war stops, Putin's war economy and imperial delusions will not go away. We must be ready for the threats that Europe may face today and tomorrow, from the eastern flank to our southern border, from drones to hybrid warfare, but also from terrorism to the security consequences of climate change. That means we must continue to strengthen our defence and our deterrence, and this is the heart of our defence roadmap 2030. It sets clear milestones, sets very clear milestones towards a clear goal. It's a readiness roadmap. So Europe's defence must be mainly developed in Europe. We're very clear also about the content of European capabilities that has to be procured together. Because for decades we've talked about building a Europe of defence. Now it's time to make it happen, honourable members. At the heart of our independence is a strong democracy that can provide solutions to people's legitimate concerns. And nowhere this is more evident than in the context of migration. Yes,
The number of irregular arrivals continues to decline. That is good. Our policies are working. But there is a sense of frustration among Europeans. The accumulated pressure over the years has put a strain on member states' resources. And I want to be very clear that our rules are also very clear. Legal migration is welcome, and we will need more of it. But illegal migration is not, and we cannot tolerate the smugglers and traffickers working against our rules. And there is a feeling that our rules are not always enforced. So we all must do something against this. First, we must ensure that the Pact on Migration and Asylum is fully implemented. It balances fairness, responsibility, and solidarity among all 27 member states. The pact has been agreed by all 27. All of us, we have agreed to the pact, and now we must all follow the rules. The work programme also includes new action, from a stronger Frontex to the digitalization of returns, to sanctions against smugglers and traffickers. But we also need to agree quickly to the common European system of returns. Let me give you again one figure. I think this is telling. Out of those migrants that are applying for asylum and that have a negative asylum decision, 80% do not leave and stay here in Europe, and this cannot be. Everyone must abide to our rules, and they must be enforced. That is a principle in a democracy that is working. Our democracy must also deliver to those who suffer the impacts of climate change. We must protect people and nature from devastating wildfires. We must preserve our precious water, that is the most vital of all natural resources. And we must deploy the best science to protect our ocean. Because to all of us, our children and grandchildren will never forgive us if we do not rise to the challenge right now and right here. And our democracy must also deliver to our children's safety. Social media is changing the way children are growing up on an unimaginable scale. It is completely rewiring childhood. I mean, it's true that social media has many benefits for connecting people without any question, but it is also often designed to create addiction and dependence, specifically in vulnerable children and teenagers. And there is now a growing scientific evidence about the enormous harm that a screen-based childhood poses, that is replacing the play-based childhood. So we should take action. Some member states are leading the way in setting a digital minimum age. We're now setting up a panel of experts that will soon deliver its recommendations. And then we will act on this in the coming year. And I really hope on your support, because we should be absolutely clear that it is parents that raise their children and not algorithms. This has to be a rule for all of us. Honourable members, last month I told you that Europe is in a fight. And this is first and foremost a fight for our values. Some say we should give up on our deepest beliefs to keep the pace with a changing world. I fundamentally disagree. As the world gets more troubled, we must even more hold tight to the ideas, the freedoms, the rights that have made us who we are. We must find new ways to incarnate our age-old values. We must find new ways to uphold the rule of law, to protect independent media from being captured or dismantled, new ways to fight corruption in our democracies, and to shield democracy from foreign interference. This is also what an
independent Europe means. Our values are enshrined in the marble of our constitutions and declarations. They are the living heritage of our turbulent yet tenacious history, and we will not let any foreign autocrat tell us what to believe in. This is our choice. Honourable members, Europe's independence moment is the moment to come together, above and beyond our legitimate differences, of course. And this is my final message to you today. I will always be open to finding common solutions. I will always be ready to listen and to engage. We must all be able and ready to find common ground. And most importantly, then really to take action for Europe. Thank you very much, and long live Europe. Thank you very much, President von der Leyen. And now we'll move to the speakers of the different political groups, starting with the EPP group, Jeroen Lenners. 3 minutes. Yes, thank you, Madam President, Madam Commission President, Commissioner, dear colleagues. The EPP welcomes the Commission's 2026 work programme as an important blueprint for a stronger, more independent and more united European Union. And the emphasis on unity, speed and ambition must guide us in addressing today's challenges. For us, the key priorities remain Europe's competitiveness, security and migration. Although I admit that on migration, the proposals are on the table and it's up to us in this House to finally deliver. On the other two, though, we expect the Commission to be more courageous, determined and ambitious than ever. Competitiveness must come first, and let me point out 3 points. One, our companies, especially our SMEs, need breathing space in order to innovate and grow. Simplification, reducing bureaucracy is crucial and must go hand in hand with investments and a positive competitiveness agenda. We need to indeed unleash the full potential of the single market, and the Draghi Plus sounds very welcoming. We like steps like the 28th regime, GDPR simplification, the Savings and Investment Union, next to supporting our industrial sectors, bringing down energy costs and strengthening the position of our farmers. Secondly, we must learn from the past. Much of this mandate has been spent in improving or correcting already existing legislation. This is necessary, but when it comes to new legislation, we must get it right from the start. And we also must not be afraid to withdraw existing proposals or legislation. Third point, new legislation must be carefully considered. Simplifying with one hand while piling on new rules with the other makes no sense. And we will also scrutinise the 2026 programme through this lens, and there is work to do. Next to competitiveness, security remains a top priority, both internally and externally. And I'm very happy that now in the Commission work programme explicitly mentions also the drone defence initiative. I missed it in earlier leaks, and this is why it's always good to prepare also with the newest proposals. But it's very important, and for the EPP, flagship projects like an EU drone wall must be fully and rapidly developed. The clock is ticking and is not running in our favour. Also, when it comes to internal security, we fully support strengthening Europol and Frontex with better resources, improved data access and enhanced operational capabilities. And we must stand shoulder to shoulder to those who protect us every day. Police officers, they deserve our support and our protection so that they can perform their duties in keeping all of us safe. And above all, and you already mentioned this, Commission President, we must fiercely protect our most vulnerable, our children. The online world can be a dangerous place, filled with threats like cyberbullying and exploitation. And this is why our EPP initiatives to combat cyberbullying and keeping children safe online are not just policies. They are a solemn promise to create a safe digital environment where every child can grow, learn and thrive without fear. The EPP stands ready to work closely with the Commission and with all colleagues in this House to keep Europe competitive, secure and united. Together we must build an independent EU fit for today's challenges and for tomorrow's opportunities. Thank you. Thank you very much, Mr. Lenners. And now for the S&D Group, Iracha García Pérez. 4 minutes. Gracias, Presidenta. Presidenta von der Leyen, hoy podemos decir con claridad
que una parte importante de este programa de trabajo de la Comisión Europea lleva el sello socialdemócrata. Y es la prueba de que el diálogo, la cooperación y el compromiso entre las fuerzas europeístas dan resultados concretos para los ciudadanos. Frente al ruido y la división, hemos elegido el camino de la responsabilidad y de la acción. Gracias al trabajo conjunto entre la Comisión y el Parlamento y el impulso de nuestro grupo político, la Unión Europea contará con un plan europeo de vivienda asequible, porque sabemos que el hogar no es un bien de lujo, sino un derecho. Revisaremos las normas sobre ayudas de Estado para que los municipios puedan construir vivienda pública sin miedo a ser penalizados. Y avanzaremos con una propuesta legislativa sobre los alquileres de corta duración para garantizar que nuestras ciudades sigan siendo habitables y no parques de inversión. Esta es una victoria de la política que pone a las personas por delante del mercado. Pero no hay dignidad sin empleo, sin empleos y sin derechos. Y por eso hemos logrado incluir en una estrategia europea contra la pobreza, con objetivos concretos y financiación real, incluyendo la garantía infantil reforzada para que ningún niño ni ninguna niña en la Unión Europea crezca sin oportunidades. Y porque el futuro del trabajo se está definiendo ahora. Impulsamos un acta de empleo de calidad, con propuestas legislativas para regular el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo, para garantizar el derecho a la desconexión y el teletrabajo. Este es el verdadero rostro del progreso europeo. Y ese programa también exige mirar al futuro con visión transformadora. La economía europea no solo será fuerte si genera empleos verdes. Por eso defendemos un pacto verde con justicia social. La Unión Europea debe mantener el rumbo, el objetivo climático del 90% para 2040 en legislación concreta. Pero no basta con reducir emisiones, debemos adaptarnos y por eso impulsaremos una ley europea de adaptación y una directiva de transición justa, además de aumentar los recursos del Fondo Social para el Clima, porque la justicia climática y la justicia social van de la mano. Y también hemos dado un paso decisivo en competitividad sostenible, revisar la Directiva de Contratación Pública para introducir criterios sociales y medioambientales es una forma de reforzar también el papel de las pymes y de los contratistas regionales. Y la creación de un programa europeo para el leasing social de vehículos, tal y como lo pedíamos hace una semana desde nuestro grupo político, para incentivar una movilidad limpia y accesible. Y permítame terminar también poniendo en valor la referencia que ha hecho a la protección de los menores ante las redes sociales. Creo que es poner encima de la mesa una gran preocupación que hay por parte de las familias europeas de cómo protegemos a nuestros menores frente a los desafíos que hay en estos momentos. Señorías, este programa es la demostración de que la Unión Europea, cuando dialoga, avanza, no cuando se bloquea. Pero ahora viene lo más importante, y es convertir estas propuestas en realidad. Y para eso ha llegado el momento de elegir las alianzas que trasladamos aquí en el Parlamento para trabajar. Podemos trabajar juntos para cumplir ese programa o pueden seguir mirando hacia otros lados con agendas totalmente distintas. Y la verdad es que nuestra Unión no puede permitirse en estos momentos ningún error. El Grupo Socialdemócrata elige seguir construyendo, porque creemos en una Europa que protege y que progresa, en una Europa que une generaciones y territorios, en una Europa que no se encoge ante el futuro, sino que lo conquista con valentía. Sigamos las fuerzas europeístas construyendo esa Europa, una Europa que sigue siendo la mayor promesa de esperanza en nuestro tiempo. Muchas gracias. Thank you very much, Ms. Garcia Perez. Now for the Patriots Group, Klára Dostálová, 1.5 minutes. Vážená paní předsedkyně, kolegové, budu dnes velmi stručná. Máme tu nové strategie, nové cíle, nové iniciativy, ale stále ty samé problémy. Drahá energie, ztráta konkurenceschopnosti a unavení občané, kteří už přestávají věřit, že v Bruselu někdo slyší jejich hlas. Komise hovoří o Europe's Independence Moment, ale jak můžeme mluvit o nezávislosti, když dovážíme energie, potraviny, suroviny? Národní parlamenty již v podstatě neřeší nic jiného, než že implementují nařízení a směrnice z Bruselu.
Místo plánu na nové zelené, digitální či genderové revoluce bychom měli mluvit o průmyslu, který odchází, o zemědělcích, kteří končí a o mladých lidech, kteří přestávají věřit, že v Evropě mají budoucnost. Rok 2026 by mohl být skutečným momentem evropského probuzení a doufám, že komise přestane řídit Evropu z kabinetu a začne ji poslouchat z ulic, továren a farem. Z kdysi živého společenství se stává systém. Systém, který sám sebe živí dalšími plány a papíry, ale Evropa má být stále společenstvím, ne systémem. Má být domovem nápadů, inovací, ne továrnou na směrnice. Děkuji. Thank you very much. Now for the ECR group, Beata Szydło, 2 minutes. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Szanowni Państwo. Z tego, co usłyszeliśmy z wypowiedzi Pani Przewodniczącej Ursuli von der Leyen, niestety nie wyłania się obraz, który ma rozwiązać problemy Unii Europejskiej i ma zagwarantować Unii Europejskiej, że będzie konkurencyjna, bezpieczna i będzie się rozwijać. Mówię to z przykrością, ponieważ od kilku lat Pani Przewodnicząca wygłasza właściwie to samo wystąpienie, w którym rysuje bardzo atrakcyjną wizję rozwoju Unii Europejskiej. Ale potem rzeczywistość jest zupełnie inna, bo dzisiaj mówimy o czym? Mówimy o tym, że Europa musi być konkurencyjna. Ale to przecież polityka Komisji Europejskiej i również decyzje podejmowane tutaj w Parlamencie Europejskim w ostatnich latach doprowadziły do tego, że przemysł europejski jest w ogromnym kryzysie, a można powiedzieć umiera. Znikają huty stali, znika przemysł samochodowy. Małymi elektrycznymi samochodami naprawdę nie będziemy konkurencyjni i tej konkurencji nie wygramy. Świat nam ucieka. Mówimy o niskich cenach energii, ale przecież Europejczycy płacą dzisiaj cenę polityki prowadzonej w Unii Europejskiej, polityki Zielonego Ładu. Mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, o sytuacji rolników europejskich. Ale to przecież decyzje tutaj zapadające w Unii Europejskiej doprowadziły do tego, że dzisiaj będą się rolnicy europejscy mierzyć z problemami umowy z Mercosurem. Można tak wymieniać w nieskończoność. Do tego dochodzi jeszcze chęć zawłaszczania suwerenności państw członkowskich, podporządkowywania sobie, odbierania ich kompetencji. Nie tędy droga. Myślę, że nie o takiej Europie myślała również przywołana przez panią przewodniczącą Simone Veil. Europa powinna być konkurencyjna, powinna się rozwijać, powinna być bezpieczna. Szanując swoje państwa członkowskie, wspierać je, powinniśmy być razem i solidarni. Ale ten program, który przedstawiła w tej chwili pani przewodnicząca von der Leyen, takich gwarancji niestety nie daje. Dziękuję bardzo. I give the floor now to the president of the Renew Europe Group, Valérie Ayet, 3 minutes. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Madame la Présidente, enfin ce document qu'on attendait avec le groupe Renew. Un agenda de travail pour l'année 2026, un agenda positif, un agenda de puissance, d'indépendance, de souveraineté à conquérir et à préserver pour l'Europe. Enfin, nous allons pouvoir avancer, délivrer pour les citoyens européens. Et, on se le dit, il est plus que temps. Alors oui, chers collègues, quand ça va dans le bon sens, il faut le dire et on le dit. Sur la table, on a maintenant un agenda de travail sur la compétitivité avec la mise en œuvre du rapport Draghi. 28e régime, innovation, préférence européenne, simplification du marché unique ou encore union des marchés de capitaux. Un agenda de travail pour répondre à la crise de l'énergie qui pèse tant sur notre pouvoir d'achat. Un agenda de travail sur une vraie défense européenne, le renforcement du mandat d'Europol et là encore, enfin, le recrutement des 30 000 gardes-frontières qu'on attendait depuis 2019. Un agenda de travail sur le logement, sur la protection
de nos enfants sur les réseaux sociaux ou encore la défense de nos agriculteurs contre les pratiques commerciales déloyales. Un agenda de travail aussi sur la simplification en direction des citoyens. On a fait beaucoup sur la simplification en direction des entreprises, mais on n'avait rien fait réellement en direction des citoyens. Avec le groupe Renew, on y a travaillé ces dernières semaines, on vous a fait des propositions la semaine dernière et merci, Madame la Présidente, de les avoir intégrées dans votre agenda de travail pour 2026. C'est un signal très important. Donc, chers collègues, je ne vais pas ici faire la liste de tous les textes qui nous attendent, mais je voudrais vous dire une chose, vous redire une chose. Merci, Madame la Présidente, d'avoir joué le jeu de l'écoute, d'avoir écouté le groupe Renew et d'avoir joué le jeu d'une réelle concertation. Je voudrais souligner aussi votre présence aujourd'hui. Le fait que vous présentiez vous-même ce programme de travail de la Commission européenne, c'est un signal très fort de votre leadership politique, en particulier pour cette année qui sera capitale pour l'avenir de l'Union européenne. Donc un très grand merci également pour ça. Donc cet agenda, il est bon. Il est bon pour les Européens et on le soutient à 1000%. Et il faut le dire aussi entre nous, ça a été évoqué par certains de mes collègues, il va nous redonner de la dynamique dans ce Parlement. Quand je dis nous, je pense à votre majorité, Madame von der Leyen. Depuis notre élection en juin 2024, cette majorité a connu quelques dysfonctionnements, il faut le dire. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois dans cet hémicycle de rappeler l'importance de cette majorité. C'est pour ça que le groupe Renew s'est toujours acharné à la faire vivre. Parce que pour que cet agenda sur l'indépendance européenne vive, eh bien, ça n'est pas sur l'extrême droite ou sur l'extrême gauche que nous devons compter, c'est nous-mêmes, nous, les forces pro-européennes, qui allons le mettre en œuvre. Alors, je n'aurai ici qu'un mot d'ordre, la responsabilité. Nos électeurs, chers collègues, nous regardent. Et partout dans nos États membres, je vois que nos démocraties sont en crise. Je vois que les Européens ont l'impression que les choses leur échappent, que leurs représentants n'agissent pas dans leur intérêt, que le pouvoir est ailleurs, dans d'autres pays ou même aux mains de certaines multinationales. Alors, chers collègues, cette responsabilité dont je vous parle, c'est celle de l'action. C'est assumer que l'Europe est une échelle fondamentale pour répondre à des problèmes qui deviennent trop grands pour nos États membres. C'est maintenant que ça se joue. Les élections, c'était il y a 1 an et demi. Alors, on y va. Je vous remercie. Merci. Now, on behalf of the Greens Group, Marie Toussaint, 2 minutes. Chers collègues, Madame la Présidente, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et si je commence aujourd'hui par ce poème français assez connu, c'est pour poser la question, Madame la Présidente, quelle preuve d'amour est ce nouvel affaiblissement de la loi sur la déforestation que vous nous avez proposé aujourd'hui, malgré toutes vos promesses. Et je veux ici rappeler que, comme l'amour, la confiance doit se décliner par des actes. Mais venons-en au programme de travail que vous nous proposez pour l'année prochaine. Et voyez-vous, le premier point de bascule environnemental a été dépassé, la semaine dernière, nous ont dit les scientifiques, avec le dépérissement généralisé des coraux, tandis que la pauvreté continue de condamner des millions d'Européennes et d'Européens. Notre conviction, c'est donc, cela ne vous surprendra pas, que ce programme doit porter une action résolue pour la protection de ce que nous avons de plus précieux, la vie, la justice, la dignité. Non pas déréguler avec une nouvelle vague d'omnibus, mais accélérer la transformation écologique dans la justice sociale. Alors, nous nous réjouissons d'y voir figurer un projet d'adaptation au dérèglement climatique, d'accélération des actions en faveur de l'efficacité énergétique ou encore des renouvelables, ou enfin, un plan de sortie des subventions aux énergies fossiles. Ce sont là des mesures qui protègent. Mais encore nous faut-il nous donner les moyens financiers d'atteindre nos objectifs. Et de ce côté, le bas blesse un peu. Vous nous annoncez un omnibus sur la taxation, mais visera-t-il à taxer équitablement les multinationales? Visera-t-il à demander aux milliardaires de contribuer à la transformation écologique dans la justice sociale? Et nous sommes aussi inquiets de ce 28e régime que vous annoncez, dont nous n'avons aucune garantie qu'il ne participera pas une nouvelle fois à la dérégulation. Inquiets parce que si nous accueillons avec beaucoup d'espoir la stratégie de lutte contre la pauvreté, comment comprendre qu'elle ne soit suivie d'aucun acte législatif? Comment comprendre que dans la catégorie équité, il y ait 3 textes, mais aucun qui ne soit contraignant? Alors nous vous appelons à résister aux sirènes de l'union des droites, qui ne sont d'ailleurs pas là aujourd'hui, qui veulent mettre à terre le modèle de protection sociale et environnementale, et à choisir la solidarité plutôt que la peur, la justice plutôt que la résignation, l'Europe, simplement.
Merci beaucoup. Now for the left group, Lee Anderson, 1.5 minutes. What was the main reasons for Europeans to vote in the last European parliamentary election? It was rising prices and the cost of living. And what are the issues that they think the European Parliament should address as the main priority? Inflation, rising prices and the cost of living. I think we have been giving a pretty clear message and a very clear mandate to act. That is why last year it was a shock to see 0 legal initiatives in the work programme in the field of employment and social policy. This year, luckily, this has been corrected with several legal and non-legal initiatives for employment and social policy. The Quality Jobs Act will be especially important. We want to see restrictions on subcontracting, rules for using algorithms and AI in the workplace. We want to secure workers' right to training and to address psychosocial risks. And we also want to ensure that while we take 1 step forward, we do not take 2 steps back. The 28th regime and the citizens' omnibus, whatever that will mean, can in no way mean lowering labour standards. The EU cannot afford to disregard the clear message and the mandate from the people. I think this mandate should not be about deregulating for big business. This should be about the rights and the livelihood of the European people. Thank you, Ms. Anderson. And now Christina Anderson, 1 minute. Thank you. Yeah, Ms. von der Leyen, it's me again, I'm sorry. But looking at your work program, I have to say, I haven't seen a document this full of ridiculous promises since you, Ms. von der Leyen, swore to save all of your emails. But you have the audacity to call it Europe's independence moment. Independence from what? Common sense? Well, congrats, you nailed that one. Common sense would mean scrapping the Green Deal, smashing the ban on combustion engines, stopping the boats, shredding the DSA, cutting red tape and taxes, recognizing there are only 2 sexes, men and women, and most of all, cutting back on the EU's power. Instead of trusting the member states to make their own choices, you micromanage them into oblivion. The truth is, you can't even be trusted with running a lemonade stand. You'd spend 3 years writing a lemon strategy only to find out that you don't have any lemons. Time up. For which, of course, you would then blame Trump, Putin and Orban. Thank you. What Europe really needs is for you to step down. Thank you the very sooner, much. the better. Thank you. I give the floor now to Markus Ferber, 1.5 minutes. Vielen Dank, Frau Parlamentspräsidentin, Frau Kommissionspräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das neue Arbeitsprogramm der Kommission trägt ja einen sehr ambitionierten Titel, Europas Unabhängigkeitsmoment. Aber wir müssen diesem Titel auch gerecht werden. Wir stehen in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit. Und deswegen brauchen wir jetzt auch ein Programm, das Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen in den Mittelpunkt stellt. Wenn Sie sagen, Europa soll wieder ein attraktiver Standort für Unternehmer werden und für Unternehmen werden, dann muss das auch in den Vorschlägen erkennbar sein. Es gibt einige positive Elemente. Der Fokus auf den Binnenmarkt. Hier haben wir wirklich einen Schatz zu heben. Aber wir müssen uns auch mal was zutrauen. Wir müssen auch mal was wagen, auch wenn die Mitgliedstaaten vielleicht Widerstand leisten. Wir waren gerade mit einer Delegation des Wirtschaftsausschusses bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds. Hier wurde uns ein Spiegel vorgehalten. Euer Binnenmarkt ist kein Binnenmarkt. Da müssen wir wirklich rangehen. Da müssen wir ambitioniert sein. Wir müssen aber auch schauen, dass wir wettbewerbsfähig sind im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im Bereich der Finanzen und der Banken. Deswegen hätte ich mich gefreut, wenn auch ein Finanzomnibus auf diese Strecke der Omnibusse gestellt wird, damit wir hier mit einfacheren Regeln etwas erreichen können. Das heißt nicht Deregulierung, sondern Simplifizierung. Einfacher die Dinge machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. 2026 sollte das Jahr werden, in dem wir
in Europa vom Regelmacher zum Ermöglicher werden. Wir müssen viel mehr ermöglichen und nicht immer nur alles versuchen zu regulieren. Wenn wir das miteinander hinbekommen, dann wird Europa wirklich in eine gute Zukunft gehen. Vielen Dank. Thank you very much, dear colleague. Madame Loretti, you have the floor. Gentile Presidente, alcune priorità dell'agenda socialdemocratica trovano spazio nel programma per il 2026. Penso alle iniziative sul lavoro di qualità, il costo dell'energia, la lotta alla povertà, le garanzie per l'infanzia. Sono strumenti coerenti con il pilastro europeo dei diritti sociali e con le nostre richieste. Ma non basta. La casa è diventata ormai una vera emergenza sociale. Bene intervenire su affitti brevi e aiuti di Stato, ma serve una risposta strutturale, un fondo europeo per l'edilizia sociale e un bilancio dedicato. E poi c'è il nodo cruciale delle risorse. Senza una capacità di prestito comune, senza un PNRR europeo prorogato, senza un bilancio pluriennale che protegga le politiche sociali, la coesione, la politica agricola comune, con fondi dedicati, l'Europa non potrà rispondere alle sfide che ha davanti. Oggi più che mai serve coraggio politico, serve un'Europa come un solo Stato, coraggio per scegliere la solidarietà, per investire nelle persone e per costruire un'Unione che non lasci davvero indietro nessuno. Grazie onorevole. Madame Piera. N'ayons pas peur des mots. Le programme de travail de la Commission pour 2026 est schizophrène et délirant. Schizophrène parce qu'après avoir étouffé les entreprises et les citoyens européens dans une frénétique ivresse normative, les mêmes technocrates proposent désormais de revenir sur leurs propres textes au prétexte gonflé d'une simplification. En réalité, les paquets omnibus sur l'énergie, la fiscalité, la création d'un 28e régime et tous les autres programmes du même acabit donnent le vertige. Avoir tout compliqué pour désormais tout simplifier. Quelle est cette folie? En politique, cela s'appelle du rétropédalage. En psychiatrie, cela s'appelle de la schizophrénie. Ce programme est également délirant. Non content d'aspirer méthodiquement la souveraineté des États, la pieuvre européenne va désormais s'en prendre franchement à la vie des citoyens. En vérité, c'est toujours le même discours mensonger et lénifiant en vue du bien de tous. Nous attendons donc au menu une stratégie d'équité intergénérationnelle, un passeport européen de sécurité sociale et, pour la bonne bouche, une initiative pour la résilience sanitaire mondiale. La Commission appelle avec culot ce programme le moment de l'indépendance de l'Europe. Au final, ne nous attendent que dumping fiscal, dumping social, création d'un impôt européen et enfermement toujours plus grand dans un Titanic fou qui se heurtera au mur de la dette. C'est un monde de la démesure, le monde de la vanité. Structures Merci. ne peuvent qu'échouer. Our next speaker is Mr. Torcelli. Presidente von der Leyen, buonasera. Ascoltando le sue parole oggi sulla concorrenza sleale, sulla difesa della indipendenza e della produttività europea, si capisce bene come lei, al di là del ruolo che le impone di non dirlo apertamente, sia ben consapevole dei danni che 5 anni di Green Deal hanno causato alle imprese e agli agricoltori europei. Ecco perché oggi siamo a farle una semplice richiesta. L'Unione Europea sia pragmatica nel mettere a terra gli aiuti e gli incentivi necessari a far sopravvivere le nostre imprese. Snellimento burocratico, formazione del personale all'utilizzo delle nuove tecnologie, regole chiare e, come ha detto lei, omogenee. Questo ci chiedono i nostri imprenditori, i nostri agricoltori, e non si sono mai sottratti, badate bene, alle sfide delle innovazioni tecnologiche e della transizione. Lei però, dopo quello che ha detto oggi, deve guardarli in faccia e fornire loro gli strumenti necessari per difendersi da chi non rispetta quelle stesse regole che l'Europa negli ultimi anni si è autoimposta. Grazie. Grazie, onorevole. Mr. Kelleher. Commission President, I welcome the publication of the work programme for 2026. I also welcome many of the aspects that are included from the Renew grouping. You speak about competitiveness, cost of living, jobs, growth and investment, and research and innovation. Of course, the most fundamental issue that we need to address is the harmonisation and the deepening of the single market, coupled with the 28 regime and bringing forward the Savings and Investment Union.
And if we do not achieve those things, we undermine all that we're trying to do in the context of this work programme, but more broadly. So over the next number of months, my grouping will play its part in ensuring that the work programme can move forward with speed to react to the issues that you have outlined as being very serious. Draghi Plus has been mentioned. Of course, Draghi is the Bible across Europe at the moment, but we do need to accept that there are many things in Draghi that need to be done quickly. And most fundamentally, the only way we can untap the single market and the private market is by bringing forward that savings and investment union. I hope that you put strong emphasis on that particular project. Just on an issue that is political, President von der Leyen, the people in this chamber that are primarily supportive of this work programme sit from here to here. And it doesn't always work. And you have an obligation, President, to ensure that the platform does work and that we try and work from the centre out on the policies that you've outlined in your programme. Otherwise, you will have significant challenges in this chamber in trying to get through a work programme that is critical to the citizens of Europe. So I do hope that strong emphasis will be put on the platform in ensuring that this programme goes ahead smoothly. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Our friend, Mr. Bosselaga, you have the floor. President, colleagues, imagine a little boy, Omar, who was born to Palestinian parents in Jordan. When Omar turned 15, he emigrated to the US, where he arrived with a very basic level of English. Now, for some in this room, this triggers an almost instinctive negative reaction. In your minds, Omar doesn't just arrive as Omar, but as a dangerous threat to our primarily white Christian culture. Just last week, actually, German Chancellor Merz dangerously connected deportations with the idea of improvement of the image of our cities. Omar, it is implied, doesn't belong next to our cathedrals and half-timbered houses. And of course, if you go further to the right, the AfD openly flirts with the idea of re-migration, the unconstitutional idea of explicitly kicking out 25% of Germans out of our country. President, in your plans, your work program, we can sadly see how much of this negative discourse has also made it here on the European level. We don't see a single positive, comprehensive proposal for labor migration. And we really need it. Our businesses need it on all skill levels. So, President, we need your loud voice to speak the truth about talent migration. There is no competitiveness without international talent. 15-year-old immigrant Omar turned into 60-year-old Professor Omar Yagi, one of the 6 Nobel Prize laureates from the US this year, half of whom, by the way, were immigrants. Will you, President, finally stand up for the real stories of the millions of immigrants in Europe and for those who still need to join us every year to make us competitive? Will you ensure that the motto, United in Diversity, is true for the Philips but also of for the Omars in this country and in this union? Thank you. Thank you very much, dear colleague. Madame Chiavi, you have the floor. Madame la Présidente de la Commission européenne, chers collègues, je voudrais vous rappeler quelque chose d'important. Le Parlement européen est composé de législateurs, autrement dit de personnes qui ont été élues pour construire des lois, des règles qui permettent d'améliorer la vie des Européens. Cela semble évident, mais il me semble fondamental de vous le rappeler, car depuis les 16 mois que ce nouveau mandat a commencé, j'ai personnellement l'impression que la Commission attend de nous de détricoter les lois plutôt que de légiférer. Devoir de vigilance, pacte vert, régulation du numérique, tous ces textes que nous avons adoptés pour protéger les Européens, vous les détricotez, vous les contournez, vous les sabordez. Avec vos nombreux omnibus et désormais un omnibus, un citizen omnibus. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, on s'attend au pire. Vous appelez cela simplification. Ce travail de sape, nous le subissons au quotidien ici. Il y a encore quelques mois, il existait un consensus pour des directives sur le droit à la déconnexion, sur l'intelligence artificielle au travail, sur la sous-traitance. Et aujourd'hui, tout cela paraît remis en question. Au royaume de la simplification, réguler est quasiment devenu un outrage. Madame von der Leyen, je vous propose qu'on aille jusqu'au bout de votre logique. On va simplifier la démocratie, on va supprimer le Parlement européen et on va vous laisser gouverner toute seule, tranquille, l'Union européenne, une Union européenne sans foi ni loi. Je vous remercie. Thank you very much, dear colleague. Mr. Dressler, you have the floor.
Hvala puno, potpredsjedniče, povjereniče, kolegice i kolege. Radni program Komisije za sljedeću godinu dolazi u trenutku kada Europa praktički nema druge alternative nego u praksi dokazati da može djelovati učinkovito i odlučno. Pred nama su jasni izazovi. Narušena sigurnost, uzdrmano gospodarstvo, a sve više i narušeno povjerenje građana u europske institucije. Zato pozivam Komisiju da temeljem ovog programa fokus u sljedećoj godini stavi na 3 ključna cilja. Prvo, sigurnost Europe u rastućoj neizvjesnosti ratnih sukoba. Drugo, jačanje konkurentnosti, uključujući jednostavnijim pravilima javne nabave i energetsku neovisnost. I treće, smanjenje birokratskog tereta koje guši inovacije i poduzetništvo, pa i kroz uvođenje 28. režima. Pri planiranju i donošenju bilo kakvih novih europskih pravila pozivamo na krajnje konzervativan i oprezan pristup, da se često u dobroj namjeri na kraju ne nastave stvarati nova dodatna opterećenja. Novu regulaciju treba svesti na ono što je zaista krajnje nužno, a naglasak sada staviti na pojednostavljivanje, evaluaciju učinka i pametnu provedbu, osobito ključnih akata kao što su Pakt za migracije i azil ili Akta za umjetnu inteligenciju. Konkretnih rezultata neće biti ni bez smislenog dugogodišnjeg proračuna usmjerenog na prave prioritete i ravnomjerni razvoj svih europskih krajeva. Vrijeme je za vratiti se osnovama, vrijeme je za vratiti se zdravorazumskim politikama, ali isto tako i suradnju svih onih koji žele dobro Europi. Thank you very much, dear colleague. Mr. Shahim, you have the floor. Thank you, Chair. The question today is the question today is, will we invest in our future or keep pretending that short-term thinking and lowering ambition will save us? Let me give you an example with the car industry. Because every expert agrees the future of the car industry lies with the electric vehicle, and we are behind. A single American, a single Chinese manufacturer produces more electric vehicles than all European car makers together. And instead of focusing on catching up, instead of using common sense, by investing in social leasing, investing in battery infrastructure, some here are asking to subsidize expensive synthetic or biofuels. Mind you, these limited fuels are needed for aviation, for maritime, and for our defense. And then there are rumors about lowering safety standards for small cars. Just imagine that your grandmother or mother is driving that car and then has an accident. Is that European competitiveness? I truly hope that these are just rumors, because I'm disgusted by them. When companies choose profit over our safety, over our lives, then this parliament, whether it's about cars, chemicals, or agriculture, should stand firm. That's the Europe I believe in. Dear colleague, you have a blue card from Mr. Busselager. Do you accept it? Let me look into his eyes and say, of course I accept. I didn't expect such a formal yes. Will you marry him? Dear Mr. Shim, you talked about the battery infrastructure, and I was just wondering, it seems that we are 10 years behind in our technology when it comes to batteries, and previous industrial policy cases, for example, with Northvolt, didn't seem to work so well. So what's your idea of how to make Europe competitive when it comes to batteries? Thank you. Thank you very much, Mr. Shahim. I call it the Airbus approach. You know, the Airbus, when our aviation sectors were having troubles, also with unfair competition coming at that time from the US, I think our car industry has the same, but now it's about China. I think we have to stick our brightest heads together, invest together in European reuse of batteries, European battery infrastructure, European software and components, and stop all of us, all the car manufacturers are competing with each other by having their own Chinese company that they cooperate with. That does not help, I think, the European electric car become more affordable. But the social leasing schemes are also very helpful. You help the sector and you make a product acceptable and accessible for all Europeans, and this is something we all should support. Thank you very much, dear colleague. La señora Iori.
Tisztelt képviselőtársaim, a bizottság 32 pontos munkaprogramjából csak a lényeg maradt ki. További 60 milliárd euró Ukrajna felfegyverzésére és 2 év alatt 130 milliárd az ukrán állam működtetésére. Az Európa függetlenségéért cím tehát köszönő viszonyban sincs a valósággal. A bizottság tovább menetel a háborúval kikövezett úton, holott ez a legnagyobb tehertételünk. Béke nélkül nincs gazdasági növekedés és versenyképesség. Addig minden más, az elvileg a versenyképességet és az egységes piacot célzó javaslat csak szépségtapasz. Éppen ezért sürgető lenne, hogy a bizottság támogassa a békét elősegítő kezdeményezéseket, például Trump elnök és Magyarország erőfeszítéseit, amelyek a háború lezárására irányulnak. Azt is látni kell, hogy Ursula von der Leyen most fizeti vissza a baloldalnak a hatalomban maradás árát. Nem is titkolták baloldalon, hogy tetszik a program. További tagállami hatáskörök elvonása, nyugdíjrendszerek harmonizálása, szociális és zöld intézkedések. Ehhez pedig a Tisza pártot és soraiban tudó néppárt asszisztál. Brüsszel ne akarjon diktálni olyan területen, mint a nyugdíjak. Abból eddig mindig csak a járandóságok csökkentése sült ki. Mi patrióták változást akarunk, azt, hogy a bizottság végre tegyen a békéért és Európa versenyképességéért. Köszönöm. Thank you very much, Madam. Mr. Bay. Madame von der Leyen vient de nous parler pour 2026 de prospérité et de compétitivité. Mais c'est elle qui a étouffé notre compétitivité avec son Green Deal. Il devait verdir l'économie européenne, il ne l'a fait que pâlir. Comme Macron qui cède sur sa réforme des retraites pour rester en place, elle détricote aujourd'hui ses propres réalisations pour sauver la face. Mais elle ne va ni assez loin, ni assez vite. Il faut d'urgence débureaucratiser pour qu'enfin nos entreprises puissent respirer. Il faut les libérer du carcan réglementaire et prétendument écologique. 150 milliards d'euros de coûts administratifs pèsent aujourd'hui sur nos entreprises européennes. Cela leur coûte jusqu'à 2,5% de leur chiffre d'affaires. 60% des entreprises considèrent que la réglementation entrave leurs investissements. 55% des PME estiment que la réglementation environnementale européenne est un obstacle majeur à leur développement. De même, il faut laisser tranquille nos agriculteurs. Ils sont assommés de normes et dans le même temps des accords de libre-échange avec le monde entier, au moment même où le monde entier établit des protections douanières. L'Europe doit sortir de cette logique punitive pour entrer dans une logique de pragmatisme et d'efficacité économique. En clair, il nous faut d'urgence aujourd'hui plus d'omnibus de simplification pour favoriser la flexibilité et l'innovation et moins de réglementation, de normes et de bureaucratie. Merci, Monsieur. Mr. Løkkegaard, you have the floor. Formand, kommissær. Det er jo ikke så tit, man står her på talerstolen og skal gå i gang med at rose, men jeg må jo sige, at der kom mange rigtig, rigtig gode toner fra præsidenten her i dag. Jeg synes, at man skal rose først og fremmest, at der er kommet initiativ med, der handler om et såkaldt citizens omnibus, altså et borgerinitiativ. Og jeg kan forsikre venstrefløjen, som straks var ude at sige, at det her kunne næsten ikke være sandt, med at det er faktisk sandt, og der kommer en række gode forslag ud af det initiativ. Ellers så vil jeg sige, at von der Leyen jo betonede som det første i sin tale, og næppe tilfældigt, at det er konkurrenceevnen, vi skal satse på. Også helt efter mit hjerte. Det handler om 3 afgørende ting. Det 28. regime, som vi manglede i mange, mange årtier nu. Vi har talt meget om det. Vi kæmper stadig med 27 forskellige regelsæt. Det er en af hovedproblemerne. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi er ved at blive kvalt i byråkrati. Vi siger det alle. Nu skal vi gøre noget ved det. Så er der den annoncerede business wallet, som jeg også gerne vil betone. Det handler nemlig ikke kun om at reducere papirarbejdet, det handler også om at skaffe nogle ordentlige digitale værktøjer, som virksomheder rent faktisk kan bruge, som kan forbedre konkurrenceevnen. Og så som det tredje vil jeg også godt fremhæve Biosolutions. Biosolutions har et enormt potentiale. Der investeres 2-3 gange mere i det i USA, end der gør i EU, både offentligt og privat. Vi skal turde investere mere, vi skal satse, og det initiativ hilser vi også rigtig velkommen Renew. I kan regne med os, kommissær, vi skal nok være der, men husk nu også, at det er vennerne, man skal hjælpe, og ikke yderfløjene. Tak for ordet. Thank you very much, dear colleague. Madame Mathieu, you have the floor. Colleagues, this Commission made us a bold promise to secure both economic prosperity and climate and environment. So the clean industrial deal is what we need to protect us against bullies like Trump, unfair competition and climate change. But what I've seen lately is predominantly the dismantling of climate and environmental policies. Do we really think that Europe is going to catch up with China by simply deregulating?
listen to what European businesses are asking us to do. They want urgent leadership to translate the 90% climate target into action, with strategic investment programs in circular, in clean tech, with demand creation, using public procurement or greening of corporate fleets, with affordable, clean energy and electrification to cut the costs and boost our independence, and of course with fairness to ensure that this benefits all workers. Now, I expect a lot from the upcoming proposals of the Commission, like the EDA, like the Circular Economy Act, like the Quality Jobs Roadmap. But, dear Commission, it is time to deliver. Thank you. Thank you very much. El señor Arias Echeverría tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. El 8 de septiembre del 2024 se publicó el informe Draghi sobre la competitividad europea. Todos lo aplaudimos, pues ponía negro sobre blanco los problemas que tenemos y propuestas para resolverlos. El mismo Draghi, un año después, lanzó la voz de alarma sobre la inacción como amenaza para nuestra competitividad y soberanía. Vamos muy lentos. Si bien es cierto que este primer año de legislatura no se han materializado grandes cambios, también lo es que para que estos se produzcan se necesita tiempo para prepararlos. Hoy la Comisión presenta su programa de trabajo para el 2026, que va en la buena dirección y transmite una clara intención: pasar a la acción. Sin embargo, una vez más nos enfrentamos a la principal barrera del mercado único, el proteccionismo de los Estados miembros. Necesitamos también el compromiso del Consejo para ir un paso más allá en la implementación de estas recomendaciones. Impulsar un cambio implica ser disruptivos en las medidas que proponemos y rigurosos en su aplicación. Misma fórmula que nos permitió crear el euro y el mercado único: unidad, visión y coraje. En concreto, necesitamos un mercado único sólido que inspire confianza a los jóvenes, muchas veces desencantados con el proyecto europeo, que ofrezca seguridad jurídica a las empresas y pymes, que atraiga y retenga el talento, que sea atractivo para la inversión, la innovación y el crecimiento, y que se regule con normas sencillas y armonizadas. Una norma y no 27. El régimen 28 puede ser una vía adecuada para simplificar y agilizar. La Comisión ya ha escrito la partitura, pero como dicen los ingleses, it takes two to tango. La mayoría de este Parlamento está preparada y comprometida. La pregunta es, ¿lo está también el Consejo? Muchas gracias. Señor Arias, tiene una pregunta azul, tiene una tarjeta azul del señor Gratsoulis. ¿La acepta del SN? ¿La acepta? Sí. Mr. Gratsoulis, seat 525. You have 30 seconds. Gerbiamas pranešėjau, Europa buvo užlipusi ant didelio grėblio, tai yra rusiškų dujų ir naftos. Nuo to grėblio žada nulipti tik 27 metais. Dabar mes kurdami žalią energetiką lipame ant kinietiško grėblio, nes visa žaliava gaminant automobilio akumuliatorius, saulės energijos akumuliatorius yra kinietiška. Ar neatsitiks tas, kad ir vėl reikės mums lipti nuo kinietiško grėblio? Thank you very much, señor Arias Echeverría. Pues mire, le agradezco mucho la pregunta, pero la verdad es que yo no he hablado de energía ni de verde ni de ningún otro tipo. Pero dicho esto, yo creo que la Comisión lo que está haciendo es un gran trabajo. Creo que tenemos que empujar y ir de la mano con la Comisión e intentar que los Estados miembros hagan también el suyo para conseguir esa simplificación y conseguir devolver a la Unión Europea y al mercado único esa competitividad que tanto necesitamos y merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido colega. La señora Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário, caros colegas. 3 notas muito breves. A Sra. Presidente da Comissão falou sobre competitividade e eu gostava de deixar um alerta para que esta competitividade não seja feita à custa dos nossos valores fundamentais, mas que seja guiado por uma bússola social e uma bússola democrática claras, e isso implica não confundir simplificação com desregulação, reduzindo os nossos elevados padrões sociais e ambientais. Em segundo lugar, um alerta. Não bastam palavras bonitas e a dizer que quer o Pacto das Migrações implementado. A verdade, caros colegas, é que há hoje profundas divisões dos Estados-membros
para adotar uma resposta conjunta e solidária sobre as migrações e o incumprimento da Comissão na apresentação do primeiro relatório anual de migrações e asilo é preocupante e não é aceitável, porque se a Comissão não cumpre, não pode pedir aos Estados-membros que venham a cumprir. Por último, a promessa da criação de um Centro Europeu para a Resiliência Democrática está longe de ser concretizado e nós precisamos de uma estrutura forte, bem financiada, que garanta um combate aos extremismos e aos populismos, porque isso sim é uma ameaça às nossas democracias. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora. You have a blue card. Sorry. You have a blue card from Mr. Oliveira. Do you accept it? Yes. Mr. Oliveira, 30 seconds. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, o seu grupo político disse estar satisfeito com o programa de trabalhos que é apresentado pela Comissão Europeia. E a pergunta que lhe faço é se a senhora deputada está satisfeita com um programa de trabalhos que apenas anuncia intenções relativamente a emprego de qualidade ou a matéria de combate à pobreza, sem apontar nada de concreto, e em matéria de habitação apenas se limita a tratar de arrendamentos de curto prazo e de regras de construção, sem dizer nada sobre a necessidade de um programa europeu para aumentar a oferta de habitação pública. Isto é um programa de trabalhos satisfatório para a senhora deputada? Obrigado, senhora Mendes. Muito obrigada, Sr. Deputado João Oliveira. Eu acabei de dizer que este é um programa com boas intenções e poucas concretizações. A líder do meu partido disse-o aqui também há instantes, mas eu gostava de concordar consigo. É preciso um programa a sério, concreto e execuível sobre a habitação. Sabemos que a habitação não é um problema que assola apenas a Europa, apenas os nossos Estados-membros, e em Portugal temos uma crise neste momento muito grande. O aumento do preço da habitação é de 35% no último ano, o que gera muitas desigualdades e, por isso, sim, mais uma vez, assim como em 2022 apelámos em Portugal para que a Europa tivesse um programa de habitação, volto a reiterar aqui esse apelo para que haja um programa de habitação a sério para todos os Estados-membros. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Mendes. Mr. Banacci. Questa Commissione si sforza di presentarci oggi un programma che è l'emblema del suo fallimento negli ultimi 6 anni. Al Green Deal, che ha distrutto la nostra economia, e a una politica immigratoria totalmente inadeguata, che ha eroso il nostro Stato sociale e che ha minato la già vacua identità del vecchio continente, si aggiunge un Rearm Europe che fa gli interessi degli Stati Uniti e della finanza internazionale. Non solo, ma questa Commissione si ostina nell'assurda dittatura di regole ottuse invece di lavorare a supporto degli Stati e per il benessere dei popoli e delle nazioni. Basta con il Green Deal, basta con l'immigrazione selvaggia, basta con l'islamizzazione della nostra società e basta con l'erosione progressiva della sovranità nazionale. Questo è l'unico modo per salvare questa Europa che sta già sprofondando nel mare della povertà, dell'autoritarismo e della burocrazia. Grazie, onorevole. Signor Cavadagna. Presidente von der Leyen, l'Europa ha bisogno di una svolta radicale e muscolare. Bisogna rivedere il regolamento sulle cosiddette auto elettriche, come diciamo da tempo, e apprezziamo l'apertura che ci sia stata nei confronti dei cosiddetti biocarburanti. Dobbiamo difendere le imprese da scelte insostenibili, in nome di un ambientalismo da salotto che troppo spesso era ecologista e talvolta ideologico, senza portare delle risposte concrete. Dobbiamo rivedere il sistema dell'emission trading system, l'idea che per produrre le nostre imprese debbano acquistare dei titoli per poter inquinare, un sistema che non sta in piedi e ci sta portando al declino economico. Il declino economico non può essere il destino dell'Europa. L'ha detto il Presidente Draghi, l'ha detto persino il commissario socialista del precedente mandato Paolo Gentiloni, lo chiedono gli europei e i principali partiti della nostra Europa. Cambiamo passo perché altrimenti andremo verso il declino. Grazie. Grazie, onorevole. Madame Hahn, you have the floor.
Kollegen, Made in Europe muss wieder für Exzellenz statt für Bürokratie stehen. Gut, dass die Kommission endlich Ideen aus dem Draghi-Bericht aufgreift. Das 28. Regime ist überfällig. Auch Initiativen zur Stärkung von Innovationen sind wichtig. Wir brauchen Tempo bei künstlicher Intelligenz, Cloud-Infrastruktur oder Quantencomputing. Ich finde es sehr schade, dass Frau von der Leyen anscheinend nicht der gesamten Plenardebatte lauschen kann, aber ich möchte es ihr trotzdem sehr offen sagen. Frau von der Leyen, ich hätte mir mehr Mut gewünscht von Ihnen. Mehr Mut zur Marktwirtschaft und mehr Mut zum Rotstift. Sie wollen 38 neue Vorschläge auf 111 offene raufsetzen, aber nur 25 Vorschläge und ein Gesetz streichen und planen nur 3 neue Omnibusvereinfachungen. Wenn Europa es ernst meint mit Wettbewerbsfähigkeit, müsste es genau andersherum sein. Wir brauchen mehr Abbau als Aufbau von Regulierung, denn die bisherigen Omnibusgesetze kommen kaum voran und es wäre doch fatal, wenn sie zum Symbol europäischer Reformunfähigkeit werden. Frau von der Leyen, haben Sie den Mut, groß zu denken für Wettbewerbsfähigkeit, für Energieunabhängigkeit und einen echten Binnenmarkt, denn nur ein wirtschaftlich starkes Europa ist ein starkes Europa in der Welt. Thanks, dear colleague. Mr. Mandel, you have the floor. Thank you very much, President. What a pity the Commission's President left our plenary debate about the Commission's work programme, but I'm more than happy that the most experienced Commissioner, Vice President Maroš Šefčovič, is with us this afternoon because it's an important matter we have to discuss, and I kindly ask the Vice President to convey the one or the other message of this plenary debate to the Commission's President. I have to say I have voted for her in her first election 6 years ago, in her second election 1 year ago, even while the member states didn't even provide us with more than one candidate for this position. But this is all the future perspective. And I have defended, as the majority of this House, the Commission's President against the confidence vote we had here. Having said that, I really want to ask the Commission's President to not allow to get distracted by these confidence votes from the extremists of this House. Because when I was thinking in the beginning of this mandate that now the right policies will be taken from the side of the European Commission in terms of deregulation for our economy, and of course also in terms of security and to tackle the crisis of our times, then I think it was a positive, optimistic approach of the beginning of the mandate. We must not allow to be distracted, because the one extremists want to destroy our economy, the other extremists want to destroy our security. We have to take care of both in Europe, our economy, our security, because both is existential. We need a Europe with more freedom to the inside and more strength to the outside, and therefore I kindly ask the Commission's President to remain a friend of freedom in that sense and a leader in terms of security for Europe. Thank you, Mr. Mandel. Mr. Clegreux. La santé, la santé, la santé. Voilà le grand absent de ce programme de travail pour l'année 2026. C'est pourtant une des principales priorités des Européens. C'est un droit fondamental, le socle de leur qualité de vie, mais c'est aussi le socle de la compétitivité européenne, car sans population en bonne santé, il n'y a pas de compétitivité. Alors oui, il est urgent d'agir face aux dangers qui menacent la santé. Nous attendions une nouvelle législation sur le tabac, un paquet législatif sur l'information des consommateurs dans l'alimentation et la très importante révision de la directive REACH. Malheureusement, pour le moment, rien de tout cela. Nous attendions aussi que l'Europe prenne le tournant de la prévention, enclenche un grand plan européen de prévention dans la santé, que dans ce cadre, il y a un plan pour la santé mentale, notamment des jeunes, un plan pour la santé cardiovasculaire, un plan pour la santé des femmes. Et notre interrogation aujourd'hui, c'est pourquoi tout cela est absent. Cette clarification est encore possible, des améliorations sont encore possibles. Nous attendons une action forte de la Commission européenne sur la santé. Merci, Monsieur Clergeau. Madame Ehlers, you have the floor. The work programme of the Commission is called Europe's Independence Moment. A more apt description would be Operation More Bureaucracy in Fancy Wrapping Paper, because nothing says freedom like being buried under a mountain of new rules dressed up as simplification. The Commission promises new ambition for Europe.
You promise to cut red tape and then you wrap us in even more of it. But people have had enough of pacts, visions, plans, shields, and reports. This endless cycle of document production is the very definition of a competence creep, the steady expansion of EU control without accountability or measurable results. And this culture of paperwork can be found in almost every sphere of EU influence. The truth is that the EU never simplifies. It multiplies. It multiplies rules and regulations until progress grinds to a complete halt. The people of Europe don't need more bureaucratic window dressing or another glossy brochure. What they need is real deregulation and simplification. Fewer obstacles for entrepreneurs, simpler rules for citizens, and the freedom to compete and create. Because people act on incentives, and Brussels keeps offering the wrong ones. The dream of the EU federalists has become the worst nightmare of ordinary people, and it's time to wake up. Thank you. Thanks, dear colleague. El señor Ciccioli, you have the floor. Grazie Presidente. Il programma di lavoro 2026 ci parla di difesa, resilienza, grandi trasformazioni. Bene, ma mi chiedo, esiste un piano B per l'Ucraina nel caso in cui auspicabilmente tornasse la pace? Va bene il riarmo, indispensabile per ridare dignità e sicurezza agli europei, ma non possiamo continuare a pianificare solo lo scontro. Serve anche una strategia per la ricostruzione, la diplomazia, la pace. Altrimenti rischiamo di trovarci impreparati nel momento in cui la dovremmo guidare noi. In quest'Aula sento parlare solo di grandi progetti e transizioni. Tutto molto bello, ma senza risorse concrete restano sogni. Se davvero vogliamo un'Europa capace di realizzare ciò che si promette, dobbiamo attrarre grandi capitali internazionali. E questo sarà possibile solo riducendo la burocrazia, semplificando le procedure e rendendo il mercato europeo competitivo, come sostenuto nel rapporto Draghi, e questo lo abbiamo capito tutti. Infine sul tema del riarmo, per concludere. Bene la mobilità militare, ma è cruciale investire in infrastrutture ad uso duale, completare ad esempio le reti ferroviarie europee, rafforzando non solo la difesa ma anche la logistica. Onorevole. Madame Jar, you have the floor. Ďakujem, pán predsedajúci, pán podpredseda Eurokomisie. Európa konečne robí v obrane to, čo mala robiť už roky. Odburáva byrokraciu, spája priemysel a plánuje spoločné investície. Ale ak niektoré štáty túto spoluprácu buď spomaľujú, alebo odmietajú, tak tým ohrozujú nás všetkých. Komisia vo svojom programe síce nastavuje správny smer, no chýbajú jej nástroje, mechanizmy na vymáhanie záväzkov, kontrolu fondov a ochranu pred politizáciou a korupciou. Ak chceme, aby európska obrana nebola len pekným plánom, potrebuje aj jasný systém zodpovednosti. Ten nám ukáže, kto do obrany investuje, kto proti nej zbrojí, kto ju brzdí, ale aj kto kšeftuje s kamarátmi. Brusel sa nesmie len prizerať, keď aj niektoré vlády obchádzajú pravidla, pretože ide o našu spoločnú bezpečnosť. Lebo tí, ktorí sa dnes pri stretnutiach s Putinom ohýbajú, majú v skutočnosti len dve možnosti. Buď ostať súčasťou európskej obrany, alebo sa stať závislým od nepriateľa demokracie, a to nikto z nás nesmie dovoliť. Thank you very much, dear colleague, Madame Brignac. Hvala, poštovani predsjedavajući, povjereniče. U programu rada Komisije za 2026. godinu vidimo mnogo važnih inicijativa, ali želim se posebno osvrnuti na priuštivo stanovanje. Kratkoročni najam snažno utječe na cijenu nekretnina i dugoročnih najmova diljem Europe, a brojnim gradovima postoji jedan od glavnih razloga nedostatka priuštivih stanova za lokalnu populaciju. Zbog toga pozdravljam najavu usvajanja nove inicijative o kratkoročnom najmu. No želim istaknuti kako je ključno da je to zakonodavni prijedlog.
Prijedlog koji će omogućiti državama članicama, regijama i gradovima da na temelju egzaktnih podataka odrede mjere za osiguranje ravnoteže između turizma i priuštivog stanovanja na temelju svojih jedinstvenih prioriteta i potencijala, jer ne možemo imati iste mjere za svaki grad ili regiju. Potrebno je zakonodavno rješenje kako bi se problemi koji opterećuju lokalne zajednice počeli rješavati odmah. Hrvatska ima dobar primjer kroz Zakon o turizmu, gdje gradovi temeljem izračuna nosivih kapaciteta mogu osigurati upravo tu ravnotežu. Komisija će sljedeće godine također objaviti strategiju Europske unije za održivi turizam, koja mora postati temelj za oblikovanje europskog modela održivog turizma budućnosti, onog koji istodobno uzima u obzir ekonomske, društvene, ali i okolišne aspekte. Održiv turizam je pitanje kvalitete života lokalnih zajednica, dostupnog stanovanja i očuvanja kulturnog identiteta. Stoga pozivam Komisiju da što prije predstavi zakonodavno rješenje za kratkoročni najam kako bi se problemi koji opterećuju lokalne zajednice u turističkim destinacijama počeli rješavati odmah. Hvala. Thank you very much, dear colleague. Madame Bischoff, you have the floor. Ja, nach dem Mann im Mond-Moment jetzt der Moment der Unabhängigkeit. Aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben nicht vergessen, dass unter dem Label der Wettbewerbsfähigkeit über Jahrzehnte eins verfolgt wurde, möglichst viel zu verlagern in andere Länder, Just-in-Time-Produktion. Ganz viele gute Arbeitsplätze wurden zerstört und es hat genau in diese Abhängigkeit geführt. Wenn wir jetzt den Draghi-Bericht haben und sagen, ja, wir wollen sogar Draghi Plus, dann müssen wir aber den essentiellen Teil von Draghi, nämlich dass wir viel mehr Investitionen brauchen, das hat er genau mit Zahlen unterlegt. Und dass wir eben auch europäische Player brauchen, da springen wir hier viel zu kurz. Wenn wir diesen Teil nicht hinkriegen, die Illusion zu haben, dass über Entbürokratisierung würde Wettbewerbsfähigkeit geschaffen, weiß jeder Ökonom und jede Ökonomin, dass das Unsinn ist. Von Digitalsteuer zum Beispiel und Steuergerechtigkeit zur Finanzierung sehe ich nichts. Begrüße das Paket zur Qualität der Arbeit. Da ist der Einsatz, und da zitiere ich die Kommissionspräsidentin, es geht da um Geschwindigkeit von künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz. Da brauchen wir konkrete Regelungen, genau wie beim Recht auf Abschalten. Und da muss noch erheblich konkretisiert werden. Ein Europa, das schützt, unterstützen wir. Ein Europa, das Rechte runterdrückt und den Schutz wegnimmt, lehnen wir ab. Thank you very much, dear colleague. Mr. Annemans, you have the floor. Thank you, President. Wat deze commissie voorstelt aan de Raad en aan dit parlement en wat deze commissie opdringt aan een Europese bevolking die zich uitgeput steeds meer hiervan afkeert, overigens, zonder dat er met dat signaal rekening wordt gehouden, is meer Europese Unie, meer bevoegdheden en meer geld in een meerjarenbegroting die hallucinante proporties aanneemt. Daarvoor krijgen we steeds meer bemoeienissen met onze sociale en industriële politiek, met de digitale en economische vrijheid van de burgers, met hun eigendomsrecht, steeds meer gecentraliseerde controle op onze burgers van een Europese Commissie die daarbovenop ook nog eens steeds meer militariseert om ons te kunnen meeslepen in een steeds meer uitzichtloos conflict. Deze Commissie wil ook altijd meer migratie en misbruikt daarvoor zelfs het Erasmus-project. Waar de Europese bevolking om vraagt is minder. Minder Europese Unie en minder van alles waar deze Commissie meer van wil. Dit continent wil minder Ursula en meer bepaald liefst zelfs helemaal geen Ursula meer. Thank you very much, dear colleague. Mr. Oetgen. Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Kommissionspräsidentin hat hier heute im Plenum eine neue Flotte von Omnibussen angekündigt, also eine Reihe von neuen Vorschlägen zur Entbürokratisierung. Gut so, endlich, würde ich sagen. Und ich rufe Ihnen zu, Herr Kommissar, weil Sie sind ja dafür zuständig. Seien Sie mutig in Ihren Vorschlägen. Gehen Sie weiter als das, was die Bürokraten Ihnen aufschreiben. Sie sehen hier im Haus, dass es politische Mehrheiten gibt, weiter zu gehen als das, was aus den Kommissionsreihen kommt. Und dann kriegen wir auch die Mitgliedstaaten am Ende dazu, bei dem Thema Entbürokratisierung wirklich ernst zu machen. Und Gleiches gilt für den Draghi-Report. Draghi Plus als Überschrift hört sich gut an. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, wir haben im Draghi-Report gute Vorschläge, die wir jetzt in der Umsetzung brauchen. Denn wir sind bei einem Herzstück der Dekarbonisierung heute
dabei, in eine Sackgasse zu laufen. Und da geht es um die Nutzung alternativer Kraftstoffe, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen dafür, dass die Investitionen in diese alternativen Kraftstoffe, die wir im maritimen Bereich, die wir in der Luftfahrt brauchen, damit wir die Dekarbonisierungsziele erreichen, dass wir da brauchen wir bessere Rahmenbedingungen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit wir alle Technologien nutzen können, um tatsächlich diese Klimaziele zu erreichen. Dankeschön. Thank you very much. Mr. Sokol, you have the floor. Poštovani potpredsjedniče, povjereniče, kolegice i kolege. Zdravstvo i biotehnologija ključni su sektori za Europsku uniju. To nije moja izmišljotina, već jasno navedeno i u Dragijevom izvješću. Radi se o najkonkurentnijoj i najjačoj izvoznoj industriji EU koja se zasniva na naprednoj tehnologiji bez koje naprosto ne možemo. Zato nije slučajno da je Trump upravo na nju stavio naglasak i nakon jednostranog sporazuma o uvođenju 15% carina vrši enormni pritisak za preseljenje ove strateške industrije u SAD. Što mi radimo? Zakon o kritičnim lijekovima predstavlja korak naprijed, ali nije dovoljan. Potreban nam je pod hitno Zakon o biotehnologiji koji će stvoriti uvjete za razvoj biotehnološke industrije u Europi i učiniti nas neovisnim o Kini, Indiji i SAD-u. Nažalost, Zakon o biotehnologiji pomaknut je u drugu polovicu 2026. do kada će sve velike biotehnološke kompanije potpisati sporazume o stotinama milijardi dolara investicija u SAD. Posljedice toga ćemo vidjeti kroz 10 godina, kada ćemo postati potpuno ovisni o uvozu lijekova izvana. Zato vas molim da biotehnološka industrija i zdravstvo na listi prioriteta počnu zauzimati mjesto na vrhu koje im pripada. S druge strane, bavimo se temama kojima se ne trebamo baviti. Tako u LGBTIQ strategiji na 15. stranici se navodi da će Europska komisija podupirati priznanje roda temeljem samoodređenja bez dobnih ograničenja. Znači li to da će djeca moći sama, bez upliva roditelja, birati kojeg su roda? Meni je to apsolutno nezamislivo i želim vjerovati da sam nešto krivo shvatio. Zato predsjednicu von der Leyen molim za objašnjenje. Hvala lijepo. Thank you very much, dear colleague, Mr. Akius Saliba. Europe should not compete at deregulation. Europe should not compete for the lowest price. We compete on quality. We should compete on fairness. Our rules make a fair internal market. When I look at your work plan, I am hopeful that we can make progress, meaningful legislation that makes a difference in the lives of our citizens. The Quality Jobs Act should ensure that workers are protected against the strains of that digitalization is putting on them. We have to regulate the use of algorithmic management that monitors our workers, and we should introduce the right to disconnect. Limits and safeguards are needed to protect the mental health of workers on and off duty. The announced Digital Fairness Act can fill the gaps of digital consumer protection. Online addiction to social media is a real hazard to our young people and to all of us, frankly. Platforms are designed to be addictive. This is their business model. If there is one legislator that can put an end to addictive design, it is the European Union. My expectations are high, but you can count on our support where necessary with amendments on these acts to make a better difference in the lives of our citizens. Thanks a lot. Thank you very much, dear colleague. Madame Bartuszek, you have the floor. Dear Commission, dear colleagues, the document itself is marked sensitive, do not read or carry out. The European Commission calls it Europe's independence moment. And I ask myself, independence from whom? From the people, from democracy, from the member states? And now the reality behind all of this. 130 new legislative acts and only one single withdrawal. Yes, just one. You call it a simplification, I call it a bad joke, a very expensive joke paid by our families, our companies and our workers. Brussels grows, freedom shrinks. You centralize power, expand agencies, create new rules. And we call it a progress? Europe's strength does not come from 130 new laws. It comes from the independence of nations, the freedom of our people, and the prosperity of our enterprises. Europe does not need more secrets and more laws. Europe needs more freedom. And I will make sure that this message is heard loud and clear. Thank you. Teraz poprosím kolegyňu Niebler. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2026 steht unter dem Motto Abhängigkeiten reduzieren, Europa als Standort stärken und Wirtschaften einfacher machen. Gerade Letzteres ist dringend notwendig. Vereinfachung ist das Gebot der Stunde. Von den 38 vorgeschlagenen Initiativen haben knapp die Hälfte das Ziel, spürbar Bürokratie abzubauen. Und, Herr Vizepräsident, das begrüße ich außerordentlich. Denn die letzten Jahre bin ich mir auch hier im Europäischen Parlament wie eine Tennisspielerin vorgekommen, die auf dem Platz steht und beim Training von einer Ballmaschine beschossen wird. Die Ballmaschine war die Kommission, die gefühlt ununterbrochen mit neuen Vorgaben um sich geschossen hat. Diese Zeiten sind jetzt, Gott sei Dank, endgültig vorbei. Ich möchte 3 Sachen besonders hervorheben, die mir sehr wichtig sind. Erstens das 28. Regime. Ich finde es gut, dass ein neuer Rechtsrahmen künftig angeboten werden soll, eine neue Rechtsform, um unseren Unternehmen das Arbeiten, das Rolling Out im Binnenmarkt zu erleichtern. Ich finde zweitens, dass die Kommission mit ihrem Verteidigungspaket ein richtig wuchtiger Aufschlag geglückt ist. Gratulation hierzu. Und drittens, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Ausrichtung auch der politischen Agenda auf Innovation, auf Forschung, auf Hightech, das Etablieren eines Scale-up Europe-Fonds, all das sind gute Initiativen, die ich sehr begrüße. Vielen Dank. Ďakujem. A teraz poprosím pani kolegyňu Fritzon. Nech sa páči. Herr talman! 1 av 3 kvinnor i EU har inget eget arbete. Och varje dag utsätts flickor och kvinnor för våld och trakasserier. Var 3:e vecka dödas en kvinna av en man hon har haft en relation med. Över 20 miljoner kvinnor i Europa saknar tillgång till en säker abort. Och enligt EUs egen jämställdhetsmyndighet tar det minst 60 år innan Europa når jämställdhet. Och vi har inte tid att vänta. Och vi har inte heller tid att vänta på att kommissionen lägger fram ett förslag om ett PFAS-förbud. För våra barn och våra familjer, våra medborgare, har rätt att leva sina liv i en giftfri miljö. Och det är precis så här det hänger ihop. Om jämställdhet, om grön omställning och om ekonomisk tillväxt. Och vill vi ha ett starkt Europa som är nära medborgarna, då måste vi agera nu. Det är ett uppdrag för kommissionen. Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Cunha. Nech sa páči. Sr. Presidente do Parlamento, Sr. Vice-Presidente da Comissão, o verdadeiro desafio que temos pela frente é transformar o programa que a Comissão apresenta em resultados concretos que cheguem de facto às famílias e às empresas europeias. Precisamos de uma Europa mais competitiva, que aposte em inovação e que não se conforme com o declínio da nossa base industrial. Mas competitividade não é um conceito abstrato. É sim a diferença entre uma Europa que lidera e uma Europa que assiste. Para liderar, temos de revitalizar o mercado único com prioridade absoluta, em que as pequenas e médias empresas tenham menos barreiras administrativas e haja mais previsibilidade. Só uma economia europeia competitiva é capaz de assegurar a coesão social e de responder a desafios externos. Como bem lembrou o Draghi, as barreiras internas da Europa equivalem a tarifas de 45% para a indústria e 110% para os serviços. Tarifas que, lamentavelmente, impomos a nós próprios. No setor da energia, importa garantir preços acessíveis e estáveis, acelerar a eletrificação, reforçar redes e interligações e dar segurança a quem aposta nas renováveis e na modernização industrial. Só assim baixamos faturas, reduzimos riscos externos e criamos emprego qualificado. A União Europeia tem de ser mais prática que programática, mais útil no dia-a-dia das pessoas e só seremos se resolvermos os seus problemas. A habitação é um desses problemas e a União Europeia tem aqui uma oportunidade de mostrar a sua utilidade, ajudando a que os europeus tenham casas mais acessíveis. Muito obrigado. Thank you. Will you accept the blue card from Mr. Oliveira? Well, there is actually a second one then also from Mr. Gonzalez, but let's start with the first one from Mr. Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Cunha, o senhor fez referência às pequenas e médias empresas e a pergunta que lhe queria fazer é precisamente essa. Como é que as pequenas e médias empresas sobrevivem com um programa de trabalhos da Comissão Europeia que está exclusivamente orientado para os privilégios e o favorecimento das multinacionais? Neste programa de trabalhos para 2026 temos a proposta do offshore legal do 28º regime jurídico, propostas de aprofundamento do mercado de capitais, um pacote ómnibus de facilidades fiscais, medidas de promoção do negócio do armamento, tudo isto dirigido às multinacionais. E a pergunta que lhe faço, portanto, é mesmo essa. Como é que as pequenas e médias empresas sobrevivem com medidas de favorecimento das multinacionais desta envergadura? Antes de mais saudar o seu regresso. Talvez seja a melhor notícia para nós do que para si, mas é bom voltar aos seus famosos cartões azuis. Ao contrário do que o senhor deputado sugere com a sua pergunta, eu devo dizer-lhe que o que ouvimos há pouco da senhora Presidente da Comissão são notícias boas para as pequenas e médias empresas. Desde logo, a aceleração, a marcação de datas concretas para a implementação do mercado único, o chamado 28º regime, a harmonização à escala europeia, o derrubar de barreiras, a criação do mercado energético, o acesso à energia limpa, são tudo excelentes notícias para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Thank you. And will you also accept the second blue card? Or was there is one? You've got two. And the second one is from Mr. Gonçalves. Thank you. Caro Sr. Deputado, o deputado mencionou e bem que uma das grandes prioridades deste Work Programme da Comissão Europeia é a habitação. Eu lembro-me bem do seu partido, do seu anterior chefe de delegação aqui e hoje Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, dizer, bem como o atual Primeiro-Ministro, que o anterior Primeiro-Ministro, António Costa, estava muito mal quando dizia que a habitação devia ser um problema europeu tratado de forma europeia. E, portanto, a minha pergunta é muito simples. Junta-se agora o PSD ao lado da solução, junta-se agora o Primeiro-Ministro Luís Montenegro ao lado da solução europeia, ao lado de António Costa, e já agora reconhecem que aquilo que diz a Comissão sobre a inflação acima de 35% das casas em Portugal é um problema para os jovens portugueses, mas é também um problema que os senhores estão a agravar? Sr. Deputado, eu, antes de mais, quero dizer-lhe que subscrevo as declarações do meu antecessor em relação à matéria. E hoje o problema só chega a este plenário, só chega a este hemiciclo. As questões da habitação só chegam à esfera da União Europeia porque governos como aquele que o senhor apoiou em Portugal durante quase 9 anos nada fizeram pela habitação. Muito obrigado. Thank you very much. A ako ďalšieho poprosím kolegu Morano Sanchez. Nech sa páči. Gracias, presidente. Querido comisario, querido Maros. La vivienda no es un bien de mercado más, como pretenden plantearlo las fuerzas liberales y conservadoras. Para nosotros, los socialistas españoles, el acceso a una vivienda asequible y digna es un derecho humano, recogido en el artículo 47 de la Constitución española, pero también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La crisis de la vivienda se ha extendido por todo el mapa europeo, especialmente para los jóvenes y las personas más vulnerables. Y, señor comisario, no se trata únicamente de encontrarle una solución al problema de los pisos turísticos. Los socialistas proponemos un plan europeo ambicioso contra la especulación y a favor de los derechos de los inquilinos y de la sostenibilidad medioambiental. Un plan en el que estén involucradas las administraciones locales, con medios financieros adecuados, inversión pública y una nueva regulación sobre las ayudas de Estado para las clases bajas y medias. Cuando hay voluntad, señor comisario, la acción política de la Unión llega a las casas de todos los ciudadanos europeos y todas las ciudadanas europeas. Adelante, muchas gracias. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Berencena. Nech sa páči. Dank u wel, voorzitter. Het CDA vindt dat het werkprogramma van de Europese Commissie gericht zou moeten zijn op 3 kernpunten. Ten eerste de basis op orde brengen. Dit betekent prioriteit geven aan voldoende betaalbare en schone energie, controle op migratie en versterken van onze defensie en veiligheid. Kerntaken van de overheid waar echt onvoldoende op geleverd is en die met urgentie en door Europese samenwerking moeten worden opgepakt. Ten tweede investeren in onze toekomstbestendige economie. Dat betekent onze concurrentiekracht versterken, minder afhankelijk worden van grondstoffen en producten uit China. Dit land minder invloed geven in onze kritieke infrastructuur. Investeren in de economie van morgen, in innovatie, in groene industriepolitiek. En we moeten van landen de broodnodige economische hervormingen eisen als voorwaarde
voor het ontvangen van Europese fondsen. En ten derde ruimte voor de samenleving en voor ondernemers. Dat betekent regeldruk tegengaan, vereenvoudigen. Stoppen met alles tot in detail via Europese wetgeving te willen regelen zonder op de uitvoering te letten. Als ik door mijn oogharen kijk naar het werkprogramma, dan zie ik deze elementen terug. Maar het mag van ons krachtiger en meer doelgericht. Meer focus op wat echt belangrijk is, want de rest van de wereld wacht niet op ons. Dank u wel. Sorry, excuse me. There is a blue card for you, almost missed it. From Garcia Hermina van der Wallen. Will you accept it? Ja, die had ik wel verwacht gezien de campagne. Ja. Ja. Het is helemaal niet campagne gerelateerd, meneer Berendsen, maar vooruit dan maar. Dank u wel. U heeft het over toekomstbestendige economie en concurrentiekracht. Daar zijn we het met elkaar eens, denk ik, dat het heel belangrijk is. Vindt u ook dat onze regio's in de kern van die plannen moeten zijn? En bent u het met mij eens dat het huidige voorstel van de Europese Commissie voor de hervorming van de meerjarige begroting de regio's echter aan de kant verschuift en dat wij dat moeten repareren? Dank u wel. Ja, dank u wel, mevrouw Garcia. Ik denk dat wij het inderdaad eens zijn over de kracht die de regio kan bieden, ook in het oplossen van Europese problemen en met name de kracht van die clusters, die industriële clusters in regio's. Dat betekent inderdaad dat daar geld naartoe zal moeten, juist om die Europese uitdagingen aan te gaan. Maar ik vind het wel heel belangrijk, wat ik ook in mijn speech zei, dat wij landen kunnen dwingen als ze zich niet aan de rechtsstaat houden of niet aan de economische hervorming houden, om daarop te korten. En ik geloof er meer in dat we die fondsen nu echt moeten inzetten op de grote uitdagingen. Stoppen met onnodige fietspaden of bruggen, houten bruggen door bossen zoals in Hongarije aanleggen. Maar echt richten op de kracht van de regio's. Daar kunnen we elkaar in vinden. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Šídera. Nech sa páči. Dankeschön, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Präsidentin Ursula von der Leyen hat vom leistbaren Europa gesprochen und dass in vielen Bereichen das Leben für die Europäerinnen und Europäer nicht mehr leistbar ist. Vor allem die Wohnkosten sind hier massiv angestiegen und leistbarer Wohnraum ist für viele Europäerinnen und Europäer eine Mangelware geworden. Und es gibt erste Erfolge, auch auf europäischer Ebene. Wir haben einen eigenen Kommissar für dieses Thema, wir haben einen eigenen Ausschuss im Europaparlament. Aber jetzt müssen wir auch sorgen dafür, dass die Taten den Worten folgen werden, dass Kurzzeitvermietungen und deren Plattformen endlich reguliert werden, dass es mehr finanzielle Mittel auch von europäischer Ebene gibt, die Wohnbau und Renovierung unterstützen. 300 Milliarden Euro fehlen in diesem Bereich. Und wir brauchen ein Beihilfenrecht, das leistbaren Wohnraum, auch für die Mittelschicht und die Unterstützung für leistbaren Wohnraum in Zukunft wieder möglich macht. Und wir müssen die Obdachlosigkeit, diese horrende Zahl, dass 1,2 Millionen Menschen jede Nacht in Europa obdachlos sind, endlich mit Taten bekämpfen. Ďakujem. And now we move to Catch the Eye. Now I'm really happy to see many colleagues asking for the floor. We'll be able to accommodate more than 5 since we are decent on time, but I will have to be really strict. And also I will not be able to accommodate everybody, but for the transparency and for you to know, it's actually most appreciated if you are here during the entire debate. So let me start with colleague Jonski. Dzisiejszą debatę rozpoczęliśmy od hasła nasza Europa musi być niezależną Europą i wszyscy się co do tego zgadzamy. Są 2 filary, które powinny być realizowane przez najbliższe miesiące. Pierwszy to jest kwestia oczywiście bezpieczeństwa i tutaj Europa postawiła na bezpieczeństwo. To jest Tarcza Wschód, to jest program SAFE, to jest program EDIP. Dzisiaj Europa jest dużo bardziej bezpieczniejsza, inwestuje w bezpieczeństwo i wiemy, że to jest najważniejsze. Ale z drugiej strony mamy konkurencyjną gospodarkę, o której cały czas tutaj na tej sali mówimy. I mamy kilka branż, które czekają na wsparcie, na pomoc. Jest to branża metalowa, która jest zagrożona wysokimi cenami energii. Mamy branżę ceramiczną, która jest zagrożona importem ceramiki taniej z Indii. Mamy w końcu chemiczny, który był 3 razy silniejszy od chińskiego 20 lat temu, a dzisiaj to
branża europejska musi gonić chińską. I w końcu motoryzacyjny. Dlatego potrzeba rewizji celów klimatycznych, potrzeba inwestycji w gospodarkę i ochrony europejskiej gospodarki. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And now I would like to give the floor to Mr. López Aguilar. Wait. Thank you, President. Comisión, la presidenta von der Leyen ha proclamado un EU Independent Moment que requiere sobre todo unidad, la que no podemos exhibir cuando Víctor Orbán recibe a Putin en Budapest la misma semana en que discutimos en este Parlamento Europeo los activos rusos para financiar el esfuerzo de defensa de Ucrania. Ha hablado también del Pacto de Migración y Asilo, que claro que requiere unidad en su implementación, pero la requiere también para reforzar los retornos, porque la única vía es negociar acuerdos mutuamente interesantes con los países de origen y tránsito. Requiere unidad también, combatir el modelo de negocio de los tráficos ilícitos sobre los que se ha explayado von der Leyen, porque es imprescindible vincularlo con la apertura de vías legales a la que he hecho referencia. Es la única manera de disuadir el modelo de negocio de los tráficos ilícitos y de incentivar los retornos. Si ofrecemos vías legales y seguras, tendremos un incentivo para que los países de origen y tránsito se avengan a negociar y acordar con la Unión Europea retornos dignos que respeten sus derechos fundamentales. Gracias, presidente. Thank you. And now I would like to give the floor to Mr. Tinkinen. Mr. President, dear Commission, dear leftists, you still don't get it. None of you do. The fate of Europe will not be determined by your sustainability or social models. It will be built by a strong economy. It will be built with borders that matter. It will be built with tanks, ships and fighter jets. Sure, you pretend like you're trying, but in truth you are not. Europe's security is not being prioritized enough. Our economy is lagging and our borders are wide open. Your methods of criminal neglect will destroy Europe. Maybe not today, maybe not tomorrow, but it will happen if we continue along your path. Time to face the music. Europe will only start to prosper once your way of doing things is finally done. Thank you. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu García Herminda van der Valle. Nech sa páči. Thank you, Chair, for giving me the floor. Again, on the same subject, I really listened very carefully to the Commission President this morning, earlier this afternoon, and I heard her saying that she will always listen, and I listened to her saying that she will always be open to find common solutions. And I also heard her speaking of a sense of frustration among citizens, and also that Europeans, or Europe, we want to be masters of our own destiny. And that's exactly what our regions want to be. They want to be and remain the masters of their own destiny when it comes to how we invest European funds in our future. So I would like to ask the Commission President to listen very carefully to the opinion of this Parliament on her plans for the European budget, to the opinion of the Committee of the Regions, and to the opinion of many, many citizens who are expressing their concerns with us. Please keep the regions at the core of cohesion policy. Thank you. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Langenspiesen. Nech sa páči. Frau von der Leyen, ich habe Ihnen sehr genau zugehört bei Ihrer Rede zur Vorstellung des Programms. Und Sie erwähnen ja auch immer den Begriff Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit. Wenn Europa, die Europäische Union, verteidigungs- und wettbewerbsfähig sein will, müssen wir, und hier hören ja gerade sehr viele Bürgerinnen und Bürger auf den Rängen zu, was bringt dieses Europa mir, warum bin ich hier und was nützt mir die Europäische Union? Die Europäische Union ist sichtbar, wenn ich meine Miete bezahlen kann. Die Europäische Union ist, wenn die Kommunen dabei unterstützt werden, Obdachlosigkeit bis 2030 zu bekämpfen. Die Europäische Union ist sichtbar, wenn wir keine Kinderarmut mehr haben. Und da warte ich immer noch drauf, dass wir in Kinderarmut, die Bekämpfung von Kinderarmut endlich ernsthaft politisch in Angriff nehmen. Wir brauchen einfach bei der Armutsbekämpfung Geld. Wir kommen nicht drum rum.
wenn es um eine Anti-Poverty-Strategie geht, müssen wir Geld bereitstellen. Wir brauchen Gesetze, wir brauchen Vorgaben. Wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir auch den Menschen, die von Long-Covid betroffen sind, endlich helfen. Also es gibt viel zu tun, das muss sichtbar sein. Herzlichen Dank. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Oliveira. Nech sa páči. Obrigado, Presidente. O programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026 tem um grande desequilíbrio entre o trabalho que a Comissão quer fazer a favor das multinacionais e aquele que pode corresponder às expectativas dos trabalhadores, dos povos, das pequenas e médias empresas. E não é só no número e no tipo de iniciativas legislativas e não legislativas. É nos objetivos propostos e nas matérias tratadas. Não há nenhuma iniciativa destinada a reduzir o custo de vida, a travar a subida dos preços ou a promover a subida dos salários. Mas para as multinacionais, há propostas de um offshore legal designado de 28º regime jurídico, propostas de aprofundamento do mercado de capitais, um pacote ómnibus de facilidades fiscais e vultuosas medidas de promoção do negócio, do militarismo e do armamento. Na habitação, a Comissão quer tratar o arrendamento de curta duração e as regras de construção, mas não diz nada sobre um programa europeu que faz falta para o investimento no alargamento da oferta de habitação pública ou do apoio à construção cooperativa e sem fins lucrativos. É uma matéria de grande diferença e é uma matéria de diferença do ponto de vista político significativa. Thank you. I said I will have to be strict. And as the next one, I would like to give floor to Mr. Sieper. Dear people of Europe, dear honourable commissioners and colleagues, some of our colleagues seem to think that it's a crime when the Commission proposes new or updated legislation, while this is actually its core job. Because we, the people of Europe, we decided to go further together. And this will not change no matter what happens in a single member state. And just as a side note to some of our German colleagues, it's even enshrined in our constitution. This working programme has my support, especially because it tackles the issues that my generation has to face: the industry, saving the climate, social justice and digital freedom. Also, on another side note, Mr. Vice President Šefčovič, in your mission letter, you were tasked to work closer with this Parliament. The US trade deal was concluded in our summer break, and while I understand that sometimes you have to give a child candy when it screams, we had a similar situation now with the Morocco agreement. This working programme is also our working programme. Let's work together for the people of Europe. Thank you. Thank you. And now let me give the floor to Vice President Negrescu, who was on the speakers list, but due to the miscommunication arrived a bit late, so over to you. Thank you so much. Europa trebuie să-și reconstruiască încrederea prin soluții concrete și o agendă de lucru bine realizată. În 2026, prioritățile noastre trebuie să fie educația, sănătatea, digitalizarea și accesul la locuințe, toate susținute de un buget echitabil și curajos. Educația este baza oricărui progres și de aceea e importantă discuția privind viitorul program Erasmus+. Totodată, în domeniul sănătății, vedem o propunere privind mecanismul european pentru reziliență globală în sănătate și acest lucru este crucial pentru a consolida capacitatea statelor membre de a produce medicamente esențiale și de a oferi tratamente accesibile tuturor. În același timp, multe propuneri fac referire la viitorul cadru financiar multianual și repetăm faptul că noi sprijinim un buget dedicat oamenilor, care va crea locuri de muncă, care va sprijini serviciile publice și va face ca toate comunitățile noastre să devină mai puternice. Dar viitorul Europei depinde și de digitalizare, câteva propuneri concrete care vor avansa economia europeană și, în ultimul rând, susținem ideea aceasta de a veni cu o propunere concretă privind accesul la locuințe decente. Așa că Europa pentru care noi luptăm este una care educă, protejează și inovează și oferă demnitate. Mulțumesc! Ďakujem a teraz poprosím kolegu Verhofstadta. Nech sa páči. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il y a plusieurs points positifs à l'agenda de la Commission. Mais pour avoir une Europe forte, indépendante, crédible, il faut lui donner les moyens de son ambition. Et ces moyens, ce sont les ressources propres. Sans cela, à chaque budget, on rejoue la même pièce, celle du chacun pour soi. Cette dépendance fragilise notre action commune, qu'il s'agisse de financer la transition verte, de soutenir nos agriculteurs ou d'investir dans la défense.
nous avons pourtant les leviers concrets. Une taxe numérique européenne sur les géants du web qui profitent de notre infrastructure sans contribuer équitablement à son financement. Une taxe sur les colis importés pour établir la justice entre nos PME et les plateformes étrangères. Et pourquoi pas une TVA sociale européenne qui allégerait le coût du travail tout en renforçant nos politiques sociales communes. Ces ressources propres ne sont pas des nouvelles taxes sur les citoyens, mais des outils d'équité, de compétitivité et de souveraineté. Car une Europe qui s'assume financièrement, c'est une Europe plus forte, plus juste et plus libre. Thank you. And now I would like to give the floor to Mr. Assans Lorda. Gracias, presidente. Hoy la señora Ursula von der Leyen ha hablado de independencia europea, mientras Europa la ha convertido en una colonia del nuevo orden imperial de Trump, supeditada a los intereses militares, tecnológicos y energéticos de Estados Unidos. Y lo ha hecho citando a Simone Veil, el símbolo del antifascismo y de la Europa del nunca más. Ese símbolo que ahora está precisamente, ese compromiso de no repetición que está enterrado en las ruinas del gueto de Gaza, donde hemos matado entre el 10 y el 30%, y digo hemos porque ha sido con nuestras armas, con nuestro dinero. Está bien recordar a Simone Veil, pero también está bien recordar a otra francesa, Simone Weil, que decía que Europa no sería independiente hasta que no se quitara de encima su mirada colonial y no respetara a los pueblos. Y eso no lo estamos haciendo. Por tanto, necesitamos más coherencia moral. Gracias. Thank you very much. And as the next one, I would like to give the floor to Madame Grappini. Domnule comisar, stimați colegi, doamna președintă a Comisiei ne-a servit din nou o mostră de ignoranță. Deci, când își prezintă programul Comisiei, și asta a făcut de fiecare dată, n-a avut răbdare să stea să asculte poziția Parlamentului European, care a validat-o până la urmă. Da, am văzut-o astăzi în afișele fermierilor care au protestat aici în fața Parlamentului. Cum să vorbești despre prosperitate în discursul doamnei președintă Ursula, când avem 15 milioane de oameni în sărăcie, 5 milioane de copii în sărăcie? N-am văzut nimic concret să se schimbe legat de accesul la finanțarea IMM-urilor. Sunt decapitalizate. Fermierii sunt în stradă de 2 ani. N-am văzut nimic legat de politica energiei, o piață comună a energiei, o piață comună a capitalului. Suntem în urmă cu cercetarea, cu inovarea, cu platformele, depindem de Statele Unite și China. Ce program avem pe 2026, domnule comisar? Poate ne răspunde doamna președintă a Comisiei, pentru că doar să scrii pe hârtie 32 de puncte nu înseamnă că schimbi Europa. Thank you. And as a last one in KHD, I would like to give the floor to Mr. Andriukaitis. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas komisarė. Išties čia buvo pastebėta, kad laikas Europos nepriklausomybei konfrontuoja su tuo, kad Trumpas su Putinu susitinka Budapešte be ES ir be Ukrainos. Išties momentas. Gal gerai, kad mes dabar suprasim, kaip reikia greitai ir efektyviai sutvirtinti Europos visas sąjungas. Energijos sąjungą, skaitmeninę sąjungą, bankinę sąjungą ir kitas. Bet Europos sveikatos sąjunga, komisarė Marošai, yra labai reikalinga. Ir čia dėja labai nedaug kas pasiūlyta toliau stimuliuojant ir stiprinant Europos sveikatos sąjungą. Čia yra pasiūlymas nukreiptas updated of the governments of the Energy Union. Būtų labai gerai, jeigu jūs ateitumėt su governance of European Health Union. Sveikinčiau iš visos širdies. Thank you very much. And that concludes KHDI. I was really trying to enlarge it. Sorry for not being able to accommodate everybody, but I have to also keep the balance between the groups, trying to be regionally and gender balance and everything, and do it within limited time. So let me give the floor back to the Commission and Mr. Šefčovič. Thank you very much, Mr. Vice President, honorable
members, President of the Commission presented to you ambitious work programme just a few moments ago under very telling title, Europe's Independence Moment, which I believe truly reflects the turbulent nature of today's world and different geopolitical pressures we have to face. And I think in her statement she was very clear on how important politically this programme is for the future of Europe and how highly she appreciates the close cooperation with the European Parliament and with the members of this House. And I have to say that also during this debate, what I appreciate a lot is many words and interventions of your support, but also I very much value the words of encouragement, be it from Mr. Leonard on defence and drones programme, or words from Madam Garcia Perez on youth, affordable housing and sustainable competitiveness. Of course, to achieve this, what we need is exactly what Madam Aya described so well. This is underlying unity, responsible approach and good cooperation here in this House, but also among our institutions. And I have to say that this was our key goal when we've been discussing, debating and negotiating new framework agreement between the European Parliament and the European Commission, which we approved just a few weeks ago. We both clearly demonstrated our commitment to more intense exchanges, to listen even more to each other and to approach our work in a Team Europe spirit, exactly as Mr. Lucas Mandl stated a few minutes ago. And I hope that you have seen, as I have felt, that your ideas from our intense structural dialogues, from the consultations with the Conference of Committee Chairs, the debates within the Conference of Presidents, but also consultations with the European political groups being fairly reflected in this Commission work programme. As you know, it's not my first one, and I can tell you that this is one of the most ambitious one, most extensive one, and most comprehensive one. But to deliver on sustainable prosperity and competitiveness, as it was called by many of you, the 28th regime highlighted in particular in the statement of Madam Niebler, but also all the measures to tackle poverty, child poverty, as Madam Longenzipen was referring to a few moments ago. All this would be only possible when we would work very closely together. You heard from our President, and I can tell you that there is a full commitment of the whole College that we want to deliver not only on Draghi report, but Draghi Plus. And for that, we need a close cooperation with the co-legislators. We are committed to do our best, and we need your cooperation to be agile, to be fast, and to deliver on time. We have very ambitious plans for defence and security, exactly as Mr. Jonsky was asking, and also the novelty which was brought in by the discussion in this House, meaning affordable housing, making sure that our young people will have a chance to live in their own apartments and in their own houses, is put very concretely in the Commission programme for this year. So I believe that through all this, we will be delivering on the ambitions of modern Europe, built for the 21st century, with a strong social model and with a strong economy. I think that all this would be indeed necessary because we are living in a turbulent times. So I very much appreciate the description that sometimes you feel like a tennis player who is playing against the tennis ball machine, as Madam Niebler has saying. So for you, for us, every day there is a prize, there is a surprise, and therefore we have to stand united and we have to work together on our joint priorities. I believe that we have a common ambition to make this joint
priorities into realities. And I believe that it could happen if we would work closely together and if we would combine that work with ambition, with the determination, with the mutual support, and with the Team Europe spirit, which in these years is needed even more than in the previous times we went through together. So, Mr. President, thank you very much for the opportunity. Thank you all the members of the European Parliament who intervened, who waited until the end of our debate. And I just would like to tell you that our commitment to work closely with you as individual MEPs, as political groups, as committees, and of course as the political groups is very clear, and we will be working with you as closely as possible. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Commissioner, and indeed we look forward to have a much closer and detailed exchanges with the Commission, because this is indeed what's very important. Now this concludes the debate on this point, and ďalším bodom programu je vyhlásenie Rady a Komisie zločinné zastrašovanie investigatívnych novinárov v Európskej únii, pokus o útok na Siegfrieda Ranucciho. A za komisiu poprosím na úvod pani komisárku Kos. Žiaľ, rada sa rozhodla tejto debaty nezúčastniť, čo považujem za poľutovaniahodné. Takže poprosím pani komisárku Kos. Nech sa páči. Dear President, dear members of the Parliament, I would like to thank the European Parliament, in particular Honourable Member Sandro Ruotolo, for having placed this discussion on today's agenda. Please allow me to extend, on behalf of the European Commission, my full solidarity and support for Mr. Sigfrido Ranucci, his family and his colleagues. The Commission welcomes the unequivocal condemnation of the attack on Mr. Ranucci by all political forces in Italy. The Commission's position on such attacks against journalists has always been crystal clear. Intimidation and harassment of journalists are unacceptable in Europe. Attacks such as those targeting Mr. Ranucci are heinous crimes which the authorities must investigate with a view to bringing those responsible to justice. Impunity for such crimes undermines our democratic societies, which can only thrive when information flows freely without fear. We understand that an investigation was rapidly launched by the Italian authorities. Media freedom and freedom of expression are protected under the Charter of Fundamental Rights. A number of EU instruments foster a framework in which media freedom can thrive in Europe. These include the recommendation on the safety of journalists, our anti-SLAPP package, and more recently the European Media Freedom Act. Furthermore, media freedom remains an integral part of the Commission's Rule of Law report, which annually monitors risks to media freedom and the protection of journalists in all member states. The Commission counts on all national authorities to do all it takes to ensure that journalists are able to work freely everywhere in the European Union. This lies at the heart of media freedom and of our democracy. Thank you again for proposing this debate on such an important topic. Thank you very much, Commissioner, and thank you for appreciating this debate. And I would like to give the floor for the EPP to Mr. De Meo. Grazie Presidente, signora Commissaria. L'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci è un atto gravissimo che scuote profondamente le nostre coscienze civili. A lui e a tutti i giornalisti che ogni giorno rischiano per raccontare la verità va la mia solidarietà più sincera. È evidente che non si tratta di un attacco diretto solo ad un professionista, ma a tutto il coraggioso giornalismo investigativo, quel lavoro silenzioso che garantisce ai cittadini il diritto di essere informati. La libertà di stampa non è un privilegio di categoria, ma il fondamento stesso di ogni democrazia. Senza informazione libera non esiste controllo, non esiste verità, non esiste nemmeno la libertà.
Difenderla significa difendere la dignità del nostro vivere civile, significa assicurare che la paura non diventi censura e che l'intimidazione non diventi silenzio. Perché guardate, ogni volta che un giornalista viene minacciato è l'intera società ad essere colpita. E proprio per questo è sbagliato e preoccupante che episodi così gravi vengano piegati alla polemica politica. Stupiscono in questo senso le parole pronunciate dalla segretaria del Partito Democratico al congresso del Partito Socialista Europeo, quando ha affermato che la libertà di parola e la democrazia sono a rischio quando la destra governa. Io credo che siano parole ingiuste e divisive, che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti e che rischiano di strumentalizzare episodi ignobili ai fini di parte. La libertà non ha colore politico, è un valore che si difende insieme e non è un'arma da usare contro l'avversario. Viviamo tempi molto difficili e oggi più che mai i cittadini si aspettano da noi buonsenso, equilibrio e serietà. Non può tutto trasformarsi in una lotta ideologica permanente. Di guerre purtroppo nel mondo ce ne sono già troppe. Non aggiungiamo a tutto questo la violenza delle parole, l'odio politico e la delegittimazione reciproca. Difendere la libertà di stampa significa anche difendere la libertà e la responsabilità nel linguaggio e la verità come bene comune. Dobbiamo concentrarci sui fatti, rafforzando la cooperazione contro la criminalità organizzata, applicare pienamente il Media Freedom Act, proteggere concretamente i giornalisti minacciati e sostenere l'indipendenza dei media. Solo unendo le nostre forze possiamo garantire un ambiente libero e sicuro per chi cerca la verità e ogni giorno rischia per informare. La libertà non si divide, si protegge e la si protegge insieme, con coraggio, con rispetto e con verità. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Ruotola za skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Nech sa páči. Grazie commissaria per le sue importanti parole e devo dire mi dispiace molto per l'intervento del rappresentante del Partito Popolare, tra l'altro italiano, eccetera. L'Italia, secondo i dati di Ossigeno per l'informazione, è purtroppo il primo paese in Europa per giornalisti minacciati. 516 solo nel 2024, oltre 7.500 dal 2006. Nei primi 6 mesi di quest'anno gli episodi sono già aumentati del 76%. Oggi 29 giornalisti vivono protetti dallo Stato italiano perché minacciati dalle criminalità organizzata. In questo clima è esploso l'attentato contro Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, la trasmissione di approfondimento giornalistico della Radio Televisione Italiana, una bomba sotto casa sua. Non è un caso isolato, i giornalisti vengono colpiti con intimidazioni, querele temerarie, delegittimazioni, spionaggio illegale. Sappiamo di 36 giornalisti spiati illegalmente in Europa e allora chiediamo anche alla Presidente Meloni di dirci chi ha spiato i giornalisti italiani illegalmente con il grafite con Paragon, perché è lo Stato italiano che ha avuto, come dire, in consegna quel dispositivo. E ci dica anche la solidarietà concreta, va benissimo, ma perlomeno ritirate le querele temerarie, smettete di delegittimare i giornalisti, perché questo fa la politica. La libertà di stampa o è di tutti o non è. Grazie. And yes, it's the custom to give a bit more time, a bit more tolerant to the speakers for the political group, but within a certain reason, so please understand. And now I'd like to give the floor to Madam Chisint for the Patriots. Grazie Presidente, grazie Commissaria. È stato usato 1 chilo di esplosivo per intimidire Ranucci, vicinanza a lui e alla sua famiglia. Un gesto criminale che condanno senza esitazioni. La libertà di stampa, di pensiero, di parola sono il confine che ci separa dai regimi autoritari e teocratici. Ma queste libertà vanno difese sempre. Tutte, senza eccezioni. Invece non è così. Ce lo hanno insegnato le reazioni alla morte di Kirk. A sinistra si fa troppa fatica a condannare con la stessa forza gli attacchi contro i giornalisti e i pensatori etichettati come di destra, quelli che fanno inchieste scomode,
come chi ha denunciato i legami tra una parte della sinistra italiana e Hamas o chi affronta la radicalizzazione islamica. Ci vuole coerenza e onestà, perché il doppiopesismo sulla base delle idee e del posizionamento politico è ipocrita e tradisce ogni libertà. A teraz poprosím za európskych konzervatívcov a reformistov kolegu Cirianiho. Nech sa páči. Grazie Presidente. L'attentato a Ranucci è un fatto gravissimo. Esprimo piena solidarietà a lui, alla famiglia e alla redazione di Report. Condanniamo con fermezza questa intimidazione. La libertà dei cronisti che svolgono inchieste sono pilastri irrinunciabili delle nostre democrazie. Il governo italiano ha assicurato il massimo impegno per individuare e punire i colpevoli, perché la violenza contro un giornalista è un'offesa all'intera comunità democratica. La politica, come i giornalisti, però, dovrebbe seguire una stella polare irrinunciabile: la ricerca e il rispetto della verità. Significa non manipolare la realtà per fini di parte. Lo dico perché qualcuno ha insinuato che il vile attentato possa essere stato ispirato da un clima intimidatorio verso la stampa da parte del governo italiano. Una considerazione che va derubricata al rango di menzogna diffamante, soprattutto quando proviene da chi, nel recente passato, definiva i giornalisti pennivendoli e strumenti di regime e oggi invece manifesta per la libertà di espressione. Con quale mancanza di responsabilità si può accostare una bomba, un atto terroristico a un governo eletto democraticamente in un paese dove informazione e libertà sono costituzionalmente garantite? I giornalisti sono sotto minaccia, non ve lo ruotolo, sì, ma non dal governo. Sono considerazioni offensive per l'intelligenza di chiunque abbia un briciolo di onestà intellettuale. La nostra solidarietà a Ranucci è assoluta, ancor di più oggi dopo le sue dichiarazioni che scartano il movente politico dell'attentato. Dimostrazione di come si possono avere idee diverse, ma condividere che difendere la libertà di stampa significa rispettare la verità dei fatti. Grazie. Ďakujem a teraz poprosím za skupinu Renew Europe kolegu Goziho. Nech sa páči. Grazie Presidente. L'attentato contro Sigfrido Ranucci e la sua famiglia è un attacco alla libertà di informare, allo Stato di diritto e quindi anche all'Europa. E la democrazia non si difende solo nelle urne in Parlamento, ma anche nella libertà dei giornalisti di indagare senza paura. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono due pilastri delle nostre fragili democrazie, garantiscono la nostra capacità di capire, di giudicare e di scegliere come cittadini liberi. Il giornalismo d'inchiesta è un mestiere pericoloso e troppo spesso lo si accusa di secondi fini. Troppo spesso i giornalisti rimangono soli. La libertà di stampa non è un privilegio dei giornalisti, ma un diritto di ogni cittadino a conoscere la verità. Certo, i giornalisti devono svolgere il loro lavoro con professionalità, come tutti. Il giornalismo d'inchiesta è scomodo, anche i giornalisti sbagliano, ma oggi è il giorno in cui tutti lodiamo il serio giornalismo d'inchiesta. Bene, ma facciamolo sempre, perché fino a ieri non l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo domani e dopodomani. A nome del gruppo Renew Europe voglio esprimere la nostra totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Grazie. Thank you. A teraz poprosím kolegyňu Guarda za skupinu Zelených Európska slobodná aliancia. Quanta paura fa la verità? E la libertà di stampa è il cuore pulsante della democrazia, questo è vero, e senza il prezioso lavoro di giornalisti come Sigfrido Ranucci, chi vuole delinquere a spese della comunità e alle volte anche nella classe politica non avrebbe più di che temere. E invece ci ritroviamo dopo 40 anni di nuovo a leggere di bombe messe sotto casa dei giornalisti, bombe che avrebbero potuto uccidere chi lavora per la verità e la sua famiglia. L'Italia quest'anno è scesa purtroppo nuovamente di classifica nell'indice della libertà di stampa, arrivando alla 49esima posizione. Abbiamo anche il coraggio di chiederci come mai dopo questi episodi? Ecco, per fortuna, in questi giorni insieme abbiamo ascoltato tante parole di solidarietà, che è importantissimo. E quindi insieme oggi dobbiamo impegnarci per passare ai fatti. Ad esempio, smettere di utilizzare le querele come strumento contro chi fa il proprio lavoro con serietà e responsabilità, perché la verità fa paura solo a chi agisce per i propri interessi personali o politici invece che per la comunità. E quindi la nostra solidarietà è forte. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Antočiho za skupinu Lavice v Európskom parlamente. Nech sa páči.
Grazie Presidente. Come detto qualche giorno fa, una bomba esplosiva colpiva l'auto del giornalista d'inchiesta Rai Sigfrido Ranucci e quella di sua figlia. Quella bomba poteva uccidere. Ranucci e Report sono stati spesso attaccati da attacchi politici ed istituzionali per delegittimarne il lavoro e per togliere il diritto ai cittadini di essere informati. L'Europa faccia la sua parte, protegga i giornalisti e i cronisti a rischio, attui le norme sulla libertà di stampa, metta uno stop alle querele temerarie. Dobbiamo arrivare prima delle bombe, prima delle commemorazioni. A Ranucci diciamo che non è solo, quest'Aula è con lui, la piazza di Roma in questo momento è con lui, l'Italia è con lui. A chi ha organizzato invece diciamo non fermerete il coraggio, non lo fermerete con la paura. Noi proteggeremo sempre chi informa, senza indietreggiare di un millimetro. Grazie. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Schönbruscha za skupinu Európa suverénnych národov. Nech sa páči. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Was vor kurzem in Rom geschah, erinnert an die dunkelsten Zeiten des Mafia-Terrors in Italien. Sigfrido Ranucci muss um Leib und Leben fürchten, weil er Machenschaften der Mächtigen und der Mafia in seinem Investigativmagazin-Report aufdeckt. Er ist einer von tausenden Medienleuten, die weltweit bedroht werden. Sie werden verhaftet, misshandelt oder sogar getötet. In China, der Türkei, dem Iran, der Ukraine und zuletzt in Gaza. Ranucci wurde bekannt für seine aufrüttelnde Reportage über das verschwiegene Massaker in Fallujah durch die US-Armee. Kein Medium konnte damals darüber berichten. Genau das passierte auch in Gaza, wo der Vorwurf im Raum steht, dass die israelische Armee gezielt Journalisten getötet haben soll. Über 200 Tote sind dort zu beklagen. Die EU hat dazu geschwiegen, wie auch viele Regierungen, die angeblich die westlichen Werte verteidigen. Journalisten dürfen nicht zur Zielscheibe werden von Regierungen, Armeen oder Kriminellen. Wir brauchen mutige Reporter, damit mündige Bürger nicht auf staatliche Propaganda angewiesen sind, auch und gerade die Propaganda unserer angeblichen Freunde oder dieser EU. Vielen Dank. Ďakujem. And this concludes the round of political group speakers, which allows me to remind you that the Catch the Eye has been opened, and also you can start using your blue cards. And now I'd like to give the floor to Madame Wisela Lima. L'attaque criminelle contre Sigfrido Ranucci, un journaliste italien d'investigation, nous indigne profondément. Il est inacceptable que dévoiler la vérité expose à de tels dangers. Cette attaque doit également susciter une prise de conscience collective de la dure réalité que vivent de si nombreux journalistes d'investigation aujourd'hui. Et ceci même dans nos démocraties. Ils sont réellement menacés et l'État de droit ne les protège pas toujours. Nous constatons même une montée des intimidations, du harcèlement en ligne et hors ligne, de manière d'ailleurs encore accrue quand il s'agit de femmes journalistes. Et malgré nos efforts pour agir contre des procédures judiciaires abusives, les SLAPP, nous sommes loin d'avoir l'efficacité nécessaire. Or, ces procédures abusives détournent l'esprit de nos lois et visent à réduire au silence ceux qui osent exposer la corruption qui gangrène les sociétés. Nos démocraties sont ainsi doublement attaquées, puisque c'est aussi la confiance en la justice et par ricochet, la confiance en la démocratie qui en souffre. Je voudrais le souligner encore, les enquêtes des journalistes, leur lutte pour informer, pour dévoiler la corruption sont essentielles à la préservation de la démocratie et de l'état de droit. Nous devons entendre les revendications des groupes de défense de la presse libre et mettre en place des cadres et des soutiens qui permettent aux journalistes et aux médias une indépendance aussi financière, qui leur permet d'offrir une information de qualité et indépendante, des conditions de moins en moins évidentes dans la réalité digitale d'aujourd'hui. Mais c'est ce que nous devons à ceux qui, souvent, au péril de leur vie et de celle de leurs proches, s'engagent à exposer au grand jour la vérité. Merci. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Moretti. Nech sa páči. Pardon. La libertà di stampa è un termometro di democrazia, è un pilastro costituzionale.
Dove i giornalisti si sentono minacciati, intimiditi o bersagliati, nessun cittadino può godere appieno di diritti e libertà. Lo vediamo in paesi autoritari come la Russia di Putin, l'abbiamo visto nella striscia di Gaza, dove più di 200 giornalisti sono stati uccisi, in Serbia, dove la mancanza di libertà di stampa è un elemento che ostacola l'integrazione nella nostra Unione. Ma dentro l'Unione Europea cosa succede? In Italia la libertà di stampa sembra essere tollerata, oltre 250 giornalisti sotto vigilanza, di cui 22 sotto scorta. Ha detto bene Roberto Saviano, quando si trasforma un giornalista in un bersaglio pubblico, prima o poi qualcuno penserà di poter colpire anche fuori dallo schermo. E spesso è la politica ad accendere la miccia di questo processo, quella politica che invece di rispondere alle idee o alle inchieste procede a costruire campagne mediatiche per isolare e screditare chi osa indagare il potere. Esprimo tutta la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, ai suoi cari e a tutti i giornalisti che come lui non si arrendono a raccontare fatti scomodi. Invito la politica tutta a garantire sempre la libertà di stampa. È una battaglia trasversale di tutti noi. Really Grazie. cannot be letting you speak for too longer because then we run out of time. And now I'd like to give the floor to Mr. Rouget. Monsieur le Président, chers collègues, l'attentat récent contre Sigfrido Ranucci est gravissime. S'attaquer à la presse, c'est s'attaquer à la démocratie. Au-delà de ce drame, dénonçons l'hypocrisie sévissant dans les médias français. La liberté d'expression et celle de la presse y sont à géométrie variable. Christine Kelly, grande professionnelle de CNews, œuvrant à cette liberté d'expression, rapporte dans son dernier livre avoir subi des menaces de mort et vivent sous protection rapprochée. Cela n'a suscité aucune indignation officielle. Dans le même temps, messieurs Legrand et Cohen, figures du service public, sont pris en flagrant délit de collusion avec le Parti socialiste contre des adversaires politiques sans que personne ne s'en émeuve outre mesure. Le service public audiovisuel français, financé par les contribuables, s'est politisé et éloigné de son obligatoire devoir de réserve. La liberté de la presse doit être défendue pour tous et non seulement pour ceux qui relaient une pensée qu'ils considèrent comme politiquement correcte. C'est ça la véritable démocratie. Thank you. A teraz poprosím kolegu Molarczyka. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Wysoka Izbo. To dobrze, że dzisiaj debatujemy o wolności prasy i prześladowaniu dziennikarzy. Jednakże dzisiaj podczas tej debaty mam wrażenie podwójnych standardów, które stosuje Komisja Europejska wobec różnych krajów. 2 lata temu doszło w Polsce do bezprecedensowej sytuacji. Rząd Donalda Tuska w sposób bezprawny przejął media publiczne, telewizję polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową. Do dzisiaj telewizja polska jest w stanie likwidacji, a rząd Tuska przeznacza 3 miliardy złotych na funkcjonowanie telewizji w upadłości. Obecny tutaj na sali, w tej Izbie Bartłomiej Sienkiewicz, były minister kultury, w sposób bezprawny, ze złamaniem prawa przejął media publiczne w Polsce. Nie było żadnej reakcji Komisji Europejskiej, ani debaty w Parlamencie Europejskim. Co więcej, dziennikarze mediów konserwatywnych nie są wpuszczani na konferencje prasowe rządu Donalda Tuska. Nie widzimy żadnej reakcji. Powstał raport o tłumieniu wolności słowa w Polsce. Żadnej reakcji Komisji Europejskiej. Drodzy Państwo, te podwójne standardy działania Komisji Europejskiej są nie do zaakceptowania przez nas. Dziękuję. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Maluliho. Nech sa páči. Thank you, President. Commissioner, when I first saw the charred remains of the car in front of the home of journalist Sigfrido Ranucci, my mind went back to the 26th of June in 1996, when the Irish investigative journalist Veronica Guerin was murdered in her car in a contract killing in Dublin, ordered by a Dublin-based drug cartel. I knew her well. She fought for investigative journalism throughout her career, even after she was first shot in the leg. I met her. She said she would never give up her investigative work. She continued until the day she died. In the aftermath of her murder, the Irish government responded to a public outcry against this attack on the freedom of the press and created a new Criminal Assets Bureau,
with the legal power to seize assets, which are clearly the assets of criminals and the result of their crimes. Occasionally we see nowadays reports showing BMW cars and Mercedes cars and gold Rolex watches being taken away from mansions where these thugs live. But it's not enough. We need to see more, Commissioner. We need to see swifter and more powerful legislation across borders in Europe. There can be no hiding place for these thugs. We must go after those who flaunt their ill-gotten gains because we cannot give in to intimidation. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Allranda. Nech sa páči. Signor Presidente, signora Commissaria, massima solidarietà al giornalista RAI Sigfrido Ranucci e ai suoi familiari, bersaglio di un grave attentato. Con lui esprimiamo solidarietà a tutti i giornalisti in Italia che subiscono violenze e intimidazioni per il solo fatto di informare liberamente. La storia del nostro Paese è segnata da troppe vittime di questa emarginazione. Nel Rule of Law Report 2025 è proprio la Commissione europea a denunciare la vulnerabilità della RAI e le interferenze politiche, che tra le conseguenze ha comportato anche la mancata elezione del Presidente della RAI da oltre un anno. Si segnalano numerosi casi di minacce e diffamazioni, 87 aggressioni nel 2024 che secondo l'osservatorio del sindacato dei giornalisti sono persino oltre 500 e più di 7.000 dal 2006. Gravissimo ancora il caso Paragon, lo spionaggio con l'uso di spyware contro giornalisti con chiare responsabilità del governo italiano. Basta, dico ancora, alle querele di politici dall'evidente sapore intimidatorio. Chiedo inoltre alla Commissione, ma cosa aspetta la Commissione ad avviare procedure di accertamento, di chiarimento e di infrazione contro l'Italia che sta violando la libertà di stampa e i principi dello Stato di diritto? Se non ora, signora Commissaria, quando? Grazie. Thank you. Will you accept blue card from Madame Strack-Zimmermann? Yeah. Yes, please. Just a second to get the... Okay, ich spreche in Deutsch. Ja. Vielen Dank, Herr Orlando. Sie waren ein wirklich mutiger Bürgermeister in Italien, in Palermo, und wissen, von was Sie sprechen unter der Bedrohung, in der Menschen stehen und eingeschüchtert werden sollen. Teilen Sie die Besorgnis, die ich habe, dass wir selbst in einem Land wie in den Vereinigten Staaten gerade erleben, wie im Weißen Haus durch Journalisten unter Druck gesetzt werden, das Pentagon, das Weiße Haus verlassen müssen? Und sind Sie der Meinung, dass wir auch in Freundschaft das hier artikulieren müssen, also nicht mehr weggucken, auch da, wo die Anfänge schon gemacht sind, denn es fängt mit dem Wort an und endet oft in Gewalt? Vielen Dank. Come non essere d'accordo con quello che lei ha denunziato? Quello che denunciamo in Europa lo denunciamo anche con riferimento ad un paese come gli Stati Uniti d'America, con la differenza che gli Stati Uniti d'America, purtroppo o per fortuna, non sono soggetti al possibile intervento della Commissione europea, e quindi crediamo che la Commissione europea intanto intervenga con riferimento agli Stati membri e all'Italia, auspicando che nel frattempo si possa recuperare quel principio di interdipendenza che affida a corti internazionali l'affermazione della legalità internazionale. Ma come sappiamo Trump, come il suo compagno Putin, non amano l'interdipendenza nelle Nazioni Unite, nelle corti internazionali. Grazie. Grazie. A teraz poprosím kolegu Luciano. Nech sa páči. Signor Presidente, quando ho sentito dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, a cui va tutta la mia solidarietà, compresa la redazione di Report, ho pensato a quanto coraggio serve oggi per dire la verità. In un tempo in cui il potere cerca di zittire chi indaga, chi racconta, chi illumina le ombre, il giornalismo d'inchiesta diventa un atto di resistenza. Ranucci, come tanti altri giornalisti onesti, non difende se stesso, difende la dignità del suo mestiere, la verità.
La verità che non si compra e non si piega, e chi la racconta, anche quando resta solo, tiene accesa una luce che appartiene a tutti. Per questo oggi voglio dire, non lasciamo soli i giornalisti coraggiosi, perché quando uno di loro viene minacciato è la libertà di tutti noi a tremare. La democrazia piange. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Kasu. Nech sa páči. Grazzi, Sur President. Meta toqtol ġurnalist f'karozza bomba, il-vittma mhuwiex biss il-ġurnalist imma wkoll id-demokrazija. Dakinhar li konna qegħdin infakru 8 snin mill-anniversarju brutali ta' Daphne Caruana Galizia tasal aħbar ta' esplużjoni oħra. U mhuwiex b'kombinazzjoni li l-kriminali li wettqu l-attentat fuq Sigfrido Ranucci għażlu dik id-data partikolari. Kollegi, m'għandix dubju li dan huwa messaġġ immirat biex ibeżza u biex isikket. Imma ma nistgħux inħalluhom ibeżżawna, ma nistgħux inħalluhom isiktuna. Dan il-Parlament kien u għadu fuq id-dimnet fil-ġlida tagħna għall-libertà tal-istampa. Dak li ġara f'Ruma hija tifkira tat-teddid attwali, teddid li affaċċjaw il-ġurnalisti llum. L-ar periklu huwa l-impunità għall-kriminali, il għaliex dan ikun meta l-ġurnalist ikun l-aktar vulnerabbli, meta ma jkunx hemm konsegwenzi għal ħażen li jesponi, meta jitħalla waħdu. U allura nappella lill-gvernijiet kollha biex jipproteġu lill-ġurnalisti, aċċertaw li jkun hemm azzjoni konkreta mill-awtoritajiet għall-istejjer tagħhom għaliex id-demokrazija tiddependi tant fuq xogħolkom. Iva, Aziz Sigfrido Ranucci, dan il-Parlament jinsab warajk. Il-ġurnalisti kollha dan il-Parlament jinsab warajkom. Issa u fil-futur u għal dejjem. Grazzi ħafna. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Zana. Nech sa páči. L'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, a cui va tutta la massima solidarietà, dimostra che in Italia vi sia un problema con la libertà di stampa che è sotto attacco. Nel 2025 le minacce ai giornalisti sono aumentate del 76% con attacchi sempre più violenti, non più solo intimidazioni, querele temerarie o spyware, ora abbiamo persino le bombe. Il presidente Mattarella ha detto chiaramente che il giornalismo è presidio ineliminabile nella vita democratica e che l'attentato richiede una forte reazione. Parole che dovrebbero scuotere ogni istituzione e un'azione forte del governo. Eppure il governo Meloni si limita a condanne di facciata, rinviando il recepimento della direttiva anti-SLAPP e negando misure concrete di protezione ai giornalisti. Sotto la guida di Meloni l'Italia è precipitata nelle classifiche europee della libertà di stampa. Per il governo il giornalismo che fa domande è scomodo, tanto che Giorgia Meloni scappa a ogni conferenza stampa. Basta, i giornalisti sono baluardo della democrazia proprio perché criticano il potere. Allora ritirino subito gli esponenti di centrodestra, subito tutte le querele temerarie contro i giornalisti italiani. Grazie. Ďakujem a teraz poprosím pani kolegyňu Glavak. Nech sa páči. Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovana povjerenice, kolegice i kolege. Sigfrido Ranucci meta je pokušaja napada upravo zato što je radio svoj posao. Razotkrivao korupciju, zloupotrebu moći i nepravilnosti. Njegova hrabrost podsjeća nas na ono najvažnije. Sloboda medija nije zajamčena kad novinari mogu govoriti, nego kad to mogu činiti bez straha. Mi stalno poručujemo, nema mjesta zastrašivanju novinara u Europskoj uniji. Međutim, prema podacima Europske federacije novinara, samo u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno je 709 slučajeva kršenja slobode medija. To nisu izdvojeni incidenti, to je obrazac koji zabrinjava. Ubojstvo Daphne Caruane Galicije na Malti, o njoj smo govorili nešto ranije danas. Atentat na Jana Kuciaka u Slovačkoj i sada pokušaj napada na Sigfrida Ranuccija podsjetnici su da nema demokracije bez slobodnog novinarstva. O onom slobodnom takozvanom novinarstvu u Srbiji govorit ćemo nešto kasnije danas. Zato pozdravljam inicijativu Europske komisije za Europski zakon o slobodi medija, koji prvi put jasno utvrđuje da države članice moraju jamčiti neovisnost novinara, zaštitu izvora i transparentnost vlasništva nad medijima. Sigfrido Ranucci je preživio, ali ono što moramo osigurati jest da sljedeći novinar ne mora biti heroj
kako bi radio svoj posao. Hvala lijepa. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegu Lópeza Aguilara. Nech sa páči. Thank you, President, Commissioner Koss. In questa seduta plenaria abbiamo commemorato Daphne Caruana, giornalista assassinata, non l'unica. L'abbiamo visto anche in Slovacchia, in Grecia, nei Paesi Bassi, anche in Spagna, negli anni di piombo del terrorismo di ETA, giornalisti che sono caduti sotto le pallottole criminali. E in questo momento rendiamo tributo a Sigfrido Ranucci, minacciato molte volte fra centinaia di giornalisti italiani che sono anche minacciati. E è stato detto, la libera informazione e il pluralismo informativo sono protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e questo Parlamento ha fatto di tutto. Media Freedom Act e SLAP, cioè la direttiva per proteggere i giornalisti contro querelle temerarie e intimidazione. Ma questo lavoro non sarà compiuto finché non ci sarà giustizia penale contro i responsabili di questo attentato contro Sigfrido Ranucci, cioè un'indagine esaustiva e naturalmente un processo penale e una condanna esemplare contro questo attentato alla libera informazione e al pluralismo informativo che tocca non soltanto Sigfrido Ranucci, non tocca soltanto l'Italia, tocca l'Europa tutta intera. Grazie Presidente. Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Nardelu. Nech sa páči. Presidente, commissaria, colleghi, l'attentato contro l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci ci ha sconvolto tutti e mostra che chi vuole limitare l'informazione oggi si sente più forte fino a usare la violenza. In Europa occidentale l'Italia è oggi solo al 49° posto per libertà di stampa, secondo Reporter Senza Frontiere, il peggior risultato. Il report denuncia minacce mafiose, violenze estremiste, pressioni politiche, come la cosiddetta legge Bavaglio e le cause pretestuose SLAP usate per intimidire i giornalisti, dai giornalisti spiati alle fake news organizzate. La democrazia è sotto attacco, lo vogliamo capire sì o no? Ed è il momento di fermarci tutti, soprattutto i politici. Non va ridicolizzato chi fa informazione, non va usato il potere per limitarla. Gli European Media Freedom Act ci ricorda che la libertà dei media è un pilastro della democrazia e va difesa ogni giorno, non solo dopo un attentato. Ranucci oggi ha detto che dobbiamo liberare i media dalle influenze politiche. Se non lo facciamo davvero non saremo mai più credibili. Grazie. Ďakujem. Und jetzt würde ich gerne bitten, die Frau Vizepräsidentin Barlin, bitte sehr. Frau Kommissarin, Herr Präsident, freie Medien sind das Rückgrat der Demokratie. Sie sorgen dafür, dass das ans Licht kommt, was die Mächtigen verstecken wollen und worauf die Menschen ein Anrecht haben, es zu wissen. Nicht immer werden Morde an Journalistinnen und Journalisten aufgeklärt. Ich möchte hier an einen Fall erinnern, der selten zur Sprache kommt, hier im Europäischen Parlament, an den von Georgios Karaivas, ermordet im April 2021, dessen Mörder nach 4 Jahren immer noch frei herumläuft. Auch daran erkennen wir einen funktionierenden Rechtsstaat, wie er Journalistinnen und Journalisten, wie er die Medien schützen kann. Vor Einschüchterung, vor Gewalt, vor missbräuchlichen Klagen, vor so vielen Gefahren, in denen sie stehen. Durch eine funktionierende Polizei und eine unabhängige Justiz und eine lebendige Zivilgesellschaft, die ungehindert gegen die Mächtigen protestieren kann. Ob dies nun auch in Italien geschieht, ob dieses Attentat aufgeklärt wird, daran wird sich Italien messen lassen müssen. Danke vielmals. Teraz pristúpime ku Catch the Eye. Now, I have only 3 requests, but Mr. Mulacek, you already spoke on the speakers list, so I'm not give you the word because indeed this is something which we don't do. So then I have Mr. Tinkinen, and please try to attend the debate more when you ask for Catch the Eye. This one you were most of the time outside, but please, the floor is yours. Mr. President, I tried to be as much in the plenary hall as possible, but I had a group meeting. Dear Speaker, bombing journalists to cover your criminal life, how disgraceful is that? In Italy, an explosive device
detonated under investigative journalist Sigfrido Ranucci's car. If you end up committing a crime like this against a journalist, you have failed as a human and you have even failed as a criminal. Violent attacks against media are attacks against our common values. I have a message to all the criminal networks and criminals out there. If you decide to live criminal life, accept the consequences that the officials and journalists will be after you. You don't shoot them, you don't bomb them, you don't try to cover your mess by hurting innocent people and their families. Thank you. Thank you very much. And as the next one, I would like to give the floor to Mr. Assens Lorda. Presidente, hay que condenar siempre cualquier atentado contra la libertad de prensa, pero siempre es siempre. Nuestra solidaridad con Sigfrido Ranucci, pero hay que ser coherentes. Llevamos una hora hablando de este caso y no hemos dedicado ni un solo minuto, ni ahora ni nunca, al mayor atentado contra la libertad de prensa que se ha producido en la historia contemporánea, el que se produce en Gaza. 150 periodistas asesinados. Eso también tiene que ver con nosotros, porque cuando se asesina a un periodista se está negando el derecho a información de los ciudadanos, el derecho a Europa a saber la verdad. Y eso también tiene que ver con nosotros, porque lo que sucede en Gaza tiene que ver con las armas y con el dinero que nosotros damos a nuestro aliado de Israel. Por tanto, nuestra solidaridad con Sigfrido Ranucci, pero también con todos los periodistas que son atacados e incluso asesinados, muchos, gracias a nuestro apoyo. Ďakujem, and that concludes Catch the Eye. So let me give the floor back to the Commissioner Koss for the Commission. Please, Mata, the floor is yours. Honourable members, thank you for this debate. Speaking about the attacks on journalists hurts. It hurts me personally too, since I have spent many years working as a journalist. And while expert reports still point out that Europe remains the safest place for journalists to work in, we simply cannot permit ourselves to become complacent. The attack on Mr. Ranucci proves this once again. I pledge, on the behalf of the Commission, that this institution will continue doing everything within its power to ensure that journalists can work freely and safely throughout the European Union. Under the upcoming European Democracy Shield, we are looking at ways to further support journalists and improve their protection against pressure and threats, building on the anti-SLAPS package and the 2021 Commission recommendation on the safety of journalists. We count on the support of this House in taking forward such initiatives. Let's work together that journalists are able to work freely everywhere in the European Union. Thank you, Commissioner. And this concludes the debate on this point. And as we are waiting for Commissioner Dombrovskis for the next item on the agenda, we'll have a few minutes break. Okay, so the Commissioner is supposed to be in here in 1 minute, probably expected more Catch the Eye, so I invite you to have more Catch the Eyes next time. And we're not going to suspend the sitting because, yeah, he should be here any second.
And what a better time to do some announcements. Now, first of all, in relation to the recommendation for a decision tabled by the Regi Committee to raise no objection to a delegated act announced on Monday, 20th October, no objections were raised within the 24-hour deadline. Pursuant to Rule 114, paragraph 6, this recommendation has therefore been deemed approved. It is published with the adopted text. Now, also pursuant to the Rule 251, paragraph 4 of the Rules of Procedure, I would like to inform you that there was no request put to the vote of the two corrigenda announced in plenary on Monday, 20th October. The corrigenda therefore deemed to have been approved and are published on the plenary webpage. Thank you. Oh, yes, we have the Commission arriving, so Commissioner Kos, no need for you to take over because Commissioner Dombrovskis is just about to arrive. He's coming in. Okay, so, welcome. A ďalším bodom programu je vyhlásenie komisie z intenzívnenia financovania obnovy a obrany Ukrajiny, využitie zmrazených ruských aktív. A na úvod debaty by som poprosil pána komisára Dombrovskisa za komisiu. Nech sa páči. Thank you, Chair. Honourable members. First of all, I would like to thank the European Parliament for its strong and unwavering support for Ukraine. Russia continues its war of aggression against Ukraine with brutal attacks targeting not only Ukrainian military infrastructure, but also its civilian population and energy systems. Europe has been at the forefront of supporting Ukraine since the first day of the aggression. In total, the European Union has provided close to 178 billion euros in support since the start of the war, and this is much more than any other global partner. This is not only a demonstration of solidarity. It also reflects a deep conviction that Ukraine's security is Europe's security. Through the Ukraine facility, we are playing a pivotal role in supporting Ukraine's European ambitions, providing the necessary backing to implement crucial reforms, and bringing them closer to their goal of EU accession. We also continue supporting Ukraine in meeting its defense needs. The 62.3 billion euros in military assistance measures have been disbursed by the European Union and member states to date, including through the peace facility. The act in supporting of ammunition production, or ASAP, was instrumental to increasing the production of artillery shells from 300,000 in 2023 to 2 million planned this year. In addition, approximately 80% of the 2 million rounds of large caliber ammunition pledged for Ukraine have been delivered, reflecting strong progress towards our 2025 goal. Last week, with your help, we successfully concluded negotiations on a European Defence Industry Programme, securing final agreement that will also serve to provide crucial support to Ukraine's defence sector. With 300 million euros in funding under Ukraine Defence Instrument, EDIP will help modernize Ukraine's defence capabilities, but also paves the way for closer integration with our European defence ecosystem and architecture.
It will also help reinforce our cooperation with Ukraine on key defense capabilities. This includes on drone-related technologies, as you called in your resolution of 8th of October, responding to the incursions into member states' airspaces by Russia. This partnership is beneficial for both Ukraine and Europe. However, as President von der Leyen said in her State of the Union address, it should not only be the European taxpayers who bear the brunt of this support. This is Russia's war, and Russia is under obligation to compensate Ukraine for the damages it has caused. This is why, under the European Union's leadership in 2024, G7 members unlocked 45 billion euros in additional funding for Ukraine under the Extraordinary Revenue Acceleration Initiative. These G7 loans are being and will be repaid using profits generated by the immobilized Russian central bank assets in the EU. The implementation of the existing ERA loans is progressing well, with 25.3 billion euros already disbursed by the G7 partners and the EU. It also marks an important step. Russia is already beginning to pay for the destruction it has caused in Ukraine. But the significant increase in military expenditures driven by Russia's ongoing attacks has put substantial strain on Ukraine's resources. As a result, additional support is needed to sustain Ukraine's defense efforts. This is why President von der Leyen proposed in a State of the Union address to provide Ukraine with a reparations loan funded by cash balances of the immobilized Russian central bank assets held in the EU. Ukraine will have to repay this loan only once Russia pays for the damages. This initiative will be fully compliant with international law, which remains our guiding principle on our actions. This reparation loan would mobilize significant new funding for Ukraine and help send a clear message to Russia that its war of aggression will not succeed. And we are working towards a collaborative effort with international partners to ensure fair burden sharing on supporting Ukraine also going forward. And should European leaders agree to take this work forward in their meeting on 23rd, 24th of October, the Commission stands ready to come forward with a proposal in the coming weeks. Thank you, and I look forward for hearing your views in this matter. Thank you very much, Commissioner, for this. And now we will begin the first round of speakers on behalf of the political groups, beginning with EPP and Mr. David McAllister for 1.5 minutes, please. Thank you, Madam President. As we have just heard, the debate on the use of Russian frozen assets requires a very careful balance between political responsibility, legal feasibility, and financial stability. In my view, the new proposal on the table is both bold and necessary. We can provide Ukraine with an interest-free loan of nearly 140 billion euros using assets of the Russian Central Bank that have been frozen here in the European Union. Politically, this plan leaves no doubt the European Union stands with Ukraine. The Kremlin will only regain access to its funds once it has fully compensated Ukraine for the destruction it has caused. Legally, this mechanism can be designed with a clear EU legal framework, provided the political will is there. A decision at the European Council on Thursday would enable legislation to be put forward in order to start payments next year. Financially, the mechanism safeguards the integrity of the financial system because to use the frozen Russian assets for so-called reparation bonds leaves the Russian assets technically untouched. Ukraine must be in the strongest possible position before, during, and after any ceasefire. We must ramp up the pressure on Russia's economy until Putin is ready to make peace. To use the full value of Russia's immobilized sovereign assets would provide Ukraine with the resources it needs. Thank you. Go for it, Commissioner. Thank you very much. The next speaker is Thijs Reuten for S&D for 2 minutes, please. Thank you, President. Colleagues, I'm quite disappointed that the Council is not here, but I'm sure they're listening carefully.
Now is the time to support Ukraine and to show European leadership towards a durable peace. Now is the time to support the Commission's proposals for the reparations loan. It's legally sound, avoids confiscation, is morally right, and you have broad support here, Council, to do it. Russia's aggression and responsibility for reparations are indisputable. The process to render binding decisions will take time, time that Ukraine nor we have. The strategic moment is now. And I urge you, the Council, to act fast, sending a very clear message to Russia, to the United States, and to our Ukrainian friends. We stand with Ukraine for as long as it takes. We want peace, fair, just, durable. But when we and you, Council, were sending these very clear messages, it was a bold message. But bold messages must be accompanied with bold actions to make them a reality. A reparations loan offers the best path forward to strengthen Ukraine's defense, increase the pressure on Russia, and put Europe in a leading position, and to enforce peace. Because it's an advance on reparations that Russia will be obliged to pay. If Russia fails to pay, the reparations that have been agreed or awarded, assets should remain frozen or be seized. If Russia pays, Ukraine can pay back. And those still worried about risk, imagine the long-term economic and security cost for our continent if Ukraine fails for lack of money. The reparation loan is a game changer. Now is not the time for short-term national interest, but for a strong union action. Now is the time for the loan. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Pierre-Romain Thionnet for 1.5 minutes, please. L'engagement de l'Europe à soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la souveraineté est non seulement juste, mais également conforme à nos intérêts de sécurité. Et chercher la manière de poursuivre ce soutien tout en ne portant pas gravement atteinte à la situation budgétaire de nos pays est une démarche salutaire. Cependant, l'idée d'un emprunt à taux zéro, dont le remboursement reposerait sur d'éventuelles réparations russes, interroge profondément. Imaginez que la Russie, au bout de 3 ans d'invasion, indemniserait sans difficulté son agression, relève moins de la stratégie que d'un pari, et même d'un fantasme, celui qu'un régime qui n'a montré jusqu'ici que mépris pour le droit international se mette soudainement à se montrer docile. L'échec de ce pari aurait une conséquence claire. La dette subsistera et retombera sur les épaules de l'Union et des États membres. En bref, les Européens paieront les Russes, à hauteur de 140 milliards d'euros. Cette proposition vient affaiblir les Européens dans le rapport de force nécessaire des négociations. Nous allons transformer ce qui était jusqu'alors un instrument de pression potentiel en une obligation financière envers la Russie. Nous troquons un levier diplomatique pour un fardeau financier. Aider l'Ukraine et préparer sa reconstruction sont une nécessité, nous en sommes bien conscients. Mais préférons les mécanismes solides, politiquement tenables et les aides militaires et matérielles concrètes dont les Ukrainiens ont besoin plutôt que les emprunts hasardeux. Je vous remercie. Thank you very much. The next speaker is Mr. Adam Billan for 1.5 minutes, please. Madam President, Commissioner, since our last debate on the frozen Russian assets, Moscow has fired thousands more rockets and drones at Ukraine, with incidents affecting European airspace and critical infrastructure. Each one of them is a reminder that this is not a distant war, but a direct challenge to European security. Today, as we debate stepping up support for Ukraine's reconstruction and defense through the use of frozen assets, Russia's aggression has already cost hundreds of thousands of lives and devastated Ukraine's economy, but it has also tested Europe's resolve and credibility. Poland, as one of Ukraine's closest allies, knows all too well the cause of aggression and the danger of hesitation, but also the strength that comes from solidarity. We therefore strongly welcome the Commission's determination to act swiftly and decisively. Using Russian assets sends an unmistakable message. Aggression has consequences, and those who wage illegal wars will pay for the damage they cause. Ukraine needs support now for a defense system that protects civilians, for rebuilding energy infrastructure before winter, for demining agricultural land. Speed is decisive. While we debate safeguards and procedures, Ukraine is fighting for survival. Europe's credibility and the meaning of our solidarity depend on implementation within months, not years. Europe must act together, and Europe must act now. Thank you.
Thank you very much. The next speaker is Mr. Petras Austrevicius for 1.5 minutes, please. Commissioner, colleagues, Europe must finally move beyond the frozen stage of consideration regarding the use of Russia's state assets in the West. For 4 years, we have been going around in circles on this issue, neglecting our legal, political, and moral obligation to support Ukraine. Europe, just do it. Having crossed the Rubicon of international law and humanity, Russia must compensate Ukraine and Ukrainians for their losses. In this regard, the decision made by the European Court of Human Rights in July this year should be welcomed, as it provides a legal basis for compensating Ukrainians for the damage and consequences caused by the aggressor. The idea of reparation loan for Ukraine, which is currently under consideration, will ensure the country's financial stability amid unprecedented military pressure in general. It is crucial to hold Russia accountable and ensure that it pays a high price for its bloody aggression. I have to admit, I'm deeply disappointed by the Trump administration announced decision to abstain from participating in the Ukraine's reparation loan, thereby weakening Western unity and decreasing pressure on Russia. Dear colleagues, Ukraine is not for sale. Ukraine's future is to be decided by its people. And again, Russia must pay, compensate, and accept legitimate terms. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Virginijus Sinkevicius for 1.5 minutes, please. Thank you, dear Commissioner, dear colleagues. When we speak about Ukraine, we are not only speaking about a nation under attack. We are speaking about the very foundation of international law and human dignity. Every destroyed home, every child displaced, every mother grieving, they remind us that justice delayed can become justice denied. The aggressor must pay. Russian state and oligarch-linked assets frozen in Europe are the lawful way to do it. These assets are not ours to appropriate. They are instruments of accountability under the rule of law, international law, including the principles of countermeasures, under the law of state responsibility that gives us a very clear path. Those who destroy must pay for what they have destroyed. We need one solid mechanism, clear legal basis, due process, and independent oversight. We are not seizing property in vigilance. We are ensuring that aggression does not yield impunity. Using frozen Russian assets within a legal framework for reconstruction, for hospitals, for schools in Ukraine, transforms financial punishment into moral restoration. It strengthens the credibility of our sanction regime and shows that Europe's justice has both heart and a spine. Let us remember, the rebuilding of Ukraine is not a charity. It is a restitution necessary and righteous. The aggressor must bear the cost of its aggression. If we truly believe in a rule-based order, then it's time for the rules to serve the victims, not the violator. Thank you very much. The next speaker is Merja Kyllönen for 1.5 minutes, please. Arvoisa rouva puhemies, tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Me kaikki olemme kuulleet ja toistaneet tämän lupauksen, mutta pelkät sanat eivät pysäytä ohjuksia. Ne eivät maksa tarvittavia asejärjestelmiä, ne eivät pelasta ihmishenkiä, ne eivät rakenna kaupunkeja uudelleen. Yksi vahvimmista keinoistamme on yhä käyttämättä. 250 miljardia euroa Venäjän valtion rahoja, jotka on jäädytetty ympäri Eurooppaa. Nämä eivät ole vain numeroita. Ne ovat sodan aloittaneen valtion varoja, jotka lepäävät pankeissamme. Samalla kun ukrainalaiset puolustavat maataan ja niitä periaatteita, joille Eurooppa rakentuu. Jotkut sanovat, että näiden varojen käyttäminen voisi horjuttaa Euroopan uskottavuutta. Mutta ollaan rehellisiä. Paljon suurempi riski on se, että Ukraina kaatuu ja sen mukana kaatuu myös Euroopan uskottavuus. Tämä ei ole juridinen kysymys,
Tämä on poliittisen tahdon testi. Jos me pystymme jäädyttämään nämä varat, me pystymme myös käyttämään ne Ukrainan puolustamiseen, Ukrainan jälleenrakentamiseen ja myöskin rauhan tulevaisuuden rakentamiseen Euroopassa. Näin tekemällä me lähetämme myös selvän viestin. Hyökkäyksellä on hintansa ja Eurooppa seisoo vahvana, kun sen arvoja vastaan hyökätään. Keinot ovat olemassa, niiden aika on nyt. Tarvitsemme tahtoa toimia. Kiitos. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Milan Urik for 1.5 minutes, please. Kolegovia, ja snáď asi trošku zle počujem. Prosím vás, čo ešte chcete posilňovať a zrýchlovať na posielaní peňazí na Ukrajinu? Predsa 50 miliárd eur sme na Ukrajinu už poslali zo súčasného rozpočtu. Ďalších 100 miliárd je plánovaných poslať na Ukrajinu z budúceho rozpočtu. Desiatky miliárd išli na Ukrajinu v rámci rôznej mimoriadnej pomoci a stovky miliárd eur tam išli v rámci vojenskej pomoci. Čo na tom ešte chcete zrýchlovať a zväčšovať? Prepáčte, ale stále len Ukrajina sem, Ukrajina tam. Pomaly na týchto plenách už nič iné neriešime, len to, ako ešte viac peňazí poslať na Ukrajinu. Tam členskému štátu, Maďarsku, ktoré platí do únie, do rozpočtu únie príspevok, eurofondy blokujete, ale na Ukrajinu, ktorá nie je členským štátom únie, stovky miliárd eur posielate. Rodinám na pomoc s bývaním alebo mladým na to, aby mali v Európe budúcnosť, peniaze nedávate, ale Zelenskému ich naďalej posielate. Toto nie je Ukrajinská únia. Pri všetkej úcte, toto nie je Ukrajinská únia, toto je Európska únia, ktorá sa má venovať európskym problémom. Ukrajina nie je stále členským štátom Európskej únie a dlho ani nebude. Ja si myslím, že by sme mali oveľa väčšiu prioritu klásť na problémy Európanov a obyvateľov Európskej únie a nie neustále riešiť problémy celého sveta. Takže, páni komisári, prosím vás, už naozaj stačilo. Začnite konečne riešiť problémy Európy a nie celého sveta. Thank you. Now I will open up for the blue card option in case you want to use it. And the next speaker is Mr. Pekka Toveri for 1 minute, please. Thank you, Madam President, dear colleagues. As already mentioned here, every day that the war continues, innocent Ukrainian soldiers and civilians die. Therefore, we have to act fast. However, there are some who want the United States to support the use of frozen Russian assets in G7. Well, what we have learned about President Trump is that the only predictable thing about him is that he is unpredictable. Therefore, we can't wait President Trump maybe to one point somewhere in the future to agree with the EU. We have to grow up and take the independent actions now without waiting in the United States. Some people are afraid of the possible legal actions against us. Same time, Ukrainians are every night afraid of losing their lives on the Russian attacks. We owe Ukrainians to act faster. Slava Ukraini. Thank you. And the next speaker is Helene Fritzon for 1.5 minutes, please. Tack, fru talman. Ja, kriget i Ukraina är inte över. Varje dag kämpar det ukrainska folket för sin frihet, för demokratin och för hela Europas säkerhet. Och deras kamp är faktiskt också vår. Barnen i Ukraina växer upp med bomber och missiler och kriget har pågått i över 3,5 år och det är lång tid i ett barns liv. Vi måste fortsätta stå vid Ukrainas sida humanitärt, militärt och ekonomiskt. Och vi socialdemokrater, vi kräver att varje medlemsstat uppnår minst 0,5% av BNP i sitt stöd till Ukraina. För idag är det faktiskt så att vi köper rysk gas för mer pengar än vad vi ger i stöd till Ukraina. Och det göder ju bara Putins krigskassa. Kommissionen måste lägga fram konkreta förslag för hur de frysta ryska tillgångarna också kan användas för att finansiera Ukrainas återuppbyggnad.
För att återuppbygga Ukraina, det handlar inte bara om byggnader och vägar. Det handlar också om att ge hopp, framtid och värdighet. Om att ge människor möjlighet att faktiskt leva i fred. Och här måste EU visa ledarskap och stå fast i sitt stöd till Ukraina. De kommande veckorna får inte bli en uppgörelse där Putin och Trump dikterar villkoren. Det handlar ju faktiskt om Ukraina, Slava Ukraini. Tak så mycket. Og næste taler er herr Anders Vistisen for 1 minut. Værsgo. 75 milliarder danske kroner er, hvad vi i Danmark indtil videre har bidraget til Ukraines frihedskamp. Statsminister Mette Frederiksen fortæller os, at vi skal gå foran, så vi har givet mest af alle i hele verden. Vi går foran for at vise et eksempel for Europa. Så lad os se, hvad det er for et eksempel, vi har vist. Der findes kun 2 andre socialdemokratiske regeringschefer tilbage i EU, Spanien og Malta. Danmark har givet 25 gange mere end Spanien. 250 gange mere end Malta. Og når vi ser på NATO-bidraget, så er Spanien det eneste NATO-land, som ikke er villig til at bruge 5% af deres BNP på at forsvare vores forsvarsalliance. Når det kommer til de frosne russiske aktiver, så er det den belgiske regering, der sætter foden ned i rådet. En belgisk regering, der også har socialdemokratisk deltagelse. Så kære Mette Frederiksen, før du peger fingre af danskerne, så peg fingre af dine venner i EU. Fordi det er der, det virkelige problem er, når det kommer til at hjælpe Ukraines frihedskamp. Thank you. The next speaker is Johan van Overveld for 1.5 minutes, please. Voorzitter, collega's, commissaris. Het spreekt voor zich dat de brute aanvallen op Oekraïne en eigenlijk op onze westerse vrijheden en waarden niet onbestraft mogen blijven. We moeten het Russische regime via gerichte sancties blijven raken, waar het pijn doet, en Oekraïne en zijn samenleving onverkort en vastberaden steunen. Wat het inzetten van de frozen assets in de richting van een reparatielening betreft, wil ik oproepen tot toch wel enige voorzichtigheid. Aan dergelijke operatie, een operatie zonder voorgaande, zijn juridische, financiële en institutionele risico's verbonden en die moeten we als dusdanig ook erkennen. Dit gaat niet over een berg geld die daar klaar ligt en waar we dan lekker kunnen in gaan graaien zomaar. Er moeten harde garanties komen over eventuele juridische en financiële gevolgen en over de manier waarop bepaalde risico's gedragen zullen worden. Ik heb het voor alle duidelijkheid niet enkel over de positie van mijn thuisland, maar ook over bevroren tegoeden die zich in andere landen bevinden en waarover trouwens weinig transparantie bestaat. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat bepaalde financiële instellingen of bij uitbreiding het financiële weefsel in Europa in gevaar zouden komen door onbesuisde actie met een gebrek aan duidelijke rechtsgrond. De aard en omvang van deze operatie vraagt om een maximum aan garanties. Collega's, onze volle steun aan Oekraïne is de evidentie zelf, maar die goede wil is geen vrijgeleide voor maatregelen die onaangename economische en financiële gevolgen kunnen hebben voor de ganse Europese economie. Dank u. Thank you. The next speaker is Hilde Woutmans for 1 minute, please. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, commissaris, collega's. Ja, we moeten meer doen om Oekraïne te helpen winnen, militair en financieel. Oekraïne heeft de komende 2 jaar 140 miljard euro extra nodig om zich staande te houden tegen het Russische gebeuk. Maar laat ons dat doen zonder België op te zadelen met een financieel risico ten grootte van, houd u vast, 1/3 van haar bbp. Dat is pure waanzin. Dus ja, laat ons de Russische tegoeden mobiliseren om Oekraïne te steunen, maar doe het verstandig. Niet door de tegoeden zelf aan te slaan, maar wel door ze als onderpand te gebruiken voor een massieve gezamenlijke lening. En 2, zoals collega Van Overtveld ook zei, iedereen moet mee in bad. En dat wil zeggen ook kijken naar de tegoeden op Franse, Duitse en andere Europese banken. En met spijkerharde garanties van alle lidstaten dat, als het ooit tot een rechtszaak komt, de kosten gedeeld wordt en niet alleen door België gedragen. Meneer Galer, u knikt. En dat is Europese solidariteit. Dat is de Europese eenheid die wij hadden
naar Oekraïne toe. Dat is de Europese eenheid die we ook nu moeten hebben. Dank u wel. Thank you. The next speaker is Saskia Brigmont for 1 minute, please. La solidarité européenne face à la guerre en Ukraine est sans pareil. Paquet de sanctions contre la Russie, accueil des réfugiés ukrainiens, en passant par la criminalisation du contournement des sanctions et au gel et à la confiscation des avoirs. Et utiliser les avoirs russes saisis en Europe au profit du peuple ukrainien est un engagement que nous avons pris. Un engagement moral pour la reconstruction des écoles, des hôpitaux, des infrastructures publiques de l'Ukraine et légal, afin que les criminels de guerre ne puissent plus bénéficier de l'impunité dans notre espace commun. C'est à l'agresseur de payer. Aujourd'hui, il faut passer de la parole aux actes et montrer notre ferme volonté européenne commune de soutenir l'Ukraine et de lui accorder un prêt pour sa reconstruction. Mais la solidarité et le partage des risques financiers et juridiques liés à l'utilisation des avoirs russes gelés doivent aussi être européens. Un État membre, en l'occurrence la Belgique, ne devrait pas assumer seul ces risques. L'Union européenne doit faire preuve de cohérence et de solidarité, et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons rendre justice aux victimes ukrainiennes et contribuer à la réelle reconstruction du pays. Je vous remercie. Thank you very much. The next speaker is Mr. Ivan David for 1 minute, please. Vážená paní předsedající, Ukrajina měla být podle mezinárodní dohody neutrální zemí. Její neutralita byla ze strany Ruska respektována. Po barevném převratu na Majdanu nová vláda odmítla neutralitu a NATO usilovalo o její přijetí a začaly být budovány vojenské objekty NATO na Ukrajině. Po ruské intervenci byly ignorovány minské dohody i dohody z Istanbulu. Ukrajina je vykradená a rozbitá, zcela závislá na zahraniční finanční pomoci, padlo víc než 1 milion ukrajinských vojáků, miliony obyvatel před bídou uprchly. Vojensky je Ukrajina v bezvýchodné situaci. Název této rozpravy ukazuje, že se nepočítá s realistickým diplomatickým řešením konfliktu, ale s pokračováním války. Zmrazení aktiv cizí země a dokonce jejich použití povede k definitivní ztrátě věrohodnosti finančních operací v Evropské unii. Doporučuji obrat k realistické politice. Mr. David, there is a blue card from Mr. Sieber. Do you want to take that? Do you want to take a blue card? Do you want to take a blue card? Okay, Mr. Sieber, the floor is yours. Thank you, colleague, for accepting the blue card. I have 2 questions because I'm a little bit confused. So the first question would be, are you also aware of the international agreement between Russia and Ukraine that promised Ukraine... Can I start again? Shall I start again? 1 second, we just have to fix the translation. Could you help him to get it... So, Mr. Sieber, start all over, please. Thank you, Ms. Vice President. Dear colleague, I was wondering if you are aware of the international treaties between Russia and Ukraine in the 90s, where Russia promised to respect Ukraine's sovereignty and borders in exchange for Ukraine giving up its nuclear arsenal. And also, did I understand you correctly that once a state breaks international agreements, that's a reason to wage an illegal war of aggression against that state? Thank you. Vážený pane, součástí té dohody bylo také to, že Ukrajina bude neutrální zemí. Toto bylo jednoznačně porušeno a já nesouhlasím s tím, aby reakcí na takové porušení byla vojenská intervence. Ale na druhé straně je potřeba si položit otázku, jaké možnosti existují pro akceptování té situace tak, aby došlo k urovnání. Nic takového nebylo. Celá ta podpora představitelů Evropské unie na Majdanu tady byla proto, aby mohla být vyprovokována válka s Ruskem. Thank you very much. Thank you. Thank you. Well, I also had one more
I also had one more blue card, but due to time constraints, I will only allow once at a time. So the next speaker will be Michael von der Schulenberg for 1 minute, please. Commissioner, ich habe das Gefühl, dass diese Debatte eher ein Beispiel dafür ist für die gescheiterte Ukraine-Politik. Seitdem ich hier bin, sind so viele Versprechungen den Ukrainern gemacht worden und ich habe den Eindruck, wir haben keine davon gehalten. Die Zerstörung der russischen Armee ist nicht stattgefunden. Die Sanktionen werden die russische Wirtschaft nicht sanktionieren. Die 0,5% des Bruttosozialproduktes, das wir den Ukrainern versprochen haben, jedes Jahr sind wohl auch nicht überwiesen worden. NATO-Friedenstruppen wird es auch nicht in der Ukraine geben. Und ich befürchte, dass eine Artikel 5-Garantie ebenfalls eine Illusion bleiben wird. Und die russischen Guthaben, das wir hier planen, wird wohl den gleichen Weg gehen. Was wir damit machen, wir schaden uns nur selbst damit und vor allen Dingen schaden wir der Ukraine. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass unsere vormalige Aufgabe sein muss, die Ukraine als einen souveränen, funktionierenden europäischen Staat zu halten, dass wir mit ihren Nachbarn, und das bedeutet auch mit Russland, einmal in Frieden leben kann. Und das kann nur dadurch erreicht werden, dass wir verhandeln und nicht irgendwelches Geld klauen. Danke. The next speaker will be Michael Gahler for 1 minute, please. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir nicht erst in den letzten Tagen erleben mussten, reichen Russlands Aktivitäten über die Ukraine hinaus. Die Vorstellung, dass Wladimir Putin seine Aggression auf Länder der Europäischen Union richten könnte, wenn er seinen Krieg gewönne, das ist keine weit hergeholte theoretische Möglichkeit. Es handelt sich um ein existenzielles Risiko für Europa. Glücklicherweise gibt es neben den bisherigen vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen eine weitere einzigartige Möglichkeit, der Ukraine zu helfen. Und das ist, Moskaus Vermögenswerte gegen Russland selbst einzusetzen, indem sie für einen Reparationskredit an Kiew verwendet werden. Meine Aufforderung an die Mitgliedstaaten ist klar, auch wenn Sie jetzt nicht hier sitzen, tun Sie das Richtige, tun Sie es schnell. Die Ukraine braucht weitere Unterstützung und das Reparationsdarlehen bietet eine sichere und solide Möglichkeit, diese zu finanzieren. Dieser Kredit ist praktisch eine Vorauszahlung auf die völkerrechtliche Verpflichtung des Kreml, Reparationszahlungen zu leisten. Wenn Russland sich hierzu weigert, bekommt es das Geld nicht zurück. Und wenn sie tatsächlich bereit wären, dann würde das Geld mit den zu zahlenden Reparationen verrechnet. Für uns besteht also auch kein Haftungsrisiko. Danke. Thank you. The next speaker is Mr. Robert Biedron for 1.5 minutes, please. Thank you very much, President. The message from this House must be clear. Russia will pay for the destruction of Ukraine. Law experts have confirmed that the confiscation of the frozen assets from Russia would be legal, but the reparations loan proposed by the Commission is the second best option. Either way, one thing must be clear. Those who violate international law, commit war crimes, and destroy civilian infrastructure must bear the consequences of their actions. Of course, we have to guarantee that Ukraine continues to have the right military equipment, opposite to the friends of Putin from the right part of this parliament. But we also cannot forget about the reconstruction of Ukraine, which is estimated to cost around $1 trillion. This reparations loan would be an opportunity to lay the foundation for a more inclusive and resilient society. And imagine Ukrainians going to a newly built or reconstructed school or a hospital and seeing a sign that says "Finance from Russian funds, thanks to the European Union." This is how Europe should act. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Rainis Posnaks for 1 minute, please. Prezidents kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Pirmais aicinājums izveidot juridisko bāzi Krievijas iesaldētu aktīvu konfiskācijai šeit izskanēja 23. gada 9. novembrī. Kopš pilna mēroga iebrukuma tieši aicinājumu konfiscēt šos aktīvus un nodot Ukrainai ir iekļaut vismaz 6 rezolūcijās. Prieks, ka beidzot ir vismaz kaut kāda kustība. Un es saprotu dažu dalību valstu bažas par juridiskajām sekām. Atbildībai ir jābūt solidārai un tam risinājums ir jāatrod. Tas, ko es nevaru saprast, ir bažas par investoru uzticības zaudēšanu. Kādu investoru
diktatoru un agresoru, cik mums tādi vēl ir. Man šķiet, ka tieši tādu ziņu mums tiem arī jādod. Ja grasaties iebrukt neatkarīgā valstī, jūs zaudēsiet visu. Un vēl, tad, kad mēs beidzot nonāksim līdz Krievijas aktīvu nodošanai Ukrainai, un es ticu, ka mēs nonāksim, mums jānodrošina, lai tas patiešām ir papildinājums, nevis aizvietojums jau esošajam atbalstam Ukrainai. Paldies! Thank you very much. The next speaker is Ms. Marie-Agnes Stark-Zimmermann for 1 minute, please. Thank you very much, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren. Auf was warten wir eigentlich noch? Angesichts der brutalen Angriffe auf die Ukraine wird es Zeit, dass wir endlich das tun, was Putin hören und sehen sollte. Putin ist ein Kriegsverbrecher. Er gehört übrigens auch nicht nach Budapest, sondern direkt nach Den Haag, und zwar vor Gericht. Denn das nennt man Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist es auch, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu nutzen, um die Ukraine zu unterstützen, um zu überleben und um ihr Land wieder aufzubauen. Und da reichen keine Zinserlöse, sondern alles, was geht. Und meine Damen und Herren, Putin muss dafür bezahlen, was er der Ukraine antut. Es ist übrigens auch keine Destabilisierung des Euroraums, wie immer kolportiert wird. Es belastet nicht unsere nationalen Haushalte und es geschieht vor allen Dingen in einem rechtlichen Rahmen. Meine Damen und Herren, es wird wirklich Zeit, dass wir weniger debattieren, schnell handeln, denn in der Ukraine brennt wirklich alles und es wird Zeit, dass wir nicht nur reden, sondern alles tun, was in unserer Macht steht, und das gehört auch dazu. There is a blue card, Ms. Stark-Zimmermann. Do you want to take a blue card from Mr. Sieper? Mr. Sieper, up there, 841. Please, Mr. Sieper. Vielen Dank, Frau Kollegin, hier oben, hier in der Mitte. Mich würde interessieren, was Sie Viktor Orban sagen würden, wenn Sie ihm etwas sagen könnten dazu, dass dieser Gipfel wahrscheinlich in Budapest stattfinden wird. Dankeschön. Könnten Sie es noch mal wiederholen? Ich hatte hier, ich verstehe Sie ja, ich brauche ja keine Übersetzung. Ich habe gesagt, Entschuldigung. Alles gut. Was würden Sie Viktor Orban sagen, wenn Sie ihm etwas dazu sagen könnten, dass er diesen Gipfel da in Budapest wahrscheinlich machen wird? Gerade so aus, dass es doch nicht dazu. Ich würde ihm sagen, dass das Flugzeug umgeleitet werden soll. Wir sind Europäer und wie gesagt, Wladimir Putin gehört nicht nach Europa. Es ist übrigens auch rechtlich nicht möglich. Noch ist Ungarn nicht ausgetreten aus der Frage, Putin hier nicht nach Europa kommen zu lassen. Und wenn Putin nach Europa kommen will, wie gesagt, es gibt Direktflüge oder können wir einrichten von Moskau nach Den Haag. Und dann hat das Gericht zu sprechen. Und das ist die wahre Gerechtigkeit. Und das sind wir den Opfern schuldig. Thank you very much. And dear Mr. Sieper, this was the last blue card you got in this debate. Thank you. The next speaker is Mr. Ville Niinistö for 1 minute, please. Madam President, Russia's war didn't just attack Ukraine. It attacked the future of European democracy and the rules-based international order. Russia has committed atrocious war crimes after another, stealing children, using all kinds of violence against Ukrainian civilians, including systematic torture, rape and bombing of civilian targets. Justice demands that the aggressor pays for its crimes. The European Commission's reparations loan, up to 140 billion euros, backed by the Russian frozen assets in Europe, is the concrete change Ukraine needs now. We must ensure legal clarity, but not hide truth and justice behind excuses. The reparation loan is a down payment of reparations that Russia must pay based on an international tribunal. The frozen assets themselves are still waiting there for that process. The ownership of the money is not changed. Now let's deliver for Ukraine, step up defence support, accelerate reconstruction and hold Russia accountable and ensure Europe's values and security stand firm. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Hans Neuhoff for 1 minute, please. Die geplante Beschlagnahme russischer Vermögenswerte ist kein Ausdruck von Rechtsstaatlichkeit, sie ist deren Aushöhlung. Die Staatenimmunität ist ein Grundpfeiler der internationalen Ordnung. Will die EU diese Ordnung zum Einsturz bringen? Ein Reparationskredit klingt harmlos, ist hier aber nichts anderes als die rechtlich getarnte Enteignung. Damit öffnet die EU eine Büchse der Pandora.
Wenn wir heute fremde Zentralbankreserven beschlagnahmen, wer vertraut dann morgen noch dem Euro? Die Warnungen kommen nicht von uns allein, sondern von der EZB, vom IWF und Euroclear selbst. Sie alle sprechen von einem Risiko für die Finanzstabilität, von Kapitalflucht und Vertrauensverlust. Kolleginnen und Kollegen, die EU-Staaten verfügen offenbar über keine Mittel mehr, dem russischen Vorrücken noch zu begegnen. Ihr jüngstes Vorhaben ist daher Ausdruck schierer Verzweiflung. Kriege schaffen neue Realitäten. Kommen auch sie endlich in der Wirklichkeit an. Thank you. Mr. Neuhoff, there is a blue card from Mr. Mulacek. Do you want to take it? Yes, please. Seat 590, please. Szanowny panie pośle. One second, we just need to make sure that the translation works. Please. Szanowny panie pośle, ze zdumieniem wysłuchałem pana wystąpienia, w którym... One second. Polish language, please. Please. Szanowny panie pośle, z wielkim zdumieniem wysłuchałem pana wystąpienia, w którym kwestionuje pan prawo Ukrainy do reparacji polegających na przejęciu zamorzonych rosyjskich środków. Rosja bezprawnie zaatakowała Ukrainę, wyrządziła wielkie szkody, zamordowała dziesiątki tysięcy ludzi, dokonała wielkich zniszczeń w infrastrukturze i zabudowie Ukrainy. Jaką zatem karę powinna ponieść Rosja za ten bezprawny atak na Ukrainę? Herr Kollege, der Irrtum, von dem Sie ausgehen, besteht darin, dass Russland jemals Reparationszahlungen leisten würde. Das wird Russland schlicht und einfach nicht tun. Ja, wie wollen Sie denn Russland zwingen, solche Reparationszahlungen zu leisten? Sie können es nicht. Die Folge ist, entweder müssen die Zentralbankreserven tatsächlich enteignet werden oder aber die EU bleibt auf ihren Gaben an die Ukraine sitzen. Thank you. And there you are again, Mr. Sieper, please. The floor is yours for 1 minute. Der Kollege Neuhoff ist eine ganz besondere Tünnis, das habe ich noch nicht gesehen. Dear people of Europe, for me the situation is clear. We need to make Russia pay. But I also really don't understand the legal problem that some people are having here, because when you listen to Putin, then Russia goes all the way until Lviv. So even if we listen to those people, what we are doing is taking Russian money and investing it in what Putin calls Russia. I was very surprised when colleague Ulrich said that we have European problems and we need a European solution for that. That's something that I've never heard from the ESM. So that's also something that goes for Putin. But I also want to answer the question that he gave to us. What else do we want to give to Ukraine and how long do we want to give it? It's quite simple. We will support Ukraine with whatever it takes and how long it takes. Slava Ukraini. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Markus Ferber for 1 minute, please. Russische Milliarden liegen eingefroren in europäischen Tresoren, während in der Ukraine tagtäglich Häuser, Schulen, Krankenhäuser zerstört werden. Die Mittel ungenutzt liegen zu lassen, wäre moralisch falsch. Russland hat diesen Krieg begonnen. Russland muss für die Folgen seines Handelns gerade stehen. Aber wir sollten bei der Nutzung der Gelder auch nicht unüberlegt handeln. Ich würde mir eher vorstellen, dass wir dieses Geld als Sicherheit, als Garantie nehmen, um daraus über eine Konstruktion, eine Aufbaubank, was auch immer, entsprechende Mittel an die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das würde die finanziellen Risiken deutlich abfedern und würde die gleiche Form der Hilfe für die Ukraine bedeuten. Die Ukraine braucht unsere Unterstützung, aber wir brauchen auch eine Lösung, die wirtschaftlich und langfristig tragfähig ist.
Bei dem jetzigen Vorschlag habe ich da noch meine Zweifel. Es wäre besser, wenn die Kommission noch mal ans Reißbrett geht und die Dinge sich sauber durchüberlegt, damit am Ende kein Milliardenrisiko für den europäischen Steuerzahler entsteht. Dankeschön. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tobias Kramer for 1 minute, please. Dear colleagues, for too long Putin has escalated this war because he believed that time is on his side. For too long has he mistaken our readiness to negotiate as weakness and responded only with more escalation, more bombs and more drones over our own cities. Colleagues, this vicious cycle has to end now. And we must finally change Putin's calculus about this war and show him that time is not on his side. The good news is that we have the tool to do that right at our hand. We have 200 billion of Putin's own money frozen on European bank accounts. And by using these assets to create a reparation loan for Ukraine, we can put Putin's money into a leverage for peace. We can give Ukraine the means to defend itself as long as it needs, and we can create a clear incentive for Putin to end the war quickly, because the longer he drags it out now, he not only pays with the lives of soldiers that he doesn't care about, but with money that he does care about. Colleagues, this is Putin's war. He wanted it. He prolongs it. He escalates it. It's time he starts paying for it. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kosma Slutowski for 1 minute, please. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, wykorzystanie zamrożonych rosyjskich pieniędzy na obronę Ukrainy to oczywiście dobry, ale spóźniony pomysł. Mówimy dziś o 19. pakiecie sankcji. 19. Może skuteczny okaże się dopiero 45. albo 56. Już dawno powinniśmy przekazać te środki Ukrainie. Nie musielibyśmy wtedy udzielać tak wielu pożyczek, a Kijów walczyłby z Putinem za rosyjskie pieniądze. Ale może problem w tym, że część europejskich przywódców od początku wlała sankcje na pół gwizdka, licząc, że szybko można będzie wrócić do business as usual. Może dopiero po wysadzeniu Nord Stream 2 niektórzy zrozumieli, że drugiego resetu z Moskwą nie będzie. Oby dzisiejszy plan nie oznaczał tylko zastrzyku gotówki dla niemieckich, francuskich, zachodnich firm zbrojeniowych, które jeszcze niedawno robiły z Rosją interesy. Bo jeśli tak ma wyglądać europejska solidarność, to ta wojna już jest przegrana. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker is Mr. Urmas Paet for 1 minute, please. Dear colleagues, perhaps a decision will finally be made to use the frozen Russian assets to support Ukraine's reconstruction. It has taken far too long to reach this point. It has been sad to hear arguments claiming that such a step cannot be taken because it would undermine the European Union's credibility as a trusted guardian of criminals' money. In reality, what damages the EU's credibility is when it fails to provide Ukraine with adequate support, allowing the aggressor state to continue unpunished and unbothered. History also offers perspective. After the Second World War, Germany required to pay reparations. Lots of European countries, including Belgium, received substantial reparations from Germany to compensate war damages. On what basis do some now wish to apply a different logic to Russia? The aggressor must pay for the destruction it has caused. EU member states should finally show resolve and make that decision. Thank you. Thank you very much. Og den næste taler er Villy Søvndal for 1 minut. Værsgo. Tak for det. I'll speak in Danish. Jeg meldte mig ind i et demokratisk grønt venstreorienteret parti for snart 50 år siden. Først og fremmest fordi kampen for retfærdighed og frihed var vigtig for mig. Når vi ser uretfærdighed, så skal vi sige fra. Det ser jeg som vores demokratiske pligt. En af de største uretfærdigheder, vi ser i øjeblikket, er det, der sker i Ukraine, hvor det russiske brutale angreb på den ukrainske civilbefolkning nu er på vej i sit 4. år. I 4 år har Rusland forsøgt at tvinge det
ukrainske folk i knæ. Men der er folk i dette parlament, der gør, hvad de kan for at hjælpe aggressorerne på vej. Som altid modarbejder et hvert skridt, der holder Rusland ansvarligt. Og det kan godt være, at de kræfter her i parlamentet ikke ser det som nødvendigt at kalde uretfærdigheden, når man ser den, men det gør jeg. Når man har lavet et voldeligt overgreb på et land, så kommer regningen. Derfor bør det ikke komme som nogen overraskelse for hverken de såkaldte patrioter eller andre, at aggressorerne skal betale for deres overgreb. Og det er upatriotisk at svigte et land, der bliver angrebet. Tak. Tak. The next speaker is Ms. Rada Laikova for 1 minute, please. Благодаря, госпожо президент. Уважаеми колеги, днешната дискусия показа нищо по-малко от една огромна измама спрямо европейските данъкоплатци. Под прикритието на мобилизиране на руските активи се предлага една схема, в която да се емитират облигации за 140 милиарда евро, а средствата да бъдат изпратени в Украйна, но има един основен факт. Не можеш да обезпечаваш дълг с активи, които не притежаваш. И дори експертите признаха, че собствеността върху тези активи няма да бъде променена. Тоест, руските пари реално не гарантират нищо, а кой е гарантът? Европейските данъкоплатци. Членките на Европейския съюз и техните граждани са единствените и реални поръчители на този дълг. А Украйна трябва да го върне само ако някога получи репарации от Русия, с други думи никога. Това не е мобилизация на руски активи, а това е опит за въвеждане на забранен общ европейски дълг, евробондове в маскирана форма, при това не за нуждите на Европа, а за външна държава. Thank you. The next speaker is Ms. Ruth Firmenich for 1 minute, please. Mit dem Zwangskredit für die Ukraine auf Basis russischen Vermögens in Höhe von 140 Milliarden Euro plant die EU einen Völkerrechtsbruch mit unabsehbaren Konsequenzen für die eigene Wirtschaft. Dazu 3 Bemerkungen. Was die EU vorhat, wird den Finanzplatz EU nachhaltig schädigen. Davor hat sogar die Europäische Zentralbank gewarnt. Wer legt sein Geld gerne dort an, wo es später enteignet wird? Das finanzielle Risiko der Kriegskredite trägt allein der europäische Steuerzahler. Für Deutschland heißt das 35 Milliarden Euro für den neuen Schattenhaushalt. Und es steht zu erwarten, dass die faktische Enteignung russischer Vermögen im Gegenzug mit der Beschlagnahme europäischer Vermögen beantwortet werden wird. Statt sich Taschenspielertricks auszudenken, um neues Geld für den Krieg zu generieren, sollte die EU endlich Gehirnschmalz darauf verwenden, wie sie einen konstruktiven Beitrag zu einer Friedenslösung in der Ukraine leisten kann. Doch das ist bei Frau von der Leyen und ihrer Kommission nicht zu erwarten. Es ist höchste Zeit, dass sie geht. Vielen Dank. Thank you. The next speaker is Mr. Nicolas Pascual de la Parte for 1 minute, please. Thank you, Madam Chair. Nuestra prioridad absoluta debe ser llevar a Putin a la mesa de negociaciones. Y para eso tenemos que alterar el cálculo de Putin. Él piensa que nosotros nos vamos a cansar antes o que nos van a faltar los medios y los recursos financieros, militares y políticos para ayudar a Ucrania. Y en esa equivocación de su cálculo tenemos que incidir. Tenemos que asegurar de que vamos a dar a Ucrania toda la ayuda financiera, todo el soporte financiero que necesite en los próximos años y por eso la Comisión ha decidido y nosotros aprobamos no que se confisque, sino que se utilicen 140.000 millones de los activos retenidos de Rusia en Europa como garantía para un préstamo a Ucrania. Que, como sabemos que Rusia no va a pagar nunca la reparación, posiblemente esa financiación la perderá Rusia. Somos conscientes de que existen riesgos legales en cuanto al prestigio de las inversiones extranjeras en Europa, en cuanto a la confiscación de los activos europeos no repatriados en Rusia, en cuanto a la venta de divisas europeas en los mercados internacionales, pero todos estos riesgos, que son ciertos, palidecen ante la necesidad de apoyar a Ucrania con todos los recursos financieros a nuestro alcance. Y esto es una garantía de ello. Gracias. Thank you very much. The next speaker is Mr. Arkadiusz Molarczyk for 1 minute, please. Pani Przewodnicząca,
panie komisarzu, Wysoka Izbo. Jesteśmy dzisiaj w większości zgodni, że kraj, który wywołuje wojnę, obowiązany jest do zapłacenia reparacji wojennych. I to słowo reparacje wojenne pada tutaj z wielu ust. Pada również z ust Komisji Europejskiej. Jest rzeczą oczywistą, że agresor, który morduje, grabi, wysiedla, przesiedla, musi zapłacić za swoje zbrodnie. Unia Europejska stosuje zatem standardy prawa międzynarodowego wobec kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej. Ja mam zatem pytanie, panie komisarzu, jak to jest, że Unia Europejska, Komisja Europejska nie stosuje tych samych standardów do własnych członków? Bo przecież Polska 2 lata temu wystąpiła o reparacje wojenne do Niemiec. Grecja 4 lata temu wystąpiła również o reparacje wojenne do Niemiec. Dlaczego Komisja Europejska się tym tematem nie zajmie? Dlaczego nie jest stworzony fundusz dla ofiar II wojny światowej, które wciąż żyją w Polsce, w Grecji, Włoszech czy krajach bałkańskich? Komisja Europejska od tego odwraca głowę. Dlaczego? Pytam się, panie komisarzu, czy pan będzie miał odwagę powiedzieć dlaczego? Domagamy się tych samych praw i standardów dla członków Unii Europejskiej. Thank you. The next speaker is Anna Maja Henriksson for 1 minute, please. Fru talman, kommissionär. Vem var det som startade kriget mot Ukraina? Jo, det var Putin. Vem är det som har bombat, orsakat oerhörd förödelse, skada, omåttligt lidande? Jo, det var och är Putin. Vem är det som har brutit mot internationell rätt? Det är Putin. Därför är frågan enkel när man ställer den. Vem ska betala? Det är klart att det är Putin och hans Ryssland som ska betala. Vad gör EU? Inte ännu tillräckligt. Men vårt momentum är nu. Nu är det dags att leverera. Nu är det dags att visa att vi i EU inte vill sitta i publiken utan vi vill vara också en del av lösningen. Och därför måste vi våga använda de frysta ryska medlen för Ukraina och det brådskar. Det är dags att visa att vi menar allvar då vi säger att Ukrainas kamp för frihet också är vår kamp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Tack så mycket. The next speaker is Mr. Sigvard Frank Dröse for 1 minute, please. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Was die Kommission hier plant, ist ein politischer Dammbruch. Das Recht am Eigentum ist keine Dekoration, sondern ein fundamentales Recht in Demokratien. Die Kommission fordert ständig Rechtsstaatlichkeit, bricht aber selbst fundamentale Regeln, wenn es ihr opportun erscheint. Wer so handelt, ruiniert das Vertrauen in Europa als Finanzstandort auf Generationen. Kapital fließt üblicherweise nur dorthin, wo Rechtssicherheit herrscht. Doch die Kommission sendet ein fatales Signal. Ihr sind politische Interessen wichtiger als das Recht. Die EU würde damit zum finanziellen Schurkenstaat. Während die Kommission russische Milliarden ergaunern will, schweigt man zu rechtsstaatlichen Versagen in den eigenen Mitgliedstaaten. Beispiel: Von einem polnischen Gericht wird ein mutmaßlicher Nord Stream-Bomber freigesprochen und Staatsterrorismus legitimiert. Von der Kommission bisher kein Ton dazu. Meine Damen und Herren, Frieden entsteht nicht durch Rechtsbruch und Sicherheit entsteht nicht durch Heuchelei. Der heilige Antonius sagte bereits vor über 1600 Jahren: Nimm das Recht weg, was ist ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Da sollten Sie mal drüber nachdenken, Herr Kommissar, und auch, dass die USA bei diesem Rechtsbruch nicht mitmachen. Vielen Dank. Thank you, Mr. Dröse. Mr. Dröse, there's a blue card. Do you want to take it from Ms. Karlsbro, seat 398, please? Fru talman, kollegor, det talas om tillit. Men jag undrar här varför man ställer sig på förövarens sida. Om en pyroman... Ms. Karlsbro, 1 second. We just need to make sure that the translation works. Does it work now? Is it okay now? Yeah. Can you start again, please? And sorry. Det talas om tillit. Men varför ställer ni er på förövarens sida? Om en pyroman bränner ner ditt hus, tycker ni då att ni själv ska betala för att bygga upp det igen? Vem är skyldig för förstörelsen av Ukraina? Om inte Ryssland, varför ska då inte Ryssland också betala? Tack. Ja, Frau Kollegin, ich weiß nicht, ob Sie die Frage vom
German Marshall Fund oder von Soros persönlich aufgeschrieben bekommen haben. Ich weiß auch nicht, ob Sie schon gerade da waren. Wenn Sie mir zugehört hätten, haben ich niemals davon gesprochen, sondern mir ging es eindeutig ums Recht. Wir müssen das Recht erhalten, sonst investiert einfach niemand mehr in unser schönes Europa. Und das haben Sie doch hoffentlich richtig verstanden. Vielen Dank. Thank you. And due to time constraints, I only take one blue card here. So the next speaker is Ms. Rasa Yuknevientiene for 1 minute, please. My main message today is simple. Let's take this step decisively. It is a crucial decision. The European Parliament's position has been clear since April 2022, when we first called for Russia to pay for the destruction it inflicted, including through the confiscation of Russian frozen assets in full accordance with international law. Putin's Russia, which continues to harm Ukraine, must not get its money back until it has fully compensated for the damage it caused. I want to congratulate the European Commission and Council on finding a sound legal solution. We must stand in solidarity with Belgium and other member states and share the responsibility for this decision together. We are on the right path. Let's stand firm. Let's fight evil together. Thank you very much. And the next speaker is Karin Karlsruhe for 1 minute, please. Fru talman, kommissionen, kollegor. Det är dags att Ryssland får betala för kriget i Ukraina. EU måste ta nästa steg och använda de frysta ryska tillgångarna fullt ut som ett förskott på väntande krigsskadestånd. Men varför har vi inte redan något beslut på plats? Jo, för att det finns en oro från medlemsländer som tjänat på att ha tillgångarna i förvar. En oro för att Ryssland aldrig kommer att betala något krigsskadestånd. En oro för konsekvenserna för eurons ställning. Den här ständiga oron måste få ett slut. Det finns en sak att oroas för. Att Ukraina skulle förlora. Att vi låtit Putin vinna kriget. Så, slakta hönan. Make Russia pay. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Wouter Beke for 1 minute, please. Dank u wel, voorzitter, collega's. Oekraïne is vandaag onze Europese eerste lijns defensie en verdient alle steun, whatever it takes. Maar collega's, er is een verleiding. De snelle en de gemakkelijke oplossing. Grijpen naar de bevroren Russische tegoeden. Ze lijken een beetje op kroonjuwelen die achter een al dan niet beveiligde glazen kast zitten. Maar dat zijn ze niet, want in tegenstelling tot kroonjuwelen brengen ze vandaag interesten op. Interesten die gebruikt worden om G7-leningen voor Oekraïne te betalen. En vergeet niet, we kunnen dat geld maar 1 keer gebruiken. Voor militaire steun of straks voor de wederopbouw van Oekraïne. Daartegenover staat een gedurfde keuze. Een voorstel, een structureel Europees Oekraïnefonds. Als we 2% van onze defensieuitgaven Europeaniseren, dan kunnen we 150 miljard mobiliseren. 150 miljard waarbij we en de interesten blijven gebruiken voor Oekraïne en Oekraïne militair en financieel kunnen steunen. En de frozen assets kunnen gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Dank u wel. Dank u wel. The next speaker is Mr. Michael Sterber for 1 minute, please. Zbliża się kluczowa decyzja dotycząca Ukrainy. Apeluję do Rady Europejskiej o odważne działania w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych. Ukraina potrzebuje ich dziś. Komisja jest gotowa i to jest pytanie, panie komisarzu, czy komisja jest gotowa do opracowania wniosku prawnego dotyczącego wykorzystania aktywów do sfinansowania pożyczki dla Ukrainy. Uwolnienie tych 140 miliardów euro pozwoli na sfinansowanie obrony przez najbliższe 2-3 lata. Historyczna odpowiedzialność spoczywa na Belgii, kraju, który jest siedzibą dla Euroclear. To nie czas na półśrodki. Zbyt długo dyskutowaliśmy o kwestiach prawnych. To jest bezprecedensowy, ale konieczny krok, który należy podjąć. Nie możemy być bezczynni.
Rosja nie ma woli zakończenia wojny. Nie tylko mordując cywili, ale także niszcząc infrastrukturę, załamując gospodarkę ukraińską i powodując ogromny kryzys demograficzny. To czas decyzji. Bardzo o nie prosimy. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Sandra Kalniete for 1 minute, please. Kungs, kolēģi, Ukrainai 2026. gadā ir nepieciešama vismaz 40 miljārdi ārējās palīdzības, lai tā izturētu gaidāmo grūto ziemu apstākļos, kad Krievija pastiprināti iznīcina Ukrainas enerģētikas infrastruktūru. Mūsu izvēle ir vienkārša. Vai nu palīdzībai izmantot savu nodokļu maksātāju naudu vai agresoru naudu. Pareizi būtu izmantot abas. Eiropas valsts ir pietiekami bagātas, lai no savu budžeta sniegtu Ukrainai lielāku atbalstu. Tāpat ir steidzami jākonfiscē Krievijas iesaldētie aktīvi un tie jāizmanto Ukrainas apbruņošanai un atjaunošanai. Nākamajā Eiropas padomē ir jāatbalsta Eiropas komisijas ierosinātais aizdevumu mehānisms, kurā ņemts vērā visu dalību valstu bažas. Pietiek aizbildināties ar riskiem makroekonomiskajai stabilitātei. Bez tām Eiropas Savienībai ir steidzami jāpieņem 19. sankciju pakete, maksimāls spiediens uz Krievijas kara ekonomiku ir vienīgais ceļš uz mieru. Mēs nedrīkstam pieļaut Krievijas uzvaru, jo tā būtu Eiropas sakāve. Thank you very much. And the last speaker before Catch the Eye is Mr. Andrew Kovachev for 1 minute, please. Thank you, Madam Chair, dear Commissioner. I warmly welcome today's statement by President Zelensky, the European leaders and the Prime Minister of Great Britain, which underlined the ongoing work to prepare measures to use the full value of the Russian immobilized sovereign assets so that Ukraine has the resources it needs now. As a crucial part of these efforts, I would like to call on the European Member States and the Commission to quickly approve the proposal to create a Ukrainian reparation loan. This loan would use the cash balance created by the Russian assets as loan. It is a legally sound and morally just way to put those resources to work for the Ukrainian people. This mechanism would not confiscate Russian assets, it will use them to hold Moscow accountable. Russia will remain the owner of the assets, but will only recover them after it honors its obligations to pay reparations to Ukraine. It will prove Ukraine will withhold these funds now while respecting international law and without strengthening Europe's national budget. It demonstrates the ability of Europe to lead independently. All European Union's member states have the moral obligation to back this proposal without delay. We need to act now, Commission. Thank you. Thank you very much. So now we come to Catch the Eye, and we are under really time pressure, so I can only allow 5 speakers, and I have favored those who have stayed here during the whole debate. And I begin with Mr. Kolar, seat 500, please. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen, I think that without exaggeration, it can be said that the fate of Ukraine's defense capabilities and reconstruction possibilities now lies in Belgian hands. We are running out of cash, and the only way to effectively continue helping Ukraine is to use frozen Russian assets, not just the interests, but the assets themselves. Speaking of military aid, 60% of all costs are now covered by 5 members of the so-called Coalition of the Willing: Germany, Denmark, the Netherlands, together with the United Kingdom and Norway. With the withdrawal of US financial participation, Europe must look for new funds if we don't want the aid to collapse next year. Using this Russian money would mean securing funding for this purpose not only for 2026, but also 2027. And honestly, I don't see a single reason why the European taxpayer should carry this load rather than the one who is responsible for the war. After years of endless reports of attacks on civilians and atrocities committed by the Russian army, we can no longer protect the assets of a criminal regime. So, dear Belgian colleagues, I urge you, do not protect Russia's assets, protect Ukraine. Thank you, dear colleagues. Please, catch the eyes for 1 minute, please. The next speaker will be Mr. Lopez Aguilar, seat 316, please. And please remember, 1 minute.
Madam President, Comisario Dombrovskis, este Parlamento Europeo ha apoyado todos los paquetes de sanciones, empezando por la congelación de los activos del Banco Central ruso, hasta sumar en sucesivas medidas sancionadoras 300.000 millones de euros rusos congelados en la Unión Europea. Y es triste que a estas alturas estemos discutiendo sobre la viabilidad de una solución jurídica y la cobertura que puede prestar una resolución de Naciones Unidas para reparar las responsabilidades contraídas con Rusia, con las víctimas y con la destrucción causada por su guerra de agresión. Pero más preocupante todavía es nuestra falta de unidad, que tengamos que asistir a que un jefe de gobierno europeo, Viktor Orbán, se apreste a recibir en la Unión Europea a Putin, violando nuestros compromisos con el Tribunal Penal Internacional y los suyos todavía vigentes. Y desde luego es mucho más preocupante todavía que tengamos que soportar que el futuro de Ucrania se decida haciendo de la Unión Europea irrelevante, fuera completamente de la escena, y sin ni siquiera escuchar a Ucrania, que pueda decidirse el futuro de Ucrania entre Putin y Trump. Es absolutamente inaceptable. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Salimas, seat 323, please. Thank you, Madam President, dear Commissioner, dear colleagues. Ukraine needs predictability, stable multi-year support that America no longer guarantees, and Europe has yet to deliver at a full scale. The Commission's proposal to use frozen Russian assets for reparation loans is a welcome first step. Russian state money must be used for Ukraine's self-defense, not for the aggressor's future. It also has a sound international legal basis. Reparation loans are legitimate third parties' countermeasures to Russia's ongoing war of aggression, which is the gravest breach of the UN Charter. They meet the requirements of proportionality and temporariness under international law. They also are of exceptional nature as applied only in respect of aggressor and only for the aggression. Europe has the duty to assist the victim by all possible means. There is no other choice to secure our common European future. Thank you. Thank you very much, also for sticking to the time. Next speaker is Mr. Van Lansort for seat 30, please. It's time to make the aggressor pay. I've been calling for it for years, and now the moment seems to finally be there. 250 billion euros of Russian state money is frozen in European banks. It's so much money, using it can change the outcome of the war. This is our chance to help Ukraine rebuild what Russia destroyed without European taxpayers having to pay a single cent. This is our chance to make sure Ukraine stands strong in upcoming peace talks. This is our chance to show Putin that Europe has no war fatigue, that when the US retreats, Europe doubles down. Opponents of this plan say it's too risky, it sets a dangerous precedent if we use money from an aggressive dictatorship. But this is exactly the precedent we need to set. If you don't start a war, destroy millions of homes, bomb hospitals, torture soldiers, kill civilians, and abduct children, then you have nothing to fear. Thank you. The next and last speaker in this round is Mr. Brown, seat 857, please. To others, you wouldn't like done to yourself. The very fact that you're discussing here prospects and possibilities of bold blazoned theft is an outrage. Don't behave like Bolsheviks. I know you are, as far as, you know, your attitude towards property is concerned. You present your Bolshevik attitude very often, but don't be fools also, because it's foolish. It's not only wrong, morally wrong, legally wrong, but it's politically stupid. Thank you very much. Thank you. And now we come to the last speaker in this round, and I will give the floor back to the Commissioner, Commissioner Dombrovskis. Please, the floor is yours to wrap up the debate. Thank you. Madam Chair, honourable members,
First of all, thank you for this very engaging and substantive discussion. This debate has once again shown the resolve of European Parliament to continue supporting Ukraine. So I want to thank you for this political support. We must continue to intensify our efforts across all fronts to bolster Ukraine's resilience and strengthen our support. This includes providing additional assistance, remaining committed to Ukraine's European accession path, and seizing every opportunity to bring a swift end to Russia's war of aggression. To do so, we'll continue using all the instruments we have in our disposal. First, we'll continue to deliver financial support to Ukraine under the G7 Extraordinary Revenue Acceleration Initiative, through which the EU has already disbursed 14 billion euros this year. Second, through the Ukraine facility, we'll continue to provide significant support to Ukraine as it works to implement crucial reforms. Thirdly, we will continue to support Ukraine in meeting its defense needs, notably through Ukraine Support Instrument in the European Defense Industry Programme. Ukraine will be treated as an EU member state under the instrument and will receive direct support for procurement and ramp-up actions. Similarly, under recently established Security Action for Europe, so SAFE instrument, there the member states also expressed interest in involving Ukraine under SAFE. To address Ukraine's financing needs in 2026-27 and beyond, we are working on additional solutions such as the reparation loan. This would provide Ukraine with a stable and predictable source of funding, leveraging the value of immobilized Russian assets while ensuring full compliance with our international law obligations. Maybe here to come to some of the points which were raised on the debate on support of other partners. We obviously continue engagement with other partners, including our G7 partners on, so to say, providing their share for Ukraine financing. And it's worth noting that this reparation loan initiative, in a sense, is scalable, so other countries which also have Russian assets in their jurisdiction can use similar approach, and UK and Canada have actually signaled their readiness to do so. Second, on some of the legal aspects, it's worth noting that this proposal stops short of confiscation of Russian assets, while at the same time provided much-needed financing to Ukraine. On the arguments for financial stability, it's worth noting that we already took fundamental decision on immobilizing Russian assets in our territory, and it has not led to any financial stability issues or any issues with the international role of the euro. Also, both European Council and the G7 have already taken decisions that Russian assets should stay immobilized for as long as Russia does not pay reparations. So basically what we are doing with this reparation loan initiative, we are operationalizing these decisions and providing, so to say, for what those cash balances associated with Russian assets how those cash balances can be used in between, so until Russia actually pays reparations. So once again, I wanted to thank you for your broad support, which was here during this debate. I look forward to continuing engaging with you on this matter in coming weeks and months. We certainly must continue to provide our strong support and be very clear and unwavering on this. Thank you. Thank you very much, Commissioner Dombrovskis. And with this, the debate is closed. The next item on the agenda is the Commission statement, Polarization and Increased Repression in Serbia, 1 year after the Novi Sad tragedy. And to deliver the statement from the Commission, I will invite Commissioner Marta Kos to the rostrum once she's ready.
Thank you very much. The floor is yours. Thank you. Dear members of the European Parliament, here we are again. I appreciate the opportunity to hold another debate on Serbia as we approach 1 year since the Novi Sad tragedy. I wish to start by paying tribute to the 16 lives lost in this tragic canopy collapse at the railway station on November the 1st last year in Novi Sad. That moment of sorrow touched all of us, and it has especially shaken Serbia. The tragedy and the aftermath have further deepened the polarization in the Serbian society. For the past 11 months, Serbian citizens led by students have been protesting across Serbia's towns and cities, calling for accountability for this tragedy. Corruption and the perceived lack of accountability were the main two triggers of protest. Also, the motives for discontent of the people are primarily lack of democracy, media capture, and impunity of politicians. The Commission has been following the situation in Serbia very close, as I mentioned in this House during the last debate, not even 2 months ago. Overall, the police have respected the principle of the freedom of assembly. However, recently several incidents and violence against students, peaceful protesters and journalists have been recorded as well, and there have been instances of suspected excessive use of force by the Serbian police. I wish to reiterate once again that we expect police action to be proportionate and respect fundamental rights. The EU expects these cases to be investigated as a matter of priority. We also condemn all acts of hate, vandalism and violence from protesters and continue to call on all sides to de-escalate tension. The EU accession process addresses many of the key issues that are at the heart of the debate in Serbia today. As a candidate country, we expect Serbia to respect the key values that are at the foundation of our Union. And as you know, our Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights. Respect for fundamental rights and values, including freedom of peaceful assembly, media and academic freedom, are key elements of Serbia's EU path and need to be adhered to by everyone. The Serbian government should create an enabling environment for civil society. Intimidation and pressure on civil society is not the way we operate in the Union and must not be tolerated. As underlined on previous occasions, it is imperative for Serbia to create conditions for a renewed dialogue between stakeholders across the political spectrum and across society. In our view, this should be based on a renewed societal consensus on key reforms, so I welcome the readiness to take it forward. In this context, let me welcome the recent progress made on the law on the Unified Voter Register and on the Council of the Regulatory Body for Electronic Media, REM, achieved together with the civil society and the opposition. This comes in addition to the recent creation of a joint monitoring committee for the growth plan, which includes representatives of civil society. There are concrete first steps towards re-engagement with all parts of the society and across the political spectrum. These agreements have now to be implemented properly, especially the OSCE ODIHR recommendations to ensure a level playing field for all contenders at elections, a long-standing commitment of Serbia that shall be implemented and respected. A successful election of the new Council of Media Regulator, REM, in accordance with the legal requirements and the new Council implementing properly its function, could be the next step. This would serve as an example that progress is possible when there is will and constructive approach by all. It will also address an important request of the citizens who protested on the streets. Dear honourable members, it is in both Serbia's and our interest to bring a democratic Serbia in the EU, and I want to make it clear once again, I'm truly devoted to it.
We will continue with our engagement and will do everything possible to help Serbia move forward on its accession path. But, as I have already stressed, for this to happen, concrete steps on democratic principles and reforms are needed. We live in a fractured world. Now is time for strategic choices. The EU is very clear on where it stands. Serbia needs to make its strategic choice loud and clear too. Close relations with Moscow and Beijing, accompanied with critical statements towards the EU, including relating hostile Russian narratives, is not what is expected from a candidate country. Hostile political rhetoric, including against the EU, its citizens, and especially members of the European Parliament, runs contrary to EU values and standards. I will just pick one piece of paper. The same is with disinformation against the EU spread by some media yesterday and today. Namely, yesterday the Council adopted its negotiation position on Repower EU, which includes for member states a ban on importing Russian gas from 2028 onwards. This decision does not imply that EU member states will have to stop transit of Russian gas to third countries, such as Serbia. So, EU is not cutting any supplies to Serbia. These are lies. Instead, and I really stress this, the EU is supporting Serbia and other West Balkan countries for diversifying their energy supplies and for closer integration into the EU's energy networks, both for electricity and gas, as well as through strategic investment. And let me reiterate President Vucic's remark in a press conference with President von der Leyen, stating Serbia's strategic objective to diversify its gas supplies. Yesterday's decision is fully consistent with this, and the EU is ready to support it. At the same time, I have to say that we have noted recent progress on Serbia's alignment with the EU's common foreign and security policy, and this approach should be maintained, strengthened and consistently sustained. Much more is needed to reach the CFSP alignment rate of a country that declares EU membership its strategic goal. We need Serbia to reaffirm its choice clearly and decisively. The EU's doors are wide open, and what we have to offer cannot be matched. Serbia's commitment to the EU path can only be proved with its political will to credibly implement the required reforms. And the EU orientation has to be manifested via public narrative and concrete actions, both domestically and externally. Democratic changes can only come from within the country through internal democratic processes. Citizens call for more rule of law and democratic norms. So the Commission will engage with the competent authorities and other stakeholders to reassure progress on reforms, particularly on the electoral framework, in the judiciary, on the fight against corruption, and media and academic freedom, including completing the election of the new Council of Media regulator, REM. Now is the moment for the authorities to demonstrate Serbia's commitment to its EU path, both in words and deeds. I look forward to hearing your views on the domestic situation in Serbia. Thank you. Thank you very, very much, Commissioner Kross. And now I will start the first round of speakers on behalf of the political groups, beginning with Mr. Reinhold Lopatka for 1.5 minutes, please. Dear colleagues, it is in the hands of President Vucic to take Serbia towards Europe. Their neighbor Montenegro is showing the path, or, like Georgia, to take the opposite direction. Serbia's European future remains open, of course, but it depends on respect for our common values. That means an independent judiciary, free media, and political pluralism. It is crucial to have
much closer alignment with the European Union in foreign and security policy, including towards Russia. We want Serbia to succeed, of course, but that requires determined reforms, rejection of nationalist narratives from political leaders, as well as all sections of civil society, and we have also seen it through the demonstrators. Serbia has made progress, of course, in certain areas, including economic growth, regional infrastructure, connectivity, and cooperation with the EU on migration management and energy security. But there are many other fields where there is no progress, not at all. Our long-standing commitment to Serbia's European perspective is essential, and it always depends on full respect for the rule of law and fundamental rights. Serbia needs a democratic dialogue, de-escalation, inclusive political participation. It is Serbia's decision whether to come back to the European track. Vielen Dank. Als nächster Redner für die S&D-Fraktion Tonino Picula. Hvala, gospođo povjerenice, kolegice i kolege. Najbolji način iskazivanja počasti žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu je razotkrivanje korijena problema koji su doveli do tragedije. Tragedija u Novom Sadu dokazuje da korupcija nije običan kriminal. Korupcija uništava institucije i, nažalost, odnosi živote. Ova nesreća reflektira neke od glavnih strukturnih problema u Srbiji, netransparentnu uključenost stranih aktera u projekt, izostanak kontrola koje bi omogućile korištenje objekta jer sigurnosni standardi nisu poštovani, ometanje istrage i neovisnost pravosuđa nakon tragedije, te represiju prema građanima koji traže odgovornost i promjene. Dok vlast u Srbiji ponavlja da želi ući u Europsku uniju, svakim danom sve više odstupa od njenih temeljnih vrijednosti. Napredak se mjeri konkretnim reformama, a ne obećanjima bez pokrića. Neovisne institucije, slobodni mediji i građani trebaju biti partneri vlasti, a ne mete raznih teorija zavjera. Ova rasprava i rezolucija naravno nisu napad na Srbiju. Nije Europa iznevjerila Srbiju, vlast u Srbiji iznevjerava svoje građane. Hvala. Thank you very much. The next speaker is Harald Wilimski. Herr Wilimski, bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gestern hat in Budapest ein sehr wichtiges Treffen aus meiner Sicht stattgefunden. Der serbische Staatspräsident Alexander Vučić wurde eingeladen vom ungarischen Premierminister Viktor Orban und beide haben, glaube ich, etwas gemeinsam, nämlich sie haben beide einen sehr starken Rückhalt aus ihren jeweiligen Bevölkerungen. Beide sind stolze Patrioten und beide treten auch auf gegen, sage ich, den woken Unfug, der in vielen anderen Ländern hier zurzeit sich entwickelt. Aber beide sind deswegen wahrscheinlich auch im Visier der Brüsseler Eliten und der Brüsseler Nomenklatura. Wenn ich da etwa an Ungarn denke, wo man diese Kunstfigur dieses Peter Magyar geschaffen hat, nur um Viktor Orban zu schaden bei den Wahlen. Ich kann sagen, das wird nicht funktionieren. Viktor Orban ist populärer denn je und der Versuch, ihn zu stürzen, wird nicht gelingen. Und genauso ist es in Serbien zurzeit der Fall, wo man mit inszenierten Massenprotesten, wahrscheinlich zum Teil aus dem Ausland finanziert, versucht, Vučić zu schaden in seinem erfolgreichen Kurs. Ich frage mich, ja, was hat denn ein Staatspräsident mit zu verantworten, wenn, so tragisch das Unglück auch sein mag, hier Menschen zu Schaden kommen, und ich bedauere das aus tiefstem Herzen. Aber was kann denn er dafür? Das wäre doch genauso, wenn hier in Straßburg am Bahnhof ein Unglück passiert und ich würde das Präsidium des Hauses hier dafür verantwortlich machen. Nein, das kann nicht sein. Und wenn Sie hier Medien und Meinungsfreiheit beklagen in Serbien, mag ich Ihnen antworten. Digital Service Act, Media Freedom Act, ja, das, was Sie mit Chatkontrollen planen, da ist Nachholbedarf, das zu regeln, aber nicht in Serbien. Vielen Dank, die Serben sind ein sehr die Redezeit stolzes ist Volk. Überschritten. Vielen Dank. Der nächste Vielen Dank Redner. auch dafür, dass Sie die anderen um 5 Minuten überziehen Ja, lassen. dafür haben Und Sie bei 25 Sekunden jetzt drauf. Wir reden hier bitte, Herr Wilimski. Danke schön. Der nächste Redner ist Ivailo Valcev. Bitte schön, Herr Valcev. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар,
колеги! Преди всичко, нека да изразя искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите от трагедията от Нови Сад. Този случай е поредното тъжно доказателство, че системната корупция убива. Нашият съюз е основан на демокрацията, върховенството на закона и спазването на основните права. Ценности, които изглеждат непознати за режима на господин Вучич. Последната година доказа, че тази държава няма никакво намерение да отстоява ценностите, които ни обединяват. Недоволството на сръбските студенти беше посрещнато с насилие и репресии. Побоят над протестиращите, стрелбата с бойни патрони, заплахите за сексуално насилие, фалшивите контрапротести са само една малка част от познатите до болка на Балканите приеми за справяне с общественото недоволство. Не мога да подмина и демонизацията на националните малцинства в риториката на сръбските власти. Тези практики не съответстват на европейските ценности и не могат да бъдат използвани срещу инакомислещите в страна, която е кандидат за членство. В своята параноя сръбската власт стигна до там, че да обвинява страни членки на Европейския съюз, че участват в организацията на протестите. Това, разбира се, е абсурдно. Сърбия трябва да се върне на европейския си път. Тази перспектива е ясна, но очевидно, като виждаме кой какви ценности изповядва, тя може да бъде осигурена само когато тези, които са на улицата и тези, които са в коридорите на властта, разменят своите места. Европа трябва да бъде готова да вдъхнови тази промяна. Благодаря. Thank you. The next speaker is Irena Joveva. Bolje čaci nego naci. It's in Serbian, but something should sound familiar. That's what the regime in Serbia called the people on the streets, Nazis. Let that sink in. Do you know that Novi Sad literally means new now? The protesters' wish is simple, a new future, not tomorrow, not after another round of no doings, now. So now get this grotesque irony, theater of power. Those ordering the beatings called the beaten Nazis. They invent fake students, Chazis, while the real students bleed for democracy. And here comes the truth. The real students are the ones teaching us all the real lesson of courage. It's our turn to teach one back. To the students, we stand with democracy, with you. To the autocrats in Belgrade, your time of impunity is ending. Targeted sanctions should come to every single one responsible. Oh, and don't rush with those textbooks you promised, because your lesson by force is over. History will grade you. Ko će koga da uništi u celom svetu, we will see soon enough. I choose justice, I choose Novi Sad, new and now. Thank you. The next speaker is Vladimir Prebilic. Spoštovana komisarka, drage kolegice in kolegi. Korupcija ubija in nikjer ni to bolj očitno kot v Novem Sadu. 16 nedolžnih ljudi je umrlo, ker je nekdo preprosto ukradel denar, namenjen njihovi varnosti. To ni malomarnost, to je umor zaradi korupcije. Ulice Srbije danes glasno kličejo po spremembi. Največji študentski protesti v zgodovini te države zahtevajo eno samo stvar – pravico. To lahko pričakujemo samo v primeru resnično svobodnih in poštenih volitev. Edino te lahko prekinejo vpliv korupcije in organiziranega kriminala. Pozdravljamo strožji ton Evropske komisije. Morda malo pozno, a vendar zelo, zelo pomembno. To, da besede seveda same ne bodo dovolj. Evropski parlament mora v Srbijo poslati tudi opazovalno misijo in to takoj. Naj bo jasen, nobenega evra iz načrta za rast, dokler ne pride do popolne uveljavitve neodvisnega delovanja medijskega regulatorja REM, preglednega volilnega imenika, svobode za vse politične zapornike ter konca ustrahovanja medijev. In moje sporočilo kolegom iz Evropske ljudske stranke. Če že lansko leto ni bilo dovolj, da bi prekinili sodelovanje z SNS, potem je danes zadnji čas, da ukrepate in se postavite na pravo stran zgodovine.
The next speaker is Danilo Della Valle. Grazie Presidente, Commissaria. È passato un anno dal terribile incidente alla stazione di Novi Sad e il mio pensiero va alle vittime, ai loro familiari, che insieme a centinaia di migliaia di serbi sono scesi in piazza per chiedere a gran voce che sia fatta giustizia e che chi ha sbagliato paghi. Questa tragedia ci ha anche mostrato che la società serba è viva, che la sua parte migliore, quella su cui si riversano le speranze per il futuro del Paese, è capace di attivarsi e chiedersi un cambiamento reale contro la corruzione. Le imponenti manifestazioni che hanno portato in piazza centinaia di migliaia di persone sono un segno di speranza. Abbiamo il dovere di stare al fianco degli studenti e del popolo serbo, ma abbiamo anche l'obbligo di rispettare la loro autodeterminazione. Spesso in quest'Aula le proteste nei paesi non allineati con la politica estera dell'Unione Europea sono state occasioni per fare pressioni sull'opinione pubblica affinché si cambiasse dall'alto ciò che non andava bene a Bruxelles o a Washington. Anche sulle proteste in Serbia, vedo che qualcuno vorrebbe utilizzare lo stesso metodo disastroso visto a Maidan, che ha contribuito a portare la guerra alle porte dell'Europa. Nelle manifestazioni degli studenti non vi erano bandiere dell'Unione Europea. Il popolo serbo non ha perso la memoria, non ha dimenticato i bombardamenti NATO del 99 e l'atteggiamento coloniale di tanti paesi europei, compreso il mio, l'Italia, che hanno reso i Balcani una polveriera dove spesso regna la criminalità e corruzione e in alcuni casi la democrazia è solo uno slogan. Stiamo molto attenti a non gettare benzina sul fuoco. I Balcani sono una pentola a pressioni pronta a scoppiare. La storia si sa, si ripete sempre due volte. Abbiamo già visto la tragedia e non vorrei assistere alla farsa. Grazie. Der nächste Redner ist Thomas Fröhlich. Frau Präsidentin, was wollen Sie eigentlich von Serbien? Wollen Sie Serbien zu einer zweiten Ukraine machen? Wollen Sie einen Regime-Change? Den Eindruck muss man mittlerweile haben. Legitime Studentenproteste gegen Korruption werden für geopolitische Zwecke missbraucht. Sie stacheln Schläger an, die auf serbische Polizisten einprügeln. Sie destabilisieren ein Land, das mit westlicher Interventionspolitik sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Warum das alles? Weil Serbien pragmatische Beziehungen zu China und Russland unterhält. Das ist Serbiens gutes Recht, denn Serbien ist ein souveräner Staat und die Serben sind ein stolzes Volk, das ihre arroganten Belehrungen nicht will. Und wenn sie Zweifel an ihrer eigenen Unbeliebtheit haben, dann schauen Sie sich doch einfach die neuesten Zahlen von Eurobarometer an. Nur noch jeder dritte Serbe ist für einen EU-Beitritt, rekordtief. Gleichzeitig sind 60% der Serben für einen Beitritt zu den BRICS. Sie treiben Serbien aus Europa, Sie treiben Serbien in die Arme Asiens. Ein fataler Fehler, denn wir brauchen Serbien als strategischen Partner, etwa im Kampf gegen illegale Migration. Aber in Europa begreifen das nur Fico und Orban. Finger weg von Serbien. Der nächste Redner ist Andrej Kovačev. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Искам първо да изкажа своята солидарност с мирно протестиращите стотици хиляди в Сърбия, които излязоха на улиците, за да защитат достоинството, демокрацията и бъдещето си. Техните протести, които започнаха след трагедията в Нови Сад, се превърнаха в масово движение за системни реформи, прозрачност и истинска европейска перспектива. Категорично искам да се разграничим от проруските националистически протести, изпълнени с насилие. Насилието, от която и да било страна, е абсолютно неприемливо. Днес Сърбия стои отново на кръстопът. Опитът на правителството да балансира между Русия, Китай и Европейския съюз води до застой и отслабва доверието в европейската интеграция. Все по-тревожно виждаме и опитите за изграждане на така наречения сръбски свят, идеологическа концепция, напомняща за руски мир, която цел е създадена да има влияние и да дестабилизира региона, особено в Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и разбира се Северна Македония. За всички тези страни сръбски играчи и влияния спират европейската интеграция на тези държави. Тревожно е също положението на българските общности в Сърбия, Цариброд, Босилеград и Западните покрайнини. Моята подкрепа е за всички сръбски граждани, които искат да живеят в свободна, демократична и европейска Сърбия, пълноправен член на Европейския съюз. Европейският съюз чака демократична Сърбия. The next speaker is Kathleen van Brent. Dankeschön, Mrs. Commissioner. Het is al gezegd, volgende week zijn we net 1 jaar na de verschrikkelijke tragedie in Novi Sad, waarbij 16 mensen het leven lieten. En een jaar later zijn de moedige protesten van de studenten voor transparantie, tegen corruptie, voor gerechtigheid van de slachtoffers, uitgegroeid tot een echte
nationale beweging voor democratie. En dat is de grootste in de geschiedenis van Servië. En ondertussen doen Raad en Commissie alsof er niets gebeurt. En ik spreek niet over u, mevrouw de commissaris, maar uw baas, Ursula von der Leyen, is niet zo lang geleden opnieuw op de foto gegaan met Alexander Vučić en heeft geen kritiek geuit. En dat is een beeld waar de Servische bevolking het echt mee gehad heeft. Ze voelt zich daardoor in de steek gelaten. Een beeld dat ook antidemocratische gevoelens in de regio verder bevordert. Collega's, mijn groep en ik weet velen in dit parlement kijken uit naar de toetreding van Servië tot de Europese Unie, maar dan een democratisch Servië. En om dat te bereiken moeten we een goede resolutie hebben die jullie aanzet om een duidelijke keuze te maken. Dat is de keuze aan de kant van de Servische bevolking. The next speaker is Antonio Tanger Correa. Madam President, Commissioner, I was in 1999 in Serbia, serving in Serbia. I was instrumental in downing Milosevic. You know, one of the reasons why? Because I promised the Serbs a future in Europe. 8 years afterwards, I came back as special representative of the European Union. And what had been done? Zero by us. So we are complaining about Serbia, but we are not complaining about us for what we did not do, for what did not give any future to Serbia. And now we are complaining. Yes, Vučić is not perfect. Yes, the Serbs are not perfect. And yes, there's a complicated situation. But the Russians are there, the Chinese are there, because we left the void. We left an empty space and they came in. It's normal, it's chemical, it's like in physics, it's like that, and also in politics. So let's work a little bit harder to bring Serbia into the European Union, and less talk and more action. Thank you. The next speaker is Alessandro Ciriani. Grazie Presidente, signor Commissario. A un anno dalla tragica vicenda di Novi Sad ci troviamo davanti a una situazione complessa che richiede innanzitutto responsabilità. La Serbia attraversa mesi di polarizzazione con proteste diffuse e un confronto tra governo e opposizione che si è irrigidito. È fuori dubbio che la risposta dello Stato debba rimanere ancorata allo Stato di diritto. Tuttavia sarebbe un errore leggere questa crisi solo come un problema d'ordine pubblico. Essa è un chiaro segnale di un equilibrio che si sta incrinando. L'ultimo sondaggio Eurobarometro riporta che l'adesione della Serbia all'Unione Europea è sostenuta solamente dal 33% dei cittadini serbi, il livello più basso tra i Paesi candidati. Questo vuol dire che se l'Europa perde terreno politico a Belgrado, a trarne vantaggio sono attori con interessi a noi concorrenti, come Cina e Russia, con ricadute negative per la stabilità regionale. Per questo l'Unione deve mantenere un approccio equilibrato e costruttivo, rilanciando un'offerta europea di sviluppo e dialogo inclusivo. Solo così potremo evitare che la delusione si trasformi in distacco e che il distacco diventi allontanamento geopolitico. Sarebbe una sconfitta per gli interessi europei. The next speaker is Eugen Tomac. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă comisar Cos, vreau să vă felicit pentru munca extraordinară pe care o faceți, pentru că încurajați statele candidate să rămână optimiste, dar în același timp să respecte regulile care stau la baza Uniunii Europene. Se împlinește un an de la tragedia produsă în Novi Sad, o tragedie care a rupt societatea sârbă în două și care a scos în evidență o luptă dreaptă pentru valori, nu pentru interese politice. Ceea ce oamenii reclamă în Serbia sunt lucruri de bun simț și sunt aspirațiile unei generații care își dorește ca Serbia să fie parte a Europei, care își dorește mai puțină corupție, care își dorește un stat de drept și o societate angajată pe calea europeană. Dublu standard aplicat de Belgrad nu funcționează și ar trebui descurajat și vă încurajăm să mergeți pe această linie. Vă mulțumesc. The next speaker is Rasmus Nordqvist. Thank you, President. Commissioner, for 1 year, the people of Serbia has been demanding change. People have gone to the streets because they saw that their own government values the financial gain of a selected few allies over the safety of their own people.
Corruption is swept under the rug. Critical voices are silenced. Protesters are met with brutal violence. Vučić is right now dismantling the Serbian society with disinformation and hateful narratives in the media, which of course he is controlling. The free media and civil society are being harassed and tried to silence. Last month I was in Novi Sad. I joined a peaceful protest that began with 16 minutes of silence commemorating the 16 people died. The silence was haunting. All that could be heard was the crowds in the air and then people crying for the people lost. But let them not cry in vain and let them not protest in vain. Thank you. The next speaker is Sebastian Everding. Seit vielen Monaten protestieren Bürger und Studierende in Serbien gegen Korruption und die zunehmende Autokratie in ihrem Land. Und wie reagiert die Regierung darauf? Mit Gewalt und Verhaftungen. Noch immer sitzen Studierende in Haft. Auch die Lage der Medien ist alarmierend. Reporter ohne Grenzen dokumentieren seit Januar 76 körperliche Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Davon 34 von der Polizei. Der höchste Wert seit 2 Jahrzehnten. Die Luftverschmutzung gehört zu den schlimmsten in Europa. Recycling von Papier und Plastik ist nahezu unmöglich. Das Rauchen in Restaurants ist dafür erlaubt. Zusätzlich leiden über 20.000 streunende Tiere allein in Belgrad. Mittel für Tierheime und Kastrationen sind fast nicht vorhanden. Führt Vučić sein Land auf einen europäischen Kurs? Es scheint nicht so. Und währenddessen trifft sich die Kommissionspräsidentin mit ihm in Belgrad, als wäre alles in bester Ordnung. Dieses Bild sendet das falsche Signal. Unsere Unterstützung gehört den proeuropäischen Bürgerinnen, Studierenden und Journalisten, nicht einem autokratischen Regime, das sein eigenes Volk unterdrückt. Vielen Dank. The next speaker is Luboš Blaha. Po tom, čo vám nevyšiel Majdan na Slovensku a v Gruzínsku, snažíte sa o Majdan v Srbsku. Veľmi dobre viete, že v Srbsku nie je žiadna rastúca represia, to len vy a vaši progresívni agenti sa neviete zmieriť s výsledkami demokratických volieb. Nikde. U nás kvôli tomu takmer zavraždili premiéra Roberta Fica, kvôli vašej nenávisti. Útočíte na Srbsko aj na Slovensko iba preto, že chceme mať normálne vzťahy s Ruskom. Iba preto, že chceme mier, zatiaľ čo vy a vaše zbrojovky chcú zarábať na vojne. Teraz nás dokonca chcete odstrihnúť od lacných ruských energií, čo je doslova vyhlásenie ekonomickej vojny Slovensku, Maďarsku a Srbsku. Poslankyňa progresívneho Slovenska Karvašová dokonca presadila aj zákaz dovozu jadrového paliva. Pritom u nás neexistuje technický spôsob, ako používať iné ako ruské jadrové palivo skôr ako o 5 rokov. Toto je doslova vlastizrada. Oni Slovensko doslova vypnú a slovenskí kolaboranti im v tom asistujú. V minulosti vaše západné stíhačky zabíjali srbské deti. Potom ste protiprávne uznali Kosovo a dnes v Srbsku organizujete Majdany. Hanbite sa. Slovensko stojí za Srbskom. The next speaker is Tomislav Sokol. Poštovana potpredsjednice, povjerenice, kolegice i kolege. Tragedija u Novom Sadu nije bila izolirani incident, već podsjetnik na moralnu i političku krizu u kojoj se Srbija danas nalazi, a koji nam pokazuje da je ovakva kakva je danas nije mjesto u Europskoj uniji. Vučić je autokrat i glavni provoditelj velikosrpske ideologije, zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ako želi biti vjerodostojna, srbijanska oporba mora se jasno distancirati od takve politike. Iskustvo nedavnih prosvjeda, nažalost, pokazuje da se duh velikosrpske ideologije još uvijek osjeća i u redovima onih koji se nazivaju promjenom. Dok god je tako, bilo kakva ozbiljna transformacija ove zemlje ostaće samo prazna fraza. Danas je Beograd, nažalost, glavni izvor nestabilnosti u regiji. To se najjasnije vidi u Crnoj Gori, u kojoj su vidljivi obrasci prisutni u Srbiji, poput privođenja satiričara koji su kritični prema dijelu vlasti. Dugoročni opstanak suverene Crne Gore je u pitanju, a to je nešto što je izuzetno opasno za cijelu jugoistočnu Europu.
Dame i gospodo, dok Srbija ne prođe dubinsku katarzu i ne odrekne se destruktivne velikosrpske politike, ulazak u Europsku uniju ne dolazi u obzir. Hvala lijepo. The next speaker is Alessandra Moretti. Promozione della violenza, arresti arbitrari, propaganda anti-europeista e pro-Russia, controllo dei media, di discorsi d'odio, minacce di morte e violenza, sorveglianza illegale e licenziamenti ingiustificati. Così nell'ultimo anno il governo serbo ha risposto alle proteste che hanno riempito le strade di tutto il paese in seguito al crollo di un tetto alla stazione di Novi Sad. Dietro questo disastro sembrano esserci vicende di corruzione e di appalti pilotati, vicende su cui i manifestanti chiedono di fare luce e di verificarne le responsabilità. La risposta da parte delle autorità serbe nei confronti dei manifestanti non è degna di un paese candidato ad aderire all'Unione Europea, né tantomeno di uno Stato di diritto. La pericolosa polarizzazione creatasi nel paese rischia di normalizzare la violenza e indebolire le istituzioni democratiche. Serve un cambio di passo. L'impegno serbo verso il percorso europeo non può essere fatto solo di parole. Servono progressi concreti, in particolare sullo Stato di diritto, la lotta alla corruzione, l'indipendenza dei media, della magistratura, un sistema elettorale libero e l'allineamento alla politica estera europea. Grazie. The next speaker is Anna Maria Vicek. Thank you, Chair. Honourable Commissioner, I will speak in Hungarian. Egy évvel az újvidéki tragédia után Szerbia gyászol, vizsgálatokat folytat és felelősöket állít a bíróság elé. Az Európai Parlament pedig sokadik alkalommal úgynevezett Szerbia vitát kezdeményez. Miközben ezekre az ülésekre egyszer sem hívták meg a szerb kormány képviselőit. Ez nem párbeszéd, hanem politikai színjáték. El kell mondani, hogy a szerb állam megtette, amit egy felelős kormánynak meg kell tennie. Egy polgármester, egy miniszter és maga a miniszterelnök is lemondott. Az ügyészség 13 személy ellen emelt vádat, köztük a felújításban érintett tisztségviselők, cégvezetők és az engedélyező hatóság munkatársai ellen is folyik bűnvádi eljárás. Európában hasonló közinfrastruktúra balesetek esetében 3-tól 7 évig tart a büntető eljárás. Ne várjuk el hát Szerbiától sem, hogy egyetlen év alatt meglegyen a jogerős ítélet. Szerbia a jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el. De ez nem jelenti azt, hogy az Uniónak joga vagy kötelessége volna beavatkozni az ország belügyeibe. Szerbia párbeszédet keres, intézményi dialógust, méltóságot és a szuverenitás tiszteletét kéri. Köszönöm szépen. The next speaker is Zserban Dimitriu Sturza. Stimată doamnă comisar, stimați colegi, un stat care aspiră sincer la integrare europeană nu poate limita libertatea cetățenilor săi de a-și exercita pașnic drepturile fundamentale ce definesc cu adevărată democrație. Iar asta implică inclusiv respectarea drepturilor minorităților naționale de pe teritoriul său. Situația etnicilor români din Valea Timocului nu mai poate fi ignorată. Pe lângă faptul că nu le sunt respectate drepturile de a studia, de a se ruga sau de a se administra local, inclusiv în limba română, comunitatea românească riscă, pe lângă asimilarea culturală, și o dispariție fizică. De vină sunt exploatările miniere de amploare ale unei companii chinezești din regiune, care a transformat extracția zăcămintelor de cupru și aur într-un simbol al corupției instituționale și al degradării mediului. Din cauza lor, sate întregi de români sunt forțate să fie relocate, fapt care amenință însăși compoziția etnică a întregii regiuni. Aderarea Serbiei trebuie condiționată de respectarea drepturilor minorităților naționale. Vă mulțumesc! The next speaker is Gordan Bosanac. Poštovana povjerenice, uoči godišnjice novosadske tragedije još jednom želim izraziti sućut obiteljima stradalih, koji do dan danas nemaju odgovore na uzroke tragedije kao ni adekvatnu kompenzaciju. Pravda do njih mora stići što prije. Ova tragedija digla je Srbiju na noge. Prosvjedi su mobilizirali nevjerovatnu količinu mladih koji su odlučili pauzirati svoje školovanje kako bi se izborili za pravdu. Generacija koju ponekad vidimo kao apatična, sada pokazuje iznimnu hrabrost i odlučnost, preuzimajući odgovornost za društvo u kojem žele živjeti.
Njihova energija i upornost postale su simbol nade da se promjene mogu izboriti ne nasiljem, već upornim zahtjevima slobode. Nažalost, Vučić je na to odgovorio taktikom iscrpljivanja, medijskim blaćenjem, nasiljem i represijom. I kako dalje? Slobodni i pravedni prijevremeni izbori su jedan od načina izlaska iz ove krize. Mi kao EU ne možemo odlučiti što i kako u ime građana Srbije, ali možemo i moramo stajati uz njih na pravoj strani povijesti. Hvala. The next speaker is Kostas Papadakis. Τέμπη στην Ελλάδα, Νόβισαντ στη Σερβία, Ροσνάβα στη Σλοβακία. Ίδιο φωνικό δρομολόγιο της εγκληματικής πολιτικής του καπιταλιστικού κέρδους κινεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Σερβία. Παντού στο σύστημά σας κριτήριο είναι τα κέρδη των ομίλων που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας ως κόστος, γι' αυτό εξελίσσονται σε κανονικότητα οι συγκρούσεις τρένων ή τραγωδίες τύπου Νόβισαντ. Η οργανωμένη συγκάλυψη αυτών των εγκλημάτων από τις κυβερνήσεις με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κουκούλωμα των ανταγωνισμών και την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων πέφτει στο κενό από τον επίμονο εργατικό λαϊκό αγώνα. Η ένταση της καταστολής, τα απαράδεκτα μέτρα περιορισμού των διαδηλώσεων, όπως με την απαράδεκτη τροπολογία στην Ελλάδα με πρόσχημα το μνημείο του αγνού στρατιώτη, μόνο το φόβο τους προδίδουν, ενώ συνθλίβεται ο μύθος περί δίθεν κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπάλληλοι του εργατικού κινήματος με σημαία το δίλημμα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για να ξεσκεπαστούν, να μην επαναληφθούν αυτά τα εγκλήματα, να τιμωρηθούν οι πολιτικά και ποινικά υπεύθυνοι. The next speaker is Raza Juknevičiene. Dear colleagues, for the first time ever, I have decided to speak in a debate about Serbia. And not because my country, Lithuania, has long been Serbia's rival in basketball. I wanted to speak today to offer a message of encouragement. Serbia's choices matter, not only for its people, but for all of Europe. I fully support the students who are protesting and fight for a democratic Serbia. Only a genuine and stable democracy built on openness can heal the pain and scars left by history. The completion of democratic Europe is not just a political goal, it's our shared existential mission. Democracies in Europe, the only way to lasting peace in our continent. I truly hope that the Serbian nation will find its future on the European path. Thank you very much. The next speaker is Matthias Nemec. Spoštovana komisarka, spoštovani visoki zbor. Čez nekaj dni bomo obeležili leto dni od tragedije v Novem Sadu, ko je pod ruševinami nadstreška življenje izgubilo 16 ljudi. Tragedija je dokončno razgalila razkroj upravljanja države, kjer odgovornost izginja pod težo politične propagande in laži. Zgodovinski protesti po vsej Srbiji v zadnjem letu niso jasen znak, da se narod ne boji več. Ti protesti niso izraz kaosa, temveč klica po pravici, svobodi in demokraciji. Namesto iskrenega dialoga oblast odgovarja z nasiljem, s tisočimi aretacijami, s političnimi procesi proti študentom, učiteljem in ostalim javnim uslužbencem. Namesto odgovornosti teorije zarote in manipulacije, namesto preiskav molk inštitucij. Srbska oblast je ujela inštitucije, pravosodje, medije in mrežo strahu in korupcije. Toda v Srbiji obstaja alternativa, proevropska opozicija in na tisoče državljank in državljanov, ki verjamejo v Evropo, v demokracijo in v svobodno prihodnost. Njihov in naš skupni poziv je jasen. Čas je za predčasne in svobodne in poštene volitve. To je edini miren in demokratičen izhod iz sedanje krize. Hvala lepa. The next speaker is Stephen Nikola Bartulica. Zahvaljujem kolegice i kolege. Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu održavamo još jednu raspravu o stanju u Srbiji, ali nema pomaka, kao da se vrtimo u krugu. Dakle, Srbija u zadnjih godinu dana nije napravila ni jedan značajan napredak. Vlast i dalje odbija priznati temeljne vrijednosti. Što se tiče Hrvatske, i dalje odbija priznati agresiju iz 90. godina.
Srbijansko društvo čini se da se nalazi zarobljeno u starim mitovima o velikoj Srbiji. Nisu odustali od toga, nažalost. Nedostaje suradnje i transparentnost u pronalasku nestalih osoba. A što se tiče Hrvata u Srbiji, nemaju ni približno prava kao što Srbi imaju u Hrvatskoj. Vrijeme je da se to konačno promijeni. Dakle, Hrvatska treba suvereno se ponašati kao pobjednik iz prošlih godina i treba zaštititi bolje prava Hrvata u toj zemlji. Ja ću uporno se zalagati za to. Hvala. The next speaker is Judita Lashakova. Drahí kolegovia, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, niekoľkokrát som to v tomto dome spomínala, každá jedna demonštrácia demokraciu posilňuje a každú jednu diktatúru oslabuje. Čiže je správne, ak štát dovolí a ochraňuje tú demonštráciu. Na druhej strane poprosím tento dom, nevyzývajme vládu, či už prístupovej krajiny alebo členského štátu, aby zasahovala do práce orgánov činných v trestnom konaní. Do toho nemá čo zasahovať prezident štátu, do toho nemá čo zasahovať vláda, pretože tým pádom automaticky sa dopúšťa ona trestného činu. Takže ja by som veľmi bola rada, keby pani komisárka, myslím si, že toto zvládnete veľmi dobre, netreba vás na to vyzývať tuto od nás, musíte a určite viete, čo Srbi potrebujú, viete s nimi komunikovať a myslím si, že presne tú prácu, tak ako robíte, budete robiť aj naďalej a za to vám ďakujem. Ďakujem. Thank you. The next speaker is Lucas Foulas. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας, θέλω σήμερα να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Την ερχόμενη Δευτέρα μεταβαίνω στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο των καθηκόντων μου και θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντι σε όλους. Ας μιλήσουμε ειλικρινά. Θέλουμε ή όχι τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Σερβία βρίσκεται μπροστά σε δύο δρόμους. Τον ευρωπαϊκό, με μεταρρυθμίσεις και προοπτική, ή αυτόν που την οδηγεί σε άλλες επιλογές, κάτι που θα ήταν λάθος και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ προσωπικά δεν επιθυμώ να κλείσει η πόρτα της Ευρώπης για τη Σερβία. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη Σερβία, αν θέλει πραγματικά σταθερότητα, ασφάλεια και ισχυρή παρουσία στα Δυτικά Βαλκάνια. Την ίδια ώρα όμως, το Βελιγράδι πρέπει να καταλάβει πως, αν θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την πόρτα, πρέπει να σταθεί με ευθύνη απέναντι στις υποχρεώσεις του. Με τομές και μεταρρυθμίσεις. Διάλογος λοιπόν και όχι αποκλεισμός. Εδώ κάποιοι επιμένουν να δίνουν ευρωπαϊκή προοπτική στην Τουρκία που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος. Να μην μιλάμε με τη Σερβία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις επιλεκτικές ευαισθησίες. Η πόρτα μας για τη Σερβία πρέπει να μείνει ανοιχτή και να πόκειται πλέον στο Βελιγράδι να αποδείξει αν επιθυμεί το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. The next speaker is Thijs Ruiten. Thank you, President, colleagues, dear Commissioner. 1 year after Novi Sad, we first and foremost commemorate the victims. We are reminded that corruption is not a victimless crime. In fact, in Serbia today, people are worse off because of endemic corruption and state capture. Civil society and opposition criticized time and time again. 1 year after, we recall violent crackdown, intimidation of peaceful protesters, inappropriate pressure on free media and independent judges, and manipulation of facts for political survival. This is not a government following a path towards the EU, quite the opposite. And the EU should support the reasonable demands of those in Serbia demanding democracy, transparency and justice. But finally, President von der Leyen changed her language towards the leadership. Well done. But no business as usual at the next meeting. Please, I warn the Commission, this should be the start of a more realistic and honest approach, as you outlined, Commissioner Kos. Without that, we won't see the needed reforms and we will not restore EU's credibility. Bad news for Serbia and for Europe. Thank you. The next speaker is Veronika Vrecionova. Rok od tragédie na nádraží v Novém Sadu nad ní stále zůstává řada otazníků. Vládě prezidenta Vučiče se očividně nechtělo řádně vyšetřovat tragédii, ke které došlo za účasti čínských firm v rámci projektu Nové hedvábné stezky. To vyvolalo rozmach masového protestního hnutí v čele se studenty.
Když srbská prokuratura obvinuje vysoké představitele vlády, útočí na ně prezident Vučić a tvrdí, že prokurátoři jednají pod vlivem jakýchsi Evropanů. Žádný Evropan ale nemůže zavírat oči nad případy státem organizovaného násilí proti účastníkům pokojných demonstrací, kdy vláda platí protidemonstrace a v ulicích proti demonstrantům brutálně zasahují i vojenská policie. Nyní musíme zejména pozorně sledovat přípravu a regulérnost budoucích srbských voleb, protože ty rozhodnou o budoucnosti této evropské země. Děkuji. The next speaker is Carlo Ressler. Godinu dana od novosadske tragedije srpsko društvo i dalje ključa. A Vučićev režim generira sada već jednu grotesknu političku psihozu i permanentno izvanredno stanje. Umjesto reformi, umjesto oslobađanja od mitoloških narativa prošlosti, umjesto raskidanja privilegiranih veza sa Rusijom i usklađivanja sa europskom stečevinom, europskom vanjskom i viznom politikom, Srbija se sve više odmiče i od europskih vrijednosti i od vladavine prava. Promatramo režim koji se urušava unutra, u sjeni masovnih prosvjeda, nasilja i najdubljih podjela od doba Miloševića. Istodobno, proces pristupanja Europi je odavno postao prazna fraza i to se više ni ne pokušava prikriti. Bizarno je da je podrška srpskom ulasku u Europsku uniju danas veća u Hrvatskoj nego što je to u samoj Srbiji. Politika europskog popuštanja doživjela je svoj potpuni krah, a vjerodostojnost se sada može vratiti jedino suočavanju sa teškom realnošću, podrškom pravim proeuropskim snagama, ali isto tako i čvršćim stavom prema svima onima koji podrivaju europske vrijednosti. The next speaker is Miriam Lexman. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegovia. Tragédia v Novi Sade je jasným príkladom toho, ako sa nekvalitné čínske investície podpíšu spolu s kombináciou korupciou a netransparentnými praktikami pod ohrozovanie životov európskych občanov. Je však aj symbolom toho, kam sa v Srbsko v posledných rokoch uberá. Namiesto pokroku smerom k Európe vidíme postupný príklon k Moskve a Pekingu. Tento príklon je mi až nápadne známy. Vidíme narastajúcu agresiu voči vlastným občanom, ktorí proti pomerom v krajine vyšli do ulic. Vidíme narastajúcu agresiu aj voči iným skupinám, ako napríklad voči slovenskej menšine. Tak ako asi každý, aj Srbi chcú žiť v slušnej a prosperujúcej európskej krajine, v ktorej vládne právny štát a nie korupcia. Verím, že budúcnosť demokratického Srbska je v demokratickej Európe. Ďakujem. Thank you. And now we come to the Catch the Eye, and I give the floor first for 1 minute to Sunčana Glavak. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, poštovana povjerenice, kolegice i kolege. Jasno je, u Srbiji ne vidimo demokratski, već despotski narativ, koketan prema potrebi prema Europskoj uniji, a s druge strane vrlo koketan prema Rusiji i Kini. Želim jasno poručiti građanima Srbije, mi ovdje ne mijenjamo vlast. Mi ovdje tražimo demokratske promjene i tražimo da se ispune reforme za svaku zemlju koja želi postati članica Europske unije. Posljednjih godinu dana u Srbiji svjedočimo zastrašivanju prosvjednika, privođenju novinara, pritiscima na civilno društvo i pokušajima da se svaka kritika prikaže kao prijetnja državi. To nije put prema Europi. To je put unatrag prema strahu i šutnji. Vladavina prava, sloboda izražavanja i neovisno pravosuđe nisu roba kojom se trguje. Oni su preduvjet članstva. Srbija ne može istodobno tražiti otvaranje poglavlja i zatvarati usta vlastitim građanima. The next speaker under Catch the Eye is Sebastian Tinkinen, also for 1 minute, please. Arvoisa puhemies, se kertoo paljon hallinnosta, miten se käsittelee mielenosoituksia. Serbian esimerkki kertoo tästä ikävää kieltään. Serbiassa rautatieaseman rakenteiden sortuminen vei 16 ihmisen hengen ja oli viimeinen laukaiseva tekijä jättimäisille mielenosoituksille maan hallintoa vastaan. Tämän vuoden aikana maassa on nähty jo yli 10 000 mielenosoitusta.
Hallinto on vastannut kovalla väkivallalla. Hakkaamista, kyynelkaasua, ääniaseen käyttöä, kidutusta, jopa seksuaalista väkivaltaa. Tukea toimilleen hallinto on hakenut Venäjältä. Samaan aikaan Serbia on EU-ehdokasmaa. Jos mielenosoitusten käsittelytapa kertoo paljon hallinnosta, tässä tapauksessa se kertoo myös sen, että Serbia on kaukana EU-kelpoisuudesta. EU-varojen näkökulmasta tämän tulisi tarkoittaa sitä, että tällaiselta hallinnolta vedetään EU-rahahanat kiinni. Kiitos. The next speaker is Sandro Gosi. Thank you, Chair. Serbia has chosen a European path. It was a free European choice, a choice we strongly support, a choice which ensures clear benefit, but demands clear commitments. Commitment to democracy, rule of law, and freedom, first of all. The freedom of hundreds of students to protest and to express criticism of President Vučić 1 year after a terrible tragedy in Novi Sad. A protest against corruption, a protest for free information, a protest against propaganda, fake news, and manipulation by the Serbian authorities, a protest against Russian interferences, a call for democratic accountability which does not seem to exist in the vocabulary of President Aleksandar Vučić. Thank you, Commissioner Kos. Thank you, because it was time that we hear the right word from the European Commission. We stand by this commitment, we stand by the European student, and we stand by the European future of the Serbian people. Thank you very much. Thank you very much. Now I close the catch the eye and I pass the floor to Commissioner Marta Kos. Please. Frau Präsidentin, honourable members, the Commission has taken good note of your views and concerns as regards the developments in Serbia and their impact on Serbia's EU path. It is precisely Serbia's EU path that offers solutions to many of the issues that are at the heart of the discussion in Serbia today, notably in the field of the rule of law. And this is why it remains the European Commission's priority and my priority too, to support the Serbian people and their EU aspirations. The people in Serbia deserve a European future, and the perspective of EU membership offers the transformation of societies in a comprehensive and sustainable way based on democratic values and principles. We will continue with our strong engagement with the competent Serbian authorities, parties across the political spectrum, and civil society to ensure that it remains on its EU path and overcomes the current political impasse. Trust among all stakeholders has to be restored, but also trust into the EU. We have seen the first steps in this direction in the past days, and we will support Serbia to continue on this path. Today's debate has once again shown the importance of adherence to EU values in our candidate countries. This is and will remain at the heart of the EU accession processes. The Commission will continue engaging with Serbia, and we count on the European Parliament, on you to continue supporting the Commission in bringing democratic Serbia into our European family. We are living in the times where we have to make strategic choices. Serbia needs to make its strategic choice clearly too. Thank you. Thank you very much, Commissioner, for the clear words. Und zum Abschluss der Aussprache wurden 8 Entschließungsanträge eingereicht. Die Aussprache ist hiermit geschlossen und die Abstimmung findet morgen statt. Als nächster Punkt auf der Tagesordnung folgt ein Bericht von Herrn Halicki und Herrn Nemetz. Hier geht es um den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2026, alle Einzelpläne. Und ich gebe zunächst dem Rapporteur Andrei Halicki das Wort für 4 Minuten. Bitte schön. Dear Minister, dear Commissioner, dear colleagues, welcome to this debate on the
position of Parliament on the budget of the European Union for 2026. The EU budget is an investment budget designed to provide the necessary resources to all European citizens who can benefit from common action. Experts agree to say that the EU budget is a crucial tool for a robust and stronger Europe. And this is also recognized by our citizens, who rightfully expect more and more from the EU budget. The latest Eurobarometer 2025 survey highlights Europeans' expectations for security, unity, and more resources to address global challenges. In the face of geopolitical uncertainty, citizens across the Union are calling for stronger protection and greater solidarity. And this is exactly what Parliament's position is about. Back in April, the Parliament adopted a strong set of guidelines for the financial year ahead of us, underlining the importance of strategic preparedness and security, as well as economic competitiveness and resilience. We made it clear that we expect the 2026 budget to provide people in the European Union with a robust ecosystem to deliver on their priorities in a prosperous Europe. Since then, the Commission submitted its draft budget. Unfortunately, it does not come as a great surprise to the European Parliament that the Council cuts the Commission's proposal. The Council proposed to make unjustified cuts across a series of programs, I would like to say flagship programs, without proper justification. We oppose all these cuts. If it is expected from the European Union to enhance its action, it is not acceptable to cut the funding of the Union where it is needed. Overall, we support the draft budget of the European Commission, and we have looked, as Parliament, in a very responsible way to areas where funding has proven insufficient, where more is needed. We are deeply aware of the critical situation of the Union budget, which is a victim of its success and provides for too limited availabilities compared to all the challenges ahead. This is why our position is a reasonable one, which only proposes essential and targeted increases. I would like to underline a few priorities. We need to support our business, especially small and medium enterprises and our researchers who work for a better future in Europe. Therefore, we propose to reinforce Horizon Europe and the Connected Europe Facility, some of our most successful programs. We need to ensure the protection of our citizens, so we also confirm Parliament's strong support to further strengthen the Union civil protection mechanism. Agriculture is another key pillar for Union. Our farmers, and particularly young farmers, need continued support for the promotion of their products and to maintain profitability. This is also a widely shared priority in this House. Security. Security is another core concern of EU citizens, along with the need to strengthen our defence capabilities. We propose to reinforce key programs in these areas, namely on asylum, migration, border management, and military mobility. As we are living in a global world, we are directly affected by what's happening outside our borders, including the continued illegal war of aggression by Russia and Ukraine. For this reason, we put forward essential increases of funds allocated to our southern and eastern neighborhood, as well as humanitarian aid. Dear colleagues, we have a strong support for several groups. I would like to emphasize our very good cooperation with shadow rapporteurs. We achieved this majority on the committee level. Now I expect that it will be adopted by the whole Parliament, and I am looking forward for the cooperation during our negotiations also with the European Commission and with the Council. Thank you very much. Thank you very much. And now I pass the floor to the co-rapporteur, Matthias Nemetz. Thank you, dear Chair, dear Minister Wammer, dear Commissioner Sarafin, dear colleagues. Today we will debate on our priorities for the next year budget of the Union. This is an important moment for the Parliament, where we set our policy priorities and how to finance them. Our common approach
reflects our common values. In addition, it sets the course of the future of Europe as we see it. We are, of course, part of the globalized world with many ongoing conflicts, including on our borders. We are also exposed to geopolitical events, and we also have to respond to the urgent challenges, including cybersecurity. In the last year, the EU adopted several groundbreaking legislative initiatives, such as Digital Services Act, the Digital Market Act, of the Artificial Intelligence Act, just to name some of them. Consequently, we task the European Union institutions to implement these initiatives and monitor their application. But to be able to do that, the EU institutions must be able to do their job. And for them to be able to do so, we must give them sufficient sources. If we can talk the talk, but do not walk the walk, we put all our institutions in a difficult situation and the Union at risk. Dear colleagues, so our key priorities are reflected in our budget proposal, and considering the difficult overall financial situation in the EU budget, we are being very responsible in planning it. And I believe that our proposal demonstrates just that. Our position is very focused, very reasonable, and very targeted to real goods. However, certain differences between our institutions remain. But we have a common task to deliver for our citizens. It is them we serve, not ourselves. As the reporter for other sections, my message is clear. We must enable our institutions to have enough staff to deal with their increased tasks and responsibilities and mandatory expenses. But also, they need to be able to protect themselves from the new realities, such as cybersecurity issues. More efficient and safe EU institutions are our common interest. So, dear Minister Wammer, dear Commissioner Sarafin, I'm sure we will be able to find a common ground that will be based on the real needs for each of our institutions. They are the backbone of the European Union, working for our citizens, but also the member states, and that the result, in the end, will be good one. I'm looking forward to today's debate, and I thank you for your attention. Thanks also to my colleagues. Thank you so much. Thank you very much. And now I pass the floor to Minister Nikolai Wammen on behalf of the Council. Madam President, honourable members, rapporteurs, Mr. Commissioner. I am honoured to attend the European Parliament's debate on its position on the draft budget for 2026. It is clear that the European Parliament and the Council share many key priorities for next year's budget. However, unsurprisingly, there are also notable differences in expenditure levels. The Council's position aims to safeguard key EU priorities by ensuring an appropriate level of funding. This includes enhancing Europe's defence readiness and preparedness, as well as managing migration pressures. We live in difficult times, and therefore we must prioritise and ensure that the budget for 2026 allows the Union to act effectively without unnecessarily increasing the pressure on national budgets and taxpayers. We need margins and flexibility for the EU budget to cope with war, crisis and challenges, notably Ukraine and the Middle East, but also the unforeseen ones. If almost all margins and special instruments are consumed, how can we then guarantee the flexibility to cope with unforeseen challenges? Dear colleagues, the Council would not be able to approve all the European Parliament's amendments should you vote them through tomorrow. In addition, the Council remains fully committed to the agreement on the 50-50 split for euro interest cost that was reached last year. With this in mind,
I find it difficult to understand the idea from Parliament of excluding liquidity cost from the 50-50 benchmark. These costs have been a part of the interest cost since the very beginning. To conclude, we share many priorities, but we also have serious work to do in the coming weeks. Dear colleagues, tonight I reaffirm the Council's willingness to reach a balanced agreement, and I'm sure that the Commission will assist us in finding sound and reasonable compromises. Let me therefore conclude by expressing my sincere hope that by working together we will be able to find the best answers for Europe. And the good news is we have done it together before, and I'm convinced we can do it together again. Thank you. Thank you very much. And now I pass the floor on behalf of the Commission to Commissioner Piotr Serafin. Madam President, honourable members, dear rapporteurs, dear Minister. First, I would like to congratulate both co-rapporteurs, Mr. Halicki and Mr. Nemeth, for their work. You have reached a compromise on all amendments and prepared a strong position of the European Parliament. It is not surprising that at this point of the budgetary process, the position of the European Parliament and the position of the Council diverge, and rather substantially. In a week, we will start the conciliation, and hopefully these divergences will start to shrink. But today, let me thank you for the amendments proposed by the Parliament that reinstate the expenditure at the level proposed in the draft budget by the European Commission. I have been clear and consistent that the Commission does not consider Council's cuts as adequately justified. Of course, I also note that the Parliament proposes reinforcements in a number of programmes across all headings that go on top of the draft budget. We will need to treat such reinforcements very cautiously. The remaining financial resources are limited, and we will have to prioritise. We must focus on programmes where meaningful adjustments can be made, and concessions on both sides will be necessary. We should remember that reinforcements in this year's budget will compromise our capacity to respond to foreseeable and, more importantly, unforeseeable needs in the budget for 2027. We have to preserve some budgetary space to avoid a risk of cuts in the spending programmes in the last year of the current multi-annual financial framework. I urge you to consider this issue with utmost prudence. I would like to ask the Parliament and the Council to consider the amending letter of the European Commission as a starting point in the negotiating process. That letter addresses some concerns of both institutions, in particular the payment appropriations, agriculture and the EU URI interest line. I'm confident that the negotiations will continue in a positive spirit and that the Parliament and the Council will manage to reconcile their positions. As actually was mentioned also by Minister Vammen, that experience is already there. Let me assure you again that I and my team will spare no effort to support your work throughout the conciliation to reach a good compromise. Thank you. Thank you very much. And now I pass on behalf of the Committee on Foreign Affairs the floor to Michael Gahler. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar, Ratspräsidentschaft. Aus Sicht des Auswärtigen Ausschusses müssen wir darauf hinweisen, dass die internationale Lage zunehmend komplexer wird und geprägt ist durch geopolitische Spannungen, strategischen Wettbewerb und globale Herausforderungen. Die EU ist in der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft immer stärker gefordert.
Die Kürzungen der globalen Außenhilfe der Vereinigten Staaten und anderer Länder bieten jedoch eine Gelegenheit, als EU global eine stärkere Rolle zu spielen. Insbesondere verbessern müssen wir die Finanzierung der Politik für die östliche und südliche Nachbarschaft angesichts der Nähe und geostrategischen Bedeutung dieser Regionen für die Sicherheit der EU selbst. Unsere Bemühungen um die Unterstützung der Republik Moldau sollten eine spezifische Haushaltslinie erhalten. Sie sollten die Transparenz des Haushalts erhöhen und die parlamentarische Kontrolle verbessern. Insgesamt benötigen wir 110 Millionen Euro mehr für die Rubrik 6 des Haushalts Nachbarschaft und die Welt, als der Rat für diese Herausforderungen angesetzt hat. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. Vielen Dank. Und jetzt stellvertretend für den Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, es wird eine riesengroße Herausforderung, denn wir leben in instabilen geografischen Verhältnissen. Vergessen wir es nicht, aufgrund des brutalen Angriffs Russlands auf die Ukraine. Der ganze Kontinent ist berührt. Und wir brauchen ein flexibles Budget. Wir müssen immer reagieren auf diese reale Welt. Und das heißt Investitionen in Verteidigung, Resilienz, in Fragen gemeinsamer Beschaffung, Interoperabilität, militärische Mobilität. Und ja, das kostet viel Geld. Aber auch mal eine gute Nachricht in diesem Haus. Ich freue mich, dass wir den European Defence Industry Programme, dass wir das auf den Weg gebracht haben, kurz EDIP genannt. Es ist der erste Schritt in mehr europäische Unabhängigkeit. Und meine Damen und Herren, ich danke allen, die dabei geholfen haben. Die Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Administration und auch Rat und Kommission ein herzliches Dankeschön. Und ich habe die letzten 14 Sekunden, um Folgendes zu sagen. Während der US-Präsident den Ostflügel des Weißen Hauses einreist, um einen Ballsaal für sein Vergnügen aufzubauen, werden wir das EU-Haus ertüchtigen, um die Sicherheit für unsere Bürger zu gewährleisten. Vielen Dank. Vielen Dank. And now on behalf of the Committee on Development, Charles Goerens, please. Merci Madame la Présidente. La Commission du développement propose des amendements budgétaires dépassant les montants fixés par le Conseil. Parallèlement, la Commission budget suggère d'augmenter les crédits alloués à l'aide humanitaire qui manquent cruellement de moyens. En effet, la multiplication des crises constitue un vrai casse-tête pour le développement et l'action humanitaire. Le retrait des USAID a créé un vide de 60 milliards de dollars. L'Europe est incapable de compenser ce montant gigantesque selon le principe des vases communicants. Nous pouvons tout au plus redéfinir nos priorités en tant que premier acteur humanitaire et de développement, ensemble avec les quelques rares pays qui restent toujours attachés à la dimension compassionnelle de la politique. L'international des radins remporte des succès qui, hélas, donne une fin de non-recevoir aux enfants, aux femmes, aux réfugiés, qui, sans notre solidarité, sont voués à la disparition. Que chacun prenne ses responsabilités. Thank you. And now, on behalf of the Committee on Budgetary Control, Tomasz Stechowski. Thank you, Madam Chair. Vážení a milí kolegové, vážený pane komisaři, řekl bych, že jste měl brilantní řeč, kdybyste nezapomněl na aspekt kontrolní komise, která vlastně tady se snaží, aby každé euro, které dostávají občané Evropské unie, šlo právě nikoliv oligarchům, ale šlo na věci, které jsou spojené s Evropskou unií. My jsme ve výboru pro kontrolní činnost si řekli, že musí být takový 3 mechanismy, které musí fungovat. Za prvé mechanismus podmíněnosti právním státem. Musíme využívat bez váhání. Nefunguje právní stát, zastavujeme peníze, tečka. Musíme být chytřejší i proti podvodům. To znamená, nástroje jako EDES a Arachne musí být povinné. Nemáš tyto nástroje, nedostáváš peníze z Evropské unie. A musíme říci, že Evropská prokuratura musí být v první linii tohoto boje. A tady bez jakýchkoliv kompromisů. Děkuji za pozornost. The next speaker on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs is Damian Böselager. Commissioner, Minister, colleagues, I'm very happy that the chair of the Defense Committee actually reminded us of the fact that Trump is currently using public funds to extend the White House with a ball saw.
I think it shows us that we have to maybe use this defense committee, that we have to also defend ourselves against extravagance. I've been asked by the Econ Committee to step in for a colleague to talk about the Econ's priorities. It is very clear that we believe also in our current situation, fiscal stability is of primary importance, and therefore it is good that we have a large European budget, and we should also consider this for the future. And that, of course, competitiveness is of a core importance. And if you actually look at how Canada is reacting to the US trade tariffs at the moment, you can see that they're really trying to strengthen the internal market. And I think that's something where we can also get much better in deepening the internal market in general, and especially with the 28th regime. As a last point, looking forward to the next MFF, I think it's important that we maintain the importance of the annual budgetary procedure and that we ensure the rights of this House as a budgetary authority. Thank you so much. Thank you. And now for the Committee on Employment and Social Affairs, I pass the floor to Romana Tomč. Hvala lepa. Spoštovani, Evropska unija se danes sooča z izzivi, ki niso zgolj ekonomski ali okoljski, ampak tudi socialni. V Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve zato pozivamo k nadaljnjim jasnim in odločnim proračunskim podporam socialnim politikam, takim, ki bodo kos realnim potrebam ljudi. Revščina otrok, brezposelnost mladih, stanovanjska kriza, duševno zdravje zaposlenih, starajoče se prebivalstvo, neenakost med regijami, rast življenjskih stroškov. Vse to niso izjemne razmere, temveč realnost milijonov Evropejk in Evropejcev. In na vse te izzive je potrebno odgovoriti z zadostnimi finančnimi ukrepi. Evropa ne more napredovati, če zanemari svoje ljudi. Proračun mora biti zato ogledalo naših vrednot. Evropa mora ostati ozemlje držav, ki upravljajo z najboljšimi socialnimi modeli, in proračun 2026 mora biti orodje, ki pomaga to ohranjati. Hvala lepa. Thank you. And now for the Committee on Environment, Climate and Food Safety, I pass the floor to Thomas Bajada. Let's stop beating around the bush. Europe is facing environmental breaking point. Our rivers are dying, our soils depleted, our coasts eroding. It's not only me saying this. The European Environment Agency has clearly stated it in its recent State of the Environment report, and yet we still draft budgets as if the health of our planet and our livelihoods were optional. Weakening climate and nature funding now would not only be backtracking, but also a betrayal for future generations, a betrayal of Europe's competitiveness and growth. From ENVI's side, we are very clear. This budget must deliver for climate, biodiversity and water resilience. No excuses for missing the 10% biodiversity target, no backsliding on 30% climate commitment, and no weakening of the LIFE programme. The economy depends on a stable climate, our competitiveness depends on innovation, and both of them depend on a healthy planet. Climate ambition is not a burden for Europe, it is our greatest advantage, and this budget must finally take that into account and prove it. Thank you. And now for the Committee on Public Health, Michalis Hatipantela. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς μια οικονομική και πολιτική ένωση. Είναι μια οικογένεια 27 κρατών που συνεργάζονται με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας και της αλληλεγγύης. Υπό την ιδιότητά μου ως σκιώδης εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2026, υπερασπίζομαι με συνέπεια την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ένας ισχυρός προϋπολογισμός για τους θεσμούς σημαίνει μια Ευρώπη πιο αξιόπιστη, πιο ανταγωνιστική και πιο ικανή να υπερασπίζει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών της. Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και επένδυση στο κοινό μας μέλλον. Γι' αυτό στηρίζουμε τις αυξήσεις που ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Erasmus+, για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, για τους αγρότες και τους νέους γεωργούς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρώπης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ.
Thank you. And the next speaker on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy is Eero Heinäluoma. A more competitive Europe means investing in the digital and the climate transitions and fostering more industrial production in Europe. It means also investing for quality jobs and strategic autonomy. Al mediului. Râurile noastre mor, solurile noastre sunt distruse, pădurile noastre dispar. Și Agenția Europeană de Mediu a spus toate aceste lucruri foarte clar în ultimul raport privind starea mediului. Și totuși noi facem bugete ca și cum sănătatea planetei noastre și viața noastră și sănătatea noastră că nu avem nicio scuză pentru de un mediu stabil, competitivitatea noastră depinde de inovație și toate depind de o planetă sănătoasă. Climatul nu este o povară pentru Europa, este un mare avantaj și bugetul nostru trebuie să țină seama în fine de acest lucru și să îmbunătățească situația. Mulțumesc. Pentru Comisia de Sănătate Publică, domnul Hagi Pantela. Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι.
focus on research and innovation to develop new technologies and to bring new solutions to the market. More resources for Horizon Europe and CEF are really needed. It's more important than ever to increase investments into renewable and clean energy, ambitious electrification, grids and cross-border infrastructure. Now for the Committee on Internal Market and Consumer Protection, Maria Grappini. Domnule ministru, domnule comisar, stimați colegi, bugetul pentru piața internă, eu reprezint punctul de vedere al Comisiei IMCO, este foarte important. Nu putem să avem o piață internă solidă, competitivă, fără bugete, fără investiții. Liniile roșii au fost deja anunțate aici. Domnule comisar, aveți un rol foarte mare în negocierea cu Consiliul. Noi nu putem să votăm tăierile puse de Consiliu. Noi avem nevoie de bani pentru IMM-uri, pentru de 10 ori valoarea mobilității militare, de aceea trebuie să crească și din 2026 pentru a fi o creștere constantă. În același timp, doresc ca infrastructura TNT să aibă un dublu rol, acela de utilitate civilă și utilitate militară pentru toate segmentele din investiții. Pentru o creștere a securității europene solicităm crearea 3 centre de securitate maritimă în Marea Neagră, Marea Baltică și Marea Nordului, care să asigure
în agricultură se întâlnește cu obstacole enorme. Am cerut o creștere de 23 de milioane de euro pentru susținerea complementară pentru venitul tinerilor agricultori. Acesta ar fi un prim pas, dar nu este suficient. Alimentară, tranziție ecologică și nici un viitor pentru zonele noastre rurale. În plus, este inacceptabil că programele de promovare agroalimentare ale Uniunii au avut parte de reduceri bugetare. Aceste programe ne-au sprijinit consumatorii și producția, deci trebuie să fie reînnoite. Întărirea calității mâncării noastre înseamnă că apărăm teritoriul și valorile Europei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei PEș, domnul Lupu. Grazie, Presidente. La protezione della biodiversità marina non possono più aspettare. Difendiamo il lavoro dei pescatori e la sicurezza alimentare affinché il pesce sia disponibile in tutte le mense delle scuole d'Europa e non solo sulle tavole dei ricchi. Grazie. Thank you. Now for the Committee on Culture and Education, Zoltán Tar. A program keretét további 5 millió euróval emelnénk meg. Köszönjük! Javaslata csökkentené az Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület és a Kreatív Európa programok forrásait. Az Európa jövőjét meghatározó innovációban kiemelt szerepe van a fiataloknak. Az Erasmus befektetés egy olyan Európába, ahol a fiatalok álmai fontosabbak, mint a hatalmi érdekek. A mi számunkra is Magyarországon alapvető cél, hogy tovább építsük a közös jövőt, hiszen Indeed, thank you, Madam President, dear Commissioner, dear Minister. Mr. Halicki, Mr. Nemeth, thank you very much for bringing together all the diverse positions of the European Parliament and allow me to present my committee's priority. The 2026 statement of estimates of the Court of Justice of the European Union requests the creation of 10 new permanent posts to meet cybersecurity regulation obligations. The Commission unfortunately rejected this demand, and 10 posts have not been included in 2026 draft budget, with €570,000 cut. This jeopardizes the Court's ability to fulfill its cybersecurity obligations and to defend itself against cyber attacks. In light of current institutional trends, we must safeguard the cybersecurity of our judicial branch. I shall therefore remain at the General Rapporteur's disposal during the forthcoming negotiations to contribute attainment of this essential objective. Thank you. Thank you. Now for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Evin Insir. We face serious equipped to both. Uniunea Europeană este complet
echipată să lupte cu toate aceste amenințări. De aceea, Comisia Libe propune întărirea Europol, Eurojust și a Biroului Procurorului European EPPO, cu bugete mai mari și cu mai mult personal, pentru că fără resursele potrivite, aceste instituții nu pot să îndeplinească promisiunile pe care noi le-am făcut cetățenilor noștri. EPPO joacă un rol vital în protejarea nerecuperate și asta nu poate să continue. Pe măsură ce ne Committee on Women's Rights and... În numele Comisiei FEM, doamna Lina Galvez. Mulțumesc. Bugetizarea în funcție de gen și promovarea emancipării sau egalității de gen sunt priorități politice, nu sunt alegeri pe care le-am făcut fără să ne gândim prea mult la ele. Am făcut mari progrese în ceea ce privește bugetarea de gen în ultimii ani, dar trebuie în continuare să monitorizăm aplicarea regulilor pentru a ne asigura că bugetul este în beneficiul tuturor. Fondul social subliniez rolul FRA sau EIGE, Institutul European pentru Egalitate de Gen. Rolul acestei instituții este absolut esențial, ne ajută, însă misiunea sa devine din ce în ce mai stufoasă, prin urmare bugetul trebuie să fie pe măsura acestei noi misiuni care i-a fost încredit. Proiectul de buget pentru 2026 slăbește competitivitatea economiei noastre și împiedică investițiile. Aborcji stoi w sprzeczności z demograficzną śmiercią Europy. Mamy z tym problem. Musimy dokładnie ten problem opisać. Unia przy takim budżecie staje się, moim zdaniem, właściwie staje się takim wehikułem. Stoimy w miejscu, świat nam ucieka i to się nam bardzo nie podoba. Chcielibyśmy być i powinniśmy być bardziej konkurencyjni, rywalizować naprawdę w technologiach, a nie stać w miejscu i czasem się cofać, co po prostu powoduje, że nie podobają nam się co do stosunku do tego świata, w którym się obracamy w tej chwili, te założenia, które są w tym budżecie. And now, on behalf of the EPP, Siegfried Murejan. Thank you, Madam President, Commissioner, Minister, welcome to the Parliament. Firstly, I would like to congratulate the two rapporteurs, Andrzej Halicki with the limited resources that we have. This is a budget in which young farmers, young students for the Erasmus program, Connecting Europe facility, Frontex, Eurojust, Ukraine, our neighborhood, military mobility receive solid support. This is a position that deserves to be supported. On behalf of the EPP group, we are going to support the work done by our two rapporteurs, and we are confident that they will receive tomorrow a clear majority where we will see pro-European groups united. They make the most with very limited resources, and we are now going to together decide a budget for a year which is close to the end of this multi-annual financial framework, and we can already see
the consequences of some of the mistakes which we made when we designed this multi-annual financial framework, and we should not repeat these mistakes again for the next multi-annual financial framework. And the mistakes were, firstly, this budget was insufficient, there were not enough margins, not enough reserves, it couldn't react in situations of crisis. We see also the margins very limited for 2026. So we need to draw the lessons for the future there, firstly. Secondly, we did together Next Generation EU. We see reimbursing Next Generation EU costs money. The correct lesson to be drawn there is we need to work together on the introduction of own resources. de ce budget 2026, ils traduisent une vision claire, un budget européen recentré sur les priorités réelles des citoyens et la suppression des dépenses inutiles. Nous vous invitons à lire ces amendements et à les voter. En ajoutant les voix des groupes patriotes, CR, ESN et PPE, il y a une majorité alternative dans ce Parlement. Si nos amendements de bon sens ne sont pas votés, nous considérons que vous faites le choix de présenter un budget socialiste et nous voterons donc contre. Merci. Merci. Siduo Beata.
Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Jest czas wojny i dzisiaj dla Europejczyków, dla Europy, dla nas wszystkich najistotniejsze jest bezpieczeństwo. Ten budżet nie oddaje tego priorytetu w odpowiednim stopniu. Konkurencyjność, gospodarka. Finansowe. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Stine Bossé. Chairman, Commissioner, Minister. The 2026 budget comes at a moment where Europe faces unprecedented pressure. We feel the competition from major global players such as US and China, and we are confronted with migration and instability to the south, and we have war on our continent. In this context, the leadership-ul de care ați dat dovadă. Acest buget nu se referă doar la niște cifre, ci la abilitatea UE de a rămâne puternică, de a acționa în mod liber și de a proteja viitorul cetățenilor noștri. Vrem să investim în cercetare, în inovare, în energie verde, în apărare și sănătate, pentru că aici sunt aturile pe care se clădește independența UE. Și încă o dată, cu acest buget, facem un pas către o Uniune mai rezilientă și mai capabilă, care Wir Grüne kämpfen für soziale Verbesserungen für alle Menschen. Wir kämpfen dafür, dass Erasmus für mehr Jugendliche, auch aus Elternhäusern mit wenig Einkommen, zugänglich wird. Wir kämpfen dafür, dass Händler besser unterstützt werden, wenn sie Probleme gibt. Wir brauchen soziale Fortschritte und der Haushalt 26 ja, der löst, das stimmt, sicherlich nicht alles, denn zur Wahrheit gehört auch, dass die Spielräume, die wir haben, inzwischen sehr eng sind. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mich ein Stück weit enttäuscht, wieder mit einer Position vom Rat konfrontiert zu sein, die einzig und allein auf eines setzt, nämlich wild durch die Gegend streicht und keine gemeinsamen Prioritäten vorlegt, anders als wir es hier im Parlament machen. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass wir es geschafft haben, im Parlament mit den Spielräumen für den mehrjährigen Finanzrahmen, der ja auch schon in den Korridoren besprochen wird. Deshalb müssen wir hier gemeinsam stehen. Deswegen auch noch mal meine Bitte für die Abstimmung morgen an alle Kollegen, dass wir da kein dummes Zeug machen, dass wir nicht auf die Fallen der Rechtsextremen reinfallen, die im Übrigen auch zu diesen Debatten ja kaum noch anwesend sind und keine Anträge von der Seite im Haus beschließen. Sie machen Monsieur le Commissaire Serafin,
A revisão intercalar do atual quadro financeiro plurianual acentuou o desvio de recursos orçamentais para o militarismo e a guerra e para a política de expulsão de migrantes para fora das fronteiras, desprezando as necessidades dos povos e do desenvolvimento nacional. Esta proposta de orçamento da União Europeia para 2026 reflete essas opções e aprofunda această politică de expulzare a fluxurilor migrante. Bugetul Uniunii Europene pentru 2026 reflectă tocmai aceste opțiuni și lasă și mai în urmă adevăratele probleme cu care se confruntă țările și orașele noastre. Dincolo de priorități și obiective, rămâne problema sărăciei, a contrário, o militarismo, a guerra, o negócio do armamento, o favorecimento das multinacionais absorvem a fatia de leão do orçamento da UE, para contornar o desagrado dos povos orçamentais que deviam estar ao serviço dos povos. O exemplo disso são as verbas da coesão, que inscritas na rubrica da coesão ficam ainda mais curtas para esses objetivos, porque passam agora também a servir para financiar o militarismo designado de defesa e segurança. Até para a mobilidade militar se admite a possibilidade de utilização das verbas da coesão. Este não é um orçamento de progresso, de desenvolvimento, nem de justiça social, é um orçamento de retrocesso e de agudização das Kedysi sa na Slovensku povrávalo, že len vďaka eurofondom máme peniaze na investície, rekonštrukcie a opravy. Žiaľ, pri pohľade na budúci európsky rozpočet to vyzerá tak, že budeme mať peniaze akurát tak na nezmysly. Pretože opäť ďalšie miliardy na zelené experimenty, na vymyslené projekty a na tisícky zbytočných úradníkov. A ja sa pýtam, kde sú peniaze pre bežných Európanov, pre bývanie mladých, pre rodiny, pre ľudí, ktorí nevládzu platiť drahé nájmy, energie, potraviny. V tom novom rozpočte umelcov, mimovládok, nezávislých médií, fact-checkerov a popritom zaviesť povinné zelené rodové kvóty a dať menej peňazí pre poľnohospodárov, regióny vidiek, menej peňazí pre európskych študentov, ale za to zvýšiť rozpočet pre Erasmus tak, aby bolo možné doviesť do Európy každoročne 105 000 študentov z Afriky. V Bruseli ste asi the next year, and the hour might be late. But the topic definitely deserves our full attention, since we're discussing the priorities that go much beyond this chamber, and all this in times of global uncertainty, but also growing competition in the world, where the EU needs a budget that also can meet citizens' expectations, and not only for the next year, but also for the MFF that we are discussing these days as well. The main idea of the Parliament here is to restore
pour la transition énergétique, pour la souveraineté économique et pour la défense européenne. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas repartir, Monsieur le Commissaire, avec un nouveau MFF qui serait soumis au même carcan que le précédent. Briser le plafond de verre, nous avons su le faire. Ce fut Next Generation EU, ce grand emprunt commun pour traverser sans effondrement la pandémie du Covid. Nous devons le refaire. L'heure n'est plus à gérer la pénurie avec cette proposition. Békepárti költségvetés kell, és pont. Az Európai Bizottság és az EP háborúpárti többsége azonban a 2026-os uniós költségvetésen keresztül is a háború folytatására
πολιτική για τους νέους μας, για το δημογραφικό, για την περιφερειακή συνοχή, για την κοινωνική συνοχή, για το στεγαστικό. Κατέθεσα τροπολογία, ο προϋπολογισμός αυτός δεν μας ικανοποιεί και ζητούμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, chers collègues. Marcin Sipniewski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, budżet Unii Europejskiej na rok 2026 to już nie jest żaden plan finansowy, to jest tak naprawdę manifest ideologiczny. Jest to wyraz filozofii i niestety jest to filozofia interwencjonizmu, redystrybucji i biurokracji. Znowu widzimy próbę rozlewania pieniędzy wszędzie, gdzie się tylko da, w przekonaniu, że więcej pieniędzy daje więcej efektów. Tymczasem to nie brak środków jest problemem i dusi inicjatywę przez swoją politykę fiskalną. Przez to, że płacimy wszyscy coraz więcej podatków, coraz więcej ukrytych kosztów prowadzenia działalności i zwykłego życia dla obywateli. I w tym budżecie nie ma nic, co odwróciłoby spadek konkurencyjności Europy wobec reszty świata. Za to widzimy to wszystko, co już było, czyli podtrzymywanie sztucznego popytu, dotowanie zielonych projektów ideologicznych i kolejne miliardy na obsługę aparatu centralnego. Żaden naród, żadna instytucja nie wygrywa dzięki dotacjom, tylko dzięki wolności. Więcej wolności, mniej dotacji. Tak powinno być. Merci. Orateur suivant, Thomas Geise. Herr Präsident, Herr Kommissar, ist gar nicht mehr da, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum wollen wir der Kommission eigentlich immer mehr Geld geben? Als Parlament ist es unsere Aufgabe, die Kommission zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Kommission ihre Kompetenzen nicht überschreitet. Und unsere Aufgabe ist es auch, der Kommission jedenfalls der Provinzen und der Kommunen erledigt werden können. Der Kommissionsentwurf für den mehrjährigen Finanzrahmen sollte uns eine Warnung sein. Was Frau von der Leyen anstrebt, ist eine Herrschaft der Bürokratie, die mit dem goldenen Zügel des Geldes in Mitgliedstaaten hineinregiert, um ihre sogenannte Reformagenda durchzusetzen. Das Geld soll das Parlament bewilligen, zu sagen hat es ansonsten nicht viel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann nur empfehlen, da nicht mitzumachen. Wir sollten uns nicht dem Verdacht aussetzen, die nützlichen Idioten der Kommission zu sein. Vielen Dank. Merci beaucoup. Isabelle Benjumea. Comisario, señor ministro, el presupuesto es el origen y la razón de la existencia de un Parlamento. Es el acto legislativo democrático por excelencia. Supone la plasmación de las prioridades políticas, de las respuestas a los retos y las soluciones a los problemas. Lamentablemente, el repago de la deuda de los fondos Next supone una limitación. Aún así, el presupuesto que mañana votamos responde a las prioridades de la Unión. Es un buen presupuesto. Recoge apuestas por la cohesión territorial, la ayuda a nuestro sector primario, la competitividad de nuestras empresas, la creación de empleo, la apuesta por la investigación, la innovación y la excelencia educativa. Y por ello quiero dar la enhorabuena a su ponente y reiterar que es un buen presupuesto. Sin embargo, en la Unión Europea tenemos una excepción triste y democráticamente insostenible: el Gobierno de Pedro Sánchez. España lleva sin presupuestos generales del Estado desde el año 2023. Tras 2 años sin presupuestos, el Gobierno incumple la Constitución y sus obligaciones con el Parlamento. España es el único Estado miembro que no ha enviado su plan de presupuestos a las autoridades europeas. Esta es una triste excepción que me veo en la obligación de denunciar en un día como hoy. Muchas gracias. Merci beaucoup. Sandra Gómez López.
Gracias, presidente, señor comisario, señor ministro. Europa y sus familias afrontan un momento muy complejo y complicado. Crisis climática, la crisis de la vivienda. Y de nosotros esperan una respuesta firme, con un presupuesto fuerte, justo y centrado en las personas. Sin embargo, la propuesta que ha hecho el Consejo es de recortes en programas con un valor europeo incuestionable. ¿Y por qué? Pues porque no hay dinero. No tenemos recursos suficientes y esto tiene que ser una clara muestra de que si en 2026 no llegamos, no podemos defender mantener el mismo tamaño del marco financiero. Ambițioși să cerem acum o creștere a cadrului financiar multianual și vă rog mult să votați amendamentul pe care l-am prezentat noi ca grup pentru ca femeile care sunt în concediu de maternitate să poată să voteze de la distanță. E o rușine să vedem că doamnele deputate trebuie să vină aici cu un bebeluș pentru că n-au voie să voteze de la distanță. Dziękuję bardzo. Nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że Unia Europejska to dobry pomysł, tylko że niestety źle zarządzany. My od tego tu jesteśmy, żeby zmieniać to, co złe w poprzedniej Komisji Europejskiej, po prostu zmienić. My ciągniemy błędy w tym budżecie i to jest moja główna pretensja. Chciałbym, żeby Europa była Europą solidarnych narodów. Tak nie jest. Mamy sytuację wojenną w Unii Europejskiej i na świecie, a my tutaj budujemy takie niesolidarnościowe relacje między narodami, poszukujemy wrogów. To jest bardzo niedobre. Ratunkiem dla silnej Unii Europejskiej nie mogą być takie błędy, że będziemy ciągle brać kolejne kredyty, długi i tak dalej. W przyszłym roku musimy zapłacić kilka miliardów euro. Permanență să preluăm credite noi, să ne îndatorăm, pentru că sunt câteva miliarde de euro pe care trebuie să îi plătim acum și asta doar pentru stingerea dobânzilor. Asta nu ne ajută și solidaritatea. Aceasta este foarte importantă. Există proiecte bune care reprezintă Uniunea Europeană, dar sunt lucruri pe care trebuie combătute. Mulțumesc. Urmează acum Estrella Galán. Gracias, presidente. No estamos hablando solo de cifras, sino de una Europa que ha perdido el rumbo, con líderes que han elegido la guerra por encima de la vida y de la justicia. Los ciudadanos necesitan que se invierta en vivienda, en educación, en sanidad, en justicia social, pero este presupuesto abandona a los europeos y a las europeas. Gracias. Merci beaucoup, cher collègue. Georgios Saftias. Κύριε Επίτροπε, φιλέλληνα κύριε Επίτροπε, κύριε Χαλίτσκι, πέρυσι στην Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, ευστόχως θέσατε το θέμα της κάλυψης των ευρωπαϊκών συνόρων, από το βορρά έως το νότο. Γνωρίζετε frontierelor Uniunii Europene de la nord la sud. Domnule comisar Serafin, dumneavoastră știți foarte bine că Grecia este amenințată direct de Turcia. E incredibil ce se întâmplă. Luni au revendicat
au revendicat insula Lesbos, după aia Chios, Samos, vineri poate că o să vrea insula Rodos și până la sfârșitul săptămânii o să vrea toate insulele. Διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ευρώπη, αγαπητέ κύριε Επιτροπέ, κύριε Χαλίτσκι, δεν απειλείται μόνο από τη Ρωσία, απειλείται και από την Τουρκία. Και αυτό τον κίνδυνο τον έχουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Merci beaucoup, cher collègue. Carla Tavares. Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Ministro, em primeiro lugar, permitam-me saudar esta proposta de orçamento, bem como o trabalho efetuado pelos dois relatores, num contexto que é particularmente difícil de incerteza económica e geopolítica. Sabemos que a margem de manobra orçamental que temos é limitada. Que seja credível, ambicioso, flexível e que esteja centrado nas pessoas. Todos os desafios que enfrentamos atualmente, da Ucrânia ao clima, da competitividade à democracia, têm um impacto direto na vida dos europeus e para os quais é preciso financiamento. Os europeus esperam de todos nós e permitam-me saudar o facto de, neste Orçamento 2026, ter um reforço de verbas para apoiar os refugiados palestinianos e, em particular, a UNRWA. É preciso reconstruir Gaza do zero e a União tem de estar presente nesse apoio desde o primeiro minuto. Este é o nosso compromisso. Orçamentos não são apenas números, são também compromissos com os nossos princípios e com os nossos valores. Muito obrigada. Merci beaucoup, cher collègue. Thomas. Mulțumesc, care cuvântul Thomas Büsek. Panie komisarzu, budżet na 2020... Domnule comisar, bugetul pentru 2026 este un buget al contradicțiilor. Avem aceleași obiective ideologice fără să ținem seama de a deschide ochii. Politicile dumneavoastră polonezilor. Politica dumneavoastră duce la închiderea fabricilor, la închiderea progresivă a centrelor siderurgice și a minelor, în timp ce în Asia aceste industrii prosperă, iar mărfurile de acolo vin la noi. E timpul să priviți realitatea în față și să lăsați deoparte poveștile cu zâne. Altfel, sunt i porzucić świat bajek o ratowaniu planety. Nie chcemy nowych zasobów własnych Unii, nie będziemy płacić za wasze odrealnienie i brak odwagi przyznania się do oczywistych błędów. Rudi Kens. Thank you, Chairman. Commissioner, you said the EU budget is nothing more than politics expressed in numbers, a reflection of choices and priorities. I agree. Over 130 billion for defense. Sector, your concerns are not those from the European people. You invent imaginary threats to divert attention from the real threats, not being able to pay your bills, healthcare and housing. Not one word on wages and pensions, and nothing for the 1.3 million homeless people. You vilify and demonize migrants, but you know they are bătrânii noștri, ei gătesc în cantinele noastre, lucrează în spitale. Fără ei, societatea noastră și economia noastră s-ar prăbuși. Spuneți că vreți o Europă independentă, însă primiți ordine de la Meta. Europa nu poate fi un loc, Europa trebuie să fie un loc unde oamenii sunt tratați cu respect și nu o fortăreață. Noi ne vom lupta în continuare pentru ce considerăm că e just. Mulțumim, are cuvântul doamna Kinga Kolar.
buget nu conține numai cifre, ci spune și cum putem să ne protejăm valorile care sunt importante pentru noi, viitorul nostru, valorile noastre. Securitatea se numără printre acestea. Este, de fapt, cea mai importantă. Dar ea nu poate fi considerată un dat existent, pentru că lumea s-a schimbat. Există o presiune migraționistă, există conflicte militare și tot felul de alte noi provocări. Europa trebuie să își întărească capacitatea de apărare și totul începe cu granițele noastre. Ele sunt un interes comun european și asta trebuie să se vadă și în bugetul nostru. Uniunea trebuie să asigure protecția frontierelor externe și să sprijine dezvoltarea acestei protecții. De aceea, Partidul TISA dorește o creștere cu 30 de milioane de euro în acest domeniu. Salutăm o astfel de decizie. És tájékoztatással győzhetők le. Így tudjuk megőrizni demokratikus értékeinket, és ezzel Európa erejét. Ehhez kérem a tisztelt képviselőtársak támogatását a holnapi szavazáson. Köszönöm. Merci beaucoup. Christophe Clergeau. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais faire deux remarques sur le budget européen de la santé. Ce programme EU for Health se sont envolés, dont 620 millions sur le volet santé de la préparation aux crises. Pour 2026, le Conseil propose une nouvelle coupe de 95 millions, soit 15%, ce qui est énorme et porte de nouveau atteinte à la capacité à se préparer aux crises et à protéger la population. Il faut désormais arrêter les doubles discours. Soit la santé et la préparation aux crises sont importants, soit ils ne le sont pas. J'espère que l'engagement du Parlement pour rétablir ces crédits permettra de convaincre le Conseil. Ma seconde remarque porte sur le soutien aux ONG dans le domaine de la santé. En 2025, la Commission a changé son approche en arrêtant les subventions de fonctionnement pour les remplacer par des appels à projets sans aucune justification. Cela fragilise durablement les ONG qui n'ont plus de visibilité, dont certaines ont dû licencier 40% de leur personnel. Pourtant, nous avons besoin des ONG, de leur voix libre, de leurs compétences et de leurs contributions pour construire les politiques européennes de la santé. Les ONG ont saisi le médiateur européen. Merci à la Commission de revoir sa copie. Merci. Merci beaucoup. Orateur suivant, Nicolas Bartusek. Pane předsedo, vážená komise, vážené kolegyně a kolegové. Nové evropské daně? Ne, děkuji. Komise tomu sice říká nové vlastní zdroje, protože to nemůže nazvat pravým jménem, zní to technicky, ale upřímně. Znamená to nové evropské daně. Vymyšlené v Bruselu, vybírané v Bruselu a utrácené v Bruselu. ETS 2, takzvané emisní povolenky pro domácnosti. To není o záchraně planety. To je o vytahování peněz z kapes. Ještě víc. Firemní daně, uhlíková cla, všechno pod značkou vlastní zdroje. Ale daně bez souhlasu národních států jsou nepřijatelné, a to ať už jim říkáme jakkoliv. A já říkám jasně, žádné nové evropské daně, žádné ETS 2, žádná fiskální unie zadními vrátky. Stojíme za svrchovaností, odpovědností a svobodou. Děkuji. Merci. Marc Botinga. Eu nu plec niciodată în vacanță, sar mese ca să mănânce copiii mei, iarna mor de frig pentru că am de ales între medicamente și încălzire. Sunt câteva dintre mesajele pe care le-am primit de la oameni. Este realitatea unei părți din Europa, 100 de milioane de europeni care riscă sărăcia astăzi. Pe de o parte e această Europa, pe de altă parte o Europa diferită, o Europa a întreprinderilor pentru armamente, care astăzi au profituri record. Să ne uităm la Rheinmetall din Germania, creștere de 61% anul trecut.
unde punem banii? Păi, înainte de tot, în buzunarele groase ale celor care se ocupă de armament. Uite, când va zbura un avion pe sus, o să spună lumea că acolo e pensia lui, dar nu așa merg lucrurile. Să spunem asta miniștrilor, să spunem asta comisarilor, că oamenii au nevoie de alte lucruri și pentru asta trebuie taxați cei bogați. Mulțumesc! Mulțumim, Nina Carberi, urmează. Am fost foarte dezamăgită să observ Consiliul care a propus reduceri bugetare la proiectul Erasmus Plus pentru anul 2026. Nu tinerii sunt cei care trebuie să plătească pentru viitoarele proiecte. Ne-am reunit aici la Parlament pentru a propune o creștere cu 5 milioane de euro pentru Erasmus Plus în bugetul de anul viitor, astfel încât Erasmus Plus să fie accesibil pentru toată lumea. Și planificând pentru viitor, trebuie să ne concentrăm mai mult pe competențe, pe formare, pe educație. Trebuie să ne asigurăm că Erasmus Plus trece dincolo de universități și ne vom pregăti planificând pentru viitor, trebuie să ne concentrăm mai mult pe competențe, pe formare, pe educație. Trebuie să ne asigurăm că Erasmus Plus trece dincolo de universități și ne vom pregăti mai bine și vom pregăti și următoarea generație mai bine făcând acest lucru. Președintele, mulțumesc. Adnan Dibrani. Herr talman, kommissionär, kära finansminister. Mulțumesc. Domnule comisar, domnule ministru de finanțe, doamnelor și domnilor, mâine vom vota bugetul anual pentru anul 2026. Suntem politicieni cu toții și e important să respectăm banii contribuabililor, pentru că, da, aceștia sunt bani care provin de la cetățenii europeni, bani obținuți în urma muncilor. Eu cred că ar trebui să ne asumăm o responsabilitate mai mare. Am făcut-o în timpul pandemiei de corona-19. Da, împrumuturile ne costă bani. Știm asta. Am văzut că Uniunea Europeană vrea să folosească fondurile, Comisia vrea să folosească fondurile de criză pentru a finanța costurile ridicate de rambursare a împrumuturilor. Nu e corect. Da, e bine să-ți plătești datoriile înainte să ceri alte finanțări de la stimații noștri contribuabili. Mulțumim, are cuvântul domnul Saedi. Monsieur le Président, împotriva paludismului pentru 2028 va fi anunțat în Africa de Sud. Și în America au avut deja loc mii de decese. Uniunea Europeană își aduce și ea contribuția la acest fond. Obiectivul este să mobilizăm și mai mulți bani, pentru că acești bani înseamnă medicamente și instrumente medicale. O reducere de doar 15% ar cauza circa 4 milioane de decese și zeci de milioane de contaminări suplimentare. Angajamentul Comisiei pentru 2020 européen et maintenir l'ambition mondiale contre ces pandémies. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Yuri Ratas. Austatud president, austatud volinik, head ametikaaslased! Euroopa vajab eelarvet, mis toetab majanduskasvu, panustab innovatsiooni ja tugevdab meie kaitsevõimet. Ja 2026. aasta eelarve peab olema kindel samm siit edasi.
Prioritățile noastre sunt clare. Sprijinul competitivității în Uniunea Europeană. Acest lucru reprezintă fundamentul economiei noastre. Astfel sunt create și locuri de muncă și putem să ne asigurăm un război care să aibă loc pe teritoriul european. În al treilea rând, sprijinirea Ucrainei pe calea către libertate este o investiție într-un viitor comun. Pe calea către libertate este o investiție într-un viitor comun și ne arată că ne protejăm valorile, că suntem alături de prietenii noștri și nu putem să venim aici cu jumătăți de măsură sau să facem compromisuri false. Fiecare euro trebuie investit în securitatea și siguranța noastră, în interesul cetățenilor noștri. Mulțumesc, urmează Udo Bullmann. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, reprezentanții ai Consiliului, domnilor și domnilor. Cine dorește să trăiască mâine într-o stare de bine și în pace, trebuie să investească astăzi în parteneriate Domnule comisar, în răspunsul dumneavoastră ne-ați spus totuși și vrem să știm câți bani mai sunt în casă pentru anul viitor, pentru o formare bună, pentru educație, pentru muncă, pentru ajutor internațional în cazuri de urgență, pentru sprijin umanitar. Acesta este motivul pentru care comisiile de politică externă spun pe bună dreptate că este necesară o creștere a angajamentelor internaționale, o creștere clară, pentru că altfel pur și simplu nu ne vom mai găsi pe hartă și nu vom mai putea fi funcționali. Nu vom mai putea acționa în niciun fel. Și cred că acest apel se adresează atât Comisiei cât și Consiliului. Este o oportunitate pe care nu putem să o ratăm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Daniel Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Felicit și eu raportorii pentru munca depusă, însă, stimați colegi, astăzi încercăm să răspundem unor provocări istorice cu un buget creat pentru o lume care nu mai există. El a fost gândit pentru o Europă stabilă, previzibilă și nu pentru o Europă care se confruntă simultan cu un război pe continent, o pandemie recentă, inflație record, prețuri explozive la energie. De aceea, alocările pentru 2026 trebuie să fie mai aproape de realitate și mai flexibile. Din perspectiva agriculturii, realitățile nu pot fi contestate. Am avut și avem fermierii în stradă. Acceptabilă a costurilor de producție. Războiul din Ucraina a pus și pune o presiune uriașă pe fermierii europeni, iar statele aflate în prima linie, precum România, resimt mai mult această presiune, iar Comisia Europeană trebuie să țină seama de aceste realități. Bugetul Uniunii Europene trebuie să garanteze un trai decent pentru fermieri dacă vrem să păstrăm securitatea alimentară și să asigurăm prețuri rezonabile pentru consumatori. Fermierii, dincolo de rolul lor în asigurarea hranei, au însă o misiune strategică, aceea de a lupta și de a menține vii comunitățile rurale și de a lupta împotriva depopulării celor mai izolate zone. Dar, domnule comisar Serafin, pentru acest lucru trebuie să înțelegem un lucru. Nu putem face mai mult cu bani mai puțini. Nu putem face lucrurile pe care ne le propunem propunere care să facă aceste fonduri, fie că vorbim de coeziune, fie că vorbim de politica agricolă comună, pilonul 2 de dezvoltare, ca să fie predictibile pentru acest beneficiar, pentru că altfel înțelegeți că nu vom putea răspunde la aceste provocări pe care le avem în față. Mulțumesc! Merci beaucoup, cher Daniel Buda. Mulțumim, domnule Buda. Urmează Rosa Serrano Sierra. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Noi, grupul socialist din Comisia de Transporturi, apărăm un buget european care să consolideze mecanismul va ajunge și în zonele de sat și la periferii. Bugetul de la anul trebuie să țină cont de acest fenomen al sărăciei în domeniul transporturilor. În 2026 intră în vigoare Fondul Social pentru Climă și vrem să garantăm o mobilitate sustenabilă la un preț accesibil. Mobilitatea duală, civilă și militară e esențială în actualul context politic. De aceea sprijinim
restabilirea finanțării hacia una economía más sostenible y competitiva. Por eso reclamamos más inversión en recapacitación, especialmente en sectores estratégicos como es la automoción. Y una vez más pedimos una línea presupuestaria específica para el turismo sostenible, porque una Europa más conectada y justa también es una Europa que avanza unida. Merci beaucoup. Christophe Hetman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Szanowni państwo, na wstępie chciałbym wyrazić moje uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Andrzeja Halickiego, za jego pracę nad projektem budżetu Unii Europejskiej na rok 2026. Ten budżet odpowiada na najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Europą. Gestioneze cele mai importante provocări. Una dintre ele este securitatea și pentru Polonia, ca stat la front, este foarte important ca în acest context să fie întărită frontiera estică. De aceea este foarte important să oferim sprijin trupelor de la frontieră, de asemenea pentru sistemul. Este foarte important de asemenea să ofere sprijin și pentru industria apărării europeană și pentru produsele cu uz dual. Nu vorbim aici numai despre sprijin pentru industria apărării, ci despre sprijin pentru Jest kluczowym narzędziem, aby wzmocnić nasze zdolności obronne i cyberbezpieczeństwo. Za to należą się podziękowania i gratulacje dla pana komisarza Piotra Serafina. Europa musi być silna, zjednoczona i gotowa do działania, a ten budżet na 2026 rok taką Unię Europejską nam szykuje. Dziękuję bardzo. Merci. Uniunii Europene pentru anul 2026 nu e doar despre cifre, ci despre direcția în care merge Europa. Am propus în poziția Parlamentului măsuri concrete pentru o Europă mai sigură, mai echitabilă și mai pregătită pentru provocările viitorului. În primul rând, crearea hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră, o inițiativă esențială pentru protejarea rutelor energetice și comerciale, dar și pentru întărirea prezenței europene într-o zonă de importanță strategică. Totodată am reușit să includ prin amendamentele mele în poziția Parlamentului European peste 250 de milioane de euro în alocări suplimentare pentru domenii cheie precum cercetarea, energia, agricultura, sănătatea, educația și sprijinul pentru tineri și IMM-uri. Am spus nu austerității și am cerut mai multe resurse, inclusiv pentru noi proiecte pilot, precum cel cu privire la finanțarea rutelor turistice, precum Via Transilvanica. Europa are nevoie de un buget curajos care investește în oameni, oferă stabilitate și protecție cetățenilor săi și care nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă. Mulțumesc! Merci beaucoup, cher collègue. J'ouvre à présent la procédure catch the eye et pour commencer, je donne la parole à Juan Fernando López Aguilar. Señora Presidenta, el Parlamento Europeo es autoridad presupuestaria, de acuerdo con los tratados, pero no está solo. Está también el Consejo, escorado como nunca hacia posiciones conservadoras y sesgadas, que cometen el error de pensar que se puede hacer más con menos, y por eso este presupuesto declina en relación con los presupuestos expansivos que conocimos la pasada legislatura. Y aún así, el Grupo Socialista y Socialdemócrata se ha esforzado porque haya financiación para acometer los retos sociales y económicos, como es la vivienda, urgencia absoluta, y la financiación del programa de derechos y valores que sustenta la idea europea del Estado de Derecho, además del Fondo de Migraciones y de Solidaridad Interior, que permite la atención al Pacto de Migraciones y Asilo, y la vecindad del sur, que incluye también una oferta para ser mutuamente interesante con los países de origen y tránsito. Pero la historia no termina con el presupuesto, está encuadrada en un marco financiero plurianual, y hay que decir que la Comisión amenaza con un marco financiero practic, sub forma propusă. Nu ne putem permite așa ceva. Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Andriu Kaitis. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar.
Vreau să vă felicit o dată în plus. Vorbesc în calitate de fost comisar, responsabil de sănătatea publică și de siguranța alimentară, iar sănătatea publică nu va beneficia foarte mult de acești bani. EU for Health, programele Horizon. Deja taip yra ir EU for Health programa, ir Europe Beating Cancer programa, ir Horizon programos, kurios reikalautų daug daugiau integruotų ir didelių pastangų, jos deja nepasiekia tokio finansinio lygio, kokio reikėtų pagal poreikius, nes poreikiai yra kur kas didesni. Ir ypač žinant, kad sveikata yra milžiniška investicija, kuri gali prisidėti prie ekonomikos. Merci beaucoup, dear President. The EU budget has grown to become an uncontrollable monster. Billions of euros are wasted for projects promoting gender mainstreaming, climate ambition, creative Europe, and so on. At the same time, European citizens struggle to make a living. Do Europeans really need more beautiful EU agencies and EU action plans? Instead of feeding this bloated pay for them yourself. Let's bring discipline, responsibility and realism back to this union. The taxpayer's duty is not to fund every Brussels fantasy. Thank you. Merci beaucoup. Monsieur le Président, honourable members, yes, I would like to thank all of you for that constructive debate. The Commission has well noted the positions that were expressed by the honourable members of this House, but also that of the Council. The role of the Commission is to facilitate the upcoming negotiations, and we will play that role. In that spirit, we will present an assessment of the amendments proposed by the Parliament, but also those and of the Council's position. We will have an opportunity to discuss about it on committee. As I have said before, I'm convinced that the key to successful negotiations lies in both institutions setting clear priorities. Bearing in mind that the Commission will act as an honest broker, my services and me personally, we will do utmost to prepare the ground for the good and successful negotiations. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Pour conclure définitivement ce débat, je donne la parole pour le Conseil. Încheia această dezbatere are cuvântul domnul ministru din partea Consiliului, domnul Nicolae Ioaman. Mr. President, Domnule președinte, stimați deputați, stimați raportori, domnule comisar, în această seară am ascultat cu atenție argumentele care au fost aduse în timpul dezbaterii și îi voi informa pe colegii mei de la Consiliu în mod corespunzător. Aș vrea să mulțumesc și, în același timp,
Sunt și puncte de dezacord în ceea ce privește dimensiunea bugetului, dar nu atunci când vine vorba despre importanța Europei. Am constatat că majoritatea sugestiilor făcute în această seară s-au referit la creșterea cheltuielilor. De important. Trebuie să stabilim priorități. Este doar treaba Consiliului sau a Comisiei sau a Parlamentului European, ci este o treabă noastră a tuturor. Va trebui să găsim puncte comune și, după cum am spus în introducere, sunt încrezător și sunt optimist că vom reuși. Pentru că știu că spiritul acestei instituții, al Comisiei, al Consiliului, este acela de a lupta pe această cale, pentru că avem o datorie față de cetățenii europeni. De aceea, Consiliul va face tot ceea ce ține de el pentru a intra într-un dialog constructiv care să ne permită să ajungem la un acord echilibrat pe bugetul 2026. Și aștept cu nerăbdare. Accept the cuts, especially on the flagship programs like Erasmus Plus or Horizon. We would like to have top-ups on very important issues, including EU for Health. We have a new committee, and this is the first step for the better future, of course, initiative. The first time we have support for external borders protection. Fight conciliation and the negotiations, including understanding from both sides, European Commission and the Council, but we have to be united and strong tomorrow. But we have to be united and strong tomorrow. So please vote in favor of this resolution and the proposal. Thank you very much. Merci beaucoup, cher rapporteur. La parole est au rapporteur Matthias Nemeth. Thank you to colleague Halicki. With many of you, we share a vision of better Europe, of more social Europe that delivers for its citizens, and that is effective. Bunăstare cetățenilor și care este eficientă. Această Europă nu se referă la interese parțiale, individuale, ci la interese comune și Europa este puternică atunci când este unită. Aceasta este următoarea noastră provocare, să găsim un compromis care să se bazeze pe aceste principii. Prin urmare, dragi colegi și colegi raportori din umbră, I look very much
forward to these discussions, and I hopeful we will find an agreement that will be a good one. Thank you very much, and have a very nice evening to all of you. Thank you. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants dans ce débat. Le débat est clos et le vote aura lieu demain. Et l'ordre du jour appelle à présent européenne au commissaire Magnus Brunner. Monsieur le commissaire, vous êtes attendu d'ores et déjà. Sunteți așteptat. Sorry, Mr. Chair, thank you for that. I just had to say hello to my former colleague. Îmi cer scuze, voiam doar să-mi salut foștii colegi și pe cei actuali. A avut loc la Cairo și acum îl pregătim pe al 7-lea summit între Uniunea Europeană și Africa. Pe 24-25 noiembrie va avea loc în Angola. În acest sfert de deceniu am construit relații puternice între Uniunea Europeană și Africa și acest lucru se datorează și participării active a Parlamentului European și a Parlamentului Panafrican. În cooperare care să fie benefică reciproc. Parteneriatul acesta durează de 25 de ani, este un moment crucial pentru relațiile între UE și Africa, relații care vor spori și care vor fi abordate la summitul menționat. Cu siguranță, noi suntem parteneri și donatori de ajutor umanitar. Comerțul cu Uniunea Europeană a reprezentat 33% din totalul comerțului cu Africa la nivel internațional. Sunt foarte multe obiective din agenda Africii pentru 2036 care sunt susținute și de Uniunea Europeană. Așadar, relațiile dintre noi sunt promovate în mod constant, atât la nivel Africii pentru 2036, care sunt susținute și de Uniunea Europeană. Așadar, relațiile dintre noi sunt promovate în mod constant, atât la nivel național cât și regional și există și o viziune comună până în 2030, adoptată de Uniunea Europeană și șefii de stat și de guvern din Africa la ultimul summit din 2022, care reprezintă un mod de a ne dezvolta, o cale de includes 4 key areas. It's prosperity, it's peace and security, it's migration and mobility and multilateralism. First of all, the prosperity part. Under prosperity, the Global Gateway Africa-Europe investment package investiții în Africa până în 2027. Ne apropiem de posibilitatea de a atinge acest obiectiv. Mobile Gateway este o strategie ambițioasă de investiții și o dovadă a efortului de echipă. Este mai mult decât o ofertă, este o alegere a unor parteneri, o alegere de valori și principii, o viziune asupra with over 1 billion euro through the European Peace Facility. Around 70% of all EPF support, taking Ukraine aside, of course, is dedicated to African partners. The European Union has also 12 civilian, 2,000 soldiers, police and civil servants providing advice and support to African counterparts. And the European Union also strongly supports African peace support operations. The third
Migration, key to me, of course, especially. And when managing migration, we work on preventing, of course, irregular migration, also combating migrant smuggling and trafficking in human, of course, and also sustainable integration, reintegration. And at the same time, we work on developing and also expanding pathways for legal migrations, for regular migration, and also mobility, like of students, mobility of students, and researchers. And the fourth point, the last point, the multilateralism point. We have a very ambitious and also forward-looking partnership, firmly rooted in a multilateral system with the UN at its core, and we want to deliver a strong message on the respect of the rules-based international order and the commitment to work together in an international forum. I'm very much convinced that Europe and Africa working together on global challenges will have a definite effect on the 21st century. So the parliamentary dimension of the EU-AU partnership is a vital pillar that strengthens our political and also our democratic foundations, and parliaments altogether represent the voice of the people, of course, and through interparliamentary dialogue we ensure that the partnerships also reflect, will also further strengthen its role and its overall. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Lucas Mandel. Thank you very much. O înțelegere mai profundă, reciprocă a problemelor, mai multă transparență și responsabilitate. După cum s-a demonstrat în trecut, un parlament puternic duce la o uniune puternică. Și suntem încrezători că la integrarea continentală și la îmbunătățirea parteneriatului între Uniunea Europeană și Africa. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Lucas Mandel are cuvântul. Thank you very much, President. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru discuția asta atât de importantă despre parteneriatul UE-Africa. Pentru Europa nu e nimic care să conteze mai mult decât parteneriatul UE-Africa. Partnership since this is nothing else than an important, a close, a deep, a meaningful neighborhood. It's neighborhood. Some might think, when they think about Africa in all its diversity, it would be about development, and development is important. Some might think it would be about migration, and migration is important. Some might also see it's about youth, strong youth in Africa, thriving for perspectives. Some might think it's about business partnerships, and I want to clearly emphasize and underline that these things are connected. Actually, when it comes to development, I time and again quote Ronald Reagan, who has said the best social program is a job. And the same is true for development. Ja, dank u wel, voorzitter. Commissaris. We spreken over de vernieuwing van het EU-Afrika-partnerschap. En het is onmogelijk om in een minuut te spreken over hoe belangrijk die relatie is tussen de EU en Afrika. Daarom wil ik er 2 punten uitlichten. Ten eerste het belang van uitwisseling tussen mensen, elkaar leren kennen en samenwerken. Vooral jonge mensen die in longer term, and this is why partners in the EU and partners in Africa belong together for the better of the population of both. Merci beaucoup. Marit May. Ja, dank u wel, voorzitter. Commissaris. We spreken over de vernieuwing van het EU-Afrika-partnerschap. En het is onmogelijk om in een minuut te spreken over hoe belangrijk die relatie is tussen de EU en Afrika. Daarom wil ik er 2 punten uitlichten.
Ten eerste het belang van mai ales tineri care merg să studieze în Africa sau care vin să studieze în UE, cercetători care lucrează împreună pentru a se face față provocărilor actuale, combaterea sărăciei, egalitatea de gen, Erasmus Plus și Orizont. Aceste programe trebuie consolidate. Apoi, importanța comerțului corect și a investițiilor în Africa. Avem nevoie de materii prime din Africa pentru tranziția justă, dar trebuie un continent care este foarte apropiat de noi și este mai bine să ai un vecin bun aproape decât un prieten bun departe. Mulțumesc, urmează domnul Hölveni. Merci, Monsieur le Président. Az elmúlt évek megmutatták. Mulțumesc, domnule președinte. Ultimii ani ne-au arătat că Europa aceste soluții. Europenii pot ajuta, dar noi nu suntem cei care putem pur și simplu să luăm asupra noastră problemele respective. Vorbim de foarte mulți oameni care locuiesc în Africa. Cifrele vor ajunge la 2,5 miliarde de oameni pe continent, de la 1,5 milioane în prezent. Lucrurile nu sunt gestionate bine acolo și sărăcia este foarte mare. Va crește probabil și în continuare. La fel și conflictele și migrația. În calitate de deputat, sunt responsabil de 10 ani de domeniul educației și de mai bine de 10 ani călătoresc și vizitez Africa. Una dintre întrebările care se pune în permanență este ce se întâmplă cu noile 100 de milioane de oameni care vor fi sub 18 ani, cum vor fi formați, cum vor fi educați, ce locuri de muncă vor avea. Și despre 15% din bugete care sunt investite în această direcție în aceste țări. Dar este foarte important ca acești bani să ajungă acolo unde trebuie, să existe așadar investiții în educație. Europa poate și trebuie să fie un partener pe această direcție. Pe lângă aceasta trebuie să fim atenți la situația conflictelor din Africa, să ne pregătim pentru acutizarea acestora. Să sperăm însă că nu se ajunge la asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Gozievska. Africa nie potrzebuje jałmużny. Mulțumesc! Africa nu are nevoie de pomana noastră, ci de parteneriate reale. În loc să facem promisiuni de șarte, ar trebui számának drasztikus növekedésére és meg a sosem látott mértékű elvándorlásra. Reméljük nem így lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Merci. Malgorzata Gowiecka. Afryka nie potrzebuje jałmużny, potrzebuje prawdziwego partnerstwa, szacunku i realnych działań. Zamiast pustych obietnic inwestujmy w edukację. Zamiast krótkich akcji humanitarnych budujmy szpitale. Zamiast sprzedawać Afrykańczykom niesprawdzone czy wręcz szkodliwe medykamenty, pomóżmy im tworzyć własne, bezpieczne rozwiązania. Zamiast kolejnych deklaracji o współpracy, dzielmy się technologią, twórzmy miejsca. joburi sustenabile, să le oferim sprijin pentru economie, să ajutăm să-și creeze instituții puternice, responsabile, care să le permită cetățenilor să aibă încredere în autoritățile propriilor state, pentru că doar așa vom combate migrația și traficul de oameni. Și să nu-i uităm pe cei care sunt pe prima linie a frontului cu ajutoarele, asociațiile religioase, biserica, mai ales Biserica Catolică. Ei duc acolo cunoaștere, îngrijiri, speranță. Există organizații internaționale care construiesc școli. Uneori
nu o facem noi, nu ne implicăm noi, se vor implica Rusia și China, dar o vor face după cum îi duce pe ei capul. Doamna Vautman. Yes. Bună seara, domnule președinte, dragi colegi, stimate domnule comisar. Africa este un continent is die van vrede en veiligheid. En we herhalen hier toch wel onze eerdere resoluties dat Europa een rol moet spelen in het beëindigen van die oorlog tussen Rwanda en Congo. En Afrika is op dat ogenblik ook een belangrijke partner in het bestrijden van irreguliere migratie. Samen die grondoorzaken aanpakken voorbij de symptoombestrijding. En de derde pijler, commissaris, u heeft het gezegd, is die van welvaart, de Global Gateway. Samenwerken rond energie, rond onze havens, rond zeldzame aardmetalen. Collega's, we moeten beseffen dat Afrika vandaag voor Europa even belangrijk is als China of Amerika. Dat wij Afrika heel hard nodig gaan hebben om onze energieprijzen naar beneden te krijgen. Verschillende fases gehad in haar samenwerking met Afrika. En die eerste was die koloniale fase, waarin Europa knechtte. En de tweede kwam het tijdperk van ontwikkelingssamenwerking, waarbij we altijd met dat vingertje zwaaiden. Vandaag moeten we werk maken van dat derde tijdperk, waarin Europa en Afrika partners worden, met wederzijds respect, wederzijdse belangen en wederzijdse sterktes. Tijd voor een vernieuwd partnerschap. Dank u wel. Merci beaucoup, cher collègue. Eric Marquardt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, schön, dass Sie da sind. Sie haben ja in Ihrer Eingangsrede gesagt, dass wir der wichtigste Partner Afrikas in verschiedenen Bereichen sind. Und ich fand es wichtig, dass Sie auch noch mal herausgehoben haben, dass das eben nicht Gott gegeben ist, sondern cu Africa, ci mai degrabă cine construiește aceste parteneriate și pe ce valori se bazează parteneriatele. În această competiție este foarte important să facem cea mai bună ofertă, o ofertă care ține cont de democrație, de drepturile oamenilor, de dezvoltare durabilă. Iar democrația, dar că noi suntem aceia, mai ales în comparație cu Rusia, care doresc cu adevărat pacea pe continentul respectiv. Că noi suntem cei care nu vor să distrugă democrația, ci că credem că este cea mai bună formă de conviețuire. Și cred că dacă vedem lucrurile pe părți, se va constata că oferta noastră este dass wir natürlich über Migration reden müssen, dass wir aber, und das eint uns ja, wenn wir Schlepper bekämpfen wollen, eben auch Alternativen zu diesen Schleppern brauchen, wenn diese Partnerschaft von Erfolg gekrönt sein will. Und ich möchte zum Abschluss auch noch sagen, Afrika ist der Kontinent, der am wenigsten zur Klimakrise beigetragen hat, aber am härtesten darunter leidet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch eine Verantwortung spüren, eine Verantwortung, auch Erwartungen, die, glaube ich, Afrika gerechterweise an uns hat, dass wir dort investieren. Ich glaube, zum Abschluss, es ist klar, Europa braucht Afrika, Afrika braucht că am discutat despre acest lucru la Parlament și sper ca joi să ne bucurăm de majoritate în Parlament pentru a adopta această rezoluție. Mulțumesc, urmează domnul Marc Potenga. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Timp de decenii întregi, Europa a fost principalul partener al Africii. Conducătorii europeni după conducători europeni făceau promisiuni măreți, au promis pacea africanilor, au obținut război. Li s-a promis prosperitatea, însă au văzut sărăcia și subdezvoltarea. Timp de ani de zile le-am impus acorduri economice nedrepte și reforme neoliberale cu mari promisiuni. Care e rezultatul net astăzi? Economiile africane depind enorm de exportul de materii prime. 75% din exportul lor sunt materii
et renvoyés aux aéroports. Et puis, vous venez pleurnicher en disant « Ah oui, mais les Africains, ils vont voir les Chinois. » Ben oui, c'est normal, les Africains nous disent « Ils nous offrent un meilleur deal, hein, eux, ils nous respectent. » Il ne faut pas pleurnicher, parce que vous pleurnichez parce que vous voulez encore leurs ressources et leurs richesses. Changeons de cap, arrêtons de mépriser. Merci. Orateur suivant, Ingeborg Terlac. Political alliances, a strong partnership founded on equality, shared responsibilities and mutual trust is essential. The EU is the largest trading and investment alianțelor politice care se tot transformă. Acum, încrederea reciprocă este esențială. Uniunea Europeană este cea mai mare putere de investiție din Africa. Politicile noastre ar trebui aliniate pentru acțiuni externe mai complexe. În țări precum Sudan, trebuie să mergem cu o strategie specială, să ne axăm pe guvernanță, pace și ajutor umanitar. Și da, trebuie să ajutăm deficitele din Pactul European pentru Migrație și Azil, explorarea resurselor naturale și cooperarea pentru materiale critice se rezolvă prin lanțuri de aprovizionare transparente și corecte. Trebuie să reafirmăm angajamentul parteneriatului de ambele părți și să ne asigurăm că facem față provocărilor comune. Mulțumesc frumos! Mulțumim, doamnă Terlac! Există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea colegului Zipăr Lucas. Spus pe bună dreptate că în acest conflict trebuie să impunem presiuni diplomatice acolo. Și am văzut însă că acolo se întâmplă cele mai oribile crime de război din ultimul secol. De aceea vă întreb dacă sunteți de acord că ar trebui să ne gândim și la intervenții militare atunci când există o asemenea încălcare a drepturilor omului. Mulțumesc! Am lucrat în forțele armate și aș fi atentă cu desfășurarea oricărei forme de misiuni militare în Sudan, dar da, cred că trebuie să punem mai multă presiune politică și presiune democratică pe Sudan pentru a opri conflictul, pentru că este o tragedie și sunt afectați foarte mulți oameni. Oamenii mor de foame, femeile sunt violate. Stimate domnule comisar, stimați colegi, Africa este cel mai tânăr continent de pe această lume. Avem acolo 40% din populație care este mai tânără de 15 ani. Asta înseamnă sute de milioane de tineri, de copii, care așteaptă cu nerăbdare o educație bună, muncă și locuri de muncă decente, prin care se contribuie la viitorul țărilor lor. Pentru că în asta constă, de fapt, provocarea. Pentru summitul din Angola, atunci când programele noastre sunt orientate tocmai către acest lucru, către rezolvarea problemelor. Lupta împotriva inegalităților, mai multă valoare obținută în țările partener, locuri bune de muncă pentru viitor. Aceste lucruri trebuie trecute în fișa postului. Și la asta vrem să contribuim, pentru că țările din Africa merită acest lucru. Își au Africa în sânge, am putea spune.
Africa curge în venele noastre, e în imaginarul nostru colectiv. Alvaro de Campos a scris despre navele. Destinurile noastre s-au încrucișat pentru că am avut un schimb de promisiuni de-a lungul secolelor. Pentru noi Africa e mult mai mult decât un continent cu resurse sau o scenă a confruntării între marile puteri. Mă gândesc la Nigeria, la Mozambic, la Congo. Acolo sunt creștini care sunt persecutați și asasinați și se deschide o rană din corpul nostru comun. Se împlinesc 25 de parteneriat cu Africa, nu pe an. Mulțumim, doamna Marion Maréchal are cuvântul. Chers collègues, Monsieur Brunner, Dumneavoastră trebuie să puneți capăt logicii pe care a folosit-o până acum UE cu continentul african, aceea de a încuraja migrația și a încerca să impună în Africa ideologiile verzi și woke. Rivaux commerciaux. Les Africains et les Européens ont pourtant un intérêt mutuel à tarir les sources d'immigration. Les pays d'accueil et de transit africains subissent les mêmes problèmes que maints pays d'accueil européens. Criminalité, prostitution, drogue, violence, chômage, terrorisme islamiste, trafic d'êtres humains et diplomatie stérile de l'aumône et des droits de l'homme. Madame Meloni, elle, l'a bien compris avec son plan Mattei qui lit clairement coopération économique et lutte contre l'immigration. C'est un modèle, me semble-t-il, qu'il faut suivre. Bruxelles doit s'inspirer de cette logique gagnante-gagnante. Je vous remercie. Merci. Barry Andrews. Merci, Monsieur le Président, Commissioner and colleagues. As we all know, there's a massive change in our relationship with Africa, evolving over the last decade, and it is embodied, as we all know, in the Global Gateway Initiative, which is all about leveraging private sector investment, using European capital to try and create investment in energy and digital and transport, and of course also in health and education. And that's all good and it's all positive, and I think it's really scaled up in the last few years under Commissioner Sekela. But I have two worries. First of all, debt. Debt is one of the most serious problems that Africa faces. E una din problemele cele mai grave. 10% e costul împrumutului la obligațiuni în Africa, în Europa doar 3%. 25 de miliarde de dolari e plata datoriei. Deci fluxurile la împrumuturi, tocmai asta se întâmplă. Deci trebuie să fim foarte atenți. Explodează datoria. Mulțumim, domnule președinte Andrews. Are cuvântul acum domnul Michael Galler. Mulțumesc, dragi colegi, domnule comisar. Sper că acest summit UE-Uniunea Africană va fi folosit pentru a face un bilanț intermediar și, de asemenea, să le oferim ceea ce le-am oferit și până acum partenerilor noștri. Oferim ceea ce le-am oferit și până acum partenerilor noștri de pe continentul african, mai ales în zonele în care suntem lideri față de alte părți ale acestei lumi. Știm care sunt problemele, Sudanul a fost deja oamenii. Aber wir sollten als Europäer ein vernünftiges, umfassendes Angebot machen, denn wir sind nicht alleine. Wir müssen anbieten unsere Art und Weise, wie wir helfen wollen, dass Afrika sich entwickelt, wie wir helfen wollen, dass Afrika auf der Welt erkennen, dass wir auf die Dauer die besseren Partner sind. Machen wir das Beste auch draus. Danke. Merci beaucoup, chers collègues. Muriel Laurent. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les 24 et 25 novembre prochains se tient à Luanda, en Angola, le 7e sommet Union
européenne-Union africaine. Il marque le 25e anniversaire du partenariat entre nos deux continents et intervient à un moment charnière. Alors que les États-Unis ont suspendu une partie de leur aide aux populations des pays africains les plus vulnérables, l'Union européenne doit plus que jamais être à la hauteur. Elle doit être un partenaire fiable, solidaire et prévisible pour l'ensemble des pays d'Afrique. Ce partenariat, qui est une priorité pour les socialistes européens, doit être véritablement équilibré, fondé sur la réciprocité et des valeurs communes. Ensemble, nous devons coopération dans des domaines essentiels, la paix, la santé, la transition écologique et numérique, ainsi que le développement humain est indispensable. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons relever les défis mondiaux et faire émerger des opportunités partagées au service d'un avenir commun, plus juste et plus durable, sans misérabilisme, simplement d'égal à égal, dans un monde qui change.